Okay, Rakib, you don't have rights to speak because you didn't participate for a long time. No matter. Doesn't matter. Okay, Yes, Mita, you can speak. yes, Alexander, I'm listening you. Can you hear me? Yes, I'm hearing you well. Just please count from 1 to 10. 1, 2, 1, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Actually, great. maybe Yeah. my internet connection is not stable. That's why language is sometimes Mhm. creating some problem. But I hope sound system is okay. Yeah. For me, it's fine. Yeah. Hi, Hello. Sushmita. Hi, Sushmita. So you have Hi, three. Alexander. Can you hear me? Yes, I'm hearing you well. You have 3 minutes to discuss if you want to discuss something, but in 3 minutes, just shut I off want shut to off your. ask how to just get the audio from Zoom. I mean, I am not getting to listen anything there. Did you connect it to Zoom? Yes, I am the Zoom. Yes, and How to so split the you. screen? Sorry, repeat please. I mean, I will just. Hello. Okay, so it is 2 minutes left. So actually, Mahdi, from your side, is everything is fine? You connected to Zoom? Is everything is fine for you? Yes, I think my side is I am okay. I am okay Okay, to joining so my translation. yeah, you can start, and I will speak And in then Sujismita. okay. I was just telling that how to split the screen for my easy understanding. Then here it will be like half will be the Zoom conference and the half will be in TeamSpeak, so that I can translate. Who is Okay, going yeah, first, by the way? okay, yes. You will decide. Okay, sorry. So it's 1 minute left. We have to put out your mic. Mute your mic, please, Rakib and Sujismita. And I will put Sujismita in the test channel, and I will explain she the rest of the stuff. So Rakib, mute your mic, please. Yes, Alexander, I think everything is okay, so I can start the translation. Greetings, ladies and gentlemen. The last war of humanity is already going on. We are under attack by the enemy against whom we have no weapons. Our enemy has neither soul nor feelings. It does not have a shred of honor or justice. It is cruel and inhumane. It attacks recklessly and mercilessly. It destroys everyone in its way, sparing neither women nor the elderly or children. This human killer of ours is climate. And at this time, when every day the power of the enemy is growing and his attacks become more deadly, we are divided. Because we have been divided into countries, nationalities, races, social, religious, and political factions. We are artificially divided and at the same time brainwashed. We are all aware that we are constantly being zombified. We are forced to hate each other. We are even forced to fight against each other. We are being artificially driven into economic problems and shackled
like slaves in the bondage of debt slavery. And this only happens because you and I now live in a consumerist format. As a result, we are destroying each other worse than animals. Look, this is Ukraine, the ruined city of Bucha. Many innocent, peaceful, elderly people, women, and children died in it. And we, people, did this. And look, this is the United States, Kentucky, a ruined city in Kentucky. Many innocent civilians died in it as well. But it was climate that did this. Yes, people did it in Bucha. But there is hope that people will stop this bloodshed, that this will end, that people will sit down and negotiate. Any war ends with negotiation and eventually peace. শুভেচ্ছা পত্র, মহিলা পত্র, মহোদয়গণ, মানবতার শেষ যুদ্ধে এসে ইতিমধ্যে আমরা চলে এসেছি। My heart aches for the innocent people in Ukraine. They are dying and suffering because someone's stupidity, tyranny, and impunity. The war in Ukraine. মানবতার শেষ যুদ্ধে আমরা ইতিমধ্যে চলে এসেছি। আমরা সেই যুদ্ধের দ্বারা আক্রান্ত এবং আমাদের বিরুদ্ধে কোনো অস্ত্র নেই। আমাদের শত্রুদের আত্মা এবং অনুভব করেছি এতে আমাদের সমান এবং নির্বিচার নেই। এটি নিষ্ঠুর এবং অমানবিক, এটি বেপরোয়া এবং নির্দয়ভাবে আক্রমণ করছে। এটি আমাদের পথকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং আক্রমণ করছে। এটি আমাদের পাশে সবাইকে এবং নারী, পুরুষ এবং শিশুদের কাউকে রেহাই দিচ্ছে না। এবং এই সময় এখন প্রতিদিন শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই আক্রমণগুলো আরো মারাত্মক হয়ে উঠছে এবং আমরা বিভক্ত হয়ে পড়েছি, কারণ আমাদের দেশের জাতীয়তা, বর্ণ, সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। আমরা কৃত্রিমভাবে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছি। এবং দেখুন, এটি ইউক্রেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত শহর বুচা। এতে অনেক নিরীহ শান্তিপ্রিয় বয়স্ক নারী পুরুষ মারা যাচ্ছে এবং আমরা মানুষ এই কাজটা করে যাচ্ছি। এবং দেখুন, এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেনটাকিতে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর। এতে অনেক নিরীহ বেসামরিক মানুষ মারা যাচ্ছে, কিন্তু এটি ক্লাইমেটই বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, মানুষরা বুঝাতে রয়েছে, তবে আশা করছে যে মানুষ এই রক্তপাত বন্ধ করতে পারবে। আজ এটি শেষ হয়ে যাবে এবং লোকদের বসে আলোচনা করবে যে কোনো যুদ্ধের সমাপ্তি হয় এবং আলোচনার মাধ্যমে এবং শেষ পর্যন্ত শান্তি আসবে। কিন্তু আপনি জলবায়ুর সাথে আলোচনা করতে পারবেন না এবং এটি কখনোই থামবে না। ইউক্রেনের নিরীহ মানুষদের জন্য আমার হৃদয় ব্যথা করছে, কারণ নির্বুদ্ধতা, অত্যাচার এবং দায়মুক্তিতার কারণে তারা মারা যাচ্ছে এবং কষ্ট পাচ্ছে। ইউক্রেনের যুদ্ধ দেখাচ্ছে যে আপনি গরিব বা ধনী, এতে কিছু আসা যায় না। প্রত্যেকেরই নিজেদের একই অবস্থায় খুঁজে পেয়েছে পানি এবং খাবার ছাড়াও বেসমেন্ট। কিন্তু একই কঠিন ক্ষেত্রে মানুষদের একটি সুযোগ রয়েছে, এমন একটি সুযোগ রয়েছে যে কয়েকজন একটি চুক্তিতে আসবে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু জলবায়ু সম্পর্কে কি হবে? জলবায়ু নিয়ে কেউ সমঝোতায় আসবে না। বিভক্ত মানবতার জীবন ধ্বংসের বিপদে চলে আসবে। আজকে ভোগবাদী বিনাশ আমাদের অমানবিকতা, ঘৃণা এবং লোভের সাথে আমরা প্রত্যেক মানুষের পবিত্র অধিকার, বাঁচার অধিকার লঙ্ঘন করেছে। আমাদের সমাজ সহিংসতা, দাসত্ব এবং অমানবাধিকার শীর্ষ মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছে। একই সাথে একটি অঘোষিত যুদ্ধ চলছে যার লক্ষ্য সমস্ত মানবতাকে ধ্বংস করে যাওয়া এবং আমাদের শত্রু বন্দী করা না। এবং জলবায়ুর অনিবার্যতা এবং নির্মমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার আগে আমাদের আরো কত লক্ষ মানুষকে হত্যা করবে। আমাদের ভোগবাদী
উন্মাত্ততা, স্বার্থপরতা এবং উদাসীনতা বন্ধ করতে হবে, না হলে কত গণকবর এবং আত্মত্যাগের প্রয়োজন হবে আমাদের। আমরা শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ হয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার আগে আমাদের আরো কত শিশু, মা এবং প্রিয়জনের মারা যেতে হবে। এটি মানবতার শেষ যুদ্ধ, এবং যদি আমরা এখন এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করি, তাহলে আগামীকাল জলবায়ু সম্পর্কে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব, এবং এটি আমাদের পৃথিবীর শত্রুর মুখে পড়বে। এই যুদ্ধের জন্য আমরা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত, এবং বোধবাদী বিন্যাস আমাদের জলবায়ু মোকাবেলা করার মতো, এবং এটি হলো জলবায়ুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু জলবায়ু যে সম্পর্কে জানে না, জলবায়ু খবরের কাগজ পড়ে না, জলবায়ু টেলিভিশন দেখে না, জলবায়ু ইন্টারনেট ব্যবহার করে না, জলবায়ু মগজধোলাই অসম্ভব, যেমন আমরা একে অপরের মগজধোলাই করি। এই সমস্ত তথ্য যুদ্ধ আমাদের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে সহযোগিতার দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু জলবায়ুর বিরুদ্ধে নয়। এই মিথ্যা থেকে কারা লাভবান হচ্ছে? শুধুমাত্র এই সহযোগিতা, যাদের নির্দেশ দুর্নীতিবাজ মিডিয়া আমাদের মগজ ধোলাই করেছে। এমনকি যুদ্ধের পরিস্থিতিতেও এই অত্যাচারীরা তাদের নিরাপদ ভবিষ্যতের আশায় আমাদের কাছে থেকে কারসাজি এবং লাভ করে থাকে। যাই হোক, জলবায়ু কেবল আমাদের নয়, তাদের সন্তানদের পাশাপাশি আমাদেরকে ধ্বংস করবে যদি আমরা এখন কিছু না করতে পারি। শত্রু আমাদের শারীরিকভাবে ধ্বংস করে এবং চোখের পলকে আমাদের ঘরবাড়ি, শহরগুলো ধ্বংস করে। ইতিমধ্যে আমরা সহযোগীদের কথা শুনি এবং তাদের বিশ্বাস করি, তাদেরকে প্রতারণা করি এবং মূল্যবান সময় নষ্ট করি। এটি কি বোকামি নয়? এটি কি বোকামি নয়? সর্বোপরি জলবায়ু মোকাবেলায় মিথ্যা এবং রূপকথা আমাদের কোনোভাবেই সাহায্য করবে না। জলবায়ুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, জলবায়ুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বরং প্রকৃত সহযোগিতা এবং সমস্ত মানব জাতির বিশ্বাসঘাতকতা। মানব জাতির পরিবর্তে আমাদের নিজস্ব স্বার্থপরতা এবং স্বল্পমেয়াদী স্বার্থকে মূল্যবোধের পাদদেশে স্থাপন করা। আমরা প্রত্যেক একজন সহযোগী এবং আমাদের সাধারণ শত্রুর সহযোগী হয়ে উঠে। আমাদের ভোগবাদী বিন্যাসে আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে গেছি, কারণ আমরা কেবল আমাদের খাদ্যের স্টক এবং আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে কয়েকজনের উপর আমাদের ভাগ্য আমরা ছেড়ে দিয়েছি। চিন্তা করুন, কেবলমাত্র একজন মানুষ সমস্ত মানবতাকে হত্যা করতে পারে, কারণ আমরা নির্বোধ বেড়ার মতো তাকে আমাদের ক্ষমতা অর্পণ করে দিয়েছি এবং তাকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দিয়েছি যা আমাদের জীবন এবং আমাদের পরিবারের জীবনকে ধ্বংস করে। যত তাড়াতাড়ি আমরা নিজেদের উপর ক্ষমতা কাউকে অর্পণ করব, আমরা তাদের জন্য আমাদের জীবন নেওয়ার জন্য এটি একটি প্রলোভন তৈরি করে। মানুষ এমনই, এটি সবার মধ্যে, এটি মানুষের, আমাদের রক্তে। আমাদের অবশ্যই মানবিক দুর্বলতাকে সৎভাবে স্বীকার করতে হবে এবং এমন একটি বিশ্ব গড়ে তুলতে হবে যেখানে আমাদের দুর্বলতাগুলো অন্য মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হবে না, এবং আমরা সহজে এই জিনিসগুলো আমরা করতে পারবো। এবং এই জিনিস must honestly acknowledge all of our human weaknesses and build a world in which our weaknesses will not be able to affect the lives of other people. এবং আমরা অন্য মানুষের জীবনকে নিরাপদ করে তুলতে আমাদের সর্বোচ্চ আমরা দিতে পারবো এবং কোটি কোটি মানুষের জীবনকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো। আমাদের সবার উচিত এই বিষয়ে আশাবাদী হওয়া, যাতে সামনের যে কোনো মানুষের লোভ থেকে আমরা মানুষদেরকে বাঁচাতে পারি
এবং আমাদের যে ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থা, shouldn't hope যে জায়গায় that those ক্ষমতা will এবং someday saturate অর্থই their হচ্ছে greed প্রধান বিষয়, and become human এবং beings. আমাদেরকে অবশ্যই This এই is the consumerist format. কৃষ্ণ গহ্বর থেকে আমাদের জিনিসগুলোকে বাঁচাতে হবে, এবং আমরা আমাদের শত বিলিয়ন বছরকে গ্রাস করেছে এবং এইভাবে আমরা আর চলতে দিতে পারি না। They তারা never জীবন have নিয়ে enough. খেলা করছে এবং এটা They যথেষ্ট devour নয়। billions. এটা কেমন করে যে আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করি যেখানে একজন মানুষ লাখ লাখ মানুষের প্রাণ নিতে পারে, They never এটা অবশ্যই had স্বাভাবিক না। enough. এটি How is it সম্পর্কে that চিন্তা we করুন। live ভোগবাদী in a বিন্যাস, world একজন where one ব্যক্তি person একজন can অত্যাচারী take the হয়ে lives of লক্ষ লক্ষ millions মানুষকে of বেঁচে people থাকা বা at will? মরতে হবে কিনা তার সিদ্ধান্ত নেয়। It's not সৃজনশীল সমাজে থাকাকালীন লক্ষ লক্ষ লোককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে একজন one person ব্যক্তির বেঁচে being থাকা a বা tyrant মরতে decides থাকার whether উপরে millions সমগ্র সমাজ of people নির্ভর করতে should পারে না, live or die. এবং এই জিনিসটা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। কেন আজ Millions আমাদের of সাথে people এটি ঘটছে? must কারণ decide আমরা whether এটি one করতে person দিয়েছি। আমরা should নিজেরাই live ভোগবাদী or die. বিন্যাসটিতে বিদ্যমান Even if he is থাকতে দিয়েছি। potentially আমরা dangerous বিভক্ত হচ্ছি, to society. আমরা চালিত হচ্ছি, এবং আমরা আমাদের নীরবতা, নিষ্ক্রিয়তা এবং অহংকার বোধের মাধ্যমে এটি গ্রহণ করেছি। আমরা বেড়ার মতো এই চাপিয়ে দেওয়া খেলা খেলতে থাকি, কিন্তু আমরা মানুষের মতো আচরণ করতে চাই। যতদিন আমরা বেড়ার মতো থাকবো, ততদিন আমাদের লাভের জন্য লোম কাটা হবে এবং মজা করার জন্য নিজেদের হাতে মেরে ফেলা হবে। মানুষের জীবনের মূল্য দিয়ে ভূরাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা নিকৃষ্ট, ঘৃণা এবং অগ্রহণযোগ্য। আমি অবিলম্বে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দ্বিগুণ মান এবং মানুষ হত্যা করা বন্ধ করার আহ্বান জানাই। কাউকে মানব জীবন নিতে দেওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি জোর দিয়েছি আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন, অর্থনৈতিক বা ভূরাজনৈতিক, কিছুই আমাদের মৃত্যুর ন্যায্যতা দিতে পারে না। আমরা বুঝতে পারি যারা আত্মরক্ষা করে, কিন্তু আত্মরক্ষা করতে গিয়ে যারা শান্তিপূর্ণ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে তাদের কোনো যৌক্তিকতা নেই। এটি অমানবিক, এটি আর প্রতিরক্ষা নয়, এটি ইতিমধ্যে একটি আক্রমণ। মানব জীবনে সহিংসতার কোনো যৌক্তিকতা নেই। আমাদের সমাজ থেকে সকল সহিংসতা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এটি প্রাণী জগতের একটি উপাদান যা থেকে সত্যিকারের সভ্যতা হওয়ার জন্য মানুষ হিসেবে আমাদের অবশ্যই পরিত্রাণ পেতে হবে, নইলে আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আমি প্রত্যেকের কাছে আবেদন করছি, এটি সকলের কাছে পৌঁছে দিন, এমনকি যারা এটি শুনতে চান না তাদের কাছেও। তাদের এটি শুনতে অনুরোধ করুন। আমাদের জীবনের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই। সমগ্র একটি বাড়ি, একটি ব্যবসা, এমনকি একটি সমগ্র দেশ পুনরুদ্ধার করতে পারেন, কিন্তু আপনি একজন ব্যক্তির জীবনকে পুনরুদ্ধার করতে পারবেন না যাকে ইতিমধ্যে হত্যা করা হয়ে গিয়েছে। আমরা যদি খোলা চোখে বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকাই, গণমাধ্যমে আমাদের উপর যে অন্ধত্ব আরোপ করেছে তা দূর করে আমরা কতটা অমানব এবং হৃদয়হীন হয়ে গিয়েছি। এমনকি কেউ যে নিজেকে নির্দোষ বলে মনে করে সেও মিথ্যাবাদী, কারণ সে অন্য মহাদেশে মৃত্যুর বিষয়ে চিন্তা করে না। সে ক্ষুধা, সহিংসতা এবং অন্য মানুষের দাসত্বের বিষয়ে চিন্তা করে না, কারণ তিনি একজন মগজ ধোলাই অহংকারী, তিনি একজন ভোক্তা। আর এমন প্রাণীকে মানুষ বলা যায় না। একজন মানুষ সেই ব্যক্তি যিনি মানুষের দুঃখের প্রতি উদাসীন নন। আমরা দুর্বল, ইচ্ছা, লোভী এবং মূর্খ প্রাণীতে পরিণত হয়েছি। হ্যাঁ, এটি আপত্তিকর শোনাচ্ছে, তবে আসুন সত্যের মুখোমুখি হই। একজন ভোক্তা সমাজে আপনি কিভাবে সেই জলবায়ুকে প্রতিহত করবেন যা
আমাদের শরীরকে ধ্বংস করেছে মিথ্যা অভিযোগের মাধ্যমে, মিডিয়ার ছবি দিয়ে, নাকি মিথ্যা স্লোগান। আপনি কিভাবে একজন জম্বিফাইড অহংকারী বোকাকে ব্যাখ্যা করতেন যে জলবায়ু অনুগত অর্থ দিয়ে কেনা যায় না, এবং যখন জলবায়ু এই ব্যক্তিকে তার নিজের বাড়িতে হত্যা করতে আসবে তখন কিছুই এবং কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না? এই অহংকারীকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? তাকে এখনই কাজ করতে হবে এবং সবাইকে জানাতে হবে, কারণ এটি তার নিজের স্বার্থে, কারণ এটি তার নিজের জীবন বাঁচানোর বিষয়। শুধুমাত্র সৃজনশীল সমাজ আমাদের জলবায়ুকে বাঁচাতে পারে, কারণ পরিস্থিতি পরিবর্তন করে সমাজের বিন্যাস পরিবর্তন করা। আমরা সবাই একত্রিত হতে পারি এবং একইভাবে জলবায়ুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের সমস্ত সম্পদ এবং আমাদের সমস্ত মানবিক সম্ভাবনাকে একত্র করতে পারি। আপনি আমাকে বলুন, আপনার ব্যক্তিগতভাবে বুঝতে এবং পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কি করতে হবে? কি আপনাকে বুঝতে হবে? আপনার পরিবার এবং বন্ধুদের মৃত্যু, নিজের মৃত্যু, কিন্তু তখন আপনি কিছুই করতে পারবেন না? নাকি এই গ্রহের সমস্ত মিডিয়া জড়িত হওয়া উচিত এবং আপনাকে ব্রেনওয়াশ করা শুরু করবে? আপনি কি নিজের জন্য চিন্তা করতে সক্ষম নন? আপনি কি নিজের চোখে দেখতে অক্ষম? আপনার জন্য শেষ পর্যন্ত বুঝতে কি হবে যে ভূপাতি বিন্যাস আমাদের সাধারণ রায়, সেই সাথে আপনার নিজের কবর। জলবায়ু অ্যাপোক্যালিপস এড়াতে আমাদের কাছে দুটি বিকল্প উপায় রয়েছে। প্রথম বিকল্প এবং সবচেয়ে কঠিন হলো ক্রেডিট সোসাইটি গড়ে তোলা। দ্বিতীয় বিকল্প হলো অলসভাবে বসে থাকা এবং কিছুই না করা। অন্য কথায়, জলবায়ু এটি করার আগে আমাদের অত্যাচারীরা বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক যুদ্ধে আমাদের ধ্বংস করার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের বলুন, মানুষ শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারে যে সৃজনশীল সমাজ একমাত্র উপায় এবং এটি নির্মাণে কাজ শুরু করতে হবে। হ্যাঁ, মানবতা এখন আত্মকেন্দ্রিকতার গভীর গহ্বরে, এবং সেখান থেকে একেবারে সৃজনশীল সমাজটিতে ঝাঁপ দেওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু আমাদের সকলের মানবিকতা এবং ঐক্যের দিকে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া একেবারে বাস্তবসম্মত। আমাদের চুপ থাকা উচিত নয়। আমাদের অবশ্যই আমাদের বন্ধুদের এবং অপরিচিতদের এই সম্পর্কে বলতে হবে। সৃজনশীল সমাজটি তৈরি করা তখনই বাস্তবসম্মত হবে যখন আমরা এই নির্মাণের প্রথম এবং সবচেয়ে কঠিন পর্যায়টি সম্পন্ন করব, যা সবাইকে জানাচ্ছে আমাদের উপর আমাদের হৃদয়ে পৌঁছাতে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে এটি সবাই জন্য উপকারী। মানুষ হয়ে সবাই উপকৃত হয়, ঐক্যবদ্ধ সভ্যতা থেকে সবাই লাভবান হচ্ছে। এটি আমাদের প্রত্যেকের জন্য উপকারী, কারণ এটি বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। হ্যাঁ, মানবতা এখন আত্মকেন্দ্রিক গভীর গহ্বরে, এবং সেখানে থেকে একেবারে সৃজনশীল সমাজকে ঝাঁপ দেওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু আমাদের সকলের মানবিকতা এবং ঐক্যের দিকে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া একেবারে বাস্তবসম্মত।
And it won't আমাদের be চুপ থাকা possible উচিত to নয়। jump out আমাদের of অবশ্যই there আমাদের into বন্ধুদের creative এবং society at অপরিচিত once. জনদের এই সম্পর্কে বলতে হবে। But it is সৃজনশীল সমাজ absolutely তৈরি করা realistic তখনই to বাস্তবসম্মত take the হবে first যখন steps আমরা এর নির্মাণে towards প্রথম এবং humanist সবচেয়ে কঠিন and unification পর্যায়টি সম্পন্ন করব, of যা all of সবাইকে us. জানানো। আমাদের উচিত We আমাদের হৃদয়ে mustn't be পৌঁছাতে, যাতে silent. তারা বুঝতে পারে We যে must tell এটি our সবার জন্য friends উপকারী। and মানুষ strangers হয়ে সবাই about উপকৃত this, হয়, building the ঐক্যবদ্ধ creative সভ্যতা society. থেকে সবাই লাভবান। এটি We আমাদের only become প্রত্যেকের জন্য উপকারী, realistic কারণ এটি when we বেঁচে accomplish থাকার the একমাত্র first সুযোগ। হ্যাঁ, এটি and কঠিন। most হ্যাঁ, তারা difficult আমাদের step কথা শুনতে in চায় না, কিন্তু building আমরা যদি বেঁচে থাকতে that চাই, is তবে informing আমাদের তা everyone. করতে হবে, কারণ আমরা মানুষ, We should reach আমরা the বাঁচতে hearts চাই। of people for them to understand that it is beneficial to all. Everyone benefits from being human. Everyone benefits from being a united civilization. It is beneficial to each and every one of us because it is the only chance to survive. Yes, it is hard. Yes, they don't want to hear us. But we must do it if we want to survive. Because we are people. We want to live. Humanity's last war is already underway. The enemy is destroying everyone in its path. At first, I thought it was a bomb explosion. It's scary. It's very scary. Honestly thought that I was going to die. What was happening was like a nightmare. Everything was destroyed. I couldn't stand to see the corpse of a mother hugging her burnt child. My heart is breaking with pain. Our enemy is climate. Everything was destroyed. There was no warning, no advice, nothing. When I went out, I saw something that looked like a tsunami. My father died right under our rubbled house. If only I could have helped him. I thought my family and I would die because the wind and the rain were unbelievably strong. I'm looking for my wife and I need her. I want to be strong, but I can't hold back my tears. When we realized that the water had invaded the house, we only had time to get people out of the house. There was no time to grab anything, and I lost everything. And these are just its first attacks. It won't agree on humanitarian corridors. It won't sign a peace agreement. It doesn't need time to regroup, and it won't run out of missiles. With each new attack, the enemy only gets stronger. What can we oppose against this enemy? Can we humans survive this war? If meanwhile, instead of carrying out planetary mobilization and creating a united front, we are killing each other. I don't want to die. I want it all to be over as soon as possible.
Suddenly the windows started shaking, and with the second one, everything exploded. They were actually burnt alive. The second bomb dropped. ব্যথায় আমার হৃদয় ভেঙে killing যাচ্ছে the planet আমাদের শত্রু that is our জলবায়ু only সবকিছু home. ধ্বংস হয়ে গেল কোনো We সতর্কতা are কোনো investing উপদেশ billions of কিছুই ছিল dollars in না আমি pseudoscience যখন and বাইরে the গেলাম business আমি of a সুনামির few. মতো দেখতে Instead of কিছু providing দেখতে for পেলাম life to billions, আমাদের we ধসে are পড়া being বাড়িতে আমার artificially বাবাকে divided. কবর দেওয়া We've been হয়েছিল আমি যদি inculcated তাদের with সাহায্য hatred করতে for one পারতাম another, and all আমি for the ভেবেছিলাম power যে of আমি a এবং few আমার over পরিবার the billions ইতিমধ্যে over মারা যাব us. কারণ বাতাস But before the এবং climate, বৃষ্টি everyone is অবিশ্বাস্যভাবে equal. শক্তিশালী ছিল Everyone আমি এই will lie ধ্বংসাবশেষে in আমার one স্ত্রীকে mass খুঁজছি grave unless আমি we শক্তিশালী হতে rally চাই our কিন্তু strength আমি আমার চোখের today জল ধরে and রাখতে পারি stand না united against যখন the আমরা common বুঝতে পারলাম enemy. যে Yes, ঘরে it's hard, but জল we must ঢুকেছে do তখন so আমাদের if কাছে we কেবল want to ঘর থেকে survive. For লোকজন we বের করার are সময় ছিল people. We want to live. কিছু দখল করার সময় ছিল না আমি সব হারিয়েছি এবং এটি তার প্রথম Greetings. আক্রমণ I would মাত্র like to welcome everyone to this এটি unprecedented international মানবিক online করিডোরের forum, একমত হবে না global crisis. এটা We শান্তি are চুক্তি people. We স্বাক্ষর want করবে to না live. এটি পুনর্গঠন Thanks to the করার জন্য millions সময়ের of প্রয়োজন নেই volunteers from around the world, এটা this মিসাইল event ফুরিয়ে right যাবে না now is প্রতিটি নতুন simultaneously আক্রমণের সাথে interpreted শত্রু into কেবল 100 শক্তিশালী হয় languages and আমরা streamed কি এই শত্রুর live বিরুদ্ধে to বিরোধিতা thousands of media করতে channels পারি and platforms in আমরা over মানুষ এই 180 যুদ্ধে countries. থেকে বাঁচতে পারি Multiple vital topics will be presented এরই মধ্যে today যদি that গ্রহ concern সংগঠন every single person in চালিয়ে our ঐক্যফ্রন্ট society. তৈরি না করে Some might আমরা be একে difficult অপরকে to হত্যা watch করছি to the point of unbearable at times. But if you fail to আমি hear the মরতে truth চাই না now, আমি চাই যত tomorrow তাড়াতাড়ি may be সম্ভব too সব late. শেষ হয়ে যাক The হঠাৎ vital জানলা information কাঁপতে and শুরু করে এবং facts এটি we are about to দ্বিতীয়টির present সাথে will সবকিছু not be বিস্ফোরিত covered হয় by the mainstream আসলে media. সেখানে তাদের জীবন তো This পুড়িয়ে forum মারা is হয়েছিল created for the দ্বিতীয় people, বোমাটি পড়ে by the people, by the creative আমরা সেই society গ্রহটিকে হত্যা volunteers করছি from around যেটি the world. আমাদের একমাত্র Because বাড়ি we are আমরা confident বিলিয়ন that বিলিয়ন if থেকে লাইফ every প্রদানের single পরিবর্তে person ছদ্মবিজ্ঞান এবং understands কয়েকজনের that ব্যবসা there is only বিলিয়ন one বিলিয়ন real ডলার enemy, বিনিয়োগ করছি climate, আমাদের we have কৃত্রিমভাবে a বিভক্ত chance করা not হচ্ছে only to আমরা win the একে last অপরের war, প্রতি but ঘৃণার also to come জন্ম out of these দিয়েছি times with আর maximum সবই benefit আমাদের to ওপর ourselves কয়েক and কোটির future ক্ষমতার জন্য generations. কিন্তু জলবায়ুর আগে Throughout this সবাই forum, সমান you সবাই will learn এক about the গণকবরে creative শুয়ে থাকবে society format যদি না আমরা and why আজ it is আমাদের our only শক্তি সমাবেশ solution. করে এবং We will অভিন্ন show what a শত্রুর বিরুদ্ধে deceitful, ঐক্যবদ্ধ dead-end, না হই inhumane format হ্যাঁ of এটা society we কঠিন live in now, কিন্তু আমরা and why তাই all করতে হবে attempts আমাদের in the তাই current করতে হবে consumer যদি আমরা society বেঁচে to make থাকতে চাই any positive তার changes জন্য were আমাদের unsuccessful. জনগণকে You will come to বাঁচতে an হবে understanding about how critical the climate crisis is and why we need to take immediate শেষ action যুদ্ধ towards মানবতার the ইতিমধ্যেই creative চলছে society. জলবায়ু আমাদের শত্রু Each word ও that you আমার will hear সৌভাগ্য today has a কোনো deep সতর্কতা meaning. কোনো উপদেশ কিছুই All ছিল the না information আমি and এই facts ধ্বংসাবশেষে have আমার been স্ত্রীকে খুঁজছি carefully আমরা collected মানুষ এই and যুদ্ধ থেকে cross-checked বাঁচতে পারি by numerous people জলবায়ু আগে around the সবাই world. সমান আমরা জনগণ This আমরা বাঁচতে event চাই is the product of months of hard work of volunteers, each driven by the desire to live. It took millions of people to bring this information to you. Now it's up to you to make sure this information reaches the 8 billion people on this planet. The future depends on the actions of every single person today. And now it is our deepest honor that Igor Mikhailovich Danilov and Zhanna are present with us today and at this international forum. And it is my pleasure to pass the floor to Igor Mikhailovich and Zhanna. Hello, dear friends. Greetings. We welcome you at this significant All People's Forum. Humanity is experiencing hard times.
Right now, it's important for people to consolidate and demonstrate their best human qualities. It is precisely now that the destiny of humanity, which depends on everyone's choice, is being determined. Yes, many people are now going through great sorrow. It's a pity that the state of internal maturation and awareness is passing through such tragic events, which take place all over the world and aggravate day by day. Remember that every day of inaction in the consumerist format entails missed opportunities and lost human lives. Whereas every day of active informing about the creative society is a chance for saving people's lives and survival of the entire humanity. Therefore, now as never before, the choice, truth, and actions of every person are extremely important. I would like to express my personal gratitude to the true heroes who do not abandon others in a tough moment and lend a helping hand from their pure hearts despite any circumstances. হ্যাঁ, অনেকেই এখন বড় দুঃখের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এটা দুঃখের বিষয় যে অভ্যন্তরীণ পরিপক্কতা এবং সচেতনতার পর্যায়টি এমন করুণ ঘটনার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে যা সারা বিশ্বে ঘটে এবং দিন দিন বৃদ্ধি পায়। মনে রাখবেন যে ভোগবাদী বিন্যাসে নিষ্ক্রিয়তার প্রতিটি দিন সুযোগ মিস করে এবং আমাদের জীবন হারায়। যেখানে ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সম্পর্কে সক্রিয় তথ্য প্রদানের প্রতিটি দিন মানুষের জীবন এবং সমগ্র মানবতার বেঁচে থাকার সুযোগ। অতএব এখন যেমন আগে কখনো হয়নি। Hello dear friends. I'm honored to be with you today. অতএব এখন যেমন আগে কখনো হয়নি প্রতিটি ব্যক্তির পছন্দ, সত্য এবং কর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি সত্যিকারের বীরদের প্রতি আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, যারা কঠিন মুহূর্তে অন্যদের ত্যাগ করেন না এবং যে কোনো পরিস্থিতিতেও তাদের বিশুদ্ধ হৃদয় থেকে সাহায্যের হাত দেন। এই মানুষদের সম্মান প্রাপ্য, তাদের কর্মের জন্য ধন্যবাদ। ইভেন্টগুলি তৈরি হয় যা কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে। বন্ধুরা, আপনি যা করছেন তার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। সময় এসেছে সত্যিকারের মানুষ হওয়ার, সময় এসেছে সমগ্র মানব জাতির বেঁচে থাকার জন্য সমস্ত পরিস্থিতি তৈরি করার। প্রিয় বন্ধুরা, আজ এই ফোরামে আপনাদের সাথে থাকতে পেরে আমি সম্মানিত। এটা শুধু একটি ফোরাম নয় বন্ধুরা, এটা তার চেয়েও বেশি কিছু। এটা শুধু আমরা বাতাসে একত্রিত হওয়া, একে অপরকে দেখে এবং শুনেছি না, এটা তার চেয়ে অনেক বেশি। আজ সত্যি একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। কেন? কারণ আজকের ঘটনাটি আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের সাধারণ ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন করে এবং এই মুহূর্তে আপনারা প্রত্যেকে যিনি বর্তমান সময়ের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি বোঝেন, যিনি আমাদের মুখোমুখি যে সমস্ত সমস্যাগুলি বোঝেন, আমরা মানব জাতি হিসেবে আমরা সবাই and which will exist tomorrow. It is you, friends, who are trying to bring the message to them, to those who don't hear us and don't want to hear us, to those who, frankly speaking, don't like us very much, because we are disrupting their lives. We prevent them from living well. We disturb their peace by telling the truth. They like staying in an illusion. এই মুহূর্তে আপনারা প্রত্যেকে যিনি বর্তমান সময়ের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি বোঝেন, যিনি আমাদের মুখোমুখি যে সমস্ত সমস্যাগুলি ঘটে চলেছে তা বোঝেন, আমরা মানব জাতি হিসেবে আপনারা সবাই যারা সবকিছু কতটা গুরুতর তা বোঝেন, যারা সম্ভব সবকিছু করছেন আগামীকালকে রক্ষা করার জন্য, যা আমাদের উপর নির্ভর করে, এমনকি যারা আমাদের সম্পর্কে শুনতে চান না, যারা জলবায়ুতে আগ্রহী নন, যারা খোলাখুলি ভাবে বলতে গেলে মানুষ কোথাও মারা যাচ্ছে তা চিন্তা করেন না, কারণ তারা বাড়িতে শান্ত। তাই বন্ধুরা, আজ আমরা তাদের জন্য লড়াই করছি, এমনকি তাদের কাছেও এমন যারা আগে থেকে বিদ্যমান এবং আগামীকাল
যা Either we will থাকবে be সেই সমস্যার destroyed by কথা a শুনতে couple চান of না বন্ধুরা, tyrants যারা আমাদের কথা in শুনতে a পান না nuclear তাদের কাছে explosion, বার্তা or we পৌঁছে will দেওয়ার be চেষ্টা destroyed by করছেন। the climate. আমাদের কথা শুনতে To চান be না যারা honest, সত্যি কথা বলতে I আমাদের would be খুব একটা disappointed পছন্দ if করেন it were either কারণ this আমরা তাদের জীবনকে ব্যাহত or that করছি, way, আমরা তাদের ভালোভাবে বাঁচতে বাধা but with দিচ্ছি, the same আমরা ending. তাদের শান্তি It's not বিঘ্নিত right. করছি। তারা একটি মায়া Our থাকতে goal and পছন্দ করে, task তাদের is to চেতনার prove মায়া। that we are কিন্তু human বন্ধুরা, beings. Our আপনি goal তাদের and জাগিয়ে তোলেন, objective is to তাদের prove জানান যে that we তাদের are a জন্য কি অপেক্ষা civilization, করছে, to stop এবং আপনি the তাদের filth সেই সুযোগ that we সম্পর্কে have, বলুন, to stop সৃজনশীল killing সমাজ গড়ে people, তোলার অনন্য সুযোগ যা to সমস্ত restore মানবতাকে justice in বাঁচাতে this পারে। world, প্রকৃতপক্ষে and এটি restore the একমাত্র value বিন্যাস of এবং human সমগ্র life. মানবতার জন্য This is our একমাত্র সুযোগ। task, the task লেসলি যা for বলছে which তা আমি শুনেছি এবং we are সে here ঠিকই fighting বলেছে। তার right কথা now. সবার কানে পৌঁছানো উচিত, যাতে Each of সবাই us. বুঝতে পারেছে Thank আমরা you. পারমাণবিক বিস্ফোরণে Thank you, দু একটি friends, from the অত্যাচারী bottom দ্বারা of my ধ্বংস heart. হব, নয়তো আমরা জলবায়ু দ্বারা ধ্বংস I হব। understand that it's সত্যি hard. কথা বলতে আমি হতাশ I হব যদি এটি understand হয় that they don't want to hear. এই I বা understand সেইভাবে that হয়, they don't want to তবে see. একই I understand the সমাপ্তি সহ। resistance এটা that comes ঠিক from না। those আমাদের whom we লক্ষ্য hinder. এবং কাজ হলো We প্রমাণ prevent করা them যে from আমরা stealing মানুষ। from us. আমাদের We লক্ষ্য prevent এবং them from উদ্দেশ্য killing হলো us. প্রমাণ করা যে We আমরা একটি prevent them from সভ্যতা। living comfortably. আমাদের But যে নোংরামি we understand হচ্ছে তা বন্ধ that we করতে, are also মানুষের fighting হত্যা বন্ধ for their করতে হবে, lives and পৃথিবীতে for their ন্যায় বিচার descendants, পুনরুদ্ধার not করা এবং just for মানুষের our জীবনের own. And in this, মূল্য পুনরুদ্ধার friends, করা এটি আমাদের কাজ। is your যে great কাজের জন্য merit, আমরা এই মুহূর্তে লড়াই and করছি, that আমরা is the প্রত্যেকে value ধন্যবাদ, of the ধন্যবাদ entire বন্ধুরা, creative আমার society. হৃদয়ের The থেকে। value আমি is that we বুঝতে act পারছি for এটা people কঠিন, and আমি not বুঝতে people for পারি us, যে that তারা we fight শুনতে for চান all না, of আমি humanity বুঝতে পারি যে and তারা tell the দেখতে চান truth না, as it is, আমরা even যাদের when they বাধা don't দিই want to hear তাদের it. কাছ থেকে যে প্রতিরোধ Yes, আসে আমি তা বুঝতে পারি। we would like আমরা to be তাদের heard, আমাদের কাছ থেকে চুরি করতে বাধা দিই, but আমি তাদের হত্যা করতে বাধা দিই, we are আমি well তাদের aware, আরামদায়ক friends, জীবনযাপন করতে that বাধা the দিই, truth কিন্তু is আমরা the last বুঝতে পারি thing যে people আমরা want to তাদের hear. জীবনের জন্য এবং This তাদের is really বংশধরদের so. জন্য লড়াই করছি, However, our শুধু goal and আমাদের নিজেদের task জন্য নয়। আর is to এটাই make বন্ধুরা sure that তোমার this বড় world যোগ্যতা remains. প্রমাণিত হয়। It will change. এবং এটি It has সমগ্র already ক্রিয়েটিভ changed, সোসাইটির মূল্য। and not মূল্য for হলো the যে better. আমরা মানুষের The জন্য climate কাজ is করি, raging. মানুষ It is আমাদের gaining জন্য নয়, momentum, যে and we know আমরা that. সমস্ত But there's still মানবতার a জন্য lot we লড়াই can করি do. এবং সত্যি We কথাটি can বলি, preserve this এমনকি যখন planet. তারা We এটা can শুনতে preserve চায় না। our home. হ্যাঁ, We can save আমরা each শুনতে other. চাই। That's what is most কিন্তু important. বন্ধুরা, আমি Each ভালো other. করে জানি যে Friends, সত্যই শেষ we can কথা মানুষ save শুনতে চায়। এটি সত্যিই তাই। not যাই হোক, only each আমাদের other, লক্ষ্য এবং but কাজ হলো also our নিশ্চিত করা যে descendants, our বিশ্ব টিকে humankind, আছে। and এটি not just পরিবর্তিত হবে, এটি as ইতিমধ্যে humankind is right পরিবর্তিত now, হয়েছে but as এবং one ভালো লাগার জন্য civilization, নয়। জলবায়ু উত্তপ্ত love, in হচ্ছে, এটি respect, গতিশীল হচ্ছে এবং আমরা তা জানতে পারছি, কিন্তু and আমরা according এখনো to the অনেক কিছু করতে principles পারি। আমরা that এই we want to গ্রহটিকে be applied to সংরক্ষণ করতে পারি, ourselves. আমরা আমাদের বাড়ি সংরক্ষণ Isn't করতে that পারি, so? আমরা একে অপরকে বাঁচাতে পারি। It এটাই is not সবচেয়ে easy. গুরুত্বপূর্ণ, একে অপরকে No, it বাঁচানো। is not easy, বন্ধুরা, friends. আমরা কেবল But if একে we want অপরকে it, নয়, আমাদের it will বংশধরদের, be the আমাদের way মানব we জাতিকে want it to be. বাঁচাতে পারি। এখনই Thank মানব you, জাতির friends. মতো নয়, কিন্তু একটি সভ্যতা Thank you হিসেবে for being ভালোবাসায়, here. শ্রদ্ধায়, নীতি Thank you অনুসারে, very much and যা most sincerely. আমরা নিজেদের ওপর প্রয়োগ করতে চাই, তাই না? এটি সহজ নয়, না, এটা সহজ নয় বন্ধুরা, কিন্তু আমরা যদি চাই তাহলে আমরা যেভাবে চাই তা হবে। বন্ধুরা, ধন্যবাদ এখানে থাকার জন্য, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, অনেক এবং আন্তরিকভাবে। Igor Mikhailovich and Janna, thank you very much for your continuous support, for your love and care, and for always giving us an example of how not to give up and to stay on the side of the truth. Thank you for being with us and for believing in us. Thank you for all the encouragement and motivation. And we will use this chance to overcome our differences, build the creative society, and win the last war of humanity against climate. Thank you again for being with us today. And participants of the Creative Society project daily monitor climate and geodynamic events. Since our last conference on December 4th, 2021, there hasn't been a single day without climate disasters claiming human lives. Climate news is like the coverage from a war zone. It is all about death, damage, and devastation. Are we aware of the tremendous losses humanity has already suffered in this war? Now, while our attention is diverted away from our only common enemy, the climate, we are losing millions of human যে কোনো lives. যুদ্ধের সমাপ্তি হয় আলোচনা এবং শান্তির মাধ্যমে। Over the past মানুষ months, যুদ্ধ শুরু করলে তা শেষ হয়ে যায়, কিন্তু
জলবায়ু
একটিমাত্র শত্রু আছে যার সাথে আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমরা যতই ছেড়ে দেই না কেন, জলবায়ু সবার জীবন কেড়ে নেবে। এটি ইতিমধ্যে আমাদের অঞ্চল, আমাদের বাড়ি এবং আমাদের জীবন নিয়ে গেছে এবং চালিয়ে যাচ্ছে। জলবায়ুর সাথে যুদ্ধবিরতি অবস্থা করা অসম্ভব। এটি আমাদের সভ্যতার জন্য নির্মম সত্য এবং আমাদের এর বিরোধিতা করার কিছু নেই। মানবতার শেষ যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এটি একটি অঘোষিত যুদ্ধ। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমরা মানুষ, সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী, ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমরা মানুষ এবং সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে তারপরও আমরা জলবায়ুর মোকাবেলা করতে পারছি না। এবং ব্রাজিল 2021 সালের নভেম্বরে ভয়াবহ বন্যা ব্রাজিলকে ফিরিয়ে দিয়েছে এবং এখন পর্যন্ত থামেনি। এই বছর মাত্র 4 মাসে ইতিমধ্যে ব্রাজিলের উত্তর পূর্বাঞ্চলে পূর্ব বছরের প্রত্যাশার চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে বাটা রাজ্যে মাত্র 2 দিনে বৃষ্টিপাতের একটি মাসিক নিয়ম, ফলে 2টি বাঁধ ব্যর্থ হয়েছে এবং 67 শহর প্লাবিত হয়ে গেছে। আমাদের এখানে কিছু বাড়িতে প্রায় 1 ডিসেম্বর ব্রাজিল 2021 সালের নভেম্বরে ভয়াবহ বন্যা ব্রাজিলে ফিরে নিয়েছে এবং এখন পর্যন্ত থামেনি। এই বছরে মাত্র 4 মাসে ইতিমধ্যে ব্রাজিলের উত্তর পূর্বাঞ্চলের পুরো বছরের প্রত্যাশার চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে বাহিরা রাজ্যে মাত্র 2 দিনে বৃষ্টিপাতের একটি মাসিক নিয়ম, ফলে 2টি বাঁধ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং 67 শহর প্লাবিত হয়েছে। আমাদের এখানে বাড়ি থেকে 1.5 মিটার জল রয়েছে। এটি আমাদের সবকিছু ছিল এবং আমরা একটি মাত্র জিনিস ছিল আমার বাড়ি, এবং এখন সেটি চলে গিয়েছে। আমরা সবকিছু হারিয়েছি। এখানে আমাদের আর কোনো কিছু অবশিষ্ট নেই। মালয়েশিয়া ডিসেম্বর 2021 কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিপাতে মালয়েশিয়ার একের পর এক আকস্মিক বন্যা দেখা দিয়েছে। আমরা কিছুই করতে পারিনি। আমরা কেবল কাগজপত্র বহন করতে পেরেছি এবং নিজেদের জীবন বাঁচাতে পেরেছি। আমরা আশা করিনি 6 মিটার পানি উঠবে। ইন্দোনেশিয়া ডিসেম্বর 2021 সমেরু আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতে জাভা দ্বীপের বাসিন্দাদের জন্য একটি মারাত্মক বিষয় ছিল। আসন্ন বিপদের কথা কেউ জানেনি। 11টি গ্রাম প্রায় কয়েক ঘন্টার মধ্যে ছাই এবং কঠিন লাভার নিচে চাপা পড়েছিল। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম এটি একটি বোমা বিস্ফোরণ এবং হঠাৎ এটি সমেরুর অগ্নুৎপাত এবং আগ্নেয়গিরির ছাই ছড়াচ্ছে। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল, তারপর বৃষ্টি শুরু হলো, ছাইয়ের সাথে সবটি মিশে গেল। আমি খুব দুঃখ অনুভব করছি, বিশেষ করে যখন আমি গরম ছাই পরে এবং কল্পনা করার চেষ্টা করেছি একজন মায়ের অনুভূতি। আমি খুব দুঃখ অনুভব করছি, বিশেষ করে যখন আমি গরম ছাই পরে যাওয়ার কল্পনা করার চেষ্টা করি একজন মায়ের অনুভূতি এবং চিৎকার কল্পনা করি যিনি তার সন্তানকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। পুরা সন্তানকে জড়িয়ে থাকা মায়ের লাশ দেখে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। আমি খুবই দুঃখিত ছিলাম। এমনকি গতকাল আমরা একজন মাকে তার 2 সন্তানকে জড়িয়ে
থাকতে দেখেছি। Cataclysms have reached a new level. Their synchronization বিপর্যয় is একটি নতুন observed স্তরে পৌঁছেছে, everywhere. তাদের সমন্বয় সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। এ কারণে প্রকৃতি শক্তির প্রভাবে অতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। In December, after a deadly ডিসেম্বরে eruption, একটি মারাত্মক অগ্ন্যুৎপাতের পর বন্যা, ভূমিধস, একটি ভূমিকম্প এবং একটি শক্তিশালী হারিকেন ইন্দোনেশিয়ার বাসিন্দাদের আঘাত করেছে। houses were destroyed. রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়েছে, ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। জনগণ আবার তাদের দুর্ভাগ্যের সাথে একের পর এক হাল ছেড়ে দিয়েছে। December 2021. ফিলিপিন, ডিসেম্বর 2021। 16 ডিসেম্বর সুপার টাইফুন রাই ফিলিপিনের বাসিন্দাদের আঘাত করেছে। বিশেষজ্ঞরা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর টাইফুন সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেছিল, কিন্তু দ্বীপগুলোতে কাছের জ্বরটি দ্রুত পঞ্চম সর্বোচ্চ বিভাগে তীব্রতর হয়েছে। প্রকৃতির এমন শক্তির কাছে মানুষ অপ্রস্তুত ছিল। On December 16th, Super Typhoon Rai hit the residents of the Philippines. Experts warned people about the typhoon of the second to third category. জনগণ সচেতন ছিল না। বিশেষজ্ঞরা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর টাইফুন সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেছিল, কিন্তু দ্বীপগুলোতে কাছের জ্বরটি পঞ্চম সর্বোচ্চ তীব্রতর হয়েছে এবং প্রকৃতির এমন শক্তির মানুষ অপ্রস্তুত ছিল। জনগণ সচেতন ছিল না যে টাইফুনটি সুপার টাইফুনের 5 স্তরে চলে যাবে, এবং তখনই মানুষ হতবাক হয়ে যায় এবং তারা কখনোই আশা করেনি যে সবচেয়ে ভয়াবহ টাইফুন হবে। আমার বাবা আমাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির নিচে মারা যায়। আমি যদি তাকে সাহায্য করতে পারতাম। একটি টাইফুন এবং 3 মিলিয়ন মানুষ গ্রহণ হয়েছে। হ্যারিকেনের শক্তি এবং সময়কাল বাড়ছে। গত 5 বছরে 3 থেকে 5 শ্রেণীর হ্যারিকেনের সংখ্যা প্রায় 30% বৃদ্ধি পেয়েছে। USA, Kentucky, December 2021. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কেনটাকি, ডিসেম্বর 2021। একটি টর্নেডো এখানে এসেছিল এবং এই শহরে 2/3 প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস। Pretty much almost wiped 3/4 of this town out. Scariest thing I've ever seen in my life. I've never been in a tornado before, but একটি টর্নেডো এখানে এসেছে এবং এই শহরে 3/4 প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। আমার দেখা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস। বাচ্চাগুলো কোথায়? এখানে একজন এই বাহুতে ছিল এবং আরেকজন অন্য বাহুতে। আমি আমার 3 বছরের বয়সীকে কখনো দেখিনি, কারণ আমার মুখ সেভাবে ঘুরাতে পারেনি, কিন্তু আমি শিশুটিকে দেখেছিলাম এবং সে কাঁদতে থাকে এবং তারপর সে থামে। তাই সেই সময় আমি ভেবেছিলাম দেশে চলে গিয়েছি, কিন্তু তিনি ছিলেন না। আমি আমার 3 বছর বয়সী সন্তানকে আর কিছু বলতে পারিনি। আপনার বাহুতে আপনার সন্তান মারা গেছে। The tornado made an almost 400 টর্নেডো long path. প্রায় For the 400 state of কিলোমিটার Kentucky, দীর্ঘ it পথ was the most অতিক্রম করেছে destructive in its history. এবং কেনটাকি রাজ্যের জন্য এটি ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক ধ্বংসাত্মক টর্নেডো ছিল। ডিসেম্বরের টর্নেডোর জন্য এটি সাধারণ মাস নয়, বিশেষ করে এই ধরনের শক্তির টর্নেডো। কিন্তু 2021 সালে ডিসেম্বরের টর্নেডোর সংখ্যা সমস্ত রেকর্ড ভেঙে গেছে এবং এটা গড়ে 4 গুণ বেশি ছিল। মানবতার শেষ যুদ্ধ চলছে। ডিসেম্বরে ঘটে যাওয়া বিপর্যয়ের অংশটুকু আমরা দেখিয়েছি, কিন্তু আমাদের অভিন্ন শত্রু জলবায়ু নির্মম আক্রমণের মাত্রা অপরিসীম। এটি সিঙ্ক কাজ করছে এবং ক্যাসকেড এবং প্রতিটি আক্রমণের সাথে আরো শক্তিশালী হচ্ছে। Ecuador, January 2022. ইকুয়েডর, জানুয়ারি 2022। A powerful landslide destroyed শক্তিশালী the capital. ভূমিধস ইকুয়েডরের রাজধানী কুইন্টোর একটি অংশ ধ্বংস করে দিয়েছে। কারণটি ছিল গত 20 বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বৃষ্টিপাত। Everything we dreamed of
আমরা যা স্বপ্নে দেখেছিলাম তা মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমি আমার সন্তানদের জন্য শক্তিশালী কিছু করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমরা এখন জীবসামের মধ্যে জীবনযাপন করেছি। আমরা এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি মনে করি সবাই এটি বিশ্বাস যে সেকেন্ডের মধ্যে সবকিছু অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেখানে লোকেরা চিৎকার করেছিল, সাহায্য করুন, সাহায্য করুন, কিন্তু প্রবল কাদা প্রবাহ নেমে আসতে থাকে এবং পেছনের বাড়িতে আমরা একজন বন্ধুকে খুঁজে বের করতে পারছিলাম তার ঘাড় পর্যন্ত ঢাকা। আমি জানি না সে কিভাবে এই বাড়িতে ঢুকে গিয়েছে, আমরা বের হতে পারছিলাম না। আচ্ছা, সে কি অবস্থায় ছিল? খুব খারাপ। Africa, January 2022. আফ্রিকা, জানুয়ারি 2022। My house and my kitchen collapsed. প্রবল বৃষ্টির ফলে আমার ঘর, রান্নাঘর ভেঙে গিয়েছিল। আমি যখন ভেতরে ছিলাম তখন এটি ভেঙে গেছে এবং আমার এখন একটি ক্যাম্পে রয়েছি। আমাদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, আমাদের এখানে আসতে হয়েছে। আমাদের শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, আমাদের কাছে কোনো টাকা নেই। Volcano eruption, January 2022. অঙ্গাটঙ্গা আইঙ্গিগরি, জানুয়ারি 2022। On January 15th, the 15 জানুয়ারি অঙ্গাটঙ্গা আন্ডার ওয়াটার আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণ হয়। আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণের শক্তি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের শক্তির চেয়ে 500 গুণ বেশি ছিল। আমরা এখন যে বিষয়ে উদ্বিগ্ন তা হলো বিশুদ্ধ পানীয় জল। এই লোকেদের আর কোথাও যাওয়ার ছিল না। আপনি যে 15 মিটার তরঙ্গ শুনছেন তা দ্বীপের এক পাশ থেকে অন্য পাশে চলে গিয়েছে। আসন্ন বিপর্যয় সম্পর্কে মানুষের কি আগাম সতর্ক ছিল না? লোকদের কি তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া হয়েছিল না? এবং শত্রুর কৌশল এখনো একই, আকস্মিকতা, শক্তিশালী হামলা এবং নির্মমতা। January 2022. জানুয়ারি 2022। আল্লাহ, আমি ঠিক রাস্তায় বাস করি এবং এই দেখুন, এই কত পাগল। যেদিন এটি ঘটেছিল আমি বাড়ি থেকে কাজ করছি। এটি একটি সুন্দর উত্তেজনক দিন ছিল, কিন্তু আমরা এখন একটি এলাকায় বাস করি যে কেউ ভাবেনি এখানে আগুন লাগা সম্ভব। যেখানে আমরা আছি, আমার 2টি বাচ্চা আছে এবং তারা দুজনে বাড়িতে ছিল। আমরা কোনো সতর্কবাণী পাইনি, কোনো সতর্কতা পাইনি। আমার স্ত্রী খবরে এটি দেখেছে, এই এত দ্রুত ঘটে চলেছে। আমি কিছু জামা কাপড় ছাড়া অন্য কিছু নিতে পারিনি। আমি এলাকায় ঘুরে দেখেছি এবং আমি পুরো আশেপাশে গিয়েছি। যেখানে তারা ধ্বংসস্তূপ করে রয়েছে সেখানে আর কিছুই না এবং লোকজন বাইরে ছিল। আমি ভেবেছিলাম আমরা আমাদের বাড়িতে ফিরে আসবো। আমি ভেবেছিলাম এটি 1 দিন, 2 দিন, 3 দিন অসুবিধা হবে। আপনি জানেন, আমি মনে করিনি যে এটি ঘটবে। কলোরাডোর দাবানল রাজ্যের ইতিহাস সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে। এটি 1000-এরও বেশি বাড়ি ধ্বংস করেছে, কয়েক হাজার মানুষকে গ্রহণ করেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এখন আর কোনো ফায়ারের সিজন নেই, সারা বছরই আগুন জ্বলে। এবং 2022 সালের প্রথম 40 দিনে আর্জেন্টিনা এবং প্যারাগুয়েতে দাবানলের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় 900 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি অস্বাভাবিক, ঐতিহাসিক, এটি আগে কখনো ঘটেনি। আমরা এর মতো কিছু আগে কখনোই সম্মুখীন হয়নি। এটি সত্যি হতবাক। Abnormal snowfalls, January 2022. অস্বাভাবিক তুষারপাত, জানুয়ারি 2022।
Snowfalls are increasingly becoming a তুষারপাত high risk আক্রমণ একটি phenomenon. উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনা হয়ে উঠেছে। প্রচুর পরিমাণ তুষার পড়ে যেখানে এটি আগে কখনো ছিল না, এবং এই বছরে এপ্রিলের তুষারপাত সাধারণ ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং চীনের বাসিন্দাদের তার অমৌসুম এবং তীব্রতা দেখে হতবাক হয়েছে। জানুয়ারি তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে বরফে ঢেকে যায়। কিছু জায়গায় তুষারপাতের উচ্চতা 85 সেন্টিমিটার পৌঁছেছে। একই সাথে মহাসড়কে প্রায় 3000 মানুষ তাদের গাড়ির মধ্যে আটকা পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে এই জিজ্ঞাসাগুলো এবং বার্তাগুলো পাঠানো হয়েছে। পাকিস্তানে হাজার হাজার পর্যটক একটি পর্বতের মধ্যে আটকা পড়েছে। পুরো পরিবার বরফের মধ্যে আটকা পড়েছে এবং এর ফলে মরুর অবস্থা মরুর অবস্থা খুব খারাপ। অক্সিজেনের অভাবে 16 জন মারা গিয়েছে। উদ্ধারকারী দল নেই, কেউ আসেনি। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এই গাড়িতে 4 জন মারা গেছে। ভিতরে দেখুন 4 জন মৃত। মাত্র 2 মাসে বিশ্ব জুড়ে অগণিত সংখ্যক জলবায়ু বিপর্যয় ঘটেছে। শক্তিশালী এবং অনিয়ন্ত্রিত জলবায়ু বিপর্যয়ের গতিশীলতা এবং অসঙ্গতা আমাদের চোখের সামনে বাড়ছে। মাত্র 2 মাসে আমরা দেখেছি শত্রুর শক্তি কতটা বাড়ছে। এবং এখন আপনি জলবায়ু বিপর্যয়ের ব্যাপক এবং করুণ পরিণতি সম্পর্কে দেখবেন, তখন মনে করুন এর চেয়ে শক্তিশালী আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু আতঙ্কের বিষয় হলো এটি মানব জাতির শত্রুদের হিংস্র আক্রমণে একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, এবং তাদের শক্তি এবং নিষ্পেষণ শক্তি কেবল বৃদ্ধি পাবে। আপনি এইমাত্র যা দেখেছেন তা হলো এমন লোকদের বেদনার গল্পগুলো, একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ যা এই মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু হারাচ্ছে। Здравствуйте. Мы сейчас посмотрели видео мониторинга климатических катастроф всего за 2 месяца. এখন আমরা মাত্র লাস্ট 2 মাসের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনাগুলো আমরা দেখেছি, এবং কতজন মানুষ এই 2 মাসের মধ্যে মারা গেছে সেটা আমরা দেখেছি। এবং আমাদের অভিন্ন জলবায়ু কতটা এবং এই বিষয়গুলো আমরা বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি, এবং এই সমস্ত তথ্যগুলো আমরা সংগ্রহ করার মাধ্যমে এবং তথ্য এবং পর্যালোচনা করে এই ভিডিওগুলো আমরা তৈরি করেছি, এবং কতগুলো ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেই জিনিসটা আমরা দেখতে পেরেছি। এবং এই জিনিসগুলো আমরা বোঝা যাচ্ছে যে এই বিষয়গুলো মানুষ জলবায়ু ঝুঁকি সম্পর্কে আসলে বুঝতে পারছে না। এবং আমরা প্রতিদিন এটি করেছি, যা ঘটছে তাতে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। বিশেষ করে প্রতিদিন যা ঘটছে আমরা এটি করেছি কারণ কোথাও কোনো সংস্থানের সম্পূর্ণ ছবি দেখায় না। তার অর্থ মানুষ জলবায়ু হুমকির আসল ঝুঁকি সম্পর্কে বুঝতে পারছে না। এই ভিডিও প্রতিটি গল্প দেখে অসহনীয়ভাবে বেদনা ছিল, কিন্তু আমাদের দল এবং আমাদের নববর্ষের প্রাক্কালে এবং রাতভর এই গল্পগুলো সংগ্রহ করেছে। সকালে উঠে কাজ করেছে, এবং কেউ কেউ যুদ্ধের সময়ও ডাটা সংগ্রহ করতে থাকে। বোমা হামলার সময় আশ্রয় কেন্দ্র থাকাকালে আমরা এটি করেছি কারণ আমরা বুঝতে পেরেছি এই কারণ আমরা বুঝতে পেরেছি এই গ্রহের জলবায়ু পরিস্থিতি এখন কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এবং আমরা যদি এটি অধ্যয়ন না করি, যদি আমরা এই তথ্য সংগ্রহ না করি, যদি আমরা এই বিশ্বের
কাছে প্রচার না করি তাহলে আমরা এটি সহজভাবে বুঝতে পারবো না। আমি একজন জলবায়ু বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু এমনকি গত 5 মাসে জলবায়ু বিপর্যয়ের মাত্রা নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। তা দেখার জন্য আমাকে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি। আমাদের বিশেষজ্ঞদের দল জলবায়ু বিপর্যয়ে এই বৃদ্ধির পরিসংখ্যান তৈরি করেছে। আমি এখন একটি ছোট অংশ দেখাবো। ঝড় শুধুমাত্র ইউরোপে 2000 সাল থেকে এখন পর্যন্ত ঝড়ের গড় বার্ষিকে 16.5 গুণ বেড়েছে। শক্তিশালী ধ্বংসাত্মক ক্যাটাগরি 3, 4 এবং 5 ক্যাটাগরি হারিকেনের সংখ্যা 30% বৃদ্ধি পেয়েছে। আরো তারা এখন অভ্যন্তরীণভাবে দূরে চলে যায়, তাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টর্নাডো সাধারণ একটি নির্দিষ্ট এলাকার এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এখন তা নয়। গত 5 মাসে 2 মৌসুমে নয়, ডিসেম্বর এবং মার্চে টর্নাডোর সমস্ত রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে। পর্যবেক্ষকদের 5 মাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী গণনা অনুসারে বিশ্বের 82টি দেশে 300-টিরও বেশি বন্যা হয়েছে এবং এটি সবচেয়ে ব্যাপক। বলিভিয়া ডিসেম্বরে বৃষ্টিপাত ঐতিহাসিকভাবে সর্বোচ্চ 7 বার অতিক্রম করেছে এবং শুধুমাত্র স্পেনে গত 2 মাসে বৃষ্টিপাতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়েছিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বৃষ্টিপাতের আধা বার্ষিক পরিমাণ 2 দিনে কমে গেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এমন বৈপরীত্য আগে কখনো দেখা হয়নি। সবচেয়ে ভারী তুষারপাতগুলি আগুন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবানলের সংখ্যা এবং এলাকা ইতিমধ্যে আগুনের মরশুম হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিপর্যয়গুলো খরা সমানভাবে বিপর্যয়ের বন্যা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। 20 বছরে মানুষের খরার সংখ্যা এবং সময়কালে প্রায় 30% বৃদ্ধি পেয়েছে। বালি এবং ধূলিঝড়ে আরো ঘন ঘন হয়ে উঠেছে এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ এবং আরো তীব্রতর এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। অস্বাভাবিক তাপ তরঙ্গ এবং ক্রমবিদ্যমান গ্রহে আঘাত করেছে। আন্টার্কটিকায় রেকর্ড করা হয়েছে -12.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রা প্রায় 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাপমাত্রা মাত্র 1 মাসে 15 ডিগ্রি থেকে -14 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে গিয়েছে এবং এটি সর্বোচ্চ ঘটেছে। পাকিস্তানের প্রচন্ড গরমের কথা সবাই জানেন এবং রেকর্ডে উষ্ণতর মার্চের পরে এপ্রিল মাসে ভারতের তাপমাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রতিটি জলবায়ু বিপর্যয়ের পরে মানুষের জীবন বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। জীবন ফিরিয়ে আনা যায় না। এই ভয়ানক ঘটনার প্রতিটির পরে হয় মায়েরা তাদের সন্তানদের আলিঙ্গন করে এবং একই সাথে লাভায় জীবন্ত পুড়ে মারা যায়, এমনকি ইন্দোনেশিয়ায় হয়েছে, এবং পুরো পরিবারগুলো তাদের বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নিচে রেখে গেছে এবং যারা বেঁচে আছেন তারা পানি, খাবার এবং তাদের সবকিছু হারায় গেছে, যেমনটা ফিলিপাইনে ঘটেছে। অথবা টর্নেডোতে যারা সম্পূর্ণ শহরগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, শুধুমাত্র ঘরগুলির ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং মানবদেহের অবশিষ্টাংশ সবেমাত্র শনাক্ত করা যায় না। এই প্রতিটি জলবায়ু বিপর্যয়ের পেছনে রয়েছে মানুষের জীবন যাপন উদ্ধার করা যায় না। সত্যি একটি পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধ চলছে এবং যুদ্ধের আমাদের একমাত্র শত্রু রয়েছে জলবায়ু। এই যুদ্ধে টিকে থাকার জন্য আমাদের অবশ্যই সমস্ত মানবতাকে একত্রিত হবে এবং এই শত্রুকে পরাজিত করতে হবে এবং প্রযুক্তিকে দিন রাত কাজ করতে হবে এবং প্রথমত আমাদের চোখে খুলতে হবে এবং বিপর্যয়ের মাত্রা এবং এই সত্যটি চিনতে হবে যে আমরা আর দেরি করতে পারি না। 40 বছর
ধরে আমাদের বলা হয়েছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ মানব সৃষ্ট কার্বন ডাই অক্সাইড। এই সমস্যায় আমরা শত শত বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছি, কিন্তু কেন এটি ভালো হচ্ছে না? কেন মানুষ মরতে থাকে? কেন এত পরিবারে শুধু রাস্তায় পড়ে থাকে? বেঁচে থাকার মৌলিক জিনিস ছাড়া, পানি, খাবার ছাড়া, কার্বন ডাই অক্সাইডের বিরুদ্ধে আমাদের গ্রহের লড়াই কিভাবে এই লোকদের সাহায্য করছে? হ্যাঁ, কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ছে, আমরা এটি অস্বীকার করছি না, কিন্তু ক্রমবর্ধমান জলবায়ু বিপর্যয়ের সাথে এর সম্পর্ক। আমি আপনার সাথে কথা বলেছি ব্যক্তিগতভাবে আপনার কাছে। আপনি কি আপনার বাড়ি ধ্বংস করার জন্য জলবায়ু প্রস্তুত? আপনি কি আপনার সন্তানদের বন্যায় ভেসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, যেটি কোথাও থেকে আসছে? আপনি কি নিশ্চিত যে এটি আপনাকে প্রভাবিত করবে না? আপনি কি মনে করেন যাদের গল্প আমরা আজ দেখছি তারা আপনার থেকে আলাদা? আপনি কি মনে করেন তারা প্রস্তুত ছিল? আমরা কি প্রস্তুত? কারণ আমরা গত 5 মাসে আমাদের চেয়েও বেশি শক্তির বিপর্যয়গুলো ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি। বিপর্যয়ের ধ্বংসাত্মক শক্তি প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমরা একটি সমাজ হিসেবে এই সমস্যাটির সঠিক স্তরে অধ্যয়ন করছি না। আমাদের বিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে অন্য কোনো কিছুর দখলে চলে যাচ্ছে এবং আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছে। এগুলো আমাদের জীবন নিশ্চিত হয় যে আক্ষরিকভাবে অর্থে খুব শীঘ্রই যদি আমাদের বাড়িতে টর্নেডো না আসে, তবে বন্যা, ভূমিকম্প, টর্নেডো এবং প্রতিটি উপাদান আপনার জীবনে বা আপনার প্রিয়জন জীবনকে রেহাই দেবে না, এবং সৃজনশীল সমাজ এটি কখনোই ঘটবে না। এবং আমাদের ভবিষ্যৎকে একত্রিত করব এবং এই প্রযুক্তিটা তৈরি করব। Действительно, мы не готовы, совсем не готовы противостоять আমাদের климатическим জন্য катастрофам. В потребительском формате вместо того, শত্রু чтобы জলবায়ু спокойно কতটা жить, мы убиваем друг друга. হৃদয়হীন, Сейчас внимание людей во всем мире শত্রু приковано к জলবায়ু России. কতটা Невозможно হৃদয়হীন представить আপনি весь তা этот দেখছেন, এবং кошмар. বিভিন্ন ঘটনা সারা বিশ্বে এখন বিপর্যয় করছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাদের তীব্রতা এবং ফ্রিকোয়েন্সি নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং আজ আমরা পুরো হয়ে একটি যুদ্ধক্ষেত্র। যে কোনো দেশ, যে কোনো শহর পরবর্তী মারাত্মক জলবায়ু আক্রমণের স্থান হতে পারে, এবং আমরা এমনভাবে বাঁচতে থাকি যেন কিছুই করছে না। বেশিরভাগ মানুষ কোনো বুঝতে পারে না যে মানবতার শুভেচ্ছা সবাই, আমার নাম কনস্টাইন, আমার বয়স 38 বছর, আমি বুচা শহরের বাসিন্দা। My family and I lived under occupation for 2 weeks. ধরে দখলের মধ্যে ছিলাম। এই 2 সপ্তাহ ছিল একটি দুঃস্বপ্ন, যেখানে প্রতি সেকেন্ডে আমরা ক্রমাগত গোলাগুলি এবং বিস্ফোরণের মধ্যে থাকতাম। লোকদের সাথে কথা বলতে শুরু করেন, তারা বলেন না, আপনি যেতে পারবেন না, সেনারা ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে, আপনি চলে যেতে পারবেন না, তারা মানুষকে হত্যা করে। তাই আমি কি করতে পারি? আমার একটি পরিবার আছে, আমার স্ত্রী, আমার সন্তান এবং আমার মা। প্রথম প্রশ্ন ছিল আমাদের কত খাবার আছে? জল সরবরাহ বন্ধ থাকার খুব কম সময় ছিল, আমরা যতটা জল সঞ্চয় করতে পেরেছি ততটুকুই ছিল, তবে এটি যেভাবেই হোক খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। আমি সচেতন ছিলাম যে আমাদের একটি দোকানে যেতে হবে। ঠিক আছে, দোকান কত দূরে? আচ্ছা, বুঝলাম, দোকানটি প্রায় 1 কিলোমিটার দূরে। ঠিক, তাই আমাদের 4টি প্রধান রাস্তা
রাস্তা অতিক্রম করতে হয়েছিল। বলে রাখি যাতে পথে নিহত না হয়। বাবা হিসাবে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাকে সেখানে একা যেতে হবে, যাই হোক না কেন আমাকে একা যেতে হবে এবং আমার স্ত্রীকে We আমার found সাথে নিয়ে ourselves যেতে in a পারবো না। situation where we had neither stores, all of them had been vandalized, আমরা নিজেদের এমন একটি পরিস্থিতিতে খুঁজে পেয়েছি so there were যেখানে no আমাদের কোনো medications দোকান and ছিল no না doctors, nothing. Just live and survive as you can. এবং We আমাদের বাঁচার accidentally জন্য met our common acquaintance at the well, and she আমাদের told me, ফার্মেসি ছিল না, "Do you সুতরাং have কোনো bread?" ওষুধ ছিল না I এবং said, কোনো "What ডাক্তার bread? ছিল না, We কোনো haven't কিছু seen it ছিল for না, 2.5 শুধু weeks." বাঁচুন She এবং said, আপনি "Why don't you go to যেমন that যেতে woman? She পারেন। bakes bread, আমরা but only if you have flour. She doesn't have any ঘটনাক্রমে flour." কূপেছিলাম I এবং told her it সাধারণত wasn't an easy পরিচিতদের সাথে task দেখা because করি এবং snipers সে were shooting আমাকে everything বলল, through, আমরা and there were তোমার APCs all কাছে around. রুটি আছে। We আমি went there বললাম once, কোনো twice, 3 রুটি? times, then আমরা they প্রায় started shooting like সপ্তাহ hell, and we দেখে couldn't নি। go সে out of বলল, our তুমি week. কি Then I মহিলার was কাছে standing, যাও we না were কেন? standing in সে the yard, রুটি and I সেকে, saw that কিন্তু woman আমার কাছে hugging. ময়দা Jesus, they থাকলেই came here under flying তাদের কাছে bullets. আটা নেই। Her ঠিক আছে, explanation সেখানে was যাওয়া simple. She একটি said, "You সহজ কাজ haven't come for a week. ছিল First, না, they wanted কারণ to check if you were স্নাইপাররা lucky or সবকিছু not. শুট Secondly, করেছিল you এবং have তাদের bread." চারপাশে Once we এপিসি were ছিল। walking to the আমরা well to take সেখানে water, একবার, and a দুইবার, man was তিনবার just shot. গিয়েছি। For তারপর what? তারা Because he নরকের was going for মতো water. শুটিং শুরু We করে didn't এবং make it to আমরা the এক well. সপ্তাহের জন্য Afterwards, বাইরে his body যেতে lay there পারিনি। for 10 days, and they তারপর wouldn't let আমি anyone take it away. দাঁড়িয়েছিলাম, আমরা আমার উঠানে দাঁড়িয়েছিলাম এবং আমি সেই মহিলাকে আসতে দেখি। There are so many human tragedies, and অনেকে মানবিক everywhere it is ট্র্যাজেডি different রয়েছে for এবং সর্বত্র এটি everyone. প্রত্যেকের Someone জন্য came under আলাদা। কেউ fire, someone was গুলিবদ্ধ shot, হয়েছে, someone কেউ was driving through গুলিবদ্ধ the হয়েছে, city কেউ and was শহরের ran over by মধ্য a থেকে tank. গাড়ি I চালাচ্ছে এবং saw একটি ট্যাঙ্কে many such তার উপর দিয়ে cars. চালিয়ে গিয়েছে। আমি All the এরকম stuff remains অনেক গাড়ি inside the দেখেছি। car, সমস্ত the জিনিস body গাড়ির ভিতর parts and থেকে যায়, everything. শরীরের অংশ এবং সবকিছু হিংসা করে Violence, and it's এবং মানুষ দর্শনের শিকার হয়েছে, কতজন do পঙ্গু you know how হয়েছে। many stories of rape আমি এখন people, how দ্বিতীয়বারের many মধ্যে বলছি, এই maimed গল্পটি people are বলার there? চেষ্টা করছি I'm এবং trying to এটি tell this story আমাকে for the second খুব time অসুস্থ now, করে তোলে and it makes me যখন আমি sick এটি মনে even করি। when I recall it. যখন দর্শিত শিশুদের মৃতদেহ When পাওয়া bodies of যায়, raped এটি children are found, একটি নির্যাতিত a 8 tortured বছর বয়সী মেয়ে 8-year-old girl raped, দর্শিত হয় এবং and তারপর আপনি then জানতে পারেন যে you find যখন out তারা that ময়নাতদন্ত when করছিল, they did the তারা autopsy, কমপক্ষে they found at least 11টি বীর্যের নমুনা পেয়েছিল। 11 different semen samples. এটি কিভাবে সম্ভব? How is that even possible? I can't even imagine that. এবং তারপর আপনি How জানেন যে many women were maimed? How এটি many husbands were killed? কিভাবে It's already been সম্ভব, told কত নারী পঙ্গু হয়েছে, কত when they স্বামীকে broke হত্যা into করা the হয়েছে। yard, এটি আগেই বলা হয়েছে, যখন তারা killed উঠানে men, ঢুকে পড়ে then পুরুষদের হত্যা করে, তারপর raped a কয়েক woman for ঘন্টা ধরে several hours. একজনকে At that নারীকে time, দংশন the করে। child was hiding এই in the সময় next room, পাশের ঘরে লুকিয়ে থাকা শিশুটি and আর sometimes a কখনো wife কখনো স্ত্রী and a ও little ছোট মেয়েদের daughter একসঙ্গে were দর্শন raped করা হয়। together. এটি It is such an যেমন একজন abomination. জঘন্য কাজ, It's, আমি জানি না। I don't know. I heard a story about 21 roses on a man. 21 roses on a man. It's আমি wow. 11টি গোলাপ সম্পর্কে একটি গল্প শুনেছি। There are একজন 20 fingers, মানুষের উপর 11টি each গোলাপ। finger এটা ঠিক is আছে, cut এখানে so 20টি আঙ্গুল that আছে there এবং is a rose on the প্রতিটি finger, আঙ্গুল কাটা while রয়েছে the 21st যাতে rose আঙ্গুল is একটি গোলাপ respectively the থাকে। male যদি penis. 11টি গোলাপ It was যথাক্রমে all done by living people on a এখানে living man. 20টি আঙ্গুল রয়েছে এবং আঙ্গুল I কাটা don't even হয়েছে know এবং what it আঙ্গুলে was একটি গোলাপ done থাকে। for. যদি In order to get 21টি some গোলাপ kind of information from the প্রশ্ন, man এটি সব in জীবন্ত মানুষের উপর order, রয়েছে, একটি I don't know, জীবন্ত মানুষের উপর। satisfy some kind of আমি bestial এমনকি animal জানি না nature. এটি কি Well, জন্য I don't know. করা হয়েছে যাতে মানুষটির কাছ People, থেকে কোনো ধরনের what তথ্য have পাওয়া we যায় actually come to? করার জন্য। আমি জানি না Due to পশু the পাখি war প্রকৃত সন্তুষ্ট that is করেছে। now going on in ইউক্রেনে এখন Ukraine, যে যুদ্ধ clients চলছে report তার কারণ complaints about their ক্লায়েন্টরা children তাদের being সন্তানদের raped by the সামরিক বাহিনী military. দ্বারা দর্শিত হওয়ার There are a lot of অভিযোগ such জানায়। complaints. এমন অভিযোগ I'm প্রচুর। addressed আমি by the clients who ক্লায়েন্টদের have দ্বারা 2 সম্বোধন girls. করছি
যাদের দুটি মেয়ে আছে, and both girls were raped. আর দুটি মেয়ে The most ধর্ষিত হয়। terrible thing was to find out সবচেয়ে how ভয়ঙ্কর old বিষয় these ছিল children এই are. শিশুদের বয়স কত One তা girl খুঁজে বের is করা। 6 years old. একটি মেয়ের বয়স The 6 other বছর, girl অন্য is মেয়ের 9. 9 বছর। 6 and 9 years old. People 6 address এবং us 9 বছর বয়সী লোকে literally. তাদের Soldiers সম্বোধন করে। আক্ষরিক অর্থে সৈন্যরা came into the যেখানে নারী ছিল houses where সেখানে women ঢুকে were নারীদের দর্শন and করে। raped আমি women. বলতে চাচ্ছি এটি I mean, কেবল it's একটি not just one ঘটনা case, নয়, এটি but those are এমন houses গড় where the যেখানে military সামরিক বাহিনী came, এসেছিল, kept women মহিলাদের জিম্মি hostages করে and রেখেছিল raped them. এবং My তাদের client, দর্শন করে। who was in আমার Bucha ক্লায়েন্ট all this যিনি time, এই সমস্ত সময় বুচাতে she was ছিলেন, sitting in the basement with her তার husband. স্বামীর সাথে She told me বেসমেন্টে that their বসে ছিলেন। neighbors তিনি আমাকে had a বলেছিলেন young girl, যে their তাদের daughter, প্রতিবেশীর একটি অল্প and বয়সী she was মেয়ে ছিল। abused by the military. তাদের Her parents মেয়ে couldn't do এবং সামরিক anything বাহিনী দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে। because তার they বাবা মা were কিছুই shut করতে down in পারেনি, the কারণ তারা basement, and they বেসমেন্টে were বন্দী sitting ছিল there এবং and they তারা just heard সেখানে বসে their তাদের child's সন্তানদের torments. যন্ত্রণা শুনছিল। As a matter of fact, everybody in the street প্রকৃতপক্ষে heard এই this child's কথাগুলো আসলে torments, শোনাটা but খুবই মর্মান্তিক, there was nothing people could do. এবং এটা আসলে মানুষের All the পক্ষে কিছুই neighbors করা সম্ভব নয়। are traumatized and they recall it সকল like a bad মানুষই আসলে dream. বিস্মিত The হয়ে fear, গিয়েছিল, which is now tormenting many এবং men, that তারা I should একটি have gone there. খারাপ It doesn't স্বপ্নের matter মতো that I ছিল। could have been killed. সেই I should have ভয় যা saved এখন her. অনেক মানুষকে There তাড়িত are করছে thousands যে of such আমরা stories. সেখানে যাওয়া উচিত ছিল। How many stories of এটি people কোনো ব্যাপার trying to নয়। evacuate? Those are ordinary এমন people. অনেক Let's say গল্প several আছে families gathered যারা with friends, সরানোর চেষ্টা neighbors, করেছিল। relatives. তারা সাধারণ And মানুষ, there were ধরা stories যাক when people বেশ were কয়েকজন পরিবার evacuating in 5 or জড়ো 7 হয়, cars at a time, বন্ধু, and they প্রতিদিন were just আত্মীয়, এবং completely এমন গল্প shocked ছিল। despite the fact that the cars had এখন inscriptions, লোকেরা children, একেবারে children, 5 children বা on them. The 7 cars were shot from all sides, and বাড়িতে it's unclear for what. বসে সরিয়েছিল এবং গাড়িগুলো যাচ্ছিল। All of our cars, 12 of them, were আমাদের covered with সমস্ত stickers, গাড়ি evacuation, তাদের মধ্যে children. 12টি জায়গার But নিয়ে they started আচ্ছাদিত shooting us. ছিল They were ইভাকুয়েশন shooting শিশু, at all the কিন্তু তারা cars. আমাদের In the দিকে second গুলি car, করতে শুরু there was করে। a 30-year-old তারা woman সব behind the গাড়িতে wheel. গুলি She was চালায়। killed দ্বিতীয় instantly. গাড়িতে In my car were me চাকার and my পিছনে husband. 30 I don't বছর know বয়সী how, মহিলা ছিলেন, but by তিনি some সঙ্গে miracle সঙ্গে we নিহত survived. হয়েছিলেন। আমার গাড়িতে My আমি এবং husband আমার had a স্বামী broken ছিলাম। rib and আমি a জানি piece of না sharp কিভাবে nail in his কিছু head. কিছু But at least we can live. অলৌকিক দ্বারা আমরা My বেঁচে mom গেছি। was sitting behind me. আমার স্বামীর একটি পাঁজর She ভেঙে was গিয়েছে 60 এবং years old. মাথায় A একটু bullet hit টুকরা her right গুলি in the লেগেছে। neck. আমার মা আমার পেছনে বসেছিলেন, তিনি 60 বছর বয়সী। Immediately, তার before একটা my eyes, টান she suffocated গাড়ের with blood গুলি in লাগে just 2 অবিলম্বে seconds. আমার চোখের সামনে। মাত্র 2 সেকেন্ডে সে I couldn't save her রক্তে anymore. শ্বাসরুদ্ধ I was হয়ে giving যায়। her a আমি scarf. তাকে আর বাঁচাতে They পারিনি। wouldn't let us help আমি those who তাকে were wounded. একটি They স্কার্ফ told all of দিয়েছিলাম, us to run তারা out and lie আমাদের down on the আহতদের ground. সাহায্য করতে দেবে না। তারা Hello, আমাদের my সবাইকে name is দৌড়ে Yulia. বেরিয়ে I'm শুয়ে originally যাবে। from Mariupol, হ্যালো, আমার নাম although I've been living in ইউলিয়া। Kiev for the last আমি few মূলত years. মারিউপোল থেকে And এসেছি, the war যদিও আমি brought গত me কয়েক and বছর ধরে my family in কিয়েভে Kiev. বসবাস করেছি, এবং যুদ্ধ আমাকে এবং Every আমার week we had পরিবারকে to sleep কিয়েভে আটকায়। in the underground এক parking lot সপ্তাহের because it জন্য was really আমাদের frightening. ভূগর্ভস্থ Children were পার্কিং scared লটে and we could ঘুমাতে hear হয়েছিল, explosions কারণ everywhere. এটি After a সত্যি week we decided to ভীতিকর leave, ছিল। but my relatives শত্রুরা stayed in ভীত Mariupol, ছিল my এবং mother and my আমরা aunt. সর্বত্র বিস্ফোরণ শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। Лежишь, а тебя.
Очень страшно. The entire street where I spent my childhood, there's যে almost nothing পুরো left রাস্তা of it. যেখানে আমি আমার শৈশব কাটিয়েছি Every other house সেখানে has প্রায় a কোনো graveyard কিছু in the অবশিষ্ট vegetable নেই। garden. প্রতিটি বাড়িতে সবজির বাগান, People buried একটি their relatives কবরস্থান আছে। আমি that বলতে had been চাচ্ছি killed by লোকেরা তাদের airstrikes or mortar বাড়ির shelling কাছে near their বিমান houses হামলা because বা nobody মর্টার took away শেলিং the নিহত bodies. তাদের আত্মীয়দের কবর দিয়েছে, কারণ কেউ যাতে মৃতদেহ তুলে না নিয়ে যায়। On the neighboring street, পাশের রাস্তায় a একটি মেয়ে girl তার buried her ১.৫ daughter বছর বয়সী মেয়েকে who কবর was দিয়েছে 1.5 years তার মা, old, her তার mother, খালা her aunt, এবং তার and her দাদি। grandmother. Acquaintances of mine who didn't leave Mariupol on time, আমার পরিচিতরা যারা সময় মতো মারিউপোল ছেড়ে যায়নি, who had to এমন gather একজন parts of his বাবাকে child চেনেন from a যাকে tree, একটি গাছ থেকে তার সন্তানদের fragments of the অংশগুলো body, সংগ্রহ করতে the head. হয়েছে। Can you imagine what it felt শরীরের like for a টুকরো father to টুকরো gather parts মাথা। of his আপনি কি child কল্পনা করতে পারেন and bury his একজন wife and বাবা his সংগ্রহ child in the করতে vegetable কেমন garden? লেগেছিল? তার People were সন্তানদের going অংশ crazy because they এবং didn't have তার water, তার so they স্ত্রী would এবং go out and get hit তার by mortar সন্তানদের fire. তার সবজি বাগানে দাফন Children were dying of করবেন। dehydration. These are not just আপনি some পানি না থাকার stories. মানুষ This is what was মারা happening to যাচ্ছিল, my city. তাই তারা People who বাহিরে weren't গিয়ে able to get মর্টার out of ফায়ারে আঘাত there করে said শিশুরা পানির it wasn't শূন্যতায় just মারা hell. যাচ্ছিল। It's impossible এগুলো to কেবল convey what people কিছু were গল্প going নয়, এটি through. আমার They were শহরে going crazy ঘটেছিল। with fear. যে লোকেরা Because when the সেখানে Air Force বের was bombing, থেকে it বেরিয়ে felt like আসতে পেরেছিল, তারা বলেছিল যে the ground এটি was কেবল moving নরক নয়। under their লোকেরা feet, কি and people were দিয়ে just যাচ্ছিল going তা crazy with fear. বোঝানো অসম্ভব। Old people were dying of hunger তারা ভয়ে পাগল and হয়ে lack of গিয়েছিল, water. কারণ বিমান There বাহিনী were a lot যখন of বোমাবর্ষণ bedridden করছিল people, and nobody তখন could get to them মনে because হয়েছিল everyone was scared. আপনার A lot পায়ের of people নিচের মাটি died সরে under the যাচ্ছে, rubble simply because they were আর not rescued মানুষ in ভয়ে time, পাগল and there হয়ে was no যাচ্ছে। one there to rescue বৃদ্ধ them মানুষ ক্ষুধা ও because the পানির অভাবে city মারা যাচ্ছিল। was under constant air সেখানে bombing. অনেক More than শয্যাশায়ী 30,000. লোক ছিল এবং An কেউ entire city তাদের কাছে died. যেতে পারেনি, কারণ And সবাই ভীত that's ছিল। not অনেক all the লোক victims because no one ধ্বংসস্তূপের can নিচে count মারা exactly. গিয়েছিল, Official কারণ তাদের সময় statistics, মতো which উদ্ধার করা হয়নি, translates human life এবং into an তাদের empty উদ্ধার করার figure, জন্য says that সেখানে কেউ ছিল 3,000 না, people died in the city. কারণ I don't know a single 30,000-এরও person who বেশি মানুষ hasn't পুরো lost শহরে someone, মারা গিয়েছিল। relatives or এবং friends. এটি You see, the whole সব city is one ঠিকার নয়, continuous কারণ আমি funeral. এরকম I কাউকে have a দেখিনি very যে close friend. তার পরিবার অথবা বন্ধু বান্ধব His অথবা mom, dad, আত্মীয় sister, স্বজনদের and her কেউ little son হারায়নি। came out to cook আমার খুব outside their কাছের front বন্ধু door আছে, because তার there মা, was no বাবা, বোন heat, এবং no তার ছোট water, ছেলে তাদের no light. সদর People had দরজার বাহিরে nothing রান্না since the করতে 2nd of March. They set এসেছিল, up fires কারণ next to সেখানে their কোনো তাপ houses, ছিল না, জল ছিল না, আলো ছিল না। and it hit. A shell hit them. People দু- died in whole. Inhabitants of 2 entire মার্চ blocks থেকে died মানুষের কাছে কিছুই because ছিল না। nothing can save you from an air bomb. When people say, তারা why তাদের didn't you all বাড়ির move পাশে out? আগুনে রান্না করত, এবং But এটি nobody could আঘাত move out. একটি শেল তাদের Already in the first days, মানুষ nobody could get সম্পূর্ণভাবে anywhere মারা anymore গেছে, because পুরো the railroad was ব্লকের smashed on বাসিন্দারা the 27th মারা of গেছে, February. কারণ Many বিমান people just বোমা couldn't থেকে believe it could কিছুই happen because they আমরা hoped every day that it বাঁচাতে would all পারিনি। stop soon. লোকেরা যখন বলে তাহলে But it আপনারা all didn't সবাই stop. বাহিরে চলে And গেলেন people না were কেন? running from one neighborhood to another. কিন্তু While they কেউ were running, they were বাহিরে dying যেতে on the পারেনি। road. ইতিমধ্যে When they প্রথম got to another দিনগুলোতে neighborhood, they কেউ died আর there কোথাও because there যেতে were পারেনি, no কারণ 27 ফেব্রুয়ারি shelters. রেলপথটি People ভেঙে were দেওয়া hiding in হয়েছিল। basements, and when অনেক houses লোক বিশ্বাস collapsed, they করতে just পারেনি died under যে the rubble. এটি ঘটতে পারে, কারণ My তারা acquaintances প্রতিদিন who were আশা করেছিল যে living in the এটি city শীঘ্রই said বন্ধ হয়ে that যাবে, কারণ এটি the সব entire street
They were walking থামেনি along. এবং লোকেরা এক পাড়া থেকে অন্য It পাড়ায় was like a ছুটছিল। cemetery because arms and দৌড়ানোর legs were সময় sticking তারা out on all রাস্তায় পড়ে sides. মারা যাচ্ছিল। Can you even যখন imagine তারা that? অন্য পাড়ায় যায় তারা সেখানে মারা There যায়, was a কারণ man and everything that is সেখানে left of কোনো him is his আশ্রয় arms নেই। and legs. লোকেরা বেসমেন্টে লুকিয়ে ছিল So many children died. এবং যখন In fact, বাড়িগুলো nobody ধসে even knows পড়ে how many children তারা died there. ধ্বংসস্তূপের নিচে মারা গিয়েছিল। People drank water from আমার puddles because পরিচিত there was যারা no water. Do you শহর understand what this is? A গিয়েছিল person তারা dies of dehydration. বুঝতে He goes পেরেছিল যে crazy. তারা সে রাস্তায় হাঁটছিল Old এবং people তার were jumping out কবরস্থানের of windows due মতো to ছিল, fear. কারণ There is no তা city এবং anymore. পা There is চারিদিকে nothing. আটকা পড়েছিল। No আপনি এটি streets, কল্পনা no করতে পারেন? houses. And there are সেখানে still over একজন লোক ছিল 100,000 এবং people left there. তার Those are থেকে people who যা had কিছু everything, a অবশিষ্ট job, a আছে home, and a family. তা হলো তার Now they পা have এবং nowhere to হাত। live. They এত continue শিশু to live মারা in গেছে, basements আসলে because সেখানে একজন শিশু মারা they're গেছে, afraid to leave তাও because কেউ nobody জানে wants না। them পানি anywhere. না If থাকার someone কারণে thinks they মানুষ are safe গর্তের from পানি পান something and করত। everything is fine এটি with কি them বুঝাতে today, বুঝতে পারছেন? একজন মানুষ it's পানি an শূন্যতায় মারা illusion. যায়, সে Until the পাগল last moment, no হয়ে one যায়। believed. বৃদ্ধরা ভয়ে জানালা But থেকে this is লাফিয়ে even পড়ছিল। possible. এখন I আর didn't believe it either. কোনো শহর নেই সেখানে, And no one believed. রাস্তা Well, নেই, বাড়ি most নেই, people. এবং এখন Because if সেখানে people knew, 1 they would লাখেরও have বেশি tried to মানুষ escape রয়ে somewhere গেছে। and save তারা themselves. এমন লোক Human life is যাদের the most সবকিছু precious ছিল, thing. একটি চাকরি, একটি বাড়ি, একটি পরিবার, You can build এখন a তাদের city, থাকার জায়গা নেই। but you cannot তারা bring back বেসমেন্টে বাস thousands of করতে dead থাকে, people. কারণ তারা চলে No যেতে one will ভয় bring পায়, them কারণ back. কেউ তাদের কোথাও রাখতে চায় না। No one will bring children কেউ back যদি মনে করেন to যে their তারা mothers কিছু থেকে who buried নিরাপদ their এবং children with আজ their hands in তাদের the vegetable সাথে সবকিছু gardens. ঠিক আছে, And no one এটি will একটি bring parents back to ভ্রম। their শেষ children. মুহূর্ত I পর্যন্ত wish people would come to কেউ their বিশ্বাস senses করেনি before যে we এটি destroy each সম্ভব। other. A lot of people are probably wondering, what can I do আমি alone? বিশ্বাস করি না Or এবং what কেউ can I do বিশ্বাস if I করে was না, given এবং an বেশিরভাগ order? মানুষ এটি বিশ্বাস করে না। But only a few give the orders. While hundreds of thousands and millions of আমি আশা babies করি orders. আমরা একে অপরকে ধ্বংস করার আগে How can you kill লোকেরা someone তাদের if you cannot জ্ঞানে bring that আসবে। person back to অনেকেই life? হয়তো Why ভাবছেন have আমি such a একা sin on কি your করতে পারি, conscience? বা যদি আমাদের আদেশ দেওয়া হয় তাহলে আমরা কি করতে If পারি। everyone decides to stop the war, it আপনি will যদি stop. Because no one would fight. আপনি যদি সেই ব্যক্তিকে জীবিত করতে না পারেন, তবে আপনি কিভাবে কাউকে But for হত্যা that, everyone has করবেন? to understand আপনার this. বিবেকের উপর এমন পাপ কেন? সবাই যুদ্ধ বন্ধ Otherwise, we করার will always সিদ্ধান্ত depend নিলে on তা decisions of বন্ধ হবে, certain কারণ কেউ যুদ্ধ individuals করবে না, তবে who give এর orders জন্য সবাইকে বুঝতে হবে। while the rest of us blindly obey অন্যথায় them. আমরা সর্বদা কিছু In নির্দিষ্ট general, ব্যক্তির সিদ্ধান্তের উপর how নির্ভর can a করব, human life be যারা put a আদেশ price দেয়, on যখন আমাদের বাকিরা তাদের to drive people অন্ধভাবে মেনে নেয়। to সাধারণভাবে slaughter? কিভাবে মানুষের জীবনের With মূল্য other দেওয়া motives যায়, and যে slogans. কোনো উদ্দেশ্য এবং স্লোগানের জন্য মানুষকে হত্যার দিকে চালিত করে। That's the world we have built. We, people. If someone thinks they're not a part of it, you know, when you're sitting on the bombing, shelling, and এই explosions, পৃথিবীতে I think everyone who had lived through it asked himself this question: লোকে what have গিয়ে I done অন্য to deserve this? Why me? Why is this happening to me? Am I guilty of আমি something? নিজেকে জিজ্ঞাসা করি যে এসব সৃষ্টি I করেছে, am. এটা কিসের জন্য? What am I guilty আমার of? জীবন বা আপনার I'm জীবন guilty of কেড়ে being নেওয়ার inactive অধিকার in কে building a creative দিয়েছে? society. কে স্থির I'm guilty করবে of supporting the কে consumerist বাঁচবে format. আর কে বাঁচবে না? What is মাফ scary করবেন, কি is ব্যাপার that দেখছেন it's এক us, বা people. একাধিক We built the সাইকোপ্যাথ society ourselves. We নিজেদের allowed মধ্যে কিছু that ভাগ to করার happen. সিদ্ধান্ত We watched the নিয়েছে, বা stars and those এক ধরনের commercials. ভূ We রাজনৈতিক listened to some শোডাউনের জন্য liars, মানুষকে কেন কষ্ট cheaters, পেতে হবে? scoundrels. We followed the orders of some crazy psychopaths.
who তারা imagined আমাদের that জানেন, they are gods, তারা আমাদের that they could send কিছু full বাজে armies to কথা বলে। foreign আপনি জানেন countries, kill বেড়ার people, পিছনে and আপনার rape প্রতিবেশী women and এমন children একজন there. খারাপ লোক, I ask এত myself, সে এত ভালো খারাপ কিছু created করছে, all আপনি this? শাস্তি What is দেন না this কেন? for? তাহলে Who আমাদের gave anyone the এই right to take অধিকার কে away দিয়েছে? my এই life or অধিকার your life? আমাদেরকে দিয়েছে Who তোমরা। decides who should live or একজন who should die? মানুষ Excuse me, আমাদের what the পর থেকে fuck? যারা 70, 80, 90 You এমনকি see, why the hell 100 do বছর people have বয়সে to মারা যাবে। suffer যাই because হোক, one more আপনি 100 psychopath বছরের within বেশি throats বাঁচবেন না। decided to divide something among তারা themselves or থেকে have some kind of একটু geopolitical বেশি দিন shutdown? বাঁচবে। They tell us some bullshit, you know, that your neighbor behind the fence is such a bad guy, he is doing something bad, so you have to go and punish him, kill him, take away his property, destroy everything, wipe কেন him আপনি off the এই face of the earth. এটা তুলেছেন? So একটি who সুন্দর পৃথিবী gave গড়ে you that তুলুন, right? Who gave you this right at আপনার all? এক করুন, তাহলে আপনি You're the নিজের same একজন সাধারণ normal মানুষ people, হয়েছে। every one of you. You will just die when you're 70, 80, 90, or even 100 years old. You won't live more than 100 years anyway. Even if you live a little longer than that, you will bite the dust anyway. What তাহলে right do you have to give such orders আপনাদের for এই people to সেই go and অধিকার kill কে other দিয়েছে? এই people? অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে? Who are you আপনারা anyway? একটি Who নশ্বর gave you মানুষ। such a আপনার right? পর থেকে 70, 80, You're an 90 এমনকি ordinary 100 বছর human. You're পরে also মারা in যাবেন। God's যাই হোক, hands, আপনি and 100 you বছরের cannot বেশি escape this বাঁচবেন না। punishment. তার Even if থেকে you একটু think there is বেশি, no তাহলে God and এই it's all কাজগুলো one কে love করেছে? of kind, লোকে you গিয়ে come and অন্য মানুষকে go. হত্যা You করার should be জন্য on এমন top of আদেশ power. You should earn দেওয়ার that জন্য power. Use আপনার that অধিকার power. কে দিয়েছে? You যাই are হোক, আপনি merely কে? a আপনাকে human. এমন অধিকার I'm কে telling you দিয়েছে? and আপনি everyone একজন else, you are সাধারণ মানুষ। merely a human, and আপনি your life is ঈশ্বরের হাতে just as এবং fleeting and can আপনি be এর cut জন্য short শাস্তি in an পাবেন। instant, just like any এমনকি other যদি person's আপনি life. মনে করেন যে If you কোনো believe ঈশ্বর that নেই you're এবং God, you are very much এটি সমস্ত mistaken, and you এক will ধরনের have to pay জীবন, for all your আপনি sins. আসেন, You will have আপনি যান, to. আপনার And you ক্ষমতার won't sleep শীর্ষে because থাকা those উচিত। thoughts will keep আপনার coming সেই to you শক্তি just like they অর্জন come করা to any উচিত, other person who has সেই lived through the শক্তি horrors of war. ব্যবহার করা উচিত। আপনি Where কেবল will you get একজন the মানুষ। thoughts of those আমি thousands and আপনাকে millions of এবং suffering অন্য people who সবাইকে are বলছি, forced to leave আপনি their কেবল homes, একজন মানুষ এবং who lose আপনার their families, their loved জীবন ones, their ঠিক wives and their ততটাই children? ক্ষণস্থায়ী এবং অন্য যে কোনো ব্যক্তির জীবনের You will মতোই see it তা all মুহূর্তের in মধ্যেই dreams, কেটে and you যাবে। won't আপনি run যদি away বিশ্বাস from them. করেন You যে won't hide ঈশ্বর, anywhere. আপনি You খুব won't run away from yourself. ভুল করছেন, এত And পাপের জন্য remember, you আপনাকে are মূল্য an দিতে হবে। ordinary human. You're just a আপনাকে মনে রাখতে human. হবে এবং You have an আপনি opportunity to ঘুমাতে change পারবেন না। something. Change এই it for the better. চিন্তাগুলো Build a আপনার better কাছে world for your neighbors to আসতে live থাকবে, well, for ঠিক your যেমন people to তারা live যুদ্ধের well, for ভয়াবহতার all মধ্যে people to বেঁচে live থাকা well অন্য in the কোনো world, ব্যক্তির because কাছে each of এসেছে। us is a যখন human. আপনি Each of সেই us হাজার values হাজার and এবং লক্ষ cherishes লক্ষ one's own ভুক্তভোগী life and the মানুষের lives of চিন্তা one's family or পাবেন, one's near যারা and তাদের dear বাড়ি people. ছেড়ে All যেতে of বাধ্য us are হয়েছে, people. We যারা all তাদের want পরিবার, to তাদের live, প্রিয়জন, and তাদের everyone wants to স্ত্রী live এবং because life তাদের is the most সন্তানদের হারিয়েছে। valuable thing আপনি they have. স্বপ্নে If you এটি already have সব everything, দেখতে make this পাবেন world a এবং better আপনি place. Create সেখান থেকে conditions পালিয়ে where যাবেন না। everyone would feel good. আপনি When you কোথাও yourself would be able to লুকিয়ে walk থাকবেন down না, the street আপনি without নিজের 100 থেকে guards পালিয়ে armed to যাবেন the না। teeth, এবং because মনে everyone রাখবেন, wants to আপনি একজন spit in সাধারণ your মানুষ, face আপনি rather than কেবল saying একজন thank you. মানুষ। আপনি Why কিছু are you bringing পরিবর্তন it to করার this? সুযোগ Build আপনার a নেই। better ভালোর world. জন্য Unite এটি people. Then পরিবর্তন করুন। yourself, you will be able আপনার to walk down the প্রতিবেশীদের জন্য street like একটি a ভালো common পৃথিবী man. গড়ে তুলুন, And you won't যাতে hear তারা anything ভালোভাবে but বাঁচতে পারে, thanks and আপনার লোকদের gratitude. ভালোভাবে বাঁচার Everyone will জন্য thank you এবং and support you. But বিশ্বের instead, সমস্ত we মানুষের create জন্য conflicts, we ভালোভাবে create বসবাস bombs. করার জন্য। কারণ Just imagine আমরা a bomb প্রত্যেকেই explodes, মানুষ, okay? আমরা A huge প্রত্যেকে bomb, an নিজের aerial জীবনকে এবং bomb. পরিবারের When such a bomb নিজের explodes, you পরিবারের also কাছের have এবং seen প্রিয় it মানুষদের in a movie. জীবনকে Doesn't মূল্যায়ন করি understand এবং when লালন such a করি। bomb আমরা explodes, সবাই thousands মানুষ, আমরা or even সবাই বাঁচতে hundreds of চাই lives এবং are taken away. সবাই Within an বাঁচতে instant, চাই, nothing কারণ is even জীবন left of them. তাদের কাছে What was সবচেয়ে created মূল্যবান by জিনিস। generations of আপনার people, কাছে what যদি people ইতিমধ্যে spent সবকিছু decades of থাকে, hard তবে work এই on, is বিশ্বকে আরো destroyed. ভালো জায়গায়
And people have to করে live it তুলুন, all এমন behind. It's পরিস্থিতি all তৈরি that করুন life has যেখানে remained. প্রত্যেকে ভালো Perhaps you বোধ can করবে find some, I যখন don't know, আপনি place নিজের to দাঁতের live afterward, but শস্ত্র it's not life. It ছাড়া is people রাস্তায় surviving. হাঁটতে সক্ষম Why do you হবেন, bring it to that? কারণ সবাই আপনার Why do মুখে you থুতু দিতে make চায়। people suffer? Who কেন gave you আপনি such a এটি right at তুলছেন? all?
একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলুন, মানুষকে এক করুন, তাহলে আপনি নিজের একজন সাধারণ মানুষের রাস্তায় হাঁটতে পারবেন এবং আপনি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই শুনতে পারবেন না। সবাই আপনাকে সমর্থন করবে এবং ধন্যবাদ জানাবে, কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা দ্বন্দ্ব তৈরি করছি, আমরা বোমা তৈরি করেছি। শুধু কল্পনা করুন, একটি বোমা বিস্ফোরণ হয়, ঠিক আছে, একটি বিশাল বোমা, একটি বায়বীয় বোমা। যখন এই ধরনের বোমা বিস্ফোরণ হয়, যে ব্যক্তি এটি শুধুমাত্র একটি সিনেমা দেখেছেন তিনি বুঝতে পারবেন না যে যখন এই ধরনের বোমা বিস্ফোরিত হয় তখন কয়েক ডজন বা এমনকি শত শত মানুষের জীবন চলে যায়। এই মুহূর্তে তাদের কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। প্রজন্ম পর প্রজন্ম দ্বারা যা তৈরি হয়েছে, লোকেরা কয়েক দশকের কঠোর পরিশ্রমে তা ব্যয় করতে বা ধ্বংস করতে পারে না। আর মানুষের সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে। Think about it before it's too late. কেন আপনি যা Life is very short, and so is yours. So is yours. Because you are just a human being. And we're human beings. আমি আশা করি সারা বিশ্বে অনেক নেতা আমার কথা শুনবেন এবং প্রত্যেকে নিজেদের প্রশ্ন করতে পারবেন তিনি কেন। যদি তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দেন যে একজন মানুষ, তাহলে একজন মানুষ হোক এবং এই বিশ্বে আরো ভালো জায়গা করে তুলবে, নিরাপদ, শান্তি এবং অন্যান্য মানুষের জন্য আরো আরামদায়ক। আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার জন্য যথেষ্ট। People, I want to address absolutely everyone. Let's put an end to all this crap. Let's put an end to all these wars, conflicts, all this strife. Enough of this war, enough of this conflict. I just can't even imagine what will happen when we face climate disasters. They are already happening all over the world. What will we do then? Will we flee as we were fleeing from the armed men in Bucha? Then we'll flee in just the same way from the same kind of gunmen who will loot, rape, steal, and so forth. মানুষ, আমি একেবারে সবাইকে সম্বোধন করতে চাই। এই সব বাজে অবসান ঘটছে, এই যুদ্ধ সংঘাত, এই সংঘর্ষ কলহের অবসান হোক। এই যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট, এই সংঘাতের জন্য যথেষ্ট। আমি কল্পনা করতে পারি না যখন আমরা জলবায়ু বিপর্যয়ের মুখোমুখি হই তখন কি ঘটবে। তারা ইতিমধ্যে সারা বিশ্বে ঘটছে, তখন আমরা কি করব? আমরা কি পালাতে পারবো? যেমন আমরা বুচার সশস্ত্র লোকদের কাছ থেকে পালিয়েছিলাম, তাহলে আমরা এই ধরনের বন্দুকধারীদের কাছ থেকে একইভাবে পালিয়ে যাব যারা লুটপাট, ধ্বংস এবং চুরি ইত্যাদি করে থাকে। আসুন সেই সাইকোপ্যাথদের কথা বলি। এমন কোন উচ্চতর উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে যা মৃত্যুকে মানুষের জীবনের ক্ষতিকে জায়েজ করতে পারে? আজকের ভোগবাদী সমাজে এক ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নেয় হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ বাঁচবে কি মরবে। এটি কি ভ্রম নয়? কেন সে এটি করে? তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। সে টাকা চায়, ক্ষমতা চায়, নাকি সে একজন অসুস্থ মানুষ যে নিজেকে ঈশ্বরের স্তরে উন্নত করেছে। তার চিন্তার বিশাল মাত্রার কারণে একজন
সাধারণ মানুষ normal person তার মধ্যে মারা যায়। শুধুমাত্র শুধুমাত্র এই বিশালতা তার মেগানোনিয়ান থেকে যায় যখন একজন মানুষ খুব ধনী হয় এবং তার মধ্যে ইতিমধ্যেই ইতিহাস তৈরি করে, তখন সে সমাজের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। যখন সে তার যৌবনে নিজের জন্য যে in his youth, he simply loses his humanity. He is ready to do anything to stay on that height. He does everything to maintain his illusory superiority এবং over সব everyone else. সহযোগিতা যখন এবং সব সহযোগিতা এখন যা করার চেষ্টা করছে এবং সঠিক যে কোনো মূল্যে এবং লাভে জনগণদের ভাগ করুন এবং আমাদের একদিন ঝুঁকতে চাই, তাই বা যেই হোক না কেন। আমার একটি প্রশ্ন আছে, জনগণের পাশে কে, আমার আর আমাদের পাশে কে, মানুষের জীবনের পাশে কে? এসব যারা জাঁকজমকতার স্ফীত ঘটে না, এই সকল অবশ্যই আমাদের পক্ষে নয়, কিন্তু আমাদের বলুন, আমরা যদি এটি হতে দেই তাহলে কি আমরা জারজ নই? আমরা মারা যাই এবং আমরা একটি কথাও বলি না কেন? আমাদের মিথ্যার উচ্চতা এবং আমাদের সত্য ধ্বংস হয়ে যায়। For what is happening. All problems in society are the doing of people themselves. এবং জলবায়ু ছাড়া সকল সমাজের সব সমস্যা পুরুষের কাজ, জলবায়ু ছাড়া সব। আমরা একটি অর্থনৈতিক সংকট এবং একটি যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারি, কিন্তু আমরা কিভাবে এমন একটি জলবায়ুকে মোকাবেলা করব যা আমাদের হত্যা করেছে? আপনি কি এমনকি জলবায়ু সর্বোপরি আমরা জলবায়ু বিপর্যয়ের শীর্ষে রয়েছে যা আমাদের গ্রহে বারবার আক্রমণ করেছে এবং এটি একটি মানবসৃষ্ট কারণে ঘটছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া এবং তাদের চক্রের কারণে। এবং আজ জলবায়ু প্রতিদিন তার শক্তি তৈরি করছে এবং এটি যুদ্ধ, সবচেয়ে খারাপ যুদ্ধ। কি ধরনের বোকা দেখো, তুমি কি সম্পূর্ণ বোকা? ক্রমবর্ধমান জলবায়ু পরিস্থিতি, ক্রমবর্ধমান ভূমিকম্প, বন্যা, পৃথিবীর মূল অস্থিতিশীলতা, মানুষ যে যুদ্ধগুলি চালায় তা ভয়ানক, কিন্তু জলবায়ু সমস্ত মানব জাতির সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ। তুমি কি বুঝতে পারছো, যখন পুরো পৃথিবী ভেঙে পড়বে আমাদের কি করার আছে? আমি কোনো বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু আমি বুঝি যে আমার জীবন এবং আমার প্রিয়জনের জীবন ঝুঁকির মধ্যে আছে। কিভাবে আপনি এটি উপেক্ষা করতে পারেন? এমনকি আপনি কি বুঝতে পারেন যে আপনি আগামীকাল জলবায়ু বিপর্যয়ের বিশৃঙ্খলার টুকরো হওয়ার জন্য রক্ষা পাবেন না? সর্বোপরি এটি বুদ্ধিবাদী বিষয় যা আমরা নিজেরাই তৈরি করেছি। আমাদের মধ্যে কেবল পশুকে উদ্দীপ্ত করি এবং কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয়, কারণ আপনি এবং আমি যে কোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারি, বেদনাদায়ক মৃত্যু। আমরা কি এমন সম্পূর্ণ পাগল যে আমরা আমাদের পৃথিবীতে এমন কিছু গড়তে দেই? আপনি যারা টেলিভিশনের সামনে বসে আপনার অলস পাছা গরম করেন এই ভয়াবহতা দেখে এবং কিছুই না করে শান্তিতে ঘুমাতে পারেন, এবং যখন আমি ইউক্রেনে এখন যে যুদ্ধ চলছে তা দেখি, তখন আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, এটাকে আটকাতে আপনি আজ কি করতে পারেন? আপনার বাড়িতে এবং আপনার প্রতিবেশীর বাড়িতে এই ঝামেলা
যাতে না আসে তার জন্য আপনি কি করেছেন? কেউ বিশ্বাস করেনি এমন হবে। কেউ না গোলাবর্ষণ এবং গোলাবর্ষণ হামলার সময় কতজন মানুষ ভেবেছিল নিশ্চয়ই আপনার কাছে আসতে না আসতে আপনার চারপাশে চলে এসেছে হাজার, তারা এখন চলে গেছে এবং আপনি এখন একই জিনিস চিন্তা করছেন যে আপনি জলবায়ু দ্বারা স্পর্শ করা হবে না, আপনি ভুলে যান এবং আপনি ইতিমধ্যে অসহায়ত্ব এবং হতাশা অনুভব করছেন। জলবায়ু সবাইকে প্রভাবিত করে এবং আপনি এটি আপনার জীবনকে ধ্বংস করে দিবে আপনি ভাবতেও পারবেন না, তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাহলে এখন আমরা কি করতে পারি? এটি সহজ। মানবতা হিসেবে আমরা যে একমাত্র বিকল্প দেখেছি তা সবাইকে জানিয়ে দিন। একটি সৃজনশীল সমাজ যেখানে সবাই জীবন সবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এই অমানবিক ভোগবাদী সমাজ এখন যা চলে আসছে তার সাথে আপনি যদি একমত হন তবে আপনার বাচ্চাদের কাছে যান এবং বলুন আমি একজন জারজ, আমি কিছু করব না। এবং আপনি যদি জারজ না হন তবে উঠুন, আপনার হাঁটু বন্ধ করুন এবং একটি স্পষ্ট সৃষ্টিবাদী সমাজ সম্পর্কে চিৎকার করুন। এটি সম্ভব, জোরে চিৎকার করুন যতক্ষণ না সবাই আপনাকে শুনতে পারে, অন্যথায় জলবায়ু আপনার সবাইকে ধ্বংস করে দেবে। What we have seen in this video is what the Creative Society project participants want about long ago. Those participants from Ukraine who were knocking and warning mankind at the time acted because they cared. They took an active part in preparing and conducting the global crisis forums. They initiated and conducted international roundtables. They were approached, asked, why are you scaring us? Why are you talking about climate disasters, wars and violence? কিন্তু আমরা এই ভিডিওতে যা দেখছি and now we see that just in a few months everything has changed. Everything got so much worse. Today participants of Creative Society from Ukraine already speak as eyewitnesses, witnesses, victims and refugees. What else needs to happen so that we realize that something needs to change for us to start taking actions? Does it take all 8 billion people to become victims of the climate, an aggressor or a maniac, for us to finally understand? Do you realize that it will be too late to change anything then? Do you realize that right now, as this forum is taking place, people are experiencing all the atrocities and horrors we have seen in the climate monitoring video and in the video from Ukraine right now? Isn't that enough to realize how important it is to reach out to all people you know? Tell them how important it is for their future and safety to know about the forum. তাদের বলুন যে ফোরাম সম্পর্কে এবং আমাদের সঙ্গে থাকা এবং তাদের ভবিষ্যৎ এবং নিরাপত্তার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি সেটা বুঝতে পেরেছি। আমাদের বুঝতে হবে সৃজনশীল সমাজ আমাদের একমাত্র সুযোগ এবং আমাদের পক্ষে নিতে হবে এবং অনুপ্রেরণা নিতে হবে। আমরা বুঝতে পারি যে শব্দটি বিশ্বের কাছে প্রকাশ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যে আমরা কাজ শুরু করে দিয়েছি, এমনকি সবাই আমাদের সাথে যোগদান করেছে এবং এই বিষয়গুলো আমরা বুঝতে পেরেছি। তবে আপনি যা দেখেছেন তারপরেও
এই about টর্নেডো whether or not বা Mr. অন্যান্য Reid জলবায়ু or বিপর্যয় other আপনার climatic সাথে disaster ঘটবে will কিনা তা happen. নিয়ে আপনার সন্দেহ রয়েছে। Maybe I will be lucky and হয়তো the disaster will not আপনি come to my house. সৃষ্টিকর্তা নন এবং But the আপনার truth ঘরে is, these দুর্যোগ events will happen. আসবে না, We are কিন্তু well সত্য aware হলো that the এইসব climate is ঘটনা changing ঘটছে। due to various natural factors, আমরা and ভালোভাবে জানি humans যে have no বিভিন্ন influence প্রাকৃতিক on these কারণে changes. প্রাকৃতিক জলবায়ু But it is পরিবর্তন হচ্ছে precisely in এবং recent এই decades that পরিবর্তনগুলোর উপর traditional, most মানুষের কোনো frightening প্রভাব factor নেই। of climate change তবে is Earth. সাম্প্রতিক দশকগুলোতে The 12-year এটি ঠিক যে cataclysmic জলবায়ু পরিবর্তনে একটি cyclicality অতিরিক্ত সবচেয়ে during the last ভয়ঙ্কর 20 কারণ years alone. উপস্থিত We হয়েছে। saw changes 12,000 that we বছরের haven't seen in the previous বিপর্যয়মূলক 1,000 চক্রাকার। years. শুধুমাত্র গত 20 বছরে আমরা এমন পরিবর্তন দেখেছি যা আমরা আগের 1000 বছরে দেখিনি। এই বিপর্যয়ের পরিবর্তনগুলো প্রতি 12,000 বছরের গ্রহে ঘটে এবং গ্যালাকটিকার চক্রাকারের কারণে ঘটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিজ্ঞান এখনো এই ফ্যাক্টর উপেক্ষা করে। আমরা আজ এই বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করব। দুর্ভাগ্যবশত এই তথ্যটি মূলধারায় পাওয়া যায় না কারণ এটি সরাসরি বর্ণনার সাথে খাপ খায় না। Climate change is now happening due to a 12,000-year cycle of cataclysms. 12,000 বছরের বিপর্যয়ের চক্রের কারণে জলবায়ু পরিবর্তন এখন ঘটছে। আমরা বৈশ্বিক উষ্ণতা সম্পর্কে কথা বলছি না, অনুমোদিতভাবে মানুষের কার্যকলাপ দ্বারা সৃষ্ট। আমরা ভেতর থেকে গ্রহের ধ্বংস এবং এতে সমস্ত প্রাণের মৃত্যুর কথা বলছি। এটি একটি রসিকতা নয় এবং একটি নতুন দুর্যোগের মুভির স্ক্রিপ্ট নয়। এটি ইতিমধ্যে আমাদের চোখের সামনে এসেছে। আসন্ন সর্বনাশ সম্পর্কে যাদের প্রথম সতর্ক থাকা উচিত ছিল তারা কেন নীরব? বিপর্যয় সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য আমরা যে বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব দিয়েছিলাম তারা বিভক্ত। প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করার পরিবর্তে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করে। কেউ কেউ যুক্তি দেয় যে জলবায়ু পরিবর্তন মানুষের ক্রিয়াকলাপের কারণে হয়, যেমন হাইড্রোকার্বন জ্বালানি পোড়ানোর জন্য বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন। তাদের মতে এই কারণে জলবায়ু পরিস্থিতি ভয়াবহভাবে খারাপ হচ্ছে। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে আধুনিক জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানুষের ক্রিয়াকলাপের কোনো সম্পর্ক নেই এবং এটি প্রাকৃতিক কারণে স্বাভাবিক পরিবর্তনের কারণে ঘটে, ঠিক যেমন এটি সব সময় প্রকৃতিতে ঘটে। আর তাই এই মুহূর্তে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে অস্বাভাবিক কিছু নেই। তবু বিজ্ঞানীদের উভয় দল অন্ধ, তাদের সম্পর্কে তথ্যের অভাব রয়েছে। And there's no catastrophe. Is a person who wakes you up by knocking at the door when your house is on fire, scaring or saving you? আপনার বাড়ির আগুন লাগলে দরজার ধাক্কা দিয়ে আপনাকে জাগিয়ে তুলছে এবং একজন ব্যক্তি কি আপনাকে ভয় পাচ্ছেন নাকি বাঁচাচ্ছেন? এবং যদি কেবল আপনার বাড়িতে আগুন জ্বলে না, তবে পুরো গ্রহটি, আপনি কি সে সম্পর্কে সতর্ক করা উচিত? এই মুহূর্তে গ্রহে যা ঘটছে তা 11,000 বছর ধরে অস্বাভাবিক। আসুন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। সমগ্র সহস্রাব্দী গ্রহটি স্বাভাবিক মানুষের জীবনের গত 30 বছরে যতটা জলবায়ু পরিবর্তন অনুভব করেনি। গত 30 বছরে সামগ্রিকভাবে মানুষের উত্তাপ 450% বৃদ্ধি পেয়েছে। গভীর সমুদ্রের স্তর গরম করার জন্য প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে সমুদ্র নিচ থেকে উষ্ণ হচ্ছে।
সাগরের Since the উষ্ণতা 1990s, the হেরিকেনের number of শক্তি tornadoes in এবং Europe has সংখ্যা increased tenfold বৃদ্ধির and প্ররোচনা continues to দেয়। grow. পর্যবেক্ষণের পুরো Tornadoes, like সময়কালে hurricanes, can 2020 destroy সালে entire গ্রহ residential হারিকেন districts, and এবং they don't care if people are hiding there or বায়ুমণ্ডলীয় not. Over the past ঘূর্ণিঝড়ের 33 years, there has been ফ্রিকোয়েন্সির an জন্য increase in the number of সমস্ত storms, রেকর্ড wind ভেঙে speeds, যাচ্ছে। and wave heights in the ক্রমবর্ধমান oceans are আর্দ্রতা rising, এবং and a significant ক্রমবর্ধমান acceleration of sea তাপমাত্রা currents বৃদ্ধির has কারণে been observed. টর্নেডোর তীব্রতা According এবং to NOAA, সংখ্যা বৃদ্ধি the number of পাচ্ছে। floods in the U.S. has increased by over 1990 100% সালের over the দশক last থেকে 30 years. ইউরোপে টর্নেডোর At সংখ্যা the same 10 time, গুণ they বৃদ্ধি began to পেয়েছে occur synchronously and এবং in several countries at একই once. সময়ে Since টর্নেডো এবং 1998, হেরিকেনের floods have সমগ্র affected more than 2 আবাসিক billion people উপজেলাগুলোতে worldwide. ধ্বংস করতে পারে এবং লোকদের The সেখানে rate of লুকিয়ে loss আছে of the কিনা তা Greenland ice চিন্তাও sheet করতে over the পারে past না। 30 years has গত increased 20 times and 33 exceeds the বছরে maximum ঝড়ের of the সংখ্যা last বৃদ্ধি পেয়ে 12,000 সমুদ্রের years. বাতাসের গতি এবং তরঙ্গের উচ্চতা বৃদ্ধি Numerous পেয়েছে studies indicate এবং that the নোহা cause of অনুসারে melting গত glaciers is the 30 বছরে increase in মার্কিন geothermal যুক্তরাষ্ট্রে flow. বন্যার সংখ্যা প্রায় That is, 100% heat from the বেড়ে bowels গিয়েছে। under the একই সাথে Greenland ice sheet. তারা একযোগে Over the ঘটতে last শুরু 30 করেছে years, the একসাথে rate of বেশ ice melting in কয়েকটি Antarctica দেশে has আঘাত increased by হানেছে। 1998 সাল 65%. থেকে বন্যা Moreover, this is বিশ্বব্যাপী happening 2 only in মিলিয়নের the বেশি western part of মানুষকে প্রভাবিত Antarctica, করেছে। গত where there is a 30 huge বছরে magma chamber ফিনল্যান্ডে and বরফের পাত 140 হারানোর volcanoes, হার the heat of 20 which গুণ melts the বেড়েছে ice from এবং the bottom প্রায় up. 12,000 বছরের সর্বোচ্চ হারে Despite the fact বেড়ে that যাচ্ছে। mountain glaciers are melting, lakes অসংখ্য and rivers গবেষণা around the ইঙ্গিত globe দেয় যে become হিমবাহ shallow, গলে and যাওয়ার water escapes into the depths কারণ হলো through cracks. ভূতাপীয় According প্রবাহ to বৃদ্ধি, research by অর্থাৎ American গ্রিনল্যান্ডে scientists, বরফের নিচে water levels মানুষের in the world's অভ্যন্তরীণ largest থেকে rivers তাপ have গত dropped 30 বছরে significantly আটলান্টিকার over the বরফ last গলে 50 যাওয়ার years. হার Around the world, 65% বৃদ্ধি thousands পেয়েছে। of water তদুপরি bodies এটি শুধুমাত্র disappeared. But আটলান্টিকার at the same পাশের time, অংশ there are powerful ঘটছে, downpours. যেখানে একটি For বিশাল example, ম্যাগমা in চেম্বার China, এবং despite frequent 140টি floods, অগ্নিগিরি more than রয়েছে যার 28,000 তাপ rivers have থেকে বরফ disappeared in গলে the past যাচ্ছে। 20 years. উচ্চ Roughly পর্বত half এবং of all the হিমবাহ country's গলে rivers যাওয়া are. সত্ত্বেও The বিশ্বজুড়ে number হ্রদ of এবং extreme নদীগুলো fires is অগভীর growing, হয়ে উঠছে এবং and they do not ফাটলগুলো cease even in ইতিমধ্যে winter. জল Nowadays, গভীরে on চলে যাচ্ছে। average, 7 আমেরিকার times as বিজ্ঞানীদের many গবেষণা অনুসারে wildfires occur in the বিশ্বের western বৃহত্তর United States নদীগুলো every জলের year স্তর as there গত were 40 50 years ago. বছরে Even the Arctic উল্লেখযোগ্যভাবে is হ্রাস already পেয়েছে এবং burning. বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার With জলাশয় 2019 অদৃশ্য seeing হয়ে the যাচ্ছে। largest and most কিন্তু destructive একই fires সাথে in the শক্তিশালী northern বর্ষণ হয়। hemisphere in উদাহরণস্বরূপ 10,000 চীনে ঘন years. ঘন বন্যা Fires সত্ত্বেও occur in গত areas where 20 the Earth's বছরে crust is 28,000-এরও fractured and বেশি where নদী hydrogen, অদৃশ্য হয়ে methane, গেছে, and যা other সমস্ত combustible নদীর gases প্রায় অর্ধেক। emerge from the subsurface. চরম Because of দাবানলের that, সংখ্যা বৃদ্ধি fire পেয়েছে এবং cannot be put out. শীতকালেও তা It থামছে না। incinerates বর্তমানে cities, পশ্চিম leaving মার্কিন scorched যুক্তরাষ্ট্রে areas 40 for বছরে years. আগের More তুলনায় and more পরে often, 7 গুণ people lose their lives in বড় fires or দাবানল suffocate from the পড়ছে। smoke. এমনকি আটলান্টিক ইতিমধ্যে জ্বলছে এবং 2019 সালে তো 10,000 বছরেরও বেশি উত্তর গোলার্ধ থেকে বড় এবং সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক দাবানল দেখা যাচ্ছে এবং অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে, যেখানে পৃথিবীতে ভূত্বক ভেঙে যাচ্ছে এবং যেখানে ভূত্বক থেকে হাইড্রোকার্বন, মিথেন এবং অন্যান্য দাহ্য গ্যাস বের হয়, যে কারণে আগুন নেভানো যায় না। এই শহরগুলো জ্বালিয়ে দেয় এবং বছরের পর বছর ঝলসে যাওয়া এলাকাগুলো ছেড়ে দেয়। প্রায়শই মানুষ আগুনে প্রাণ হারায় এবং দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। ঠিক আছে, এই সমস্ত জিনিসগুলো যা আপনি নাম দিয়েছেন, এগুলো সব বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে সৃষ্ট, যা হাইড্রোকার্বন দহনের ফলে গ্রিনহাউস গ্যাসের বৃদ্ধির ফলাফল। কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমনের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের নগণ্য কারণ। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব নগণ্য। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব 0.04%, যখন নৃতাত্ত্বিকভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড হলো হচ্ছে 0.004%। মানুষ বায়ুমণ্ডলে যোগ করে প্রতি মিলিয়নে 4টি অণু কিভাবে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন ঘটায়। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার একটি পরিণতি কারণ নয়। প্রাকৃতিক উৎস মানুষের তুলনায় অনেক বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন করে। কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রধান উৎস হল সমুদ্র, যা এর তলদেশে তীব্র ম্যাগনেটিক ক্রিয়া দ্বারা উত্তপ্ত করে। বায়ুস্ফোরিক দ্বারা নির্গত কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গাছগুলো পরিবর্তিত হয়ে শুরু করছে, এখন এটি শোষণের পরিবর্তে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত করছে। গত দশকে অ্যামাজন বনগুলো তাদের শোষণের চেয়ে প্রায় 20% কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত করছে এবং সাইবেরিয়া লার্চগুলো 1980 সাল এর দশকের শেষের দিকে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত করতে শুরু করছে। উদাহরণস্বরূপ, গত 15 বছর ধরে বনগুলো শিল্পের মতোই নিবিড়ভাবে এটি সংগ্রহ করছে। বনের পাশাপাশি জলভূমিগুলো কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত করতে শুরু করছে, তাই প্রাকৃতিক উপায়ে বর্ধিত হারে কার্বন ডাইঅক্সাইড জমা করছে এবং বায়োস্ফিয়ারিক এবং মহাসাগরে
প্রতিক্রিয়া হলো 12,000 বছরের চক্রের কারণে গ্রহের সক্রিয়তা প্রতিক্রিয়া। বর্তমানে ঘটনাগুলো অস্বাভাবিকভাবে তথাকথিত হেলোসিক সর্বোত্তম সময়ের দ্বারা নিশ্চিত হয়, যা 5 থেকে 9,000 বছর আগে ঘটছে। এখন গ্রহের তাপমাত্রা আজকের তুলনায় 3 ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। যাই হোক, কার্বন ডাই অক্সাইড এর এত শক্তিশালী নির্গমন মিউটেশন এবং বিপর্যয়ের বৃদ্ধি ছিল না। এখন গ্রহের ভিতর থেকে গরম হচ্ছে। আমি একরকম যে জলবায়ু পরিবর্তনের উপর মানুষের উপর প্রভাব দেখছি, কিন্তু অপেক্ষা করুন যে অভ্যন্তরীণ উত্তাপ কি মানুষের পরিবর্তনের প্রধান উৎস ছিল সূর্য। বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের শুধুমাত্র বৈশ্বিক তাপমাত্রার বৃদ্ধি নয়, ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপের বৃদ্ধির দ্বারাও চিহ্নিত করা হয়, যা বহুগুণে বেশি গুরুতর। 1990 এর দশক থেকে ভূমিকম্পের শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভূমিকম্পের সংখ্যা এবং মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রশান্ত মহাসাগর রিং অফ ফায়ার ভূমিকম্পের কার্যকলাপ 1990 থেকে 2021 সালের মধ্যে 2.5 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মধ্য সমুদ্র শিলা বরাবর প্লেটের সীমানার সমুদ্র জলদস্যু ভূমিকম্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, যারা পানির নিচে এবং পৃষ্ঠের আগ্নেয়গিরি সক্রিয়ভাবে জাগ্রত হচ্ছে এবং অগ্নুৎপাত লাভার দ্বারা আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপের বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়। সক্রিয় আগ্নেয়গিরি 90% প্যাসিফিক রিং অফ ফায়ারে অবস্থিত এবং প্রতি বছর তাদের কার্যকলাপের বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সব ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত মানুষের দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলস্বরূপ হিমবাহ সৃষ্টি হয় এবং পৃথিবীর ভূত্বকের উপর ভার কমেছে। এর কারণে ভূত্বকের ফাটল এবং লাভা দেখা দিচ্ছে। এটি একটি ভুল। প্রথমত, প্রশান্ত মহাসাগর রিং অফ ফায়ার কোনটাই হিমবাহ নয়, যা সেখানে ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ বাড়াতে পারে। দ্বিতীয়ত, তাদের গলে দেওয়া উচ্চ গতি থাকা সত্ত্বেও হিমবাহগুলো এখনো পুরোপুরি গলতে পারেনি। তদুপরি এর বিপরীতে, তারা ঠিক গলে যাওয়া সেখানে ম্যাগনেটিক কার্যকলাপ ঘটছে, তবে সর্বত্র নয়, যেমনটা পৃষ্ঠ থেকে গলে যাওয়ার কারণে ঘটে। এর সর্বশেষ কিভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের 700 কিলোমিটারের গভীর ফোকাস ভূমিকম্পের কারণ হতে পারে, যা সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিপর্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সিসমোলজিক্যালদের মতে এই ভূমিকম্প অসম্ভব বলে মনে হতে পারে, কারণ এই ধরনের গভীরতার শিলাগুলো শুধুমাত্র প্লাস্টিকের বিকৃতি অনুভব করে। 14 সাল থেকে 700 কিলোমিটারও বেশি গভীরতায় ভূমিকম্পের বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে এবং 2015 সালে বিজ্ঞানীরা জাপানে 751 Along with our progress, the number of seismic sensors has increased. কিলোমিটার নিচে একটি অনবরত আবরণকে অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে শুরু করেছে। কোন মানুষ কোনোভাবেই পৃথিবীতে চৌম্বক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে পারবে না এবং 1995 সালে উত্তর চৌম্বক মেরুর প্রবাহের গতি 3.5 গুণ দ্বারা একটি সূক্ষ্ম তরঙ্গ রেকর্ড করা হয়েছে। বছরে 15 কিলোমিটার থেকে 55 কিলোমিটার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড পৃথিবীর কেন্দ্রে ডায়োম্যাগনেটিজম দ্বারা উৎপন্ন হয়। অতএব এটি স্পষ্ট যে চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনগুলো মূলের পরিবর্তনগুলো নির্দেশ করছে। আমি চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে একমত, কিন্তু সিসমিক এবং আগ্নেয়গিরির ক্রিয়াকলাপের বৃদ্ধি সম্পর্কে আমি সন্দেহজনক। প্রথমত, আমাদের অগ্রগতির পাশাপাশি সিসমিক রেসপন্সের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ডেটা প্রসেসিং এর অ্যালগরিদম আরো উন্নত হয়েছে, সে কারণে আমরা বৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছি এবং আগ্নেয়গিরির জন্য এটি ঠিক আছে যে গ্রহে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই যারা আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎপাত দেখছে তাদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি একটি বোধগম্য বিষয়, তবে সিসমিক কার্যকলাপের বৃদ্ধি বস্তু পৃষ্ঠভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে আনুমানিক 1970 এর দশকে গ্রহে সিসমিক সেন্সর ইনস্টল করা হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্যভাবে এটি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারপরও তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়নি। যখন শক্তিশালী ভূমিকম্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের মাত্রা বাড়ছে এবং গভীর ফোকাস ভূমিকম্পে ঘটে যাচ্ছে এবং সেন্সরের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শুধুমাত্র ছোট ভূমিকম্পের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিত হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে 400-এরও বেশি মাত্রায় ভূমিকম্প ঘটছে এবং পৃথিবীতে সমগ্র সিস্টেমেটিক স্টেশনগুলো সমস্ত নিবন্ধিত
হয়েছে তা বিশ্বের যেখানে ঘটছে তা নির্বিশেষে অধিকন্তু গত 20 বছরে 8টিরও বেশি মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প ঘটে গিয়েছে। This is only the first part of the video about the 12,000-year cycle. The second part will be shown later in the forum. And you just learned about the real cause of climate change. The facts and statistics prove that we are already caught up in the inevitable destruction. We are already at war. So far, nothing is being done to study the cyclicity of 12,000 years on a global scale. Imagine you have been diagnosed with kidney failure, yet your doctor tells you that you need to trim your nails in order to get better by the year 2030. Absurd, isn't it? 12,000 বছরের বিপর্যয়ের চক্রের কারণে জলবায়ু পরিবর্তন এমন ঘটছে। Climate crisis right now. We are not concerned with the root cause because we're running a business and not saving human lives. I hope you understand how important this information is. এটি 12,000 বছরের চক্র সম্পর্কে ভিডিও প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশে ফোরামে পরে দেখানো হবে। আপনি এইমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনের আসল কারণ সম্পর্কে জানলেন। তথ্য এবং পরিসংখ্যানে প্রমাণ করে যে আমরা ইতিমধ্যে অনিবার্য ধ্বংসের মধ্যে আটকা পড়েছে। আমরা ইতিমধ্যে যুদ্ধ, তবুও এখনো পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী 12,000 বছরের চক্রাকার অধ্যয়ন করার জন্য কিছু বলতে চাই। আপনারা ডাক্তারদের কাছে কথা বলছেন এবং 2023 সালের মধ্যে এই ঘটনাটা ঘটতে পারেন। এখন আমি আনন্দিত যে বিজ্ঞানীরা আছেন যারা বুঝতে পারেন যে বিপর্যয় ঘটছে এবং আমাদের মধ্যে বর্তমানে ডগলাস কথাটা বলবেন, যিনি 12,000 বছর ধরে এই চক্র থাকা ঘটনাগুলো সম্বন্ধে বর্ণনা দিবেন। My name is Douglas Vogt. আমার নাম ডগলাস ভোট। আমি একজন রিসার্চ জিওলজিস্ট যিনি রিভার্সের উপর বরফ যুগের কারণে গবেষণা করছেন এবং আমরা এই সম্পর্কে সৃজনশীল সমাজের ফোরামের জন্য করেছি এবং আমি আশা করি আপনি উপভোগ করবেন এবং আপনি অনেক কিছু শিখতে যাচ্ছেন যা সত্যি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ। আমাদের জলবায়ুর উপর সবচেয়ে বেশি এখন এই ছোট জিনিস, সবুজ জিনিসটা সেখানে সেই জায়গায় এটি আমাদের পৃথিবী সূর্যের অনুপাত। এবং আপনি কি মনে করেন যে ধূলিকণায় ছিটে থাকা পিঁপড়েগুলো কি বিশ্ব উষ্ণতার উপর নির্ভর করে? এটি একটি আইকিউ প্রশ্ন। আপনি যদি এটি বুঝতে পারেন, খুব পরিবর্তে আপনি এমন সরকারের দ্বারা পরিপূর্ণ মগজ ধোলাই করেছে যেগুলো মনে করে যে বিশ্ব উষ্ণতায় আপনার বাড়ি, আপনার হিবাজি, আপনি খুব বেশি শ্বাস নিচ্ছেন এবং গরুর পাথরের কারণে হয়েছে, আপনি এর জন্য খুব বোকা। মোটেই আলোচনা করেন আপনি বিলুপ্ত ডাইনোসরের মতো হয়েছেন এবং আপনার হওয়া উচিত আপনি বেঁচে থাকার জন্য খুবই বোকা। আপনি যা দেখছেন তা হলো দুটি আইস্কোর। বাম দিকে একজন ওখানে ওই কালো ব্যান্ডেড দেখছেন যেটি 12,000 বছর আগের কথা, ডান দিকের 12,000 বছর আগে, এবং তারা কোথায় দেখেছিল তার উপর নির্ভর করে। একটি আটলান্টিক, অন্যটি আমি মনে করি গ্রিনল্যান্ডে হতে পারে। আপনি এটি ধারণা পাবেন যে এটি বিশ্বব্যাপী এবং আইসকোর গুলো ঠিক তার থেকে গল্প বলে। এখন কি বরফপুর তারা বলে ভালো কার্বন ডাই অক্সাইড একটি উচ্চ ঘনত্ব রয়েছে পাবলিক স্তরে। কার্বন ডাই অক্সাইড একটি আরেকটি উৎস, আর তা হলো আগ্নেয়গিরি বন্ধ করে যাচ্ছে। এটি কার্বন ডাই অক্সাইড সহ রাসায়নিক ভাবে পুরো গুচ্ছ দেয়। এখন আমি ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি কেন আপনি আগ্নেয়গিরি বৃদ্ধি করতে যাচ্ছেন। সুতরাং আগ্নেয়গিরি বন্ধ যেতে কিন্তু আপনি লাহার বা লাভা পেরিয়ে গেলেন এবং তারপর লক বা যা পুড়িয়ে ফেলেন এবং
তাকে নিজের পিলিতে খুঁজে পাচ্ছেন। এটি ডেটিং জবরদস্ত যা লাহার বা লাভার নিচে পাওয়া গিয়েছে। আবার তারা সকালে প্রায় 12,000 থেকে 24,000, 36,000 গোষ্ঠীভুক্ত, আর এটা আছে 58,000, 60,000। তারা এই ধরনের প্রমাণ খুঁজে পাওয়ার কারণ কঠিন। মানে বিজ্ঞানীরা বলতে অনেক সময় এসেছে সে কি একগুচ্ছ লাভা প্রবাহের মধ্য দিয়ে লাঙল চালাতে যাচ্ছে যাতে একটি লক খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন যেটি অংশ পড়ে যাচ্ছে এবং একটি কার্বন 14 ডেটিং করার চেষ্টা করবে। মনে রাখবেন যে আপনাকে এমন একটি ঘটনা সম্পর্কে বলেছিলাম যা আপনাকে এরকম কিছুর কার্বন 14 ডেটিং করতে জানাতে পারে এবং এটি করতে টাকা খরচ করছে। এখন ডান দিকে আমি পৃথিবীর কেন্দ্র যা ঘটেছে তার মডেল দেখানোর চেষ্টা করছি। কেন্দ্রের মডুলেশন পয়েন্ট, আপনি একটি বিপরীত দিকের কাছাকাছি যাওয়ার সাথে সাথে আপনার একটি ভেঙে পড়ার চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে যা এখন ঘটেছে, এটি দ্রুতগতিতে ভেঙে পড়বে। সুতরাং এটি উত্তপ্ত হয় এবং চাপ নিচের ম্যান্টল উপরের ম্যান্টলের মাধ্যমে সঞ্চালিত হয় এবং এরপর সর্বশেষ যা ঘটে তা হলো আপনি এই গহ্বরগুলোর সাথে ম্যাগমা সহ এটি বড় এবং উত্তপ্ত হতে শুরু করে এবং আপনি যাচ্ছেন আরো এবং আরো আগ্নেয়গিরি বন্ধ হচ্ছে এবং যা এখন অবস্থা 25 থেকে 30টি বেশি আগ্নেয়গিরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর খারাপ হবে প্রায় 1 বছরে 2 বছরের পর সূর্যের দাগ হবে। আমরা এই জিনিসটা অনেক বেশি চলন বন্ধ করি এবং ভূমিকম্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আমি যেমন বলেছি এটি অনেক ভূমিকম্প হতে চলেছে কারণ উপরে আবরণ এবং ভূত্বকের মধ্যে এটি আরো তরল এবং তরল হতে চলেছে। সুতরাং আপনার একদিন চাঁদ এবং অন্যদিকে সূর্য দেখতে পারেন। কোথাও কিছু চাপ ছেড়ে দেওয়ার জন্য এবং এই প্লেটগুলোতে আরো নাড়াচাড়া করতে দেওয়া যথেষ্ট। আপনি আরো অনেক ভূমিকম্প হতে যাচ্ছে। এই ডান দিকে আপনাকে আপনার পৃথিবীর কেন্দ্র একটি বাদ চুম্বকের ঐতিহ্যগত মডেল দেখাচ্ছে, খাঁটি, নিশ্চিত এবং কিন্তু এই মুহূর্তে কি সঠিক করছে। এখন আপনি আরো হারিকেন এবং আরো টর্নেডো আছে যাচ্ছে এবং এটি সূর্য থেকে আউটপুট, কারণ এর মধ্যেই এটি সূর্যের আউটপুট বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি মহাসাগরে আরো বাষ্পীভবন বাড়িয়ে তুলবে, মহাসাগর উত্তপ্ত হয়, আপনার আরো এবং ঝড় এবং টর্নেডো থাকবে, জলবায়ু, সমুদ্রের জলের আরো বাষ্পীভবন, আরো বৃষ্টি এবং ঝড়। মানব জাতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। যদি গ্রহে কেউ না থাকে তবে এটি আরো চলতে থাকবে। আমরা আমাদের সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ এই জিনিসটি দেখতে পাচ্ছি যেখানে কেউ না, তারা কোনো গাড়ি চালাচ্ছে না। সুতরাং আমি বলতে যাচ্ছি, আমি আপনাকে বলছি আপনাকে তৈরি করা বিভ্রান্তের সাথে মাছ ধরতে হবে। সরকার আপনাকে ট্যাক্স দিতে অর্থ চায়। Thank you again to all the honest scientists, researchers, and just people who are not afraid to share the truth. আপনাকে ধন্যবাদ। তিনি একজন অসাধারণ, যে জিনিসটা উনি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর উত্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। You just heard with everyone. Use social media, email, or text the link of আপনি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ইমেল বা অন্য যে কোনো কিছুর মাধ্যমে জিনিসটি শেয়ার করতে পারেন। people, including yours.
এটি আপনার সহ মানুষের জীবনকে রক্ষা করতে পারে। একটি সৃজনশীল সমাজ প্রতিটি একক ব্যক্তিকে উপকৃত করবে এবং শুধুমাত্র একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে আমরা একটি শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ বিশ্ব গড়ে তুলতে পারি। ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা এবং জনসংযোগের সময় নেই। শুধুমাত্র একসাথে আমরা বেঁচে থাকতে পারি এবং সবার জন্য নিখুঁত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারি। আপনার কি মনে আছেন ইলন মাস্ক টুইটার কেনার তথ্য কত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে? এইভাবে কত দ্রুত না হলে জলবায়ুর সাথে যুদ্ধের তথ্য সবার কাছে পৌঁছানো হবে, কারণ আমাদের একমাত্র প্রকৃত শত্রু কোনো বন্দী করবে না, এটি তার পথে থাকা সবাইকে হত্যা করবে এবং এটি যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো জায়গায় ঘটতে পারে। আমাদের আজ সত্য শেয়ার করার জন্য, কারণ কাল অনেক দেরি হয়ে যাবে। এমন কিছু লোক আছে যারা সত্য শেয়ার করবে এখনই সৃজনশীল সমাজ সম্পর্কে এবং আমাদের একমাত্র শত্রু জলবায়ু সম্পর্কে জানান। বসে থাকার সময় নেই, এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি ছড়িয়ে দিন। সবার এক নজরে দেখা উচিত গত কয়েক মাস ধরে বিশ্বজুড়ে কি ঘটেছে। Petropolis, Brazil, পেট্রোপলিস, ব্রাজিল, ফেব্রুয়ারি 2022। This is so terrible. My friends So, are all buried. Maria all Jose dead, Di and my Ario, friends এই তো ভয়াবহ। আমার বন্ধুরা সবাই সমাহিত, সবাই মৃত ও আমার বন্ধুরা। পানি 2 মিটার উঁচু ছিল। আমি অনেক জল। গতকাল এখানে যা ঘটেছে আমার তেমন কিছুই নেই। শত্রু আবার হঠাৎ আক্রমণ করেছে। মানুষকে সতর্ক করা যাচ্ছে না, কার্যকর সাহায্য নেই। উদ্ধারকারীরা এত বড় পরিণামের সাথে মানিয়ে নিতে পারছে না। এতক্ষণ এই সাথে করতে হবে। আসল যুদ্ধ চলবে এবং আমরা কি করব? আমরা কি সামনের লাইনগুলো শক্তিশালী করছে না? আমরা কতক্ষণ নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকতে পারি এবং নীরবে আমরা এই জিনিসগুলো সহ্য করতে পারি? ইউরোপের জ্বর, ফেব্রুয়ারি 2022। আমাদের চোখের সামনে ইউরোপের জ্বরের সংখ্যা বাড়ছে। গত 1.5 বছরে 33টি জ্বর ইউরোপের দেশগুলোর বাসিন্দাদের আঘাত করেছে। এটি 2010 সাল থেকে 2018 সালের পর্যন্ত 9 বছরের মতো প্রথমবারের মতো কয়েকদিনের মধ্যে উত্তর ইউরোপে 3টি মারাত্মক জ্বর আঘাত এনেছে। ভয়ানক গর্জন হচ্ছিল, জানালা দিয়ে দেখা গেল পাশের বাড়ির ছাদ ছিঁড়ে যাচ্ছে, মাথায় ইট পড়তে শুরু করেছে। আমি হতাশ, কারণ এখানে আবার এই বাড়ি জমে ঠান্ডা। যাই হোক, এটি একটি খুব ঠান্ডা ঘর আর কোনো খবর নেই। 18 ফেব্রুয়ারি ইউনিস জ্বর গ্রেট ব্রিটেনে আঘাত হানে। আইন অফ ইউনে বাতাসের জড়গতবেগ ছিল 196 কিলোমিটার, যা ইংল্যান্ডের পর্যবেক্ষণে পুরো ইতিহাসের জন্য একটি নিখুঁত রেকর্ড। বাতাসে গাছপালা উপড়ে গেছে, বাড়ির ছাদ ছিঁড়ে গেছে, লক্ষাধিক মানুষ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে। 2010 সালের পরে ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ জ্বর ইউনিস। অস্ট্রেলিয়া, ফেব্রুয়ারি এপ্রিল 2022। একই অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি, মানুষের জ্ঞান ফেরার সময় নেই। ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে এপ্রিলের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলের বাসিন্দারা 100 বছরের 3টি ঐতিহাসিকভাবে নজিরবিহীন বন্যার সম্মুখীন হয়েছে। 2 রাজ্যে একই সপ্তাহে বার্ষিক বর্ষণের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। বন্যা সত্যি সকাল 3টার দিকে ঘটেছিল। বেশিরভাগ লোক তাদের বিছানায় ঘুমিয়েছিল, সুতরাং এটি অদ্ভুত শব্দ এবং
শব্দে জেগে ওঠার এবং বুঝতে না পারার একটি ঘটনা, এবং বুঝতে পেরেছিল যে আপনার বেডরুমে জল রয়েছে এবং আপনি একটি দ্বিতীয় তলা বিল্ডিং এ আছেন এবং আপনি আর আপনার বাড়ি থেকে বের হতে পারবেন না। শহরগুলো এখন তারা দেখতে একটি যুদ্ধক্ষেত্রের মতো এবং মানুষের পুনরুদ্ধার করার জন্য খুব বেশি কিছু নেই। আমার ছাদের 26 জনকে উদ্ধার করার পরিকল্পনা করেছি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই জিনিসগুলো কাজ করে যাচ্ছে। সবাই কয়েকবার সহ্য হারিয়েছে। কয়েক বছরের বন্যায় হাজার হাজার মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। সিডনিতে মার্চে ছিল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত। প্রায় everybody. So about 20 minutes ago, we had a really strong earthquake we experienced here in Tokyo. It was actually epicenter was up in Fukushima. The news is saying 7.3, 7.4. USA, March through April 2022. This is a tornado. This has got to be a tornado. Oh my God. March continued the frightening statistics on the number of tornadoes in the US. This month, 226 tornadoes were recorded, and this is an absolute record since the beginning of observations. And I honestly didn't think I was going to live through this one. I thought we were going to die. We barely made it into the room. 5-10 more seconds, we would have been in the hallway, which is nothing. I ran into my master bedroom closet and just sat in there, and I came out and noticed everything was destroyed. We are not blind. We see that the situation is beyond our control. The real causes have not been studied, and we have no solutions. The Philippines, April 2022. In April, Tropical Storm Mega hit the Philippines. Heavy rains have caused large-scale landslides in the Leyte province. It sounded like an explosion. We ran up to the hill to see what was going on. It was awful. We could hear people crying, calling out for help. Your house was swept away by the mud. Yes, it was gone after it was hit. I was afraid for my children. I did everything I could, but I lost hold of my child because I was under the water and swallowing mud and water. South Africa, April 2022. Residents of South Africa were hit by an incredible amount of precipitation. Near the city of Durban, almost 6 months of precipitation fell in 48 hours, breaking the record for the entire history of observations. This caused the deadliest flood in South African history. There were houses over here, and the flood just took all these houses that were here and goes straight to the water. We heard people shouting. My brother and father tried to rescue them, but by then the houses were covered by water and the tree collapsed on the houses. We didn't know what happened to them. I just want you to listen to the cries of family members who lost their loved ones. It's very painful to listen to.
5 months have convincingly shown that cataclysms are becoming more and more abnormal, unpredictable, and destructive. The worst climate forecasts are coming true right before our eyes. Even with a huge international monitoring team, we are not able to cover the full scale of what is happening. Floods, heavy snowfalls, fires, storms, and tornadoes have swept through all the continents. Every country has experienced the attack of our common enemy, the climate. We need to face the truth. We are not ready for this. Вы еще сомневаетесь? Do you still doubt that this is war? The situation is critical. Right now, right this very minute and instance, the enemy is incinerating someone's home, caving in, crushing floods, and shaking the grounds beneath their feet. Right now, someone's child is left motherless. Right now, someone has been sentenced to be a refugee. Right now, someone has run out of bread and water, and the prospect is only a painful death. Can you say with confidence that you and your loved ones will be spared of this misfortune? How many more lives must be taken by the climate away from us for us to pay our attention to it? The world is now watching with horror what is happening in Ukraine. It is an enduring pain for many of us. It is the grief that gives the hearts of mothers whose sons have gone to war. It is the fear that grows into despair of people under fire or dying under rubble. The war in Ukraine is indeed madness. When you see it, when you hear about it. But what has been done in the cities of Ukraine will be all over the world, on all continents, in all cities, because the climate is millions of times more serious. Because of the climate, no one will survive in the long run. But right now, it doesn't bother us as much as the problems of war. And because the climate is much milder, we have this illusion that it will pass by or not catch on to us. So let's ask the residents of Bucha, Irpin, Mariupol, and many other towns and villages in Ukraine who found themselves embroiled in the bloody mess of war, whether they imagined that they would be the ones who would be shot. No. Everyone thought it would be hit the house next doors, but not his. Everyone thought it would happen to someone else, but not to them. When it happened to them, the epiphany came. And what? We are going to wait until the last minute when an enemy will get into the house and start killing. Only then we are going to start moving and shouting help. No matter how much we shout, we can do nothing. There will be no place to move to. No one will open the green corridors. No one will lend a helping hand because they will be buried alongside with all their hopes of survival. When it's the rocket whistle will blow over our heads everywhere, there will be nothing else to do that we will be able
to do. Although we don't want to notice this, the enemy is already in our homes, already affecting us, affecting the economy, taking our homes apart and lives. And today the climate is ruining, drowning, and killing. Images of rooftops flying away are becoming a commonplace, and this is already perceived by you as a natural occurrence. It doesn't happen to you personally. It happens to others. It doesn't affect you. It doesn't bother you. And the fact that those are our lives and the territories that capture are expanding, you don't realize that. Today, the ring is tightening around each and every one of us. Tomorrow, you will wake up in the middle of the night and you will have nothing. There is a full-scale war going all over the globe, but we turn a blind eye to that. We artificially hide from this problem. And why? Because deep down inside, we are panicking about it. We need to stop being cowards. It is the time for us, for all of us, for all the humanity to become courageous and brave. Our only chance and hope is to build a creative society. All other options lead to death of the planet. And these are not just empty words, this is a fact. Stop pretending it doesn't concern us. Do you know what a sudden death is? Soon we will all be affected by it, including our children and loved ones. It happens in an instant. In just 30 seconds, the entire city gets buried under rubble. People go to bed, and in the morning, they are just gone. In just 30 minutes, water fills the entire house. People are rushing out in their underwear while someone is breaking windows to save those who became trapped in the flooded homes. Landslides, instantly destroying everything in their way. If lucky, warning come just a few minutes before a natural disaster. It's impossible to escape within this time. None of us are prepared for such a scenario. According to official figures alone, the number of natural disasters has increased fivefold over the last 50 years. The climate causes $202 million in damage and claims hundreds of lives every day. None of us would want to be among the dead. We reached out to experts around the world to find out if our society is prepared for rapidly increasing natural disasters. Climate situation has greatly changed the way fires behave. Climate change causes fires to become more destructive as they now form convective storms and smoke plumes which become very tall and massive, causing smoke plume tornadoes that already become much more aggressive and dangerous to the entire fire brigade, as we can see. These fires require much better logistics or resources, and every day we're being tested by these unknown phenomena. But we do know that this is caused by climate change. I don't know what the solution is. I don't have one. But what I do know is that we have a problem. As for every natural disaster anywhere in the world, you know why river disaster is connected with the nature? Because it's beyond the capacity always, and it will be. You can't have enough measure to deal with tsunami, to deal with the drought. You can take the safety measures like where people will be shifted, what will be the relief area,
and how you will be managing all these things? We are all targets and we are all victims. That is already a given reality. You cannot say, no, it will not affect me because I'm rich. That typhoon doesn't choose its path. Even the big houses here, even the millionaires' houses, or even any kind of calamity should be understood in a way that we know the effect of it. We are all at the aim point of the climate, but do we know our enemy's face, its weapons, and its force of impact? How are we going to stand up in a war against climate if today we spend money not on real counteraction, but on the hypothesis that 0.004% of anthropogenic CO2 causes all the cataclysms? They assure us that reducing carbon dioxide emissions will stop the cataclysms. However, there are more and more natural disasters, destruction, and climate refugees. Just think about it. Over the last 11 years, more than $5 trillion has already been spent on the so-called fight against climate change, but it's useless. There are so many disasters already that the heroism of rescuers is not enough. Rescuers are heroes and they risk their own lives. But the tools they have are not enough to deal with the force of natural disasters. We pay attention to anything but preparing for the unavoidable cataclysms. Do you know what to do if your house collapses on you? Can you even be confident that you will be rescued? After all, half of the countries today don't even have early warning system for dangerous emergencies, whereas forecasting systems have proven to be inadequate. Lack of coordination and bureaucratic procedures and paperwork make it impossible to effectively save millions of lives in current consumer society. You know, number one is it's all about sending and spreading the right information. It's always about information system, because once people are informed and once you become active, we have actually been able to significantly reduce the number of casualties in many disasters, which have been on the rise lately in large-scale disasters, because we invested in informing in advance, in warning systems, and in structures where you can take shelter. That is very, very helpful. And wherever they didn't have it, there was a huge problem because human lives were simply lost. And that is not an option. So I was very surprised really at the scale of the deaths and destruction, because from my point of view, it looked like we could forecast this event coming. So something is going wrong in the communication chain of these warnings. And this is a consequence of the consumerist format, where money, even if allocated, is stolen by officials and embezzlers. This is our money, the taxpayers' money. It is taken from our pockets, but why does it not reach those who save our lives? Why should your life and the lives of your children depend on the decisions of a few individuals? It's inhumane. While we were going through one of the greatest tragedies in our history, our president decided to take a vacation and went for a trip to the south of the country. He provided no practical help, no help at all. If we only depend on the government is will be also busy at the time. The need for assistance must be well assessed, and there must be someone who can arrive at the site quickly to assess it.
Whereas if the assessment is incorrect, then either too much or too little help will be provided. It is possible to work only by improving warning systems, having rapid reaction force units, and having local search and rescue teams. There are already some effective technologies that can help save people in emergencies. For example, a rescue drone that can be used regardless of weather conditions. Thanks to a multitude of sensors, it finds survivors very quickly. A vehicle with an autopilot can detect debris underwater during flooding, help people get out of the water, and it can deliver supplies. A snake robot and a crawler robot can detect gas leaks, and owing to built-in microphones and speakers, it can help communicate with survivors in hard-to-reach places. Developed together with NASA, Finder technology can detect breathing and heartbeat in 1 minute, even through 9 meters of concrete, and it can help find up to 5 people at once. The multi-purpose complex Voskhod is a unique development. It has no equivalent in the sphere of emergency management, as it is capable of calculating the required number of rescuers and equipment, determining the required amount of funding for a rescue operation, victim support, and recovery work. This complex has a very important feature. It does not allow stealing from the budget and profiting from human adversities. Technology to save people is not being implemented everywhere because it is not a priority in the consumerist format. Protocols of diplomacy, conventionalities of diplomacy and politics, and a lack of joint logistics have brought us to the point where there is no effective interaction among emergency services in the world. We need to build our society on a system which is more resilient, which is better capable to withstand any change which is happening, either in climatic systems or even in socio-economic systems. There just has to be cooperation based on trust and also a system for distributing budget funds, which is simply growing in different countries. And that works, saves lives, and preserves livelihoods. In that sense, I very much support the idea of establishing a global rescue service, a unified organization that ensures room for opportunities, takes diversity into account, and at the same time makes use of synergies on a global level. That's exactly its value. There must be a single global rescue service for an emergency response, which will enable competent coordination of experts and rapid deployment of the required equipment to save billions of lives, including yours. All this is possible only in the format of a creative society. Currently, an important step in its building is the stage of informing. If we do not inform people about it right now, we will lose time. And tomorrow, there will be no one to inform and no one who will help you. It's important to bring this information to everyone now so that you and your family can survive tomorrow. Search and other things, and even in the lowest floor there is 2-3 victims which are from small hole they are crying, and they are sending light signal from their mobiles, and that's it's very embarrassing for us that we are not doing something, because they are asking that just pull out, but it's very difficult to pull out them. Because there is a huge debris, 5-6 floor at collapse. During Typhoon Yolanda, because when I arrived 4 days after Typhoon Yolanda in 2013,
It is the first time in my life to see dead bodies everywhere. And government was not able to attend it right away. Some already decomposing. And it is the worst for me of all the situation I was attending. Like the pain really went into my heart, and you know the smell of dead bodies are everywhere you go. And it was also very sad because some did not die because of the typhoon. Some died because somebody stole their food. Some died because somebody stole their water. Very, very, you know, like something that we cannot, that we will always say, I hope it will never happen again. In the consumeristic format, nobody cares about anyone. Nobody cares about your life. And at the time when it's vital for us to unite, we are being divided. Just think of it. According to the official figures alone, conflicts and violence cost society more than 14 trillion annually. We spend huge amounts of money on developing the latest weapons instead of saving human lives, our lives. Isn't that ridiculous? The media is brainwashing us to think that it's normal. But is it normal? What are we, insane and incapable of thinking and analyzing? How could this be? In a civilized society, enormous sums of money are spent to take our lives away, yet they save on saving our lives? We live in a crazy world. There is everything turned upside down. Make your own decision to die in a consumerist format or to live in the creative society. The choice is yours. Dear viewers, in the current consumerist format of the society, nobody cares about you, but you care about your family, about your loved ones. We, participants of the project Creative Society, care about you. We created this forum for you. Please, make it valuable to everyone you know and love. Right now, if you're asking yourself, what can I do? Please, share this information. Share the link to this forum in all your social media networks. Please, don't stay silent. Send your feedback. Record videos about what you think, what you understood. This information is crucial to save your life and life of your beloved ones. Let's save our lives together. Please, repost this video. Invite as many people as possible to participate in this forum. Together, we can make it. Greetings. Here, we have shown the real situation now, how serious and dangerous everything is. But most people, out of habit, think if something like this happens to me, I'll definitely be saved and rescued. There are services that deal with this, specially trained people, those who are supposed to save me in any situation. And let's look at what state these services are in now. How are they trained? What technology do they use? When was the last time they were updated with those technologies? And most importantly, who do they report to? Who gives the orders to save you or not? The mayor of the city? The head of the region? And if he is on vacation in the islands when it will be necessary to rescue you? Or generally decides
not to send to you the emergency rescue team, so as not to create panic. How many such examples have there been? How many times have you personally heard such stories? Just recently, there was such a case in Brazil. So now, please, answer the question, are you sure you will be rescued by the Ministry of Emergency Situations? What are your real chances of getting help? And remember those cases when the emergency services saved, first of all, the rich, the influential, and their property. And this is taken for granted in the consumer format today. And how should it be? There should be a worldwide, unified emergency rescue service which should not be subordinate to officials or bureaucrats. Rescue specialists themselves should make instant response decisions. One more thing. No matter what disaster occurs, no matter who tries to help, the first thing to face is a shortage of food and water. And so famine is very real today. Why? Read some smart books. Pandemic, war, famine. Doesn't that remind you of something? Look at what's going on around you. This is what people have experienced more than once. Everything is scary. Disease, war, disasters. But there has never been anything scarier than hunger. Let's watch the next video about food and water shortage. (2021) Haiti. Due to ongoing natural disasters, people were pushed to the brink of survival. An acute hunger gripped the whole country. When all animals and everything around, even the leaves on the trees, had been eaten, people began to eat sand and clay, trying to trick their stomachs. 2022, Yemen. The armed conflict that has been raging in the country for 8 years has led to a serious food crisis. As a result, 5.7 million people are experiencing acute hunger. 2.2 million of them are children. Hunger, the new reality. The modern world is a theater of the absurd. While on one side of the planet people die of hunger by the thousands every day, on the other side of the planet, more than 2.5 million tons of food are simply thrown away every day before it even reaches shop shelves. If we distributed this food to those who are undernourished, every needy person would get 3.5 kilograms of food a day. We still can afford to buy food and throw it away untouched, but that will change soon. During the pandemic period from 2020 to 2022, the prices of basic foodstuffs have increased by 45%. At the same time, the level of poverty around the world has also increased, even in developed countries such as the US and Europe. Many people are already experiencing it. According to the US Department of Agriculture, more than 38 million people, including 12 million children, are food insecure in the United States. In Switzerland, 722,000 people were already below the poverty line in 2020. Heat or food,
Electricity or dinner? Rent or food? Which would you choose? In affluent countries, millions of people who face hunger make these difficult decisions every day. But this is just the beginning. The year 2022 brings new challenges for humanity. And now, even those organizations that were supposed to protect us from hunger and poverty claim that today the world is on the brink of a food catastrophe. In the modern consumerist format of our society, wars, pandemics, and economic crises are just another excuse to make money off us. It is a very profitable business, which brings huge profits to a few, while the remaining 99% are hurtling towards the abyss of impoverishment. It is therefore naive to hope that anyone other than ourselves is really interested in seeing the situation improve. The events of 2022 have shown how much we all depend on each other. The consequences of one country's problems are sweeping the world. While we are fighting each other, imposing sanctions and food embargoes, the number of hungry people around the world is skyrocketing. Meanwhile, our planet is approaching ecological collapse. Pollution and drying up of water sources, erosion and soil degradation have made more and more land unsuitable for growing food. Extreme temperature fluctuations and shifting seasons have also contributed to that. Sharp frosts, heavy rains, or prolonged droughts lead to crop failures in entire regions. Meanwhile, it is estimated that by 2050 the world will need 50% more food to feed an expected population of 9 billion people. How will we be able to feed so many people under these difficult conditions? But these are only harbingers and the initial stage of climate change. Cataclysms are increasingly causing famine. Flash floods, hurricanes, and volcanic eruptions rapidly following each other not only make the soil unusable, it becomes impossible to live in these areas. Now we are so desperate for food, water, and medicine. Even money won't help us, as there is absolutely nothing to buy on the island because everything is destroyed. Many of our fishing boats are badly damaged, and some people have tried to repair them to use for fishing. Now the only thing we drink is rainwater, and so many people are getting sick and suffering from dehydration. Our world, which seems familiar and stable to us, fails in any difficult situation. We live in an illusion of security and close our eyes to what is happening in the distance. But we cannot escape inevitable climate change. A wave of cataclysms is inexorably rolling towards all countries and regions of the planet. In the years to come, every one of us will face famine, and the likes of Haiti, Yemen, and the Philippines will spread across the planet. This is the future that awaits us if we don't change anything. We can sit around and wait for someone to solve these problems, relying on international organizations, governments, and the powers that be. But when hunger comes to our home, no one will care about us. Everyone will be concerned only with their own survival. This is exactly the root of our consumerist format. We are all divided, and everyone is for himself. And such an attitude towards each other will be our suicide in hard times.
Everyone who has been through difficult situations knows that help and support come from ordinary people. It is possible to solve a seemingly unsolvable problem together. And in such situations, everyone understands how important simple human relations are, as well as the life of each person around you. We are so interconnected today that it is impossible to solve global problems alone. But together, being united, we can find that only way out for all. A way out that will allow all of us not only to survive in the future, but also to build a different world and a different society. A society where human life will be the main value, and where we will never allow hunger, poverty, or wars. That is the creative society. Many people now watch and do not realize how serious it is. The state of hunger changes a person's psyche. Do we realize what we are capable of when faced with life-threatening hunger and thirst? Next, we will be very difficult interview. It is a famous case. You can read it on the internet. You can find it yourself. You have no idea what a person is going through, and when he is in a state of starvation. So be warned that the interview is not for children. My name is Gustavo Zerbino. I am one of the 16 survivors of a disaster that occurred in the Andes in 1972. I was 19 years old. I was going to play rugby in a team called El Cristians. We were flying on vacation from Montevideo to Santiago de Chile, but unfortunately, we never got there. At a speed of 600 kilometers per hour, we crashed into a volcano, the one in the center of the Andes Mountains. The plane broke into thousands of pieces, and we fell into a valley called the Valley of Tears at a 4,400-meter altitude. We had to live and survive for 73 days and 73 nights, surviving temperatures of -30 and -40 degrees Celsius. -40 degrees, without clothes, without food. Each of us lost 10 kilograms or so in just one day. During one night, the body goes into a hypercatabolic state in order to maintain its temperature of 36.5 degrees. First, the fat is burned, then the muscles, then the bones. It's like a deflating balloon. In other words, since we didn't die and continued to live, the body was still burning calories trying to raise the temperature above 36.5 degrees, because under 36 degrees, you get hypothermia and die. At that altitude, there was no grass or lichen growing. We had no food. At first, each of us drank a scoop of wine, ate one peanut and chocolate, a small piece of chocolate. We also ate cream, feminine hair fixer. We tried everything, and we were so hungry that we had to choose between life and death. And we decided that we wanted to live. We made a deal that we were a team. And we said that we were willing to sacrifice the body of our dead comrade so that his friends could live on. And when we all agreed on this, we started discussing how we were going to do it. In order to make a decision,
You first have to overcome psychological taboos, religious লবণের taboos, একটি অণু যা physiological and জলের emotional 4টি অণু taboos. ধরে রাখে, তাই আমরা So when পানি we were পান ready to করা do that, এবং saying সোডিয়াম, that was a পটাশিয়াম one এবং thing, ম্যাগনেসিয়াম but হারাচ্ছি। doing আমাদের that with our প্রস্রাবের own রং hands ছিল was quite another one. কোকাকোলার মতো এবং The সেখানে body was frozen in ক্লান্তি আসছিল। sub-zero আমরা temperatures. পুরোপুরি ক্লান্তি হয়ে পড়েছি। We didn't আমরা have any বেদনার tools. With a piece of দ্বারপ্রান্ত glass, এবং a piece of যাই tin, হোক, or আমরা metal from বলতে চাই যে airplane, দুটি জিনিস we first আছে। had to try to cut the প্রথমত pans. ক্ষুধা বলে কিছু নেই। It was like যখন taking a আপনি lamb from a খান না, freezer. আপনার শরীরে It নিজের was as হজম hard হতে as a থাকে, marble statue. আপনি এনজাইম So সংশ্লেষণ it was শুরু very করেন, difficult. প্রোটিন হজম It was a করতে really প্রোটিন, tough taboo চর্বি at হজম first. করতে লাইপেজ, স্টার্চ But হজম then in the করতে অ্যামাইলেজ। we crossed the তাই line, আপনি and this became natural যা for us. অসহ্য মনে করেন তা আসলে However, তৃষ্ণা। there are এটি two things I তৃষ্ণা want to tell you. আমাদের। First, মানে আমি there is no এখন such দুটি thing জিনিস as বলতে hunger. চাই। When you don't eat, আহ, your body begins to মানে digest itself. যাই হোক, আমি You start আপনাকে synthesizing বলতে enzymes, চাই দুটি জিনিস proteins to আছে। digest প্রথমত protein, ক্ষুধা বলে lipase to কিছু digest নেই। fat, যখন আপনি খান না, amylase আপনার to digest শরীরে starch. সহজেই হজম হতে So when শুরু you করে। feel as আপনি unbearable প্রোটিন as suffering সংশ্লেষণ first, শুরু করেন। প্রোটিন it is সংশ্লেষণ nourishment. We were getting করতে water from snow, প্রয়োজন হয় chewing লাইপেজ, it, and স্টার্চ our হজম bellies were করতে bursting. প্রয়োজন হয় Our অ্যামাইলেজ। তাই mouths, আপনি our যা lips were অসহ্য bursting মনে to chew করেন on ice. তা হলো তৃষ্ণা। এটি Until we তৃষ্ণা। invented আমরা a তৃষ্ণা machine থেকে for জল obtaining water. পাচ্ছিলাম, আমরা এটি চাবিয়ে নিচ্ছিলাম The এবং thirst was আমাদের মাড়ি unbearable. ফেটে যাচ্ছিল। We আমাদের drank মুখ, water আমাদের and ঠোঁট immediately urinated because বরফ there was no salt in চাবানো it. থেকে ফেটে যাচ্ছিল যতক্ষণ Liquid না salt আমরা পানি would hold খাওয়ার tiny জন্য molecules of একটি water. যন্ত্র আবিষ্কার So করি। we were drinking তৃষ্ণা ছিল water and সহ্য। losing আমরা sodium, পানি পান potassium, করার and সাথে magnesium. প্রস্রাব করে ফেলি, The কারণ color of এতে our কোনো urine লবণ was ছিল না। similar to the লবণের color একটি of অণু Coca-Cola. যা জলের অণু And ধরে there রাখে, came তাই exhaustion. আমরা পানি We were থেকে পান completely করি exhausted. এবং সোডিয়াম, পটাশিয়াম We kept এবং pushing ম্যাগনেসিয়াম and pushing away the হারাচ্ছি। threshold of আমাদের pain, the threshold of প্রস্রাবের anguish রং and ছিল pain of কোকাকোলা hopelessness. রঙের মতো We এবং went through the সেখানে most ক্লান্তি unbelievable আসছিল। hell one can আমরা imagine, পুরোপুরি but since we ক্লান্তি had no হয়ে choice, we পড়েছিলাম। had to deal with it. আমরা বেদনার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি। This is the kind of suffering people go through when they are faced with the problem of hunger. Imagine 30,000 people starving to death every day. There are facts and statistics how much the problem of hunger has grown. And it has grown tremendously. But it doesn't have to be that way. We can feed every person in the world. Such মানুষ technology does যখন exist. ক্ষুধার সমস্যায় পড়ে তখন Let's এক watch ধরনের the next দুর্ভিক্ষের video. মধ্য দিয়ে যায়। কল্পনা করুন, প্রতি বছর 30,000 মানুষ প্রতিদিন অনাহারে মারা যাচ্ছে। তথ্য এবং পরিসংখ্যান আছে এবং ক্ষুধার সমস্যাটা দিন দিন আরো বেশি জটিল হয়ে যাচ্ছে। Every night, 811 million people go to bed hungry, and already 38 countries are on the brink of starvation. We live in times of instability, pandemics, economic crises, climate disasters, military conflicts. They put millions more people on the brink of starvation. Are you sure you won't be among them? In the consumerist format, no one is secure against starvation these days. প্রতি But it রাতে is such an 811 absurdity. মিলিয়ন Why? মানুষ Let's ক্ষুধার্ত take a look at the বিছানায় যায় এবং technology that ইতিমধ্যে already 38টি exists. দেশ অনাহারের দ্বারপ্রান্তে One of রয়েছে। them is আমরা vertical farms. অস্থিরতার সময় বাস করি। They have মহামারী, great অর্থনৈতিক advantages সংকট, compared to জলবায়ু conventional বিপর্যয়, farms. সামরিক সংঘাত। They produce 300 তারা times more আরো food লক্ষ and up লক্ষ to 30 মানুষকে yields a অনাহারের year. দ্বারপ্রান্তে They ফেলেছে। consume আপনি কি 95% less water নিশ্চিত যে and আপনি 80% less soil. They make it possible to grow various crops all year round without নয়, using কিন্তু pesticides. এটি একটি অযৌক্তিকতা। কেন? চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক ইতিমধ্যে বিদ্যমান প্রযুক্তি, যার মধ্যে একটি উন্নত খামার প্রচলিত খামারগুলোর তুলনায় একটি দুর্দান্ত সুবিধা রয়েছে। তারা 300 গুণ বেশি খাদ্য উৎপাদন করে এবং বছরে 30 গুণ ফলন দেয়। তারা 85% কম জল এবং 80% পানি ব্যবহার করে।
তারা কীটনাশক ব্যবহার না করে সারা বছর বিভিন্ন ফসল ফলানো সম্ভব করে তোলে। তারা আবহাওয়া এবং অবস্থানের উপর নির্ভর করে এবং ন্যূনতম লজিস্টিক খরচ প্রয়োজনীয়, এমনকি আন্টার্কটিকার ফসল কাটা সম্ভব। এটি একযোগে মাছের প্রজনন এবং একক বন্ধ চক্রে সবজির চাষের অনুমতি দেয়। মাছের বজ্র উৎপাদন নিষিদ্ধ করে তাদের বৃদ্ধির গতি 40% করে। এটি পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং জলাশয়কে দূষিত না করে কার্যত বর্জ্যমুক্ত উপায়ে কাজ করতে পারে। এটি কীটনাশক জড়িত নয় এবং 10 গুণ কম জল ব্যবহার করে। এই পদ্ধতিতে 1000 বর্গমিটার জমি থেকে ফলন 2 হেক্টর মাঠ এবং 20 হেক্টর পুকুর থেকে ফলনের সমান। এটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং শুষ্ক জলবায়ু প্রয়োগ করা যেতে পারে, এমনকি একটি আকাশচুম্বী ভবনের ছাদেও। মানবতা ইতিমধ্যে 3D প্রিন্ট খাদ্য মুদ্রণ করতে এবং এর থেকে কোষ থেকে মাছ এবং মুরগির মাংস তৈরি করেছে শিখেছে। এমনকি বাতাসের তৈরি খাবারও আর অল্প বিজ্ঞান নয়। একটি ব্রিটিশ কোম্পানি বায়ু থেকে ময়দা তৈরি করার জন্য একটি কারখানা তৈরি করেছে এবং অন্যান্য গ্রহগুলো মহাকাশে অভিযানের জন্য খাদ্য সরবরাহ করছে। আমাদের প্রযুক্তির কয়েকটি উদ্যোগ রেখেছে, কিন্তু এমনকি তারা ইতিমধ্যে একবার এবং সব ধরনের ক্ষুধার সমস্যার সমাধান করছে এবং শহরগুলোর অবকাঠামো এ জাতীয় প্রযুক্তির বিকাশ এবং প্রবর্তন সংকট নিয়ে কাজ করছে। ভোক্তা সমাজ তাই আমাদের সৃজনশীল সমাজে বাস করতে চাই। এবং তোমাদের অবস্থা কি? Friends, as you see, the information presented today is vital for all of us. If you do understand the importance, please share your thoughts online and send us your feedback on creativesociety.com. Друзья, эта информация очень важная, поэтому, пожалуйста, снимайте видео, присылайте на почту info@creativesociety.com. И вы можете увидеть, что больше и больше международных организаций борются с голодом. ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াই করছে আরো বেশি সংখ্যক আন্তর্জাতিক সংস্থা, তবুও ক্ষুধায় মানুষের সংখ্যা বাড়ছে প্রতি বছর। এখানে একটি যৌক্তিক প্রশ্ন হচ্ছে, কোথায় অর্থ যাচ্ছে এবং কেন এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না? যদিও আমাদের কাছে ইতিমধ্যে প্রযুক্তি আছে, যেমনটা আমরা এইমাত্র দেখেছি, চ্যারিটি সংস্থাগুলো কিভাবে কাজ করছে দেখে নিন। Perhaps you may think it will never happen to you. While those people have been given all the help they needed and they are now safe. And indeed, there is now a huge number of organizations and foundations dedicated to helping people. The largest of them, the United Nations, is positioning itself as the guarantor of peace and security of humankind. For decades, we have been hearing beautiful slogans and promises from high rostrums. সম্ভবত আপনি ভাবতে পারেন যে এটি আপনার সাথে কখনোই ঘটবে না। সেই সমস্ত লোকেরা তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত সহযোগিতা দেওয়া রয়েছে এবং তারা এখন নিরাপদ, এবং প্রকৃতপক্ষে এখন লোকদের সাহায্য করার জন্য নিবেদিত অনেক সংস্থা এবং ফাউন্ডেশন রয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জাতিসংঘ নিজেকে মানব জাতির শান্তি এবং নিরাপত্তার গ্যারান্টি হিসেবে ধরে নিয়ে আসছে। কয়েক বছর ধরে আমরা উচ্চ রোস্টম থেকে সুন্দর স্লোগান এবং প্রতিশ্রুতি শুনে আসছি। আপনি যদি এই উচ্চতর বক্তব্যগুলো শোনেন, তবে মনে হতে পারে যে আমাদের সমস্ত সমস্যা সমাধান করবে এবং দারিদ্র থাকবে না এবং ক্ষুধা থাকবে না আর যুদ্ধ হবে না এবং আমরা সবাই ভালোভাবে বাঁচতে পারবো। সর্বোপরি বিশ্বের সমস্যা সমাধানের জন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে 100টিরও বেশি জাতিসংঘ সংস্থা কাজ করছে। প্রতিদিন নতুন সমস্যার জন্য একটি নতুন সংগঠন তৈরি হচ্ছে। প্রতি বছর জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো এই সংস্থাগুলিকে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করে থাকে। আসলে এটি আমাদের পকেট থেকে টাকা, এই ট্যাক্স আমাদের রাষ্ট্র দেয়। 2010 থেকে 2020 সালের মধ্যে সরকারি তথ্য অনুসারে 44টি জাতিসংঘ সংস্থা একাই 540.4 বিলিয়ন
ডলার সংগ্রহ করেছে। 10 বছরের জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর অবদান 54% বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই সময়ের মধ্যে আমরা কি অর্জন করেছি তা একবার দেখে নেওয়া যাক। আজ সবচেয়ে বেশি অর্থ ক্ষুধার সমস্যার সমাধানে রয়েছে। এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য জাতিসংঘের প্রধান সংস্থাগুলো হলো বিশ্ব খাদ্য সংস্থা WFP এবং বিশ্ব খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা FAO। তারা গত 10 বছরে 79.8 বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে। বর্তমানে অনুমান হলো যে বিশ্বে প্রায় 690 মিলিয়ন মানুষ ক্ষুধার্ত এবং 750 মিলিয়ন মানুষ মারাত্মকভাবে খাদ্য নিরাপত্তাহীন। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা নিজে 2030 সালের মধ্যে ক্ষুধা বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে 841 মিলিয়ন মানুষ। তাই বিশ্ব খাদ্য সংস্থা 2022 সালের মধ্যে তহবিল চাহিদা 39 মিলিয়ন প্রজেক্ট করেছে। তাই আমরা যদি বলি যে ক্ষুধার্ত মানুষ থাকবে, তাই তাদের অর্থের মধ্যে এটি একটি বৈধ প্রশ্ন। কিভাবে ক্রমবর্ধমান তহবিল নিয়ে সমস্যাটি কাজ করছে? কয়েক বছর ধরে উদ্বাস্তু সমস্যা। গত 10 বছরের শরণার্থী সমস্যা দ্বিগুণ হয়েছে। 2020 সালে 82.4 বিলিয়ন। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশন UNHCR শরণার্থী সমস্যা নিয়ে কাজ করছে। তবে 10 বছরের সংস্থাটির জন্য তহবিল 56% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 2020 সালে 4.8 মিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। আসুন দেখে নেই কি ধরনের সমস্যা মানুষকে প্রদান করছে উদ্বাস্তু সহায়ক। একটি ক্ষেত্র হলো আশ্রয়। তাদের ওয়েবসাইটে তারা বলে, আমাদের সুরক্ষা মিশনের প্রধান অংশ হলো মানবিক জরুরি পরিস্থিতিতে যথাযথ আশ্রয় নিশ্চিত করা। আমরা তাঁবু সরবরাহ করি, প্লাস্টিকের ছাদ সরবরাহ করি এবং জরুরি পরিস্থিতির কৌশল সরঞ্জাম প্রকাশ করি এবং সবচেয়ে ঠান্ডা রাতে এবং গরমের দিনে আমাদের সাহায্য জীবন এবং মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত ফ্যাক্টর হতে পারে। জরুরি পরিস্থিতিতে টার্পুলিন তাঁবু একটি পর্যাপ্ত স্বল্পমেয়াদী পরিমাণ। কিছু মানুষ বছরের পর বছর এই ধরনের তাঁবু ক্যাম্পে বসবাস করে। অমানবিক পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে কোনো আশা নেই, এমনকি মৌলিক স্যানিটারি অবস্থার অভাবের কারণে মানুষ সংক্রমণ রোগে মারা যাচ্ছে। সমস্যার সমাধান না হলে লাভ কি? যতক্ষণ সমস্যা আছে তহবিল আছে, এবং যদি সমস্যাটির সমাধান হয়ে যায় কোনো তহবিল এবং তাই কোনো সংস্থা থাকবে না। যতক্ষণ আর্থিক স্বার্থ থাকবে ততক্ষণ কেউ না কেউ অর্থ উপার্জন করবে, কেউ সমস্যার সমাধান করবে না। জাতিসংঘ নিজে তার কাঠামোতে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মতো। এর একটি মূল কোম্পানি আছে যেটি তার অন্যান্য কোম্পানির কার্যক্রম সমন্বয় এবং পরিচালনা করে, কিন্তু প্রতিটি ব্র্যান্ড একটি পৃথক ব্যবস্থা। সংস্থা 2020 সালে 3.7 বিলিয়ন ডলারের বেশি ইউএস আমলাতন্ত্র বজায় রাখার জন্য ব্যয় করা হয়েছে। স্টাফ এবং ডিরেক্টরদের বেতন, স্বাস্থ্য বীমা, ছুটি, বিজনেস ক্লাস ফ্লাইট এবং অন্যান্য খরচ। শুধুমাত্র সুইজারল্যান্ড, যেখানে জাতিসংঘের সদর দপ্তরের অবস্থিত, সেখানে প্যালেস অফ নেশন এর সংস্কারের জন্য পরিকল্পনা ব্যয় ধরা হয়েছে 841 মিলিয়ন। এই টাকা দিয়ে 3D প্রিন্টিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে 1,74,000 বাড়ি তৈরি করা যেত। কত শরণার্থী পরিবার এই আবাসন থেকে উপকৃত হতে পারত, কিন্তু আফসোস, অভাবগ্রস্তদের জন্য বাড়ি তৈরি করতে সাহায্য করতে কেউ রাজি হয় না। আমরা শেষ পর্যন্ত কি আছে? মানবতার গুরুত্ব সমস্যা সমাধানের দায়িত্বে আমরা অর্পণ করেছি এমন অসংখ্য সংস্থা নিবিড় পরীক্ষা নিছক ব্যবসায়িক কাঠামোতে পরিণত হয়েছে। এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সমস্যার সমাধান এবং বৃদ্ধির সরাসরি আগ্রহ রয়েছে। অন্য কথায়, এটি কারোর জন্য উপকারী যে মানুষ ক্ষুধার্ত, বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে এবং একে অপরের সাথে যুদ্ধ করে, আর তা হলো সমাজের বুকবাদী বিন্যাসের নিন্দাকারী। একটি সমস্যার সমাধানের ভ্রম তৈরি করে এটি নির্মূল করার আসল লক্ষ্য ছাড়াই এটি বুকবাদী বিন্যাসের একটি নীতি। তাই এই ধরনের পরিস্থিতি এটি একটি মারাত্মক অসুস্থতার জন্য অ্যানেস্থেসিয়া সমতুল্য, এবং এমনকি কিছু সংস্থা বন্ধ বা সংস্থা করা
বা কিছু ব্যক্তিকে বরখাস্ত করা পরিস্থিতি রক্ষা করবে না, কারণ তাদের জায়গা নতুবা আসবে, একই কাজ করবে, আমাদের জীবন থেকে অর্থ উপার্জন করবে। আজ ভোগবাদী বিনাশের জন্য আমাদের নিরক্ষণ সমর্থনের কারণে আমরা সবাই রয়েছি। সমস্ত সংকটের দ্রুত বৃদ্ধি শীঘ্রই আমাদের সকলকে অতিক্রম ছাড়াই বিপর্যস্তের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে। I'm not an altruistic group of volunteers with a noble vision, but businesses with an ever-expanding budget and a matching payroll to meet. And their funding methods are closer to racket at the state level. We pay taxes to the government, and our governments pay hefty contributions to these organizations. আমরা একমাত্র ভিডিওর যে তথ্যটি প্রকাশ করেছি তা অনেকের কাছে নতুন হতে পারে এবং এটি ইতিমধ্যে চমকপ্রদ, তবে এটি শুধুমাত্র আইসবার্গের অগ্রভাগ। এই সংস্থাগুলো একটি বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি সহ স্বেচ্ছাসেবকদের একটি পরোপকারী গোষ্ঠী নয়, কিন্তু একটি নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত বাজেট, মিলিত বেতনের সাথে এবং তাদের অর্থায়নের পদ্ধতিগুলো রাষ্ট্রীয় স্তরে কাছাকাছি। আমরা সরকারের কর প্রদান করি এবং আমাদের সরকার গুলো এই সংস্থা প্রচুর অবদান রাখে। শেষ পর্যন্ত আমরা ইতিমধ্যে এই সংস্থাগুলো দ্বারা কর আরোপ করেছি, তবু তারা এখনো কিছু চাইছে। বিলবোর্ড, চিঠিপত্র, ইন্টারনেট বিজ্ঞাপন, প্রচার ভিত্তিক সব আমাদেরকে অপরাধী এবং জবাবদিহিতা রোধ করার জন্য এবং এই ধরনের দাতব্য প্রতিষ্ঠান দান করতে ইচ্ছুক আমাদেরকে তাদের বর্ণনা বিক্রি করে। এটি আমাদের তাদের পক্ষ থেকে একটি খুব কার্যকরী কৌশল মিশ্রণ হিসেবে ভয় এবং অপরাধবোধের সংমিশ্রণ হলো সবচেয়ে শক্তিশালী অনুপ্রেরণা। লোকের তাদের মানিব্যাগ খুলতে এইভাবে যে তারা প্রয়োজনে কাউকে সাহায্য করবে। একটি জিনিস এখন পর্যন্ত বেশি স্পষ্ট হওয়া উচিত, সমস্যাটি চলে গেলে এই স্কিমটি কাজ করবে না এবং এখানে স্বার্থের একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। কোনো সমস্যা নেই, টাকা নেই, সমস্যা কম, টাকা কম, আশ্চর্য কিছু নেই যে আমরা কখনোই একটি একক সমস্যার সমাধান করিনি, কেবলমাত্র সেগুলো আরো পেয়েছি। আসুন সৎ হতে দিন। সমাজের এই বুকবাদী বিন্যাসে আমরা অন্য কারো কাছে দায়িত্ব বদলাতে অভ্যস্ত। এটা জেনে কি স্বস্তির বিষয় যে কতগুলো শক্তিশালী সংস্থা বিশ্বের ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, যুদ্ধ এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ করার দায়িত্ব নিয়েছে। আমরা আমাদের করণীয় তালিকা থেকে সেগুলোকে টিকে দিতে পারি। এত খুশি হয়েছিলাম যে আমরা এখনো পরিস্থিতি বা ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন করিনি, সার্বজনীন উপলব্ধি সম্বন্ধে পরিবর্তন করছি। আমরা সেই সময় বসবাস করি যখন যথারীতি ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া কেবল অনাহারের দ্বারপ্রান্তে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে পছন্দের আমাদের দূরে তাকিয়ে থাকুন বা একটি সৃজনশীল সমাজ তৈরি করুন। বেছে নিন যেখানে মানব জীবনের সর্বোচ্চ মূল্য, একটি মানুষের জীবন, সমস্ত মানবতার সম্ভাবনা এবং সমস্ত তহবিল উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিন। প্রকৃতপক্ষে সমস্যাগুলোর মূলে একবার বা সবার জন্য সমাধান করা রয়েছে। আসুন এই বিষয়ে আমাদের প্রিয় বন্ধু, বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত ব্যবসায়িক পরামর্শদাতা এবং শীর্ষস্থানীয় যোগাযোগকারী ডক্টর পিচার হাইজিসের কাছে এই বিষয়টি শুনে নিই। Those that believe in the human life are scattered. Thousands of non-for-profit organizations, philanthropic organizations, everybody working for himself for a certain goal. They take care of abused children. They take care of abused women. They take care of cancer. This takes care of I don't know what. Thousands, millions of philanthropic organizations working alone by themselves. We will never win.
যারা মানুষের জীবনে বিশ্বাস করে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হাজার হাজার অলাভজনক সংস্থা, জনহিতকর সংস্থা, প্রত্যেকের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিজের জন্য কাজ করে। যারা নির্যাতিত শিশুদের দেখাশোনা করে, তারা নির্যাতিত মহিলাদের যত্ন করে, তারা ক্যান্সারের যত্ন নেয়, এই যত্ন নেয় আমি কি জানি না। হাজার হাজার লক্ষাধিক জনহিতকর সংস্থা একা একা কাজ করছে। আমরা এখনো জিতবো না, কোনো সুযোগ নেই। বন্ধুরা, আমি যেখানে থাকি সান্তা বারবারায়, সেখানে 900টি জনহিতকর সংস্থা রয়েছে। তারা একে অপরের সাথে কথা বলে না। আমরা যদি সারা বিশ্বে সমস্ত জনহিতকর সংস্থা, ভালো মানের সংস্থাগুলো নিয়ে যাই, আপনি জানেন কত লোক তাদের অন্তর্গত, সম্ভবত 1 বিলিয়ন মানুষ। কত টাকা আছে জানেন? বিলিয়নেরও বেশি, বিলিয়ন ডলার। একসাথে নয়, যদি আমরা একসাথে একত্রিত করি এবং একটি সাধারণ কৌশল থাকতাম এই কিভাবে আমরা ব্যবসার বিশ্বকে পরিবর্তন করতে যাচ্ছি, আমরা তা করতে পারি। আমরা এটি করতে পারি কারণ আমাদের কিছু বলতে দিন। আমি সমস্যা জগতের সাথে কাজ করি। আমি সারা বিশ্বের কোম্পানির সিইওদের সাথে কাজ করি। তারা খারাপ মানুষ নয়। আপনি এবং আপনার মতো কি করছে তা নিয়ে তারা সত্যি উদ্বিগ্ন। তারা উদ্বিগ্ন যে তাদের বাচ্চারা খুব শীঘ্রই রাস্তায়, মাঠে, পার্কে খেলতে পারবে না, কারণ সূর্য তাদের ধ্বংস করবে এবং তাদের ক্যান্সার দেবে। আমরা আর সুরক্ষিত নই যে তারা আর ফুল চিনবে না, জানবে না। তারা সারাদিন ঘরে বসে কম্পিউটার গেম খেলবে। অপরাধের কারণে তারা বাইরে যেতে পারবে না, কারণ তারা সূর্য থেকে ক্যান্সার আক্রান্ত হতে চলেছে আর নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। তারা উদ্বিগ্ন। আমার প্রতিটি ক্লায়েন্ট উদ্বিগ্ন। তাহলে কিভাবে আসবে সিস্টেমের শীতলতা? তাহলে এটি করতে বাধ্য করবে। তাদের কোনো পছন্দ নেই। আপনি যদি সিইও হন, আপনি যদি স্টক মার্কেটের ভবিষ্যৎবাণী করেন যে মুনাফা না করেন, তাহলে আপনাদের মালিকের স্টক বিক্রি করতে চলছে, আপনার স্টক নিচে যেতে যাচ্ছে এবং আপনি পরিষ্কার করা যাচ্ছে। তাদের কোনো পছন্দ নেই। সিস্টেমটি দখল করে নিয়েছে এবং আমরা সবাই সিস্টেমের শিকার। আমরা ভিলেন নই, আমরা ভুক্তভোগী। আমাদের যা করতে হবে তা হলো সিস্টেম পরিবর্তন করতে হবে। তবে ব্যবস্থাটি পরিবর্তন করতে হলে আমাদের রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে। আপনি রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী না হলে সিস্টেম পরিবর্তন করতে যাচ্ছেন না, কারণ রাজনীতিবিদরা ভোটের দিকে নজর রাখেন আর কত ভোট পেতে পারি। আমাদের এই বিলিয়ন মানুষকে একত্রিত করতে হবে বলার জন্য আমরা সবাই সেই রাজনীতিবিদদের ভোট দেব যারা আমরা যা বিশ্বাস করি তাকে বিশ্বাস করে এবং তারা সিস্টেম পরিবর্তন করবে। আমরা যদি সিস্টেম পরিবর্তন না করি তাহলে এটি কাজ করবে না। তবে ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে হলে আমাদের রাজনীতিবিদদের পাশে থাকতে হবে। রাজনীতিবিদদের পাশে পেতে হলে ভোট পেতে হবে। ভোট পেতে হলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং মানুষ বুঝতে পারে না। আপনি জানেন তারা নির্যাতিত মহিলা এবং নির্যাতিত শিশুদের যত্ন নিচ্ছে এবং এটি একটি অপব্যবহার এবং চমৎকার, কিন্তু আপনি জানেন মানুষ বদলাতে শুরু করেছে আর কাজ করবে না। আপনি গণতন্ত্র আর কাজ করবে না। আপনি কি মনে করেন যে আমেরিকায় আমাদের গণতন্ত্র আছে? নিজেকে ছাগলছানা করবেন না। ব্যবসায়িক জগৎ তদবিরের মাধ্যমে সবকিছু করছে। আমি শুধু গেম খেলছি। গণতন্ত্রের কাজ করার জন্য বিশ্ব খুব জটিল হয়ে উঠেছে। স্বৈরাচারী ও চলে না। আমরা একটি নতুন সিস্টেমের প্রয়োজন হচ্ছে। পৃথিবী পরিবর্তনের জন্য উত্তেজিত হচ্ছে, কিন্তু কিছু হচ্ছে না। তাছাড়া আমরা কিছু টায়ার জ্বালিয়ে দেই যখন আমরা বিক্ষোভ দেখাই, তাতে কাজ হয় না। আমাদের দরকার হলো সংগঠন তৈরি করা। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা লোকেদের কথা বলতে পারবো। ঠিক আছে, আমাদের আমেরিকার ক্রিয়েটিভ সোসাইটির একটি অধ্যায় সান্তা বারবারাতে এই জিনিসটা আমরা করতে পারি। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।
Thank you, Dr. Adizis. Your observations আপনাকে ধন্যবাদ ডক্টর আদিস, আপনার পর্যবেক্ষণ স্পট একই কারণে অনেক সংগঠন লড়ছে প্রত্যেকেই নিজস্বভাবে প্রতিরোধ যোদ্ধার মতো একই শত্রুর সাথে লড়াই করছে কিন্তু আলাদাভাবে এবং বিভিন্ন স্থানে তারা কি ধরনের Of course not. They will only win if they unite, if they join their forces. And until that happens, the enemy is already conducting a massive attack. The historic deadly tornado in Kentucky in 2021 showed how helpless we are before its fierce force and might, how individually vulnerable we are. Let's watch a video. On the evening of December 10th and the night of December 11th, more than 50 tornadoes passed over 8 states in the Midwestern United States. It was a series of powerful tornadoes. The ferocious whirlwind lifted debris from buildings it destroyed to a height of more than 9 kilometers. And its path across the surface of the earth is first estimated at nearly 400 kilometers, an all-time record in U.S. observation history. Kentucky was the hardest hit, where the tornado was the strongest in the state's history. And I'm gonna miss her so much. I came back last night, but they were screaming. A lot of people lost their loved ones today. And I'm looking for my wife, and I need her. There were people everywhere, lots of children, people with lacerations, broken bones. I mean, they just kept coming in. We were using different parts of the hospital for triage, and we were suturing people up normally where we pre-op people before surgery, the ER. I mean, it was kind of crazy. The sounds that I was hearing was like a war zone. People crying and begging for help. One was in this arm and one was in this arm. I never saw my 3-year-old because my face couldn't turn that way, but I did see the baby, and he cried, and then he just stopped. So at that time, I thought he was sick. Oh God, I never heard my 3-year-old say anything. Those images, just like last night, I was in my daughter's house, they were trying to sleep. And I couldn't because I still hearing the sirens and the people begging for help. And the images of the lady with the baby's arm dead, you know. Everything was so calm outside. I mean, literally, you could hear a pin drop. No wind, no nothing. And then all of a sudden, you could hear from a far distance what sounded like a train. Everything started just, the wind and the sounds started just, it went from being so silent to being just like a bomb had been dropped. You can see in the sky this dark funnel cloud. And I'm screaming at my kids, get down, get down, get down. All of a sudden, the pressure in my ears, you could hear the windows pop out in my house. My house started shaking. And I was like, oh my God, I didn't even know if we were going to make it. I don't think anybody was prepared. A lot of people I've talked to said they were not prepared. I don't think the city was prepared. I don't think the people who lost their homes were definitely not prepared for that. I never thought it was going to happen to me. No one ever thinks it's going to happen to them. No one was prepared for this. But for what reason? The tornado formed as early as 10 a.m. on the coast and began its movement inland. And from a certain point,
Its যখন শুরু trajectory হয়েছে was clear. Why didn't people evacuate? মাটির উপরে The town of এরকম Mayfield বিরাট suffered বড় more than পাওয়ারফুল any other. It বাতাস became a আসছে mountain of rubble. এটা হঠাৎ করে হয়ে One of গেছে the আস্তে terrible আস্তে tragedies is the এই story of বাতাস the candle factory. Even বাতাস after পরিমাণ getting the বাড়তে signal বাড়তে that এত a জোরে tornado হয়েছে যে was কখনো coming, এরকম জোরে the বাতাস factory continued to operate. People weren't allowed to go home. এবং And on December 10th, I was out there at the candle factory, and this monstrously huge building was reduced to a flat land of rubble that you could just kind of crawl up on top of. There were people inside that we were trying to get to. And of course, if you walked in certain places, they would yell, "You're making the roof come down on us more. You're making the ceiling come down on us more." And so you had to watch where you stepped. Additionally, you had to watch the men that were working with the cranes had to watch if they lifted metal on one section trying to get somebody out. Sometimes it would put pressure on people in another area, a pocket where, you know, they were trying to stay alive. And it would put pressure on them, forcing them to be screaming out so that we would have to stop. And that was a very painful and emotionally draining experience. Close my eyes and I see people hollering and screaming for help. So I'm not doing good at all. You're messing with a person when you see that and you can't help anybody. You're trying to help yourself get out. And there were people that had been amputations based on the events that had happened, and the broken bones and the crushed, mangled bodies that came out that were screaming will be something that will stay with me forever. This terrible enemy is killing us. Its power is immense. Its attacks unpredictable, and this is only the beginning. While we are not prepared to defend ourselves, tell me, are we satisfied that all we do is sort through rubble on the battlefield and walk around each other? The climate comes when it wants and takes whatever it wants. It takes our lives are not valued in a consumerist society. The first week after this happened, I was with the search party looking for Nissa. She was a little girl that was friends with my daughter. I knew her family, and her whole family was killed in a tornado. All 7 of them. The kids, the grandmother, the mother, the father. They were all killed. And after the tornado, they found everybody but her. So for several days after this tornado happened, me and my kids went to search for her. We started at where she lived at, and we walked and moved things and moved debris. And the day after that this happened, we were still finding bodies, like finding people. And then when we found the little girl, her body was literally wrapped around a tree. And I'm like, I mean, it was one of the hardest things that a person would ever have to go through, is to literally, you're out searching for someone and you're begging, you know, God, please let me find this person alive. But then you find them and they're wrapped around a tree. এটা আমার দেখতেও কষ্ট ছিল, আমরা খুব কষ্ট পাইছি যে আমরা একটু বার করতে পারিনি, মানুষ মুখোম করছিল, এটা সত্য কষ্ট ছিল। This whole square, this whole town was obliterated at a level you can't put words on. People are walking around trying to find a safe place to go. They have blood on them. And my husband fought in Iraq, and so he's seen a lot of devastation. And he agreed, he felt like he was standing in a war zone.
It was just catastrophic beyond all you can imagine, and the pain was almost bigger than any one person could bear inside your soul if you were human. It's sad. It's heartbreaking. It just, I wish I could tell you and explain to you how painful this is to see, and to see how lost people are. I'm sorry. Sometimes I get thinking about some and it gets a little hard. I apologize. And now we're probably more in a level of frustration because people want to know, where is FEMA? Where is this help? Where is the Red Cross? Where is this help? How do I get money? And I'm sitting here and I see on the news all the time how there's all this money with the Red Cross, the United Way, FEMA. But where, excuse my language, where the hell is it at? We're not seeing it. We're not seeing any of that money. And then you're told, like I was told from FEMA, well, all we can do is offer you a loan. Well, what am I going to do with a loan at a high interest rate? And not knowing what you're going to do and thinking the government is going to step in and it's going to help you? No, they're not. No, they're not. No, they're not. They're only going to help the people who they're going to be able to pick and choose a few different ones who they can get the photo ops with. They're not going to help everybody. There's like 5% of people out of 100% that have received any kind of help since the tornado. The other 95% of us don't know what we're going to do. Once the news press pulled out of town and the big, I guess you could say, hoopla of the tornado had passed, then it became, the people became more forgotten in a way. I'm sorry, I know I'm giving you a lot of information, but it is a lot. It's so much. It is more than your mind, if you're standing in the middle of it, can take. It really is. Many people that I know are going through a really tough time right now. And I want people to know all around the world, you are not exempt. You are not covered by some bubble that this can't happen to you, because it can. At any time. At any time. And it's only getting worse. From what I have seen with the whole climate change situation, it's getting worse. Way worse. So, and the government doesn't care. They don't care. How many lives are lost? How many homes are lost? How many people are destroyed? They don't care. And that is my own personal opinion based on what I have went through. Here over the last month. Our lives are not valued in a consumerist society. And how else can we explain that it is more important to the powers that be how they decorate their homes for the holidays? On social networks, they write huge posts about it and about people's deaths. They sometimes get off with one line, but our lives are not just lines on social networks. Cataclysms are escalating. Look at how much things have gotten worse in the last few years. Even a fool can calculate this progression. Human casualties will increase hundreds, if not thousands of times. We will see for ourselves how our children will not become adults. Is that what we want? It's time for us to act. গভর্নমেন্ট তো প্রথম হেল্প করেনি, যখন খবর চারদিক দিয়ে দিতে শুরু হয়েছে তখন আস্তে আস্তে আসতেছে হেল্প করার জন্য।
কিন্তু আমরা মানুষ সব ইউনাইটেড ছিল, এর মানুষ সব মানুষের পাশে দাঁড়ায় ছিল। আমরা সব একসাথে ইউনাইটেড ছিলাম, আমরা তো নিজে নিজেকে বোঝাইছি যত পারছে, নিজে নিজেকে আমরা হেল্প করছে। তখন কেউ আমাদের পাশে দাঁড়ায়নি, আমরা নিজে নিজেকে করছে। কিন্তু এই সময় মানুষ নিজে নিজেকে জন্য চিন্তা করছিল, আর আমাদেরকে হেল্প করার জন্য খুব কম মানুষ আসছে। That my kids or my grandkids that are to come, they're going to have a better way, a better space, a better place to live. And until we get that love and that unity together, কিন্তু আমাদের জায়গা আমরা একসাথে, so that's what people need to do. যারা They need to ইউনাইট start হইছে, looking at their neighbor or looking at their friend and saying something kind for a change. Say, I love you, my friend. You mean something to me. I want your life to be better. I want you to have a better tomorrow. Instead of worrying about their life and what they're যারা going আমাদের through, সাথে পাশে care দাঁড়ায় about ছিল, other তারা people. আসল Love other people. হেল্পফুল ছিল, খুব হেল্পফুল মানুষ ছিল, কিন্তু সবাই Kindness আসতো don't না cost a কাছে। thing. সবাই Kindness অনেকে is নিজে নিয়ে for শুধু free. চিন্তা করছিল। What I would say is our earth is ever changing. And for you to believe for এখন one moment, সে তো no matter বলতেছে where আমাদের তো you পৃথিবী চেঞ্জ live, হয়ে that যাচ্ছে, you are safe from আমাদের a natural ওয়েদার সবকিছু disaster, চেঞ্জ you are হয়ে lying যাচ্ছে, to yourself. আর আমরা তো You're lying to সেফ, your family. ন্যাশনাল It is ডিজাস্টার থেকে not তো আমরা true. তো সেফ না। Many যে countries, আমরা তো including where I sit হেল্প right করি now, না, we sit on fault নিজে lines. নিজেকে We could এতটা have an ঠিক না। earthquake at any time কেউ that could কেউ shake করে, this whole community সবাই and তো suck করে half না, of it in. কিন্তু এরকম We পাওয়ারফুল, definitely আরো know now that পাওয়ারফুল। we can have tornadoes like this again. Even if it's just আমি simply তো high চিন্তাও winds, করিনি যে people don't আমাদের কাছে understand আবার how এই high a wind can get. টার্নাডো And আসবে, if you এমন don't পাওয়ারফুল take টার্নাডো what ছিল we've learned এই and what এই we're still রিজিয়নে, learning and apply it to যে your কেউ life, এক্সপেক্ট then করিনি। you're setting yourself up for maybe a loss that you have to face someday, and you think, well, I could have done something. You need to learn about the earth. You এখন need to ওরা learn about চিন্তা climate. করতেছে You অনেক need to learn মানুষ what কেন you থাকে, can মানুষ do to প্রচুর help, সাফার how you করছে, can put yourself কিন্তু forward ওরা and make the প্রথম conscious থেকে নিজে নিজেকে action হেল্প করছিল, to be proactive. How many more অ্যাক্টিভ disasters need ছিল, to ওরা happen নিজে নিজেকে before we হেল্প করছিল। finally realize যে that we need রিয়াল to হেল্প unite, আসার আগে, that গভর্নমেন্ট we থেকে need হেল্প to আসার build আগে a ওরা creative society? ইউনাইট ছিল, ওরা তো নিজে নিজেকে বেশিরভাগ চেষ্টা হেল্প হেল্প করছিল আসতে। December 2021 will always remain in the memory of many Americans. It's a heartbreaking tragedy for Kentucky and for our entire nation. My heart aches with pain for each and every affected person. প্রত্যেক মানুষ এফেক্ট করছিল এই থেকে, প্রত্যেক ফ্যামিলি এফেক্ট হয়েছে এই ডিজাস্টার নিয়ে। Their beloved people, each of them wanted to live and be happy. But unfortunately, even in an economically advanced country such as the United States, কিন্তু ইউনাইটেড স্টেট এটা তো ইকোনমিক্যালি অ্যাডভান্স দেশ, ওটা তো সবকিছু তো খুব পাওয়ারফুল এবং রিচ দেশ, ও তো অনেক কিছু তো কভার করতে, ওরা তো
society? What এই kind of সোসাইটির society মধ্যে is that in which the tragedy that সে took তো এই lives ট্র্যাজেডির তো হওয়ার কথা come না, as soon ওটা তো আগের as the থেকে তো media stops telling রেডি হইতে দরকার ছিল, প্রেডিক্ট করতে হইতো যে the টর্নাডো interests আসবে of business, আসবে। এখন economics, নিজের and politics are valued গভর্নমেন্ট সুন্দর করে more মেনটেন than করতে people's পারতো safety, এইসব ডিজাস্টার নিয়ে। than কিন্তু human এটা তো life. খুব পাওয়ারফুল দেশ, এটা তো What গরিব দেশে actually তো can be হয়নি, more এটা তো খুব valuable পাওয়ারফুল দেশে than life? হয়েছে। The তারপরেও সে consumerist format is বাঁচাইতে heartless. পারেনি, যে মানুষের makes জীবন us so বাঁচাইতে callous পারেনি। that এবং our এবং প্রত্যেক reaction to মানুষ ওখানে people's grief এফেক্ট হয়েছে, becomes প্রত্যেক like মানুষ যারা they কেনটাকে deserve তাকে nothing. এফেক্ট হয়েছে, যারা People died. They lost everything. প্রচুর হারিয়ে There গেছে, are অনেক those ক্ষতি who করছে, say মানুষ মারা গেছে এবং আশেপাশে those সবকিছু Americans deserved it. দেওয়াস্তাত হয়ে গেছে। Of people today hate America. এখন আমেরিকান গভর্নমেন্ট এখানে প্রুফ করতেছে কিভাবে সে We know that. And we understand হেল্পফুল why ছিল, this is happening. মানুষ মানুষের ক্ষতি পাশে দাঁড়ানোর জন্য। Are wonderful people and nice people. সব সময় সবাই বলে যে আমেরিকা All Americans, খুব all ভালো মানুষ 332 এবং খুব ভদ্র মানুষ, সুন্দর মানুষ, সবাই বলতেছে। for just a few bastards কিন্তু because এই of whom ডিজাস্টার ওরা তো of us কোনো are কিছু হেল্প করতে পারলো না। all people in the world are wonderful. Yet those few scoundrels are in every country around the world. They are the ones who have been feasting and continue to feast এবং on our চারদিক দিয়ে coffers. যে গোটা পৃথিবীতে শুধু আমেরিকা না, প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক দেশ ওরা তো চেষ্টা করতেছে প্রত্যেক দেশের জন্য Actually, the ones who যে allow ওরা সেফটি someone থাকতে বসবাস করতে চেষ্টা করতেছে, to শুধু have আমেরিকা power না। over our lives. Someone decided if we should live or die. While we এখন আমরা ordinary তো Americans আমাদের উপরে কিছু কিছু yes, দেশ আছে, যা পাওয়ার they আছে যে brainwashed us আমরা and make us বাঁচতে hate. পারবো না, মরে যাব। They এরকম কিছু impose দেশ on আছে যা us to আমাদের hate উপরে যুদ্ধ and করতেছে, exterminate আমাদেরকে and মারা external ফেলতেছে, enemy. আমাদেরকে But my ফ্রিডম friends, দেয় না। this is manipulation. If you এই take that ম্যানিপুলেশনের away, মধ্যে মানুষ then বসবাস you will করতেছে see how সব beautiful দেশে। we are. এই মানুষ বসবাস You will করতেছে see একটা that শক্ত we are দেশ, একটা capable স্ট্রং of দেশ, আর loving একটা and giving life গরিব দেশে মারে and ফেলতেছে, creating and not destroying. যুদ্ধ লাগাইতেছে। And you will realize that this is what we all want. We এটা আমরা চাই, আমরা just যে as এই you are. এই পৃথিবীতে বসবাস করে যে এই ম্যানিপুলেটেড ওয়ার্ল্ড আমরা চাই, যে গভর্নমেন্ট সবসময় ম্যানিপুলেট করতেছে, একজন আরেকজনের উপরে যুদ্ধ and have করতেছে। forgotten that they are humans. We Americans সবাই are now গভর্নমেন্ট made up of আমেরিকা billions of people. যে মনে করতেছে যে আমরা Here, সবচেয়ে the পাওয়ারফুল United নেশন, States, উপরে we আমাদের have যা a করি situation আমাদের সব অ্যালাউ করে, when one কিন্তু half অন্য of the দেশে কোনো country কিছু hates the other পাওয়ারফুল half. পাওয়ার নাই, কিছু নাই। অন্য দেশ We have আমাদের been তুলনায় divided কিছু না। within our own কিন্তু এই country. প্রবলেমের সময় Although দেখাইতেছে we, যে কত পাওয়ারফুল Americans, আমেরিকা are দেশ, one nation. কত পাওয়ারফুল সে We are আছে, artificially যে divided এইসব and forced প্রবলেম, to hate each টর্নাডো other, প্রবলেম সে এখনো just সলভ as you করতে are পারেনি। forced to hate us. And in order for this to stop, these billions of good people should simply unite among themselves. We must change our attitude towards each other. We must realize we are not each other's enemies. যে We আমরা তো must oppose the শত্রু না, catastrophe, এটা তো আমরা the climate. রিয়ালাইজ We must oppose করতে the দরকার climate. Just as দরকার we আছে। are now আমরা কেন giving মানুষকে to মারা love ফেলবো? against each
কিন্তু আমার মানে আরেকজনের উপরে আমরা যুদ্ধ অস্ত্র আমাদেরকে মারে ফেলবো, যে তার মানে সে মনে করতেছে যে আমি শুধু এই পৃথিবীতে থাকবো আর কেউ ও থাকবে না। এটা তো ঠিক না। এখন ক্রিয়েটিভ সোসাইটির মধ্যে এটা তো থাকবে না, সবকিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে, এইসব জিনিস কিন্তু থাকবে না। আমাদের ভবিষ্যৎ, ক্রিয়েটিভ সোসাইটির ভবিষ্যৎ খুব ব্রাইট আছে। আমি বিশেষ করতেছে আমেরিকান মানুষের মধ্যে, আমি বিশেষ করতেছে যে এই নিজের দেশের ডিজাস্টার করার সময় আমেরিকা যে চেহারা দেখাইছে, কিন্তু এই আমি চিন্তা করতেছি এটা যে আমরা তো এত খারাপ না, আমরা সবাই ভালো, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকজন ভালো কোয়ালিটি আছে, খারাপ শুধু নাই। Unfortunately, we have been divided, as you said, and it can be clearly seen in our global spending habits and priorities. আমরা তো ডিভাইড হইতেছে, আমাদেরকে অনেক কিছু ডিভাইড করতেছে, তারপরে মানুষ কিন্তু আমরা খারাপ না, আমরা ভালো আছে। Each year in conflicts, this information comes from the report titled Economic Value of Peace 2021 by the Institute of Economics and Peace. Just think about it. 14 trillion a year on a global violence and conflict. This includes war, terrorism, domestic violence, human slavery, the cost of crime to business, the cost of intelligence agency, the cost of এখন আমাদেরকে প্রত্যেক consequences of 14 ট্রিলিয়ন প্রত্যেক বছর কনফ্লিক্টের উপরে আমাদের খরচ করতেছে। ইকোনমিক আর পিস আমাদেরকে 14 ট্রিলিয়ন ইয়ার বছরের মধ্যে যে গন্ডগোলের জন্য, যুদ্ধের জন্য, যে মানুষ সাফারের জন্য, এটা এখন 14 ট্রিলিয়ন টাকা এই কারণে সলভ করার জন্য মানে কি? Now that's a lot of cash slipping away from our own pockets to fuel someone that doesn't want us to. Is this fair? এটা তো মনে হয় না যে 14 ট্রিলিয়ন আমাদেরকে যে অনেক কিছু দিবে। এই 14 ট্রিলিয়ন ডলার আমাদের বছরে আমরা খরচ করতেছি যে এই ডিজাস্টারের জন্য, এই যুদ্ধের জন্য, অস্ত্রের জন্য। আমাদের মানুষ জীবন ডিস্ট্রয় করতেছে, মানুষ জীবন শেষ করতেছে, আশেপাশে এনভায়রনমেন্ট আমরা চেঞ্জ করতেছি, এনভায়রনমেন্ট আমাদের চেঞ্জ হইতেছে। Housing, healthcare, logistics, counteract climate change and develop science and research. এখন আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ এর উপরে স্পেশাল কন্ট্রাক্ট করতে হবে, কারণ আমাদেরকে সেফটি, আমাদের লাইফ সুখে হেলথে বসবাস করতে চাই। এখন আমরা কিভাবে শিফট করবো যে এই সোসাইটি, কনজিউমার সোসাইটি, ক্রিয়েটিভ সোসাইটি কিভাবে আমরা শিফট করবো? Whether to rot in a consumer society or thrive in a creative society. এখন মানুষ তো নিজে ডিসাইড করবে কোথায় সে ওরা বসবাস করবে, কনজিউমার সোসাইটি না ক্রিয়েটিভ সোসাইটি, যেখানে সব ডিজাস্টার সবকিছু নিয়ে সবাই মিলে, মানুষ মিলে সলভ করবে। USA, December 2021. December 2021 যেখানে টর্নাডো 50,000 বিল্ডিং ডিস্ট্রয় হয়েছে।
অনেক ট্রিলিয়ন ডলার দিয়ে ক্ষতি করছে, অনেক বিল্ডিং। ফিলিপিন, ডিসেম্বর 2021, 5 number category hurricane, 800,000 মানুষ তো মারা ফেলছে এই হারিকেন, এই সুনামি মারা ফেলছে। 24 মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে এই দেশে। এখানে আবার বাসা সব ড্যামেজ করছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ড্যামেজ হয়েছে, অনেক ক্ষতি করছে। মালয়েশিয়া ডিসেম্বরে 2021, মালয়েশিয়ায় তো প্রচুর ফ্লাডিং হয়েছে, যেখানে প্রচুর মানুষ মারা ফেলছে, তারপরে অনেক ক্ষতি করছে, যে অনেক ইনফেকশন ডিজিজ এই ফ্লাডিং নিয়ে আসছে। 2021 ডিসেম্বরের ডিজাস্টার, মানুষ তো এখনো ইয়ে করতেছে, খুব মানুষের জন্য খারাপ লাগে যে মানুষ এত কষ্ট পাইছে এই সুদানের মধ্যে, যেখানে এই ধরনের ক্লাইমেট ডিজাস্টার $1 trillion কস্ট করতেছে। এখন মানুষ ওরা তো প্রত্যেক বছর এত টাকা ক্ষতি করতেছে, গভর্নমেন্ট ক্ষতি করছে, তারপরে এইসব জিনিস কভার করতে পারে না। যে এখন কিছু কিছু দেশে ওরা তো ভালো পলিসি করছে, ক্রিয়েটিভ সোসাইটি, ওরা তো ইয়ে করতেছে, তারপরে ওরা খরচ করতে পারে না। আবার ওরা এক্সপেক্ট করতেছে আবার নতুন ডিজাস্টার আসতে পারে, অনেক ওরা ব্যবস্থা করতেছে যে দেশে এখন পানি কম আসুক, কারণ এই টেরিবল ডিস্ট্রাকশন উপরে খুব ইয়ে। আমরা তো এভাবে লাস্ট $5 trillion আমরা তো খরচ করতেছে এই ডিজাস্টারের উপরে, তারপরে মানুষ সাফার করতেছে, তারপরে মানুষ মারা যাচ্ছে এই ডিজাস্টারের মধ্যে। কিন্তু এই ডিজাস্টার পরিমাণ প্রত্যেক বছর বাড়তেছে, প্রত্যেক বছর। এখন কিছু কিছু টাকা আছে যে ইনভেস্ট করার জন্য গ্রিন হাউস এফেক্ট বিল্ডিং, অনেক কিছু করতেছে, যে বিজনেসের জন্য গভর্নমেন্ট কিছু কিছু ইনভলভ করতেছে, যে এনকারেজ করতেছে, যে এই করা এর জন্য আমরা যে এই মধ্যে ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে, হইতে পারি আমরা অনেক কিছু অ্যাচিভ করব, কারণ এটা যে বাড়তেছে কিন্তু লিমিটলেস। এখন আমাদের মানুষ তাই বেনিফিট চেষ্টা করতেছে, বিভিন্ন রকম টাকারই বিভিন্ন রকম পাঠায় দিয়ে এখন ক্লাইমেট তো ভালো, স্পেশালি for sleeping.
এখন ন্যাচারাল ডিজাস্টার প্রত্যেক বছর আমরা দেখতেছি বাড়তেছে। এখন আমরা কিভাবে আমরা হেল্প করব, কিভাবে আমরা থাকবো, কিভাবে আমরা এই ডিজাস্টার ফেস করব, এতে ফেস করব কিভাবে, আমরা রোড করব কিভাবে, আমরা $5 trillion আমাদের সেফটি টাকার জন্য, এটা তো কিছু না, কিন্তু আমরা তো এভাবে ইয়ে করতেছে যে 3 মিলিয়ন আমরা তো এভাবে সেভ করব গ্রিন হাউস এফেক্ট করার জন্য, তারপরে আমরা করব আমরা এই সোসাইটির জন্য টাকা পয়সা হিসাব এখানে আমরা এখন বিভিন্ন ক্লাইমেট ডিজাস্টার থেকে এখন বিভিন্ন মানুষ আমরা চেষ্টা করতেছে ইউনাইট করার জন্য। Used to make us aware of the dangers in advance. Did the people in the US, the Philippines, Haiti, or Malaysia feel any effect of these adaptation measures? Have they been warned of the coming climate cataclysms? Our world is not prepared for the rapid escalation. আমাদের পৃথিবী এখনো প্রিপেয়ার করেনি যে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি হেল্প করার জন্য, যেমন জার্মানি এবং ইউএস, ওদের তো ওয়ার্নিং সিস্টেম ফেল করতেছে মাঝে মাঝে, আমরা তো এক্সাম্পল দেখতেছি, কিন্তু আরো গরিব দেশে তো আরো প্রিপেয়ার করে না অনেক কিছু, এই ডিজাস্টারের জন্য মানুষ প্রিপেয়ার করে না, কিন্তু আমরা সবাই মিলে এখন আমরা এখন এই যে দেখেন কিভাবে ডিজাস্টারের মধ্যে ভূমিকম্পের জন্য মানুষ কিভাবে চলে আসতেছে, চেষ্টা করছে বার করার জন্য মানুষের প্রত্যেক সার্ভাইভার যারা মরেনি, ওরা তো খুব খুশি করে বার করে চেষ্টা করে মানুষ সার্ভাইভ করার জন্য। ওদের তো আশেপাশে যারা ওদের হাউস সবকিছু হারায় ফেলে, কিন্তু ওরা আশেপাশে মানুষে ওরা হেল্প করতেছে। এখন $30 million গভর্নমেন্ট দিচ্ছে কেনটাকি, কিন্তু কই এই মানি কোথায় যাচ্ছে? এখন কেউ মানি তো আমাদের হেল্প করার জন্য, কিন্তু এই মানি আমরা তো এখনো পাইনি। এখন এখন আমরা তো এখন পর্যন্ত এই টাকা যে আমাদের জন্য ইয়ে করছে, আমরা তো ইউনাইটেড নেশনস মানি আমাদের জন্য দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমরা এখনো মানি পাইনি। এই মানি কোথায় গেছে কেউ জানে না, কিভাবে গভর্নমেন্ট ইউজ করতেছে কেউ জানে না, কিন্তু ওরা আমাদেরকে বলে না কোন ধরনের হেল্প দিচ্ছে, এতেও জানে না আমরা। That have received any kind of help since the tornado. The other 95% of us এখন আমাদের 5% আমাদের মধ্যে এই মানি ডিজার্ভ করে না, তাহলে কোথায় যাচ্ছে এই পানি? মোজাম্বিক আফ্রিকান কান্ট্রি, সে তো ডেভাস্টেটেড ছিল ট্রপিক্যাল সাইক্লোন দিয়ে, অনেক মানুষ মারা ফেলছে, কিন্তু দেশের মধ্যে ন্যাশনাল বাজেট আছে এবং কান্ট্রি রিকোয়েস্টেড
As a result, Mozambique was forced to take out an Mozambique also $118 million to begin কান্ট্রি reconstruction. খুব ভালো কান্ট্রি ছিল না, কিন্তু এই কান্ট্রি ডিজাস্টারের জন্য অনেক ক্ষতি, অনেক টাকা খরচ করছে নিজের, কিন্তু ইউনাইটেড That's where it is really needed কিন্তু for মানুষ temporarily resettlement of people. মানুষ টেম্পোরারি সেটেলমেন্টের জন্য অনেক তাড়াতাড়ি বিল্ডিং করতেছে, রিস্টোর করতেছে আমাদের সব ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যে মানুষ তাড়াতাড়ি চাকরি পাইবে, যে ভালো ইনকাম পাইবে, যে নিজের সংসার চালাইবে। এতে নিয়ে আমরা তো তাড়াতাড়ি হেল্প করতেছি, এতে আমরা যত তাড়াতাড়ি আমরা এই প্রবলেম সলভ করতে দরকার, কারণ মানুষ কিভাবে থাকবে। Not only that, আমরা but they also have to pay the interest on the loans they took to rebuild after climate disasters. এখন আমরা তো এসব নিয়ে তাড়াতাড়ি আবার প্রোটেকশন রিবিল্ড করতে হবে, আবার মানুষের ফ্রি হোমস দেওয়ার উচিত এই সময়, কারণ ওদেরকে গভর্নমেন্ট প্রোটেক্ট করতে হবে। গভর্নমেন্ট প্রোটেক্ট করে, আমরা প্রোটেক্ট করবো না এই মানুষের যারা ডিজাস্টারের মধ্যে এফেক্ট হয়েছে, তাহলে কে প্রোটেক্ট করবে? ওরা বাসা ছাড়া কিভাবে ওরা বাঁচবে, কিভাবে ওরা থাকবে? আমরা টেম্পোরারি বিল্ডিং ওদের জন্য তৈরি করবো, যে ওরা ফ্রিলি ডিস্ট্রিবিউট করবো, ওরা ভালো মতো বসবাস করবো এই বিল্ডিং এর মধ্যে। এখন আমরা ওদেরকে যদি হেল্প করবো না, ওরা তো কখনো বাঁচতে পারবে? এই ডিজাস্টার যারা সাফার করছে, ওরা তো অনেক কিছু দেখেছে এই জীবনে। Should that surprise us? Alas, in our consumerist format, no one cares about my life, your life, or the lives of others. It's even okay to make profit from কিছু কিছু মানুষ আছে যে এরকম তৈরি হয়েছে যে আমরা আমাদের জীবন ওদের উপরে ডিপেন্ড করতেছে। কিছু কিছু ক্লাইমেট ডিজাস্টার মানুষ নিয়ে যাচ্ছে, এটা তো বাড়তেছে প্রত্যেক বছর, আরো মানুষ যারা সাফার করতেছে যে ক্লাইমেট ডিজাস্টার দিয়ে অনেক বাড়তেছে। কিন্তু আমরা তো এখন ক্লাইমেট ফাইন্যান্স আমাদেরকে বাড়াইতে দরকার, আমরা প্রত্যেক বছর বাড়াইতে হবে, কারণ আমাদের ক্লাইমেট ডিজাস্টার পরিমাণ বাড়তেছে প্রত্যেক বছর। কিন্তু গভর্নমেন্ট ইচ্ছে করে কমাইতেছে, গভর্নমেন্ট ইচ্ছে মতো কমাইতেছে। The investment 90 yield results. But we already know that not a penny of this money will be spent on actual help to people. That is until 2040. We are offered to sit and watch এখন আমরা until we die under the rubble too. Just consider that figure. No, we are not being offered to invest this money into science, to build houses for the victims, or to help countries. এবং আমরা তো শুধু স্কুলের মধ্যে শুধু সায়েন্স পড়ে ওখান থেকে নলেজ দেওয়া পাইছি, এটা তো না, আমাদের তো নলেজ প্রতিদিন বাড়াইতেছে। আমরা অনেক কিছু রান্না করতে পারি, এখন এতে যদি রেঞ্জের The bottom line is this: a few just get enriched at the expense of our lives. They do nothing for real protection from climate disasters. এখন আমাদেরকে কিছু কিছু ক্লাইমেটিক চেঞ্জ জন্য স্পেশাল অ্যামাউন্ট মানি বাড়াইতে হবে, কারণ প্রত্যেক বছর এই পরিমাণ ডিজাস্টার বাড়তেছে। আমাদের গভর্নমেন্ট যদি আমাদেরকে হেল্প করবে না, তার মানে আমাদের
বাচ্চাদের কিভাবে সলভ করবে, বিশেষ করে বাসার in the prevention of climate disasters, nor in people's warning and protection. Our planet is already at war with the climate. What we fail to realize is that this war is escalating. The climate delivers unexpected blows to countries. We are losing people, our homes, and all our usual life. The situation is not improving. আমি তো বলতেছি যে আমরা অনেক কিছু হারিয়ে যাচ্ছি বিকজ কারণ এই ক্লাইমেট ডিজাস্টারের জন্য। এই কারণে আমরা একসাথে বসবাস করব আর আমাদের পলিসি আমরা চেঞ্জ করব। কারণ গভর্নমেন্ট যেভাবে ইভেন আমেরিকান গভর্নমেন্ট যেভাবে নেগলেক্ট করতেছে মানুষ যারা এই ক্লাইমেট ডিজাস্টার উপরে সার্ভাইভ করছে। But then we distributed food, special food for her. We're still able to influence something. We need to take the climate problem seriously আমরা তো অবশ্যই এই টাকা প্রবলেম করতে হবে। Otherwise, CO2 is rising, but it is not causing climate disasters. We need to understand that all scientists are willing to do anything to keep the theory alive. After all, $5 trillion is a very powerful argument to continue this lie. $5 trillion অফার করতেছে যারা এই প্রোগ্রাম দেখার জন্য, কিন্তু অন্য গ্রুপ কিছু অফার করতে পারে না কারণ ওর কাছে নাই। And for the amount of money spent on it, we could have created an artificial satellite on the Earth's orbit and everyone could have moved there. But this money is spent for nothing. এই মানি আমাদেরকে যে আমরা ইউজ করতেছি এটা তো কোনো কারণ ছাড়াই আমরা ইউজ করতেছি, কিন্তু কি জন্য এটা এবং অন্য জন্য আমরা তো এই সোসাইটি চেঞ্জ করতে আমার জিজ্ঞেস করতেছে ওনার এত ওনার সাথে চেঞ্জ হতে পারে। Actually, তুমি সব প্রবলেম সলভ করবে আমাদের পৃথিবীতে, সবকিছু তুমি সলভ করবে। Сейчас покушать, да и покушать, а потом она уже это будет делать. এখন আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে ক্রাইম, কারাপশন সবকিছু এই ন্যাচারাল ডিজাস্টারের মধ্যে, ন্যাচারাল ডিজাস্টারের মধ্যে অনেক লাইফ মানুষের নিয়ে গেছে। আমরা আমাদের টাইম নষ্ট করতেছে যে বিগেস্ট কারাপশনের উপরে আমরা এখানে বসবাস করতেছে এবং কিছু করতে পারি না। এখন আমরা তো বুঝতে পারতেছি না আমাদের ক্লাইমেট কেন চেঞ্জ করতেছে, এটা আসল প্রবলেম আমরা এখন ঠিক মতো ক্লিয়ার বুঝতে পারিনি। এখন আমরা সবাই একসাথে থাকবো, এখন তাহলে গ্রুপ কথা বলবে এটা নিয়ে। Looking into what was actually behind the CO2 hysteria, I was simply shocked by how the lies is being told straight to our faces on this very vital topic. While at the same time, আমাদের এই ভাইটাল টপিকের মধ্যে কিভাবে আমরা টাকা আমরা কিভাবে ইউজ করতেছি, কিভাবে আমরা আমাদের
টাকা কিভাবে কোথায় যাচ্ছে, কিভাবে তাহলে রাফলি এটা নিয়ে তো কথা বলবে। Please understand us এখন correctly. আমরা We're not against CO2. We know that CO2 is growing. What is not true is that this tiny amount could affect climate. But let's take a look. In 2001, the IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change by United Nations, published the hockey stick graph, according to which the climate has not been changing for centuries until the 20th century, when unprecedented warming. এখন আমাদের তো পাবলিশ করছে একটা যেখানে ক্লাইমেট বলছে কোনো কিছু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, চেঞ্জ হয় না, কিন্তু পরে পরে রিয়াল কারণ কি জন্য মানুষ আস্তে আস্তে সায়েন্টিস্ট ওরা তো কার্বন নিয়ে বলতেছে যেভাবে আমাদের কার্বন ডাইঅক্সাইড ইনক্রিজ করতেছে এবং আমাদের ক্লাইমেট আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এবং ক্লাইমেট সবসময় চেঞ্জ হইতেছে, প্রথম এটা কিন্তু স্বীকার করিনি। এখন ওরা তো সুন্দর করে শিখছে যে মিডিভাল পিরিয়ড এবং অন্য কয়েকটা টাইম, অন্য ডিফারেন্ট টাইম পিরিয়ড। এখন ওরা তো বুঝতে পারছে যে ক্লাইমেট অলরেডি তো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এখন anthropogenic কারণ আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। Straight as a hockey stick handle. In fact, he simply erased little ice age. And the 20th century's temperatures, shooting straight up, were taken from a completely different set of data, thermometer readings. Conclusion was that this is unprecedented warming in the history of the Earth. এখন আমরা তো আস্তে আস্তে কনক্লুশন তৈরি শুরু করছি যে আমাদের আস্তে আস্তে পৃথিবী গরম হয়ে যাচ্ছে, টেম্পারেচার প্রত্যেকবার টেম্পারেচার বাড়তেছে। 400 বছর আগে যে টেম্পারেচার ছিল এখন এই তুলনা আমাদের টেম্পারেচার বাড়তেছে। ClimateGate emails were published online exposing the communication between the scientists and the IPCC leadership, just exactly like WikiLeaks did. The mainstream press media were silencing this story. এখন মিডিয়া তো সাইলেন্ট থাকবে, এই ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে সাইলেন্ট থাকবে, কিন্তু আস্তে আস্তে সায়েন্টিস্ট একটা ভয়েস বাড়াইতেছে যে ডাটা ইউজ করা ভয়েস ওরা দেখতেছে যে described how he used Michael Mann's nature trick. Nature is the magazine in which he published the original. এখন ম্যাগাজিনে ওরা তো পাবলিশ করতেছে নিজের ওপিনিয়ন। The three proxies that was showing a decline in temperatures in the 20th century, and then mix it up with the thermometer data, hiding the substitution by smoothing out. এবং ওরা তো আস্তে আস্তে কিছু কিছু ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে আস্তে আস্তে কন্ট্রিবিউশন করতেছে কিছু কিছু টাকা, যে আমাদের যে ফাইট করতেছে এই ক্লাইমেট চেঞ্জ, কিছু কিছু কন্ট্রিবিউশন ওরা ইয়ে করতেছে যে কিন্তু এর মধ্যে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য যে মানি ওরা ইউজ করতে শুরু করছে, এটা তো আস্তে আস্তে কারাপশনের মধ্যে ইউজ করতে শুরু হয়েছে। কারণ আন্থ্রোপোজেনিক ইনক্রিজিং বাড়ানো টেম্পারেচার, এটা আমাদের পৃথিবীতে
checked and verified. They must be কোনো এই প্রবলেম আমাদের সলভ করার জন্য everyone in the scientific community knows that the king is naked, the hockey stick is fake. But to say it out loud, যে এইসব মানি তো এত রাইজ করতে দরকার নাই, এতে তো সবকিছু আস্তে আস্তে আবিষ্কার হয়েছে এসব ফেক। কারণ ক্লাইমেট সাথে আমরা তো খুব কম ডিল করতে পারবো, এই কারণে এইসব জিনিস ফেক হয়ে গেছে। peer-reviewed, and in fact, the emperor has the clues. It's proven by a scientific consensus, which, when checked, turns out to be just as fake as the hockey stick. This is a lie. This is a multi-billion-dollar business. And this fraud কিছু is still on their website. সায়েন্টিস্ট মাইকেল মান ওদের সুন্দর করে গ্রাফ তৈরি করছে, তারপরে সে কিছু কিছু ইউজ করতেছে যে গ্রাফ টেম্পারেচার, যে প্রিভিয়াস সেঞ্চুরি, যে আগে পুরাতন সেঞ্চুরি আগে যে গ্রাফ টেম্পারেচার ওরা ড্র করতেছে, এবং সে মুছছে একটা সময় লিটল আইস এজ কিছু কিছু মুছছে যে ওরা প্রপারলি দেখা যাইতে পারেনি টেম্পারেচার। এই কারণে সে ইরেজ করতে অলরেডি মুছে ফেলছে। তার মানে এই ডাটা ওরা ম্যানিপুলেট করছে এবং ম্যানিপুলেট করছে যা The tsunami in Thailand in 2004 took away 300,000 human lives. যে ওরা বলতেছে যে প্রত্যেক ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য কত থাউজেন্ড মানুষের জীবন নিয়ে যাচ্ছে এবং কত মানুষ সাফার করতেছে, কারণ ওরা স্পেশাল বাজেট তৈরি করছে। এই বাজেট কিন্তু টোটালি ম্যানিপুলেটেড ছিল, এখন অন্য কারো পকেটে চলে গেছে। আসল কেউ কিছু ক্লাইমেটের জন্য কিছু করতে পারেনি। $90 trillion by 2030. Just to compare, the annual gross product of the world এবং খারাপ 84 trillion. এখন জর্নালিস্ট তারপরে গোটা সোসাইটি কারাপ্টেড, ওরা তো বিভিন্ন রকম ডিফারেন্টলি এখনো পর্যন্ত এক্সপ্লেন করছিল যে কি জন্য ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত এই সায়েন্স টোটালি ঠিক মতো এক্সপ্লেন করতে পারে না, কারণ এখানে অনেক কিছু ম্যানিপুলেশন আছে। তাহলে আমাদেরকে ধন্যবাদ যে আপনার ইনভেস্টিগেশন করছেন কিভাবে মানুষ ক্লাইমেট কিভাবে ম্যানিপুলেট করছে, যেমন ম্যানিপুলেট করার জন্য টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য। এখন আমাদের normal scientists and sane people, but they keep quiet because scientists who dare to speak the truth are silenced. Their articles are not published. এখন এই কারণে যে অ্যান্থ্রোপোজেনিক রিজন, যেখানে আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ করার জন্য যে আমরা কিছু করতে পারি না, এই রিজন সায়েন্টিস্ট কেউ কিছু বলে না, শুধু এই কারাপশনের জন্য পাবলিকের কাছে স্বীকার করতেছে। গ্লোবাল ক্রাইসিস সলভ করছে, কিন্তু ওরা অলরেডি এই কারণে কিছু কিছু বলে না। অ্যান্থ্রোপোজেনিক রিজন ওরা তো কিছু কিছু অলরেডি ঘোষণা করে না, এবং কিছু আলাদা আলাদা সায়েন্টিস্ট হইতে পারে মাঝে মাঝে ইন্টারভিউ দিবে, কিন্তু সায়েন্টিস্ট টোটালি ইউনাইটেড এই ফ্যাক্ট নিয়ে ইউনাইটেড না। If you want to study this issue as much as we did, the interviews on the website will be useful to you.
And I'll tell you the most obvious fact. এখন আমরা যে ক্লাইমেট চেঞ্জ উপরে এখন কার্বন ডাইঅক্সাইড কিভাবে কনসেন্ট্রেশন হয়ে যাচ্ছে, কি জন্য কনসেন্ট্রেট হয়ে যাচ্ছে, কোথায় কনসেন্ট্রেট হয়ে যাচ্ছে? ppm, parts per million, is 1 millionth part in the volume unit of air. How to imagine it? It means 4 CO2 molecules for every 10,000 other molecules in the atmosphere. These are 4 molecules that's supposed to trap and transfer heat to the other 10,000 molecules. Look at them. How will they hit the other molecules? There is no way. It is clear, even to a first grader. How much of the Carbon CO2 dioxide humans use, the increasing amount in of carbon atmosphere, dioxide emitted by atmosphere humans since কিভাবে 1750 during the এটা entire বলতেছে industrial কারণ era মানুষের is জন্য, estimated by কারণ various গ্রিন researchers হাউস to be এফেক্ট from 1% অনেক কিছু, to কিন্তু 12 of all CO2 that is humans have কিন্তু added, মানুষ from আস্তে 4 to আস্তে 14.8 শিখছে, molecules per সাইন্টিফিক্যালি প্রুভ billion করছে other যে molecules এটা from the atmosphere of the entire time. The degree of absurdity is এই increasing, মলিকুলস isn't ওরা it? তো You don't believe that humans emit so little? Look at the facts. The most obvious proof is the killing curve, the curve of increasing CO2 concentrations. When the COVID-19 pandemic এখন hit the ওরা whole তো world in 2020, business shut down, people stayed home under quarantine, and the air in এখন cities আমাদের cleared তো of exhausted fumes. Do you কারণে know what the CO2 করোনা group's curve did? ভাইরাসের জন্য It didn't flinch. বিরাট বড় The শাটডাউন concentration of ছিল carbon কোভিড, dioxide in কিন্তু the atmosphere মানুষ সবাই continued to rise বসেছিল, just as it did before. All the rest of the CO2 কিন্তু is not produced by মানুষ humans, but by বসেছিল, সব unusual ইন্ডাস্ট্রি শাটডাউন sources, ছিল, such as তারপরে plants, কার্বন wildfires, ডাইঅক্সাইড volcanic পরিমাণ eruptions, and the বাড়ছিল। তার oceans. মানে হিউম্যান Scientists started অ্যাক্টিভিটির emitting জন্য more কার্বন CO2 ডাইঅক্সাইড when they observed ইনক্রিজ করে না, এটা wildfires, প্রমাণ because হয়ে গেছে। volcanic activity increases and the ocean heats up at the bottom. তারপরে About ভলকানিক 95% অ্যাক্টিভিটিস, এইসব of the এগুলি Earth's total ক্যাটাস্ট্রফিক carbon dioxide অ্যাক্টিভিটিস is dissolved in the ocean's ডিজাস্টার deep waters. The ইনক্রিজ oceans is what করতেছে। control the amount of এখন CO2 কার্বন in the Earth's কার্বন atmosphere. ডাইঅক্সাইড Only পরিমাণ যখন incompetent experts বাড়তেছে, would argue that the oceans is warming because of the CO2 released by humans. The ocean transfers কার্বন heat ডাইঅক্সাইড out to the বাড়তেছে, atmosphere, ওশন not আমাদের vice versa. পৃথিবীতে It's simple সমুদ্র, high school physics. বড় Instrumental measurements বড় show that the সাগরের ocean waters are warmed first, and টেম্পারেচার almost in 11-12 বাড়তেছে। months, এখন the চারদিক concentration দিয়ে of যে CO2 in এটা the কার্বন atmosphere ডাইঅক্সাইড জন্য increases. না, CO2 emissions are the consequence, not the cause of heating. Undoubtedly, the main greenhouse gas কার্বন is ডাইঅক্সাইড the vapor, which evaporates from the বাড়তেছে, surface কিন্তু of the এটা world হিউম্যান ocean. অ্যাক্টিভিটির Its জন্য না। contribution to the খুব কম greenhouse effect পরিমাণ হিউম্যান far অ্যাক্টিভিটি smaller এফেক্ট করতেছে than that of কার্বন anthropogenic ডাইঅক্সাইড জন্য CO2. Now, when বাড়ানোর the জন্য। vapor is rising কারণ because of the ইনক্রিজিং intense heating of the কার্বন deep layers of ডাইঅক্সাইড the ocean, ইন we দ্য talk about the heating অ্যাটমসফিয়ারের global মধ্যে, এটা অ্যান্থ্রোপোজেনিক atmosphere. রিজন, This এটা রিজন, is how much CO2 is released এটা into the আলাদা atmosphere by ডিফারেন্ট humans. রিজন। The এখন other আমরা তো orange এই cubes are the রিজন CO2 ভালো emitted from করে natural sources. The purple cubes সায়েন্স are আস্তে the আস্তে vapor. The blue and শিখছে green এবং cubes are the rest শিখতেছে of the atmosphere. কিভাবে Few আমরা examples এই should be clear, প্রবলেম even to a 3-year-old child. ফেস করব, কিভাবে আমরা Gets even more interesting. It is well এই known to প্রবলেম climate আমরা experts সলভ that করব। an increase in the কিন্তু concentration of আমরা তো greenhouse বেশি gases in the সময় নাই, stratosphere at an আমাদের altitude হইতে of পারে 20 to 50 kilometers leads not to জানি না, warming, কিন্তু but to cooling যা of the আমরা দেখব atmosphere. এটা This is অবশ্যই called stratospheric cooling. এইজের উপরে তো কোনো CO2 ডিপেন্ড supposedly hits the করবে না। lower layers of the এবং atmosphere সবাই and it cools the upper যে layers, such কার্বন as ডাইঅক্সাইড gas. ইনক্রিজিং, Do এটা you want more যদি news? There are সলভ many করবে scientific papers on আমাদের how দেশের জন্য, oceanic CO2 এটা তো over the সবচেয়ে Arctic and বেস্ট Antarctica doesn't hit সাবজেক্ট the air হবে। but cools it. Isn't it interesting that CO2 not only acts differently depending on how high above the Earth it is, but also depending on geographic location? CO2 has also acted এখন on জিওগ্রাফিক্যাল the লোকেশন past অবশ্যই centuries. এফেক্ট It উপরে raises the temperature ইনক্রিজিং and then lower ইনক্রিজিং it down, but we কার্বন have to believe ডাইঅক্সাইড। that it's এখন exactly the আমরা cause of তো climate গোটা change right now. পৃথিবীতে আমরা And you know, দেখতেছি যে there is কার্বন another ডাইঅক্সাইড fact that has ইনক্রিজ become as হইতেছে। shocked to me. In ice cores from the last 100,000 years of the pre-industrial era, when there was no cars and factories yet, CO2 concentrations were much higher than today's, for 100 ppm. For example, it was from 700 to 5,500 ppm. However, in 1985, when the climate anthropogenic hysteria began, these data began to disappear from the articles to make it convenient to fit the results এবং of আমাদের anthropogenic আস্তে আস্তে যখন in আন্থ্রোপোজেনিক it is ফ্যাক্টর indeed এখন possible ইন্ট্রোডিউস right করছে, now, but
যে পুরাতন ডাটা আস্তে আস্তে ডিসঅ্যাপিয়ার করতেছে, আস্তে আস্তে ম্যাগাজিন থেকে চলে যাচ্ছে, কারণ ওরা তো বুঝতে পারতেছে যে এটা এই থিওরি যা ওরা প্রমাণ দিয়েছে যে মানুষ অ্যাক্টিভিটি এফেক্ট করতেছে, এটা তো ফিয়াস্কো হয়ে গেছে এবং ম্যানিপুলেট করার জন্য এবং এই মানি কারাপ্টেড গভর্নমেন্ট এই মানি সুন্দর করে নিজের পকেটে ইউজ করে ফেলছে। এবং আমাদের 40 বছরের উপরে আমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলতেছে এবং এই টাকা যে হিউম্যান মানুষ সাফার করতেছে, এটা নিয়ে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটির জন্য ওরা অলরেডি ইউজ করতেছে, ভুল করে ইউজ করতেছে। এখন ওরা তো সলিউশনের জন্য যে কিভাবে এই anthropogenic reason ওরা আস্তে আস্তে ইউজ করতেছে। এখন এই টাকা যে মানুষ যে মনে করছে এই রাইজিং কার্বন ডাইঅক্সাইডের জন্য মারা গেছে, এখন কেউ কেউ পে করছে ওদেরকে, কেউ কেউ পে করেনি, কিন্তু এখনো প্রমাণ আসছে যে মানুষ ফ্যাক্টরি কোনো এফেক্ট হয় না, এই ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে কোনো কন্ট্রিবিউশন হয় না। এটা তো ইলজিক্যাল কনক্লুশন বিভিন্ন ম্যাগাজিনে পাবলিশ হয়েছে, কিন্তু আস্তে আস্তে এই মানুষের মিসলিড করতেছে। এখন আস্তে আস্তে সত্যি বাড়াইতে শুরু হয়েছে, কারণ কি জন্য আমাদের পৃথিবী গরম হয়ে যাচ্ছে, কি জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়াইতেছে। এটা নিয়ে এখন ওরা আস্তে আস্তে বাড়াইতেছে, দেখাইতেছে মানুষের কি জন্য অরিজিনাল কি জন্য এখন ক্লাউস এর মেয়েকে সুন্দর করে আমাদেরকে বোঝাই দিবে যে কি জন্য সায়েন্টিফিকলি বলতেছে যে কিভাবে 30 বছর আগে ওরা আস্তে আস্তে টপিক আস্তে আস্তে বুঝতে পারতে শুরু করছে যে এটা তো ভুল এবং মিসলিডিং মানুষ করে ক্লাইমেট চেঞ্জ বিকজ অফ হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি। এটা আস্তে আস্তে প্রমাণ ওরা করতে পারেনি, সে তো শুরু হয়েছে নিজের অ্যাক্টিভিটি 30 বছর আগে শুরু করছে, যে শিখছে কি জন্য এটা আমাদের ক্লাইমেট আসল রিজন কি জন্য, কি কারণ আমাদের পৃথিবীতে টেম্পারেচার গ্রো করতেছে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়াইতেছে। Exploring this topic and putting together what we then published and presented to decision makers in politics and economics, as well as concerned citizens. One এখন আমাদের is the so-called greenhouse effect. এখন এটা তো সবকিছু নাম বলে দিয়েছে, গ্রিন হাউস এফেক্ট বলছে, কিন্তু এই প্রবলেম ভুল ছিল। এখন আমাদের টেম্পারেচার পরিমাণ বাড়তেছে
because we have infrared active gases in the atmosphere called greenhouse gases. কিন্তু It is also called the natural আমাদের গ্রিন greenhouse হাউস effect. গ্যাসেস So we've put together everything that leads to the transfer of solar radiation বলতেছে from the sun to যে the earth. অন্য This গ্যাসেস information is অ্যাটমসফিয়ারে accumulated in the বাড়তেছে এই atmosphere কারণে on Earth's আমাদের surface. And গ্রিন as the হাউস Earth এফেক্ট rotated, বাড়াইতেছে increasing or decreasing the total amount of energy, because the Earth can't absorb energy all the time. If the amount of energy had been constantly increasing, it would have become hotter and hotter, and at some point এখন the Earth would পরিমাণ evaporate. And obviously, যত this has not এনার্জি happened in the last 4 billion years. This means that আমাদের energy পৃথিবী is আস্তে আস্তে constantly emitted back into outer space, but in reality, there's ইউজ no করতেছে, new radiation, and that's because the Earth এটা তো rotates ইনক্রিজ not করতেছে, কিন্তু 100%. আমাদের It can only পৃথিবী তো account for আসল a third of it, এনার্জি which is in the invisible range. অবজার্ভ But this করতেছে energy না radiation যে is very high. রিড করার The জন্য atmosphere is what actually cools us down. এনার্জি তো The atmosphere বাড়াইতেছে radiates না, into space. কিন্তু Now we're in for an unexpected point. Let's take it one step further. Let's think about what's actually in the atmosphere that might be radiating out. এখন আমাদেরকে 70% ভালো of করে this জানতে is হবে called আমাদের infrared active gases. And now we have to আমাদেরকে ask a কি million-dollar কারণ, question. What is another name for infrared active gases? It's the greenhouse এখন gases. ইনফ্রারেড Greenhouse gases don't ইনফ্রারেড exist in physics at all, পরিমাণ nor do গ্যাসেস they exist গ্রিন in হাউস chemistry. What বাড়াইতেছে, classifies the substances? কি জন্য Infrared was বাড়াইতেছে এইসব invented গ্যাস, much later. কিন্তু There was আস্তে no আস্তে research আমরা foundation about the যখন function of রিসার্চ these করছে gases, আমরা তো how ফাইন্ড they আউট would করছে evaporate, যে in ইনফ্রারেড order to construct a গ্যাসেস certain political ওরা message তো about health. This is just a বাড়াইতেছে contradiction আমাদের because a man, a অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে। genius of propaganda, invented the term greenhouse gas. He should have been awarded the Nobel Prize in marketing for it, if there was one. But it has nothing to do with physical reality. Interestingly, কিন্তু এই গ্রিন হাউস এফেক্ট হইতে পারে বিজনেসের জন্য, কেউ কেউ নোবেল প্রাইজ পাইছে, কিন্তু সায়েন্টিফিক সায়েন্টিফিক্যালি যারা প্রমাণ করছে যে অন্য গ্যাস গ্রিন হাউস গ্যাসেস আমাদের পৃথিবী টেম্পারেচার বাড়াইতেছে, কিন্তু আসলে এই গ্যাস পরিমাণ যদি বাড়াইছে ওরা আমাদের পৃথিবী ঠান্ডা করাইবে, বাড়াইবে, টেম্পারেচার বাড়াইবে না। তার মানে আমরা তো টোটাল মেকানিজম কি জন্য আমাদের পৃথিবীর টেম্পারেচার বাড়াইতেছে প্রত্যেক বছর থেকে, এটা আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। Hire climate managers who make their way into the last nursing home to preach the doctrine of dangerous greenhouse gases. And what are the consequences? এখন As a result, আমাদের তো energy taxes and energy levies have been imposed under the guise of saving the planet, when in fact they are only meant to এখন fill empty আমাদের government coffers. আমাদের A lot পৃথিবীতে needs to be researched সুন্দর on করে solid সেভ data. করতে হবে। Meanwhile, কি the so-called যেন leading researchers are being showered with money, especially the computer models that are being done all the time. কম্পিউটার অবশ্য পার্টিকুলার সবকিছু এত To এক্সপেন্সিভ। simulate the atmosphere, হ্যাঁ the chaotic হ্যাঁ processes that go on in there. If something has been falsified, has been proven to be untrue, it means that in the normal scientific process, those hypotheses should be excluded from further consideration. What we're finding এখন আমাদেরকে আবার ফর্ম করতে হবে, এখন বসতে হবে, এখন ফাইন্ড আউট করতে হবে সত্যি সত্যি কৃষি আমাদের। এখন আমরা তো এখনো পর্যন্ত এই প্রবলেম সলভ করিনি যে এটা নিয়ে তো মানি তো নিয়ে গেছে, কিন্তু এইসব মানি কোথায় গেছে এখন কেউ বলতে পারে না এবং বলতেও চায় না। এবং কিভাবে আমরা ক্রিয়েটিভ সোসাইটি তৈরি করব, এটা যদি করার জন্য আমাদেরকে প্রশ্ন দরকার, সত্যি সত্যি প্রশ্ন দরকার, সত্যি ডাটা দরকার। The entire world can be viewed as a digit in information technology. Every person is a digit. Every tangible object like a building or a car is a digit. প্রত্যেক মানুষ Intangible objects like copyright are digits. আমার আগে যে কপিরাইট ইজিপ্ট এইসব জিনিস ওরা মানুষ তো
data on everything we do every second, not only our online transactions or এখন ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়ে গেছে but unfortunately data literacy is extremely low today. Therefore, people are simply drowning in the amount of data, failing to keep up with the pace of technological development. Well, this, in turn, slows down the pace of development of science, technology, implementation of new technologies, innovative ideas. এখন আমরা তো এই প্রশ্ন আমরা গ্লোবাল মানে এই ডিপলি অ্যাসোসিয়েট করবে আমাদেরকে সায়েন্স সাথে সায়েন্স অ্যাস্ট্রোনমি ইকোনমি এইসব জিনিস আমাদেরকে জানতে হবে কিন্তু আদারওয়াইজ এইসব জিনিস জানতে পারি না And can we put data at the service of civilization? But do we even have companies that serve humanity as a whole and aspire to improve the life of every living human being? I mean, profoundly change our lives for the better without seeking profits? Well, let's be honest. We don't even have a real contribution in our divided society. Instead, every company exploits people and data for its own profit, to make us buy more of its products or sell our data to someone else. Well, even if we could agree on putting together all the data to do something meaningful, there's not enough computing power to process it. আমরা তো সুন্দর করে যেভাবে এখন ইউজ করতেছে ঠিক মতো ডাটা ইউজ করে পরিমাণ বাড়াইতেছে কত এখানে পরিমাণ বাড়তেছে আমরা দেখতে পাই যে এটা বাড়াইতেছে সব বাড়াইতেছে And I am talking about none other than XP Energy, the creators of the first artificial consciousness, Jackie, who recently presented their latest product, multi-purpose complex. Consciousness সবকিছু আমরা Technology and possibilities XP Energy possesses were involved in developing and creating the complex. এখন এটা আমাদের এখন বুঝতে পারতেছে যে আমরা আমাদের কমপ্লেক্স তৈরি করছে কারণ আমরা ভুল করে ইউজ করতে ভুল থিওরি ইউজ করছে Even the name wasn't chosen by chance and is very symbolic. It is associated with sunrise. When the sun rises over the horizon, its rays of light illuminate the darkness and shadows that inhabit it disappear, thus revealing reality. The sunrise brings life and hope. এবং আমাদের তো সানরাইজ আমাদেরকে আনন্দ দেয় আমাদের জীবন নতুন তৈরি করার জন্য আনন্দ দেয় এখন আমরা তো চাই না যে আমাদের সহ্য হারাইতে আমরা চাই না যে আমাদের যে আকাশে অনেক তারা আছে অনেক কিছু আছে আমরা তো চাই না যে এটা হারাইবে এটা আমরা চাই প্রিজার্ভ করতে Global anti-corruption monitoring at all levels and constant monitoring of all এখন এই গ্লোবাল অ্যান্টি কারাপশন মানে যারা কারাপশন করতেছে ওরা কি ইউজ করছে এখন তো ঠিক না systems of the state and has complete oversight of the entire financial system, allowing to monitor the situation in the state economy. এখন আমরা তো এই সিচুয়েশনে দেখতে পাইবো যে আমরা তো বুঝতে পারতেছি যে আমাদের RoHS identifies and monitors any illegal schemes of money trafficking, including their uncontrolled withdrawal abroad. It identifies the entire circle of people involved in illegal schemes. It also helps to detect weaknesses in the legislation, management, and control system, making embezzlement impossible. Just think about it. আমরা তো এখন আস্তে আস্তে চিন্তা করতে হবে কিভাবে আমাদের পৃথিবীতে চেঞ্জ করব কিভাবে সুন্দর ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জ করব 25% of the size of any state's annual budget is lost to embezzlement. The complex sees every coin's movement and opens up everything that is now hidden a secret.
And it doesn't matter whether it's cash or bank transfers. Unlike humans, the complex does not get sick, does not steal, doesn't have depression, is not subject to temptations, emotions, doubts. It is not concerned about itself and its future. Instead, it works with data and relies exclusively on real numbers and facts. Read and watch more on voskhod.software. But now, let's watch a short video that will give you more exciting details. এখন আমরা এই ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য কি করব? এখন আমাদেরকে নিজের ক্রিয়েটিভ সোসাইটি এর মধ্যে নিজের রেভলিউশন করতে হবে, কিভাবে প্ল্যান করতে হবে, কিভাবে আমরা এই ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য ফাইট করব। Of course, in the consumer format, the democratization of information is out of the question, as it would make the state vulnerable. In this regard, the use of Voskhod MPC at the state level should take place in closed mode, with direct subordination to এখন the head of আমরা the যদি state. সোসাইটির জন্য অনেক কিছু করতে পারবে, তাহলে আমি এখনো রাজি আছে এই তৈরির জন্য। This ensures the transparency of the use of funds at all The levels, total supervision at the control of all financial flows, and operates with accurate data regarding both public and private capital. সে তো যারা চাকরি করতেছে ওরা তো অনেক রকম ডাটা ইউজ করবে, অনেক কিছু ডাটা ইউজ করে আমাদের অবশ্যই ইনফরমেশন পায়ে অবশ্যই ওখানে ডিসক্লোজ করবে সোসাইটি যে মানুষ Sometimes even his inner circle includes people who play a double game. The Voskhod MPC functionates preemptively. It allows to identify such people timely. With precise information from the initial source, the first person of the state can always be sure of the loyalty and reliability of his team. It is enough during the report meeting with official to compare the reports provided by him with the real data given by Voskhod MPC. According to our calculations, for the secret department which will use the Voskhod MPC to be the most effective in such a state as China, for example, 12 employees would be enough, 3 IT specialists and 9 financial analysts, plus the head of this secret department. The complex is flawless. It is designed to be invulnerable to hacking. It is equipped with an internal audit আমাদের যেসব সিক্রেট ডিপার্টমেন্ট, যে সেন্ট্রাল সিক্রেট ডিপার্টমেন্ট অনলাইনে এখানে সবসময় হ্যাক হইতেছে কি জন্য? কারণ ওখানে প্রচুর কারাপ্টেড মানি অনেক কিছু কোথায় লুকাইতেছে, কিভাবে হইতেছে, এই কারণে কারাপ্ট করতেছে। ওখান থেকে এই ডাটা ইনফরমেশন যারা পাইতেছে এটা তো সবসময় হ্যাক করতেছে, এবং যারা হ্যাকার্স ওরা তো গোটা পৃথিবীতে জানাইতেছে এইসব ঘটনা। এখন কিভাবে কিভাবে স্টেট ইকোনমিক্যালি ডেভেলপ হবে, কিভাবে ওরা বিভিন্ন প্রফিট হবে এটা নিয়ে। আর If we are to put into numbers the benefits of a single state from the usage of the Voskhod MPC, only on the optimization of budgets, personnel, restructuring of government services, the United States can save up to $2.5 trillion of the budget funds annually. Having the initial data on all the spheres of state life, Voskhod MPC predicts with maximum accuracy volatility of the economy. This enables reallocating budgetary funds between industries and companies with maximum efficiency, mitigating, reducing to zero, the negative effects of the crisis phenomena in the world economy, and using forecasts with maximum profit. Extensions and flexibility. There are methodologies for working with 31 sectors of the economy implemented in the Voskhod MPC.
The XP Energy team has created Voskhod MPC with the possibility of its continuous development and improvement in case it is required. Suppose a new sector or industry of the economy appears. In that case, the functionality of the complex can be extended in a very short time. For example, the emergence of space tourism, which will undoubtedly become a new leisure industry in time, as well as planned flights to neighboring planets. Also, an industry that is about to burst into our lives and become an everyday occurrence. This refers to the industrial development of asteroids, or in other words, the extraction of raw materials on the asteroids and space bodies. We are ready to pass the Voskhod MPC to the state whose first person is ready to implement the creative society in their country. Amazing, isn't it? And this is just one of the functions of the Voskhod multipurpose complex. So imagine just how many possibilities will become our reality when the Voskhod MPC starts operating. But let's not forget that this is just another tool that we can use to drastically improve our lives, or it can become a weapon if it falls into the wrong hands. With all the information presented earlier in this forum about insane amounts of money spent on unsuccessful and never-ending battles with the world's biggest problems, if used for good, the Voskhod MPC would allow us to finally be able to see how the funds are actually spent and redirect all our resources, all human potential to build the creative society, not only to survive, but become a civilization and prosper. আমাদের পৃথিবী ডিজাস্টার প্রত্যেক দিনই বাড়তেছে। এখন আমাদের পৃথিবী বাঁচানোর থেকে সেভ করা সেটা আমাদের হাতে। We, as humanity, have tremendous opportunities. We already have the technology to save our lives and the entire civilization. But we cannot use it for the benefit of people because we are not a civilization. Our মানুষ, Today there is no for humanity, for uniting. There is no system today for uniting humanity except in the আমাদের তো এখন বলতেছে যে আমাদের তো এখন আমাদের সোসাইটিতে হিউম্যানস এবং হিউম্যানস কি হিউম্যানস কিভাবে বুঝতে পারবে or not, and that's right now. Facing the global climate, and we cannot afford to wait for leaders and the powers that be. এখন আমাদেরকে আস্তে আস্তে ঠিক মতো এই বিল্ডিং এই ক্রিয়েটিভ সোসাইটি আমাদের তৈরি করতে হবে। এখানে তো করে গভর্নমেন্ট আছে এখন আমাদের জানতে হবে যে আমরা as we humans are alive, they will use us in their own schemes and their games. They will do anything. এখন আমরা এখনো গভর্নমেন্টের বিশেষ করে কিন্তু অনেক মানুষ ওরা এখন বুঝতে পারতেছে যে আমরা ওদের as long as we justify these murders by blaming each other. What is happening now is the degradation of human minds. It is the complete devaluation of human lives. It is a very frightening that we, humans, even in our own heads, allow and accept that there can be any excuse
এবং আমাদেরকে প্রত্যেকের ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য যে আমাদেরকে মিসলিড করতেছে, এখানে কোনো কিছু এক্সকিউজ নাই। শুধু কিছু এটা নিয়ে কথা ইস্যুতে আছে, কিন্তু আসল অরিজিনালি এটা ঘটনা শেষ হয়নি। But what is the people's fault in this case? In any country, people vote for what politicians promise them and not for what they do when they get there and do afterwards at their own will. We people have no means or mechanisms to remove them. We cannot stop what they are doing and make them do what they promised us. Yes, we humans may choose the wrong politician, but none of us choose death. People are being deceived. Politics is the art of deception. Let's face the truth. Let's just face the truth. আমরা এর ভাত রান্না করতেছে তাড়াতাড়ি, অর্ধেক পাকা, তারপরে বাইরে রাখলে আরো গরম হয়ে যায়। এবার আমি দেখাই এবার তারা because bastards are not nationalities. Bastards are people who have forgotten that they are human beings. And there are such bastards everywhere. They believe they have the right to impose on us some super idea for which we supposed to die. Tell me, what kind of a great idea is that? Can anyone, or can any idea more valuable, is there any idea more valuable than human life? How can an idea justify murders? If you are indignant now, if you do not agree with what I'm saying, it's only because you are in a time where you are hundreds and thousands of kilometers away, and nobody has come to kill you and your family. But when the bombs come to you, when bombs come to you and missiles explode in your yard, what will justify it? What will justify it? Only then will you understand that there is nothing more valuable than human life. But then it will be too late. You will be dead. And only a politician's idea will remain. Tell me, is it worth it? Tell me, are you willing to die for a political idea? Do we really need an idea to die for? Nobody wants to die. Politicians start wars and send us to die. But sooner or later, every war ends. A lot depends on politicians today. But the most important thing depends on us, people. Whether we live in peace, it depends on us whether we live at all. While we, people, we do want to live. We do want to live. And if a politician makes a mistake, if he leads you and me to death, then we should have the right to recall our votes. The right to recall a person from this office. That's the very way it should be. But when we don't have the right, it means we are giving ভোট তার অফিস থেকে একজন ব্যক্তিকে প্রতারিত করার অধিকার, এটাই তো হওয়া উচিত। কিন্তু যখন আমাদের সেই অধিকার নেই, তার মানে আমরা
একজনকে আর আমাদের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছি, কিন্তু একজন মানুষ কিভাবে ঠিক করবে গোটা দেশ কিভাবে চলবে, সৃজনশীল সমাজের কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না। আমাদের ক্ষমতার দরকার নেই, আমরা জানি এটা কি করবে। শব্দটির সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। এটি সবকিছুর শুরু এবং শেষ করে। আমাদের চুপ থাকা বন্ধ করতে হবে, আমাদের অপেক্ষা করা বন্ধ করতে হবে, আমাদের নিজেরাই সৃজনশীল সমাজ তৈরি করা উচিত। আমাদের আশা করার মতো কেউ নেই, এটি আমাদের উপর নির্ভর করে। আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। আমি আমি বিশ্বাস করি আমরা কিছু করতে পারবো, কারণ আমরা মানুষ, আমরা বাঁচতে চাই। এই আশ্চর্যজনক গানটি মানুষ সমগ্র মানবতার জন্য তৈরি করেছে, কারণ আমরা মানুষ এবং আমরা বাঁচতে চাই। এরপরে আমি জেফ ম্যাসনকে পরিচয় করে দিতে চাই। এমডিসিসি কুস্তি চ্যাম্পিয়ন, তিনবার ওয়ার্ল্ড জিউ চ্যাম্পিয়ন, আমেরিকান শীর্ষ দলের সদস্য।
হ্যালো, আমি জেফ মনসন। আমি এই ফোরামে থাকতে পেরে খুবই আনন্দিত, কারণ আমি অনেক কিছু আমার অনেক কিছু বলার আছে, এবং আমি এই ফোরামের উকিলদের সম্পর্কে এবং এটির জন্য কি দাঁড়ায় তা সম্পর্কে আমি খুব দৃঢ়ভাবে অনুভব করছি। তাই আমি প্রথমেই বলতে চাই যে এখন এই রাজনৈতিক জলবায়ুতে যখন আমরা যুদ্ধ করছি, যখন আমাদের বৈশ্বিক উষ্ণতা মুখোমুখি হচ্ছে, আমাদের দ্বন্দ্ব চলছে, আমাদের সমস্যা আছে, আমাদের কৃতদাস ব্যবস্থা আছে, হিসাব ব্যবস্থা রয়েছে, আমাদের দারিদ্রতা রয়েছে, আমাদের বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এবং এমন দিন অনেক ভয়াবহ জিনিস রয়েছে যা আমরা প্রতিদিন আমাদের খবরের কাগজে পড়ি এবং টিভিতে দেখতে পাই, যেমন পৃথিবীটি আসলে ভয়াবহ। কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে এমন অনেক অনেক লোক আছে যারা একটি উন্নত বিশ্বের জন্য চাপ দিচ্ছে এবং উন্নত বিশ্ব গঠন করছে, এবং এর মূল ধারণা হলো এটি আমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আমাদের সরকার উপর নির্ভর করতে পারছে না। আমরা আমরা সমস্যা শুরু থেকে সরকারের উপর থেকে নির্ভর করে আসছি, রাজাদের সাথে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে মুক্ত বাজারের সাথে, পুঁজিবাজারের সাথে, নির্বাচনের সাথে, গণতন্ত্রের সাথে, কংগ্রেস এবং দুমা সদস্যদের, রাষ্ট্রপতি এবং প্রতিনিধিদের ভোট দেওয়ার জন্য জিনিসপত্রগুলো ঠিক করার চেষ্টা করছি। আপনি যখন বিশ্বে অংশগ্রহণ করেন, যখন প্রত্যেকেরই সমতা থাকে, যখন আপনি রাস্তায় কাউকে দেখতে পারেন এবং জানতে পারেন যে তারা আপনার মতোই একই স্বাধীনতা উপভোগ করে, এবং আমার কাছে আপনার মতো একই জিনিস রয়েছে এবং তারা বিশ্বে অংশগ্রহণ করছে, তুমি একজন মানুষ হিসাবে, এবং এর চেয়ে বড় আনন্দের আর কিছু হতে পারে না। এটা যেন পৃথিবীর সবাই নিজেদের মধ্যে, মানব জাতির মধ্যে, আমরা সবাই মানুষ, আমরা সবাই এক। আমি যেমন বলছি আমরা সবাই এক জিনিস চাই, তাহলে কেন আমরা একসাথে কাজ করতে পারছি না? আমরা বুদ্ধিমান, আমরা মহাকাশে মানুষ পাঠাতে পারি, আমরা একটি পাগল অস্ত্র তৈরি করতে পারি যা বিশ্বকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আমাদের কাছে এই সমস্ত জিনিস রয়েছে। যদি আমরা এটি করতে পারি, তাহলে আমাদের এমন একটি ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে আমাদের ঐক্য এবং শান্তি থাকবে, এবং যেখানে আমরা সবাই একসাথে কাজ করতে পারবো। এটি আমাদের একসাথে আসার শেষ সুযোগ, তাই আমরা একসাথে চলুন, এবং এই মুহূর্তে আমরা একসাথে আশা বেঁচে দিতে পারি এবং একসাথে আসতে বাধ্য হবো, কারণ আমরা এমন একটি ব্যবস্থায় আছি যেখানে যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের বুঝতে বাধ্য করছে যে আমরা যাচ্ছি না, এবং আমরা একসাথে না আসা পর্যন্ত আমাদের টিকে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে এটি আমাদের শেষ সুযোগ, যেমন স্বেচ্ছায় কোনো পরিবেশগত প্রভাব ছাড়া যা আপনাকে আঘাত করতে আসছে। একত্রীকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে আপনার আন্তরিক বোঝার জন্য জেফকে ধন্যবাদ। এটি আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। পরবর্তী ব্লকে আমরা খুঁজে পাবো কেন বাস্তুভিত্তিক সমস্যা সমাজের ভোক্তা বিন্যাসে কখনো সমাধান করতে পারবে না। আমি সমগ্র পৃথিবীর মানুষ যারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে, এখন আমরা আলোচনা, এবং এটি 100টিরও বেশি ভাষায় অনুবাদিত হচ্ছে, এবং আপনারা সবাই যারা দেখছেন সবার মধ্যে এই বিষয়টা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এবং এই বিষয়টা আমাদের সবার মধ্যে পরিবর্তিত হচ্ছে। আমরা ইচ্ছে করলে আমাদের পরিবর্তন চেষ্টা করতে পারি, এবং আপনারা আপনাদের মন্তব্য, আপনাদের
অনুভূতি আমাদের ইমেল, আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শেয়ার করতে পারেন, যেটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার অনুভূতি জানা, আপনার মূল্যায়ন, আপনার মন্তব্য, যেটা আমাদের জন্য জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং আপনি যদি নির্ধারণ করতে পারেন যে আমাদের এই ভোগবাদী বিন্যাসটা কেন পরিবর্তন করা উচিত এবং সৃজনশীল সমাজে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। কেস 115 নম্বর, ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, ভোগবাদী বিন্যাস। তুমি কিছু বলবে না? তারপর শুরু করো। বাংলাদেশ 2013 সালে আমার হঠাৎ মনে হলো আমি যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছি। ধ্বংসস্তূপ থেকে চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। কেউ একজন বলল আমার পা কেটে বের করা হচ্ছে। আমাকে বাঁচান ভাই। তদন্তকারী, তোমাদের কি মনে নেই? তারপর আমি চালিয়ে যাব। রানা প্লাজা, একটি 8 তলা ভবন যেখানে 1144 জন মৃত শ্রমিক। আপনার কাছে কিছু মনে হয় না? এবং ভবনের খারাপ অবস্থা সম্পর্কে ব্যবস্থাপকদের সতর্ক করা হয়েছে, আর দেয়ালে ফাটল দেখা যাচ্ছিল। এবং তবুও মানুষ ট্র্যাজেডি না হওয়া পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। নিহতদের মধ্যে নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল। আমরা কারখানায় উঠতে চাইনি, কিন্তু ব্যবস্থাপনা আমাদের বাধ্য করেছে। বলেছে কোনো সমস্যা নেই। আমরা একটি কলম নিয়ে আমাদের হাতে আমাদের ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার লিখেছি। কিভাবে আমরা আমাদের মা বাবার মৃতদেহ শনাক্ত করতে পারি? আমি জানি আপনি বলবেন এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তারপর ব্যাখ্যা করুন কেন তুলা উৎপাদনে বছরে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। গ্লোবাল স্লেভারি ইন্ডেক্স এর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে দাস শ্রমিকদের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম পোশাক উৎপাদনে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প। চলুন একই, একটি শার্ট এবং এক জোড়া জিন্স তৈরি করতে 1 কেজি তুলার প্রয়োজন। ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের মতে সেই 1 কিলোগ্রাম উৎপাদন করতে 20,000 লিটার পর্যন্ত পানি লাগে। 20,000 লিটার একজন ব্যক্তির জন্য 700 বছরের জন্য যথেষ্ট হবে যদি তারা আদর্শ পান করে, যা দিনে 2 লিটার। এবং এটি ঘটে যখন মিঠা পানির সরবরাহ গ্রহের মাত্র 2.5%। সেটা কি বুঝতে পারেন? একই সময় গ্রহের প্রতি তৃতীয় বাসিন্দার পরিষ্কার বিশুদ্ধ পানির সুযোগ নেই। জিন্স কি সত্যি আপনার জীবনে জিন্স জীবনের চেয়ে মূল্যবান? ইন্দোনেশিয়া সিটারাম রিভার। আজ সিটারাম নদী গ্রহের 3টি নোংরা নদীর মধ্যে একটি, কিন্তু 40 বছর আগে এই নদী এবং আশেপাশের এলাকার গ্রীষ্মকালীয় স্বর্গ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সিটারাম এখন ঐশ্বর্যের মধ্যে দেখা যাচ্ছে
এবং এর বড় শহরগুলো অতিক্রম করার সময়টি দেখা যাচ্ছে। আজ সিটারাম নদীর চারপাশে 3,000-এরও বেশি কারখানা রয়েছে, যার চতুর্থ বিশ্বের পোশাক ব্র্যান্ডের জন্য কাপড় তৈরি করে। এই প্রতিটি কারখানা বর্জ্য উৎপাদনের প্রতিদিন সিটারামে ফেলে। সিটারুম এখানে রাসায়নিক ককটেল, এতে মৃত প্রাণী বাড়ছে, ভারী ধাতুর অস্তিত্ব রয়েছে। এবং ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম জাভা অপার সিটারাম নদীতে জল দূষণের ডাউনস্ট্রিম প্রভাবের ফলে 2013 সালের রিপোর্ট অনুসারে 25 মিলিয়ন মানুষ এই নদীর উপর নির্ভর করে। ভারী ধাতু ক্ষয়যোগ্য নয়, পানি ফুটিয়ে দিলে এর কিছু হয় না। যারা নিয়মিত এই পানি পান করবে তাদের ক্যান্সার, মানসিক প্রতিবন্ধকতা খুব ধীর গতিতে বৃদ্ধি পাবে। ভীতিকর বিষয় হলো এটি একই জল যা একই ধান সেচে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর আশেপাশে লোকেরা সবাই একই রকম খেতে জন্মানো ধান খাচ্ছে। কারখানা সাধারণত মধ্যরাতে বর্জ্য পানি নদীতে ফেলা হচ্ছে, তারা বিষাক্ত বর্জ্য ডাম্প নদীর উপকূলে পরিষ্কার করছে এবং প্রথমে। সুতরাং এটি আপনি কিভাবে অনুভব করবেন? আপনি যখন কারখানার ভিতরে থাকেন তখন আপনি সুরক্ষিত আছেন। এটি হাস্যকর যেন আমি কখনো যা ঘটছে তার জন্য দায়ী। টেক্সটাইল কারখানা 3 লাখ মানুষ কাজ করছে, প্রধান ফ্যাশন ব্র্যান্ডের জন্য কাপড় তৈরি করছে, রং করা এবং সেলাই করা একটি $12 বিলিয়ন শিল্প, যা ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তর করে রেখেছে। কিন্তু এর মূল্য একটি পরিবেশগত বিপর্যয় এবং মানুষের জীবন ধ্বংস। দেশের 70% নদী দূষিত হচ্ছে। শুধুমাত্র 2014 সালে চীনা বেসরকারি সংস্থা ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক স্ট্যান্ডার্ড এনভায়রনমেন্টাল অ্যাফেয়ার্স রেকর্ডে যে টেক্সটাইল শিল্প পরিবেশগত মানগুলো 3000-এরও বেশি লঙ্ঘন করেছে। চীনের নদীগুলো যে মানে পরিষ্কার করা হচ্ছে তার রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এজন্য বিভিন্ন কারখানায় নির্গমন রেকর্ড করার জন্য বিশ্বের স্টেশনগুলো স্থাপন করা হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হলো এই স্টেশনগুলো শুধুমাত্র অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণ করে আসছে না। তুমি কি এই মিথ্যাচারে ক্লান্ত? একাধিক রাসায়নিক সংবেদনশীলতার জাতীয় ব্যাপকতা এবং প্রভাব সমীক্ষা অনুসারে 2008 থেকে 18 সাল পর্যন্ত পোশাকের সামগ্রিকতা সহ রাজনৈতিক রাসায়নিকের প্রতি জনসংখ্যার সংবেদনশীলতা 300% বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশিরভাগ ব্র্যান্ড দাবি করে যে আমাদের উপকরণ এবং রং পরিবেশ বান্ধব। আমরা কি পরিবেশ বান্ধব সম্পর্কে চালিয়ে যাব? আমাদের গ্রহে পৃথিবী অনেক লোকের মতো আমি ফ্যাশন শিল্পের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে প্রতারিত হয়েছি। এই প্রতারণা নিম্নলিখিত ছিল: যখন আমি অন্য কেনাকাটার জন্য একটি দোকানে আসি তখন আমি সেই আইটেমগুলোর প্রতি আরো মনোযোগী হয়েছিলাম যেগুলো পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ থেকে তৈরি হিসেবে লেবেল করা হয়েছে, এবং আমি অবশ্যই তাদের অঙ্গীকার দিয়েছি। কিন্তু আমরা আশ্চর্যের কথা কল্পনা করুন, যখন আমি ওয়েবসাইটগুলোতে একটিতে একই রকম লেবেলযুক্ত পণ্যগুলো দেখেছিলাম তবুও বহুগুণ বেশি দাম। আর আমি ভালোভাবে পার্থক্য কি, কেন দামি, কেন পার্থক্য। তাই আমি আমার নিজস্ব গবেষণা শুরু করি এবং আমি যা পেয়েছি তা সত্যি হতবাকের। আমাদের পোশাক সাধারণ যৌগিক ফাইবার দিয়ে তৈরি হয়। সাধারণত যদি এটি পলিয়েস্টার হয় তবে এরকম তুলা বা রেয়ন যোগ করে এবং আপনি বুঝতে পারেন যে সেগুলো আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। আমরা মিশ্র ফাইবার দিয়ে তৈরি একটি সাধারণ সোয়েটার নেই যার মধ্যে আনুষঙ্গিক রয়েছে যেগুলো সাজানো হয়, আলাদা করা হয়, চেক করা হয়, তারপর পুনর্ব্যবহার এবং উৎপাদন করা হয়। এইভাবে এটি সত্যি একটি খুব ব্যয়বহুল পণ্য যা কেবল সামান্য
অর্থ ব্যয় করতে পারে। যেটি আমাদের সবচেয়ে বেশি হতবাক করেছিল তা হলো স্টিকার নির্মাতা, যারা দাবি করে যে তাদের স্টিকার প্লাস্টিকের তৈরি। হ্যাঁ, তারা প্লাস্টিকের তৈরি, কিন্তু বড় সত্য হলো এটি একটি ধরনের প্লাস্টিক। কারণ একটি সাধারণ ভোক্তা হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি যে স্টিকার প্লাস্টিকের সেল দিয়ে তৈরি, তাই এটি যৌক্তিক যে প্রচুর স্টিকার সংগ্রহ করা এবং সেগুলো নতুন স্টিকার তৈরি করা, অথবা এটি সেই প্লাস্টিকের বোতলগুলো যা পুনর্ব্যবহারযোগ্য। যাই হোক, সবকিছু নতুন, ভিন্ন হয়ে সক্রিয় আউট। আসলে স্টিকার নতুন প্লাস্টিকের তৈরি, কিন্তু প্লাস্টিকের সাথে আমাদের ইতিমধ্যে একটি বড় সম্পর্ক রয়েছে। তবে আমরা এই উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা বলি যে আমাদের স্টিকার গুলো পরিবেশ বান্ধব এবং প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি। এভাবে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি আমাদের আত্মতুষ্টির দিকে ঠেলে দেয় এবং সত্যি আমাদের যত্ন নেওয়ার পরিবর্তে আমরা এটিকে আরো বেশি দূষিত করছি। এইভাবে যে আমরা যখন পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ তৈরি করি, বাস্তবতা হলো যে বর্তমানে মাত্র 1% পোশাক আসলে শব্দের আক্ষরিক অর্থে ব্যবহারযোগ্য। 1%, 1%। হ্যাঁ, পুনর্ব্যবহারযোগ্য। হ্যাঁ, আমি যদি ফাইবার নেওয়া এবং সেগুলো ভেঙে নতুন ফাইবারে পরিণত করার ক্ষেত্রে পুনর্ব্যবহার করে থাকি, সেটা অবশ্যই 1%। দ্রুত ফ্যাশন আউটলেটগুলোতে যা তৈরি করা তা পুনর্ব্যবহার করার জন্য তারা যা বিক্রি করে তা 48 ঘন্টার মধ্যে পুনর্ব্যবহার করে 12 বছর লাগবে। ঠিক আছে, আমাকে এটা ব্যাখ্যা করুন, কেন আপনি বছরে 400 বিলিয়ন বর্গমিটার টেক্সটাইল উৎপাদন করেন আর 60 বিলিয়ন শুধু অপচয় করেন? ফ্যাব্রিক্স এই পরিমাণ সঙ্গে আপনি আমাদের গ্রহ 800 বার মোড়াতে পারবেন। একই সময় প্রতি সেকেন্ডে একটি ট্রাক পোশাক মোড়ানো যায় এবং প্রতি বছর টন নতুন কাপড় ল্যান্ডফিলে ফেলে আসা যায়। আমাকে বলুন, আপনি কি কখনো যথেষ্ট পাবেন? পাতা দুর্ঘটনা, দাসশ্রম, নদী ধ্বংস, বাস্তুসমস্যা এবং অতিরিক্ত উৎপাদন, এইসব কি জন্য? আপনার নিঃস্বরতা, লোভ, আপনার সীমাহীন নিষ্ঠুরতা ফ্যাশন শিল্পের উজ্জ্বল রঙিন লেবেলের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে না। আপনি কোটি কোটি মানুষের বুকের ফাঁদে ফেলেছেন এবং তাদের বেঁচে থাকার দ্বার প্রান্তে রাখুন। আপনি কি চুপ থাকবেন? আমি খুবই ক্লান্ত। আমি জানি আপনার সাথে আমার কি করা উচিত। ফ্যাশন শিল্প সম্পর্কে ভিডিওতে আমরা যে তথ্যটি দেখেছি তা দেখে আমি সত্যি হতবাক। আমরা যে ভোক্তা সমাজে বাস করি তা কতটা নিষ্ঠুর এবং অযৌক্তিক, পরিবেশ এবং মানুষের জন্য বিপজ্জনক। পণ্য উৎপাদনের অনুমতি কেন নিরাপত্তা প্রযুক্তি চালু করা হচ্ছে না? উত্তর সুস্পষ্ট, কারণ সেখানে অনেক টাকা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। আমরা আজ যা দেখছি এবং শুনছি তারপরে এটি স্পষ্ট যে ভোগবাদী ফরম্যাটটি কেবল আমাদের এবং আমাদের গ্রহকে হত্যা করছে। এবং এটি অন্যথায় কিভাবে হতে পারে এমন একটি পৃথিবীতে যেখানে অর্থ মানুষের জীবনের চেয়ে বেশি মূল্যবান এবং শুধুমাত্র আমরা নিজেরাই এটি পরিবর্তন করতে পারি?
আপনার জীবন বিপন্ন। আপনি এমন একটি গ্রহে বাস করেন যা মারা যাচ্ছে। আপনার বেঁচে থাকার শর্ত প্রদানকারী বাস্তুতন্ত্র প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ধ্বংসাত্মক হারে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সত্য হলো সমাজের বর্তমান ভোগবাদী বিন্যাস, মিথ্যা নিষ্ঠুরতা এবং অযুক্তি of lies, cruelty, and absurdity. Do you want আসুন এখন কিভাবে তা সৎভাবে দেখা নেওয়া যাক। আমরা কাঠের জন্য ব্যাপকভাবে বন ধ্বংস করছি। কফি, কোকো এবং সয়াবিন রোপণের জন্য শতাব্দীর প্রাচীন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বন কেটে ফেলছি, কারণ সেগুলোর জন্য ভালো অর্থ পাওয়া যায়। আমরা ব্যাপকভাবে জারণ সোনার খনির জন্য জমি পরিষ্কার করছি এবং তথাকথিত সবুজ শক্তির জন্য বন ধ্বংস করছি। গত 100 বছরে আমরা আগের 9,000 বছরের যত বন হারিয়েছি। বন আমাদের অক্সিজেন দেয়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিত রাখে, ক্ষয় থেকে মাটি রক্ষা করে এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে। যেখানে অরণ্য বিলীন হয়ে যাচ্ছে সেখানে সব প্রাণী মারা যায়। কিন্তু ভোগবাদী বিন্যাস আমরা লগিং ত্যাগ করতে পারি না, কারণ বন শিল্পে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান বোঝায়। দেশগুলো বাজেটের উপর নির্ভর করে। দেখা যাচ্ছে যে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের ধ্বংস করতে হবে যা আমাদের জীবন দেয়। ভোক্তা সমাজ একটি অযৌক্তিক সমাজ। আজ বিশ্বে পরিবেশ পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা নেই। এর অনুপস্থিতিতে পরিবেশে বিষাক্ত পর্যায়ের প্রায় অনুমোদিত ডাম্পিং এর অনুমতি দেয়। উদাহরণস্বরূপ বিশ্বের বর্জ্য জলের 80% অপরিশোধিত পরিবেশে ফিরে যায়। 2 বিলিয়নেরও বেশি মানুষ নল দ্বারা দূষিত পানীয় জলের উৎস ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি উন্নত দেশে প্রতিটি রাজ্যের কলের জলে আর্সেনিক, তামা এবং সীসার মতো বিপজ্জনক জলের পরিস্থিতি রয়েছে। পরিবেশগত লঙ্ঘনের জন্য জরিমানার পরিমাণ পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির খরচের তুলনায় অনেক কম। জরিমানার টাকা রাজ্য বাজেটে যায়, সর্বোত্তম তারা পরিণত দূর করার জন্য বরাদ্দ হয়, কিন্তু কারণ এখনো রয়ে গেছে। এবং কেন এটি নির্মূল? আমরা জরিমানা এবং নির্গমন কোঠা এবং লাইসেন্স বিক্রি চালিয়ে যেতে পারি যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ এটির উপর অর্থ উপার্জন করতে পারে। ততক্ষণ সমস্যার সমাধান হবে না। তারা শুধু আমাদের চোখে ধুলো ফেলে, পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে সক্রিয় লড়াইয়ের বিভ্রম তৈরি করে। গ্রহের সমস্ত জলের মাত্র 0.3% মানুষের কাছে মিষ্টি জলের উপলব্ধি। এটি একটি একক সম্পদ যা সমস্ত মানুষের অন্তর্গত। এখন প্রতি 3 জনের 1 জন মানুষের বিশুদ্ধ জলীয় পানীয়ের মধ্যে নেই এবং 140 দেশে পানির ঘাটতি সমাধানের জন্য, যেখানে এটি বিশেষভাবে প্রয়োজন, $114 বিলিয়ন প্রয়োজন হয়। এটি কি কেন? শুধু তুলনা করার জন্য 20 সালে বিশ্বব্যাপী বার্ষিক সামরিক বাজেট ছিল $1,930 বিলিয়ন। অর্থাৎ আমরা যদি মাত্র 1 বছরের জন্য যুদ্ধ ব্যয়
করা ছেড়ে দেয়, তাহলে আমরা আগামী প্রায় 2 শতক ধরে এই সমস্ত দেশের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করতে পারি। একটি ভোক্তা সমাজ প্রতিবেশী এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যত্ন করার চেয়ে শত্রুতা এবং ভয়কে পোষণ করা আরো গুরুত্বপূর্ণ। ভোক্তা সমাজে অমানবিকতার ফরম্যাট। আমাদের আরেকটি গুরুতর সমস্যা হলো বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য কোনো অ্যাক্সেসযোগ্য এবং নিরাপদ প্রযুক্তি নেই। আমাদের গ্রহটি একটি বিশাল ল্যান্ডফিল হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ 10%-রও কম প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার হয়, বাকিটা আমরা ফেলে দেই। সমগ্র আবর্জনা দ্বীপ প্রতি বছর সাগরে তৈরি হয়। আটলান্টিক আর বরফের মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে। কলের পানির নমুনায় 83%, এমনকি মায়ের প্লাসেন্টাতেও। কিন্তু এটি এমন একটি বিষ যা মানুষ এবং প্রকৃতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। একই সাথে প্লাস্টিক উৎপাদন ক্রমাগত বাড়ছে এবং 20 সালে বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিকের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 20% এবং প্রায় $580 বিলিয়ন। ভোগবাদী বিন্যাসের আরেকটি প্যারাডক্স, অর্থের জন্য আমরা প্রকৃতি এবং নিজেকে ধ্বংস করছি। শুধুমাত্র একটি ভোক্তা সমাজের বিষাক্ত পদার্থ বিক্রি করে কোটি কোটি ডলার আয় করে যায়। বিশ্বের বৃহত্তর কীটনাশক নির্মাতা তাদের আয়ের 1/3 বেশি আয় করে এমন পণ্য বিক্রি করে যা পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ, শরীরে মিউটেশন, ক্যান্সার এবং প্রজননে ব্যাঘাত ঘটায়। প্রমাণিত ক্ষতির জন্য এই ক্ষতিকারক পদার্থগুলোর বেশিরভাগ উন্নত দেশগুলোতে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু মুনাফা না হারানোর জন্য নির্মাতারা এগুলোকে উপেক্ষা করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিক্রয় করছে যে আমরা সবাই একই গ্রহে বাস করি এবং বায়ু এবং সমুদ্র স্রোতের রাজনৈতিক সীমানাকে সম্মান করে না। ভোগবাদী বিন্যাসে আর্থিক স্বার্থ মানুষের জীবনের চেয়ে প্রাধান্য দেয়। রাসায়নিক খারাপ বলে আমাদের মধ্যে যে কেউ একটি কাগজ প্রকাশ করলে রাসায়নিক কোম্পানি আমাদের পিছনে আসে এবং তারা বেশ জঘন্য হতে পারে। কাজে ভয় দেখিয়ে পাবলিক ফোরামে কিছু বলার জন্য বিজ্ঞানীদের পক্ষে কখনো কখনো লড়াই করা হয়, কারণ ভয় দেখার জন্য। এবং বেশিরভাগ বিজ্ঞানী যেমন আমরা খুব বেশি অর্থ উপার্জন করি না, যেমন আমরা কি করে ধনী হচ্ছি না আপনি জানেন, যেমন আমরা সবেতেই ঝুলে আছি। কিন্তু এসব কোম্পানির বিপুল পরিমাণ সম্পদ রয়েছে এবং যদি তারা আপনার পিছনে আসতে চায় তবে তারা আপনার পিছনে আসবে। আমি বলতে চাচ্ছি গ্লাইফোসেট গল্পটি সত্যি এর চিহ্নিত এবং তারা সাংবাদিকদের পেছনে গেলে তারা বিজ্ঞানীদের পিছনে গেল। তাই আমি সমস্ত বিজ্ঞানীদের এমন একটি ফোরামে কথা বলার জন্য প্রশংসা বোধ করছি। আমরা এই মুহূর্তে এমন একটি সমাজে বসবাস করেছি যে জায়গায় সম্পত্তি মূল বিষয়। এই জিনিসটা আমরা সহ্য করতে পারছি না এবং এই সমাজে এই ধরনের প্রযুক্তি প্রয়োগ করা অসম্ভব যা পরিবেশগত সমস্যার সমাধান করতে পারে, আর এর মানে আমরা ধ্বংসের দিকে যাচ্ছি। গ্রহে আমাদের জীবন এবং জীবন বাঁচাতে সৃজনশীল সমাজকে গড়ে তোলা প্রয়োজন। একটি নিরাপদ, ন্যায্য এবং বিবেকবান সমাজ যেখানে মূল মূল্য প্রতিটি মানুষের জীবন। সুস্পষ্টতই সৃজনশীল সমাজ আমাদের একমাত্র সুযোগ এবং সৃজনশীল সমাজ সম্পর্কে অবহিত করা। আপনি গ্রহকে বাঁচান, এই সম্পর্কে সবাইকে বলুন। Tell everyone about this. Thanks to you, the truth
আপনাকে ধন্যবাদ। সত্য সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে এবং যখন সকল মানুষ সৃজনশীল সমাজ সম্পর্কে জানবে, একসাথে যোগদানের মাধ্যমে আমরা এটিকে খুব দ্রুত গড়ে তুলব। একসাথে একজনের পক্ষে যা সম্ভব অসম্ভব তা আমাদের সকলের জন্য একসাথে সম্ভব। জীবন বাঁচানোর পদক্ষেপ নিন এবং ভিডিওতে সবাই অংশগ্রহণ করুন। Greetings. My name is Anna. I'm an ecologist. And everything that is said in this video is a terrible truth. শুভেচ্ছা, আমার নাম অ্যানা। আমি একজন পরিবেশবিদ, আর এই ভিডিওতে যা বলা হয়েছে সবই এক ভয়াবহ সত্য এবং এটি দিন দিন খারাপ হচ্ছে কারণ আমরা লগিং এবং দূষণ বৃদ্ধি করছি। আমি পরিবেশবাদে নিযুক্ত হয়েছিলাম কারণ আমি সেই সব পরিবর্তন করতে এবং ধ্বংস বন্ধ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বাস্তবে আমি এখন দেখেছি যে আমাদের সমাজে ভোগবাদী বিন্যাস এটি অসম্ভব এবং এটি কষ্ট দেয় যে একই লোকেরা যারা সত্যিকার অর্থে পরিবেশ বাঁচাতে চায় তারা কিছুই প্রভাবিত করতে পারে না, কারণ এভাবে চলে ভোক্তা সমাজের অবস্থা। বৈজ্ঞানিক বিশ্বে তারা ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে ত্বরণ করে এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক ফোরামের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তগুলো বাধ্যতামূলক নয় এবং অস্পষ্ট সময়সীমা রয়েছে এবং এই মুহূর্তে আমাদের গ্রহটি মারা যাচ্ছে এবং আমরা পরিবেশগত বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিবেশগত ধ্বংসের 3টি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় হলো যখন বাস্তুতন্ত্র নিজেরাই পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং আমরা ইতিমধ্যে এই পর্যায়টি অপরিবর্তনীয়ভাবে অতিক্রম করেছি। এমনকি যদি আমরা পরিবেশ বর্জ্য নিক্ষেপ করি এবং আমাদের পথের সবকিছু ধ্বংস করা বন্ধ করি, এমনকি এই ক্ষেত্রেও বাস্তুতন্ত্র আর নিজের থেকে পুনরুদ্ধার করা সক্ষম হবে না। ধ্বংসের মাত্রা এতটাই বেশি যে শুধুমাত্র মানুষের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সাহায্যের প্রকৃতি বাঁচানো সম্ভব এবং এটি দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা এখন আছি, যে পর্যায়ে জরুরি পুনর্বাসন প্রয়োজন। আমরা নিজেরাই আমাদের পৃথিবীতে যা করেছি তা আমাদের অবশ্যই পুনর্ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে, কারণ আমরা যদি তৃতীয় পর্যায়ে যাই তাহলে এটার ফেরার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের গ্রহটি জীবনের জন্য উপযুক্ত না হওয়ার কাছাকাছি। ষষ্ঠ কোন প্রজাতির বিলুপ্তির একটি সময়কাল। যত দ্রুত ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়েছে পৃথিবী শুরু হয়েছে। সর্বোপরি মানুষও একটি জৈবিক প্রজাতি। তাহলে আমরা কেন ভাবি যে আমাদের চারপাশে সবাই মারা গেলে আমরা অবশ্যই বেঁচে থাকবো? যদি আমাদের অধিকাংশ এই মুহূর্তে আমরা যে বিপদের মধ্যে আছি তা বুঝতে না পারে, আমরা এখনো কিছু পরিবর্তন করার সুযোগ আছে, কিন্তু সময় ফুরিয়ে আসছে। বিশ্বের মহাসাগরগুলো মৃত, অঞ্চলগুলো বিপর্যয়মূলক ভাবে হারছে। এগুলো এমন এলাকা যেখানে অক্সিজেনের মাত্রা হ্রাসের কারণে যে কোনো ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী মারা যাচ্ছে। শুধু এইটি সম্পর্কে চিন্তা করুন। প্রথম মৃত অঞ্চল 1970 সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল। 2014 সালে 146টি মৃত অঞ্চল ছিল এবং 8 সালে ইতিমধ্যে 405টি চিহ্নিত হয়েছে, আর এদের সংখ্যা প্রতিনিয়তই বাড়ছে। ডেড জোনগুলো জনবহুল উপকূলের কাছাকাছি তৈরি হওয়ার প্রবণতা তৈরি হচ্ছে, কারণ তাদের গঠনটি মূলত নিষ্কাশন এবং এতে থাকা রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা তৈরি হচ্ছে। এটি এই সত্যের দিকে পরিচালিত করছে যে বৃহত্তম মৃত অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি আয়তন এখন
70,000 বর্গ কিলোমিটার। সাগর মরে যাচ্ছে, আর তাই আমরা একই সাথে মারা যাচ্ছি। সর্বোপরি সমুদ্র আমাদের অক্সিজেন দেয় এবং পৃথিবীকে অতিরিক্ত উত্তাপ থেকে রক্ষা করে। বর্তমানে মৃত অঞ্চলগুলো একটি বিপরীত প্রক্রিয়া আছে, কিন্তু কেউ এই সমস্যার সমাধানে মনোযোগ দিচ্ছে না, কারণ অর্থনীতিবিদদের দাবি দূষণকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা অদক্ষ, কারণ এই হ্রাসের খরচ সুবিধাকে ছাড়িয়ে যাবে। অথচ দেখা যাচ্ছে যে একটি ভোক্তা সমাজ জীবন বাঁচানোর জন্য অভিনয় করা লাভজনক নয়। আজ অবিশুদ্ধতা, বিশুদ্ধকরণ এবং পানীয় জল উৎপাদনের জন্য প্রচুর প্রযুক্তি রয়েছে, কিন্তু অন্তত 2 বিলিয়ন মানুষ মল দ্বারা দূষিত পানি জল দ্বারা পান করে। চলুন নিচের ভিডিওটি দেখি। আপনি মলদ্বার দ্বারা দূষিত পানি পান করলে কে লাভবান হবে তা আপনি বুঝতে পারবেন। The world is already divided into those who are desperately short of water and those who still have it. According to UN data, humanity needs to wake up to the looming water crisis. And this is despite the fact that nowadays we know how to extract water even from the air and even in the most arid region. Water from fog. In one of the world's largest capitals, পৃথিবী মধ্যে তাদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে যারা পানীয় মরিয়া ঘাটতি এবং তাদের পানি রয়েছে। জাতিসংঘ তথ্য অনুসারে জলের সংকটের জন্য মানবতাকে জেগে উঠতে হবে, এবং এটি এই সত্য হওয়া সত্ত্বেও আজকাল আমরা জানি কিভাবে, এমনকি বাতাস থেকে এমন সবচেয়ে শুষ্ক জল আহরণ করে। কুয়াশা থেকে জল। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম রাজধানী লিমা মরুভূমির অবস্থিত কুয়াশা বিশাল জলে সংগ্রহ করে এবং পানীয় জল উৎপাদন করে ব্যবহার করে। মরক্কোতে একটি বৃহত্তর উদ্ভিদ রয়েছে যা কুয়াশার দিনে দিনে 6,000 লিটার পানি উৎপাদন করে, এবং অপারেশনের জন্য কার্যত কিছুটা খরচ হয় না এবং বাহ্যিক শক্তির জন্য প্রয়োজন হয়। বাতাস থেকে জল। বায়ুমণ্ডলে জল জেনারেট আপনাকে প্রতিদিন 3,000 লিটার পর্যন্ত পানীয় জল তোলার অনুমতি দেয়, এবং এটি 1 মিলিয়ন লিটার পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। মোবাইল এবং স্থির হতে পারে। তারা যে কোনো পানির উৎস থেকে এবং যে কোনো জলবায়ু, এমনকি শুষ্ক মরুভূমিতেও কাজ করতে পারে, কিন্তু দেশের সামরিক প্রয়োজনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং জরুরি পরিস্থিতিতে ভালোভাবে প্রমাণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, উদাহরণস্বরূপ 2010 সালে হাইতি ভূমিকম্পের পরে জেনারেটরের পানীয় ক্ষত ধোয়া এবং অপারেশনের জন্য হাজার হাজার গ্যালন পরিষ্কার জল ব্যবহৃত হয়েছে। এত আধুনিক প্রযুক্তির পরিস্থিতিতে পিপাসায় মরতে রাজিকে জল বিশুদ্ধকরণ ইউনিট বিশ্বব্যাপী প্রায় 16,000 ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট সমুদ্রের জলকে লবণ থেকে বিশুদ্ধ করে এবং তা মিষ্টি জলে পরিণত করে। তারা দিনে কয়েক মিলিয়ন গ্যালন বিশুদ্ধ জল উৎপাদন করতে পারে এবং 300 মিলিয়ন মানুষকে সরবরাহ করতে পারে। উন্নয়ন ইতিমধ্যেই ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্টকে পরিবেশ বান্ধব হতে দেয়, এমনকি সমুদ্রের তরঙ্গের শক্তিকেও কাজ করে এবং সমুদ্রের ক্ষতি না করে। জলে তারা ক্ষেতের সেচের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজগুলো ধরে রাখতে পারে এবং অবশিষ্ট লোনা থেকে খনিজগুলো আহরণ করে। এই চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা এবং নিষ্ঠুরতার জন্য
সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত দেশগুলো লক্ষ লক্ষ মানুষ পিপাসায় মারা যায় এবং একই জাতীয় প্রযুক্তি উপলব্ধি করে। আর এই হচ্ছে আমরা যে সমাজে বসবাস করি সেই সমাজের সারমর্ম। জল পুনরায় চিকিৎসা প্রযুক্তির অনেক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছে। পানি পানের জন্য নিরাপদ এবং এই গুণমান WHO মানকে জানিয়ে যায়। এদিকে প্রতি 2 মিনিটে একটি শিশু দূষিত পানি সংক্রান্ত রোগে মারা যায়। বিশ্বের 2 বিলিয়ন মানুষ পানীয় জলের উৎস ব্যবহার করে যা মল দ্বারা দূষিত। 2025 সাল নাগাদ বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যা এমন এলাকায় বাস করবে যেখানে পানির অভাব রয়েছে। মাত্র 3 বছরের মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে মানুষ হবে। আসলে আমাদের কাছে এই 3 বছরও নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গ্রহের পরিস্থিতি প্রতিদিন দ্রুত চেঞ্জ হচ্ছে এবং সমস্যা আসে যেখানে কেউ এটি আশা করেনি। তাহলে আপনি ব্যক্তিগতভাবে কি বেছে নেবেন? তৃষ্ণায় মারা যাওয়া বা মলত্যাগের পানি পান করা? যে পছন্দ যা আপনি ভোক্তা সমাজে আছে। আজকাল মানবতার কাছে প্রত্যেকের জন্য পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রকৃতি রয়েছে, কিন্তু ভোগবাদী বিন্যাসে মানুষ হত্যার জন্য ট্রিলিয়ন খরচ করে এবং আমাদের জীবন বাঁচানোর জন্য ব্যয়বহুল। আমাদের নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা আমরা ভোক্তা সমাজের দূর শেষ এবং অযৌক্তিক বিন্যাসকে সমর্থন করি, যে বিন্যাস এই সমস্যাগুলো এখনো সমাধান করে না, কারণ ভোক্তা সমাজের জন্য আমাদের বেঁচে থাকার মানেই উপার্জন। আজকাল আমাদের জীবনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর আমাদের মৃত্যু শুধুই পরিসংখ্যান। একমাত্র উপায় হলো বিন্যাস পরিবর্তন করা। আপনার জীবন, আপনার প্রিয়জনের জীবন এবং গ্রহের সমস্ত লোকের জীবন বাঁচাতে আপনি এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করতে পারেন তা হলো সৃজনশীল সমাজ সম্পর্কে জানাতে যোগাযোগ করুন, কারণ সমাজের বিন্যাস পরিবর্তন করলেই আমরা মানুষের জীবনের মূল্যকে প্রাধান্য দিতে পারবো। আমরা সর্বত্র উন্নত প্রযুক্তি চালু করব এবং প্রত্যেক জীবনের সুরক্ষা দেব। এখন কাজ সৃজনশীল সমাজ সম্পর্কে অবহিত করা। এটি ভোক্তা সমাজে কিভাবে কাজ করে তার একটি উদাহরণ। মানুষের জীবনের উন্নতির জন্য যা যা প্রয়োজন আমাদের সবার আছে, কিন্তু তা সহজলভ্য নয়। ভোক্তা সমাজ কিভাবে আমাদের জীবন থেকে ছিনতাই করছে তার আরেকটি উদাহরণ দেখুন। চলুন জাপানের দিকে তাকাই। ইতিমধ্যে আজ বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা জাপানে ঘটবে এমন একটি মেগা ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী করছে, কিন্তু তারা এই তথ্য ঘোষণা করতে পারে না, কারণ বর্তমানে ভোগবাদী সমাজে কি করতে হবে তার কোনো সমাধান নেই। মানুষকে সতর্ক করা হয় না। আসুন এই বিষয়ে একটি ভিডিও দেখে নিই। একটি মেগা ভূমিকম্প সম্পর্কে জাপান এবং আশেপাশের অঞ্চলগুলো ধ্বংস করতে পারে কেন? জাপান প্রায় 12,000 বছর আগে বরফ যুগের শেষে একটি দ্বীপপুঞ্জে পরিণত হয়েছে এবং তার আগে এটি একটি মহাদেশের অংশ ছিল। প্রতি 12,000 বছরে পৃথিবীর দেশব্যাপী এবং টেকটনিক পরিবর্তন ঘটে এবং গ্রহের চেহারা পরিবর্তন হয়, কিন্তু মহাদেশে প্লাবিত করে এবং উত্থাপিত করে এখন আমাদের সভ্যতা 12,000 বছর চক্রের শেষে বাস করছে, যার মানে বিশ্বব্যাপী এবং পর্যায়মূলক পরিবর্তন চলছে।
তো পেতে যে দেশ এক জাপান জলবায়ু ঘটনা পৃথিবী স্মাটিক ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্সের অ্যালেক্সি লুবিনসন ভূমিকম্পের শব্দ বিশ্লেষণ করে ঘটনা 3 বছর আগে 11 সালে তোহোকু ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তিনি অনুমান করেছিলেন যে এই ভূমিকম্পটি ছিল শুধুমাত্র একটি পূর্বশক, একটি ভূমিকম্পের পূর্বসূরি। জাপানি বিপর্যয় তিনি আগামী বছরগুলোতে জাপানের আশেপাশে 10 মাত্রার ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিয়েছেন। এই ধরনের ভূমিকম্পের ধ্বংসাত্মক শক্তি তোহোকুতে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের চেয়ে 32 গুণ বেশি শক্তিশালী। আমাদের সভ্যতা এত বড় ভূমিকম্প এখনো অনুভব করেনি। জার্মান সিসমোলজিস্টরা আগামী কয়েক বছরে জাপানে 10 বা তারও বেশি মাত্রার নতুন ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিয়েছেন। সবকিছুই নানকাই ট্রফের দিকে নির্দেশ করে। কোবো ইউনিভার্সিটির গবেষকরা নানকাই ট্রফি এলাকায় আসন্ন মেগা ভূমিকম্পের বিষয়ে সতর্ক করেছে। তারা সেখানে তরুণতর টেকটনিক প্লেটের গতিবিধি শনাক্ত করেছে। আন্তর্জাতিক গবেষকরা দেখা গেছে যে গ্রহের অভ্যন্তর থেকে একটি ম্যাগমা গম্বুজ দ্রুত উঠছে। এটি ম্যান্টল থেকে অনুপ্রবেশ করছে, পৃথিবীর ভূত্বককে বিকৃত করে এবং ভূমিকম্প ঘটায়। একটি চক্র পরিবর্তন এলাকায় একটি সক্রিয় ম্যাগমা ওভারল্যাপিং করে এই এলাকায় অভূতপূর্ব টেকটনিক আন্দোলন, কারণ এর পরিণতি প্রতিবেশী সব দেশেই পড়বে। এই ধরনের একটি মেগা ভূমিকম্প জাপানে বিধ্বংসী আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটাতে পারে। ইতিমধ্যে এখন ম্যাগনেটিক কার্যকলাপ এরা এবং কিলি ক্যান্সারেতে নিবদ্ধ হয়েছে। যে কোনো সুপার ক্যাটাগরির ভূমিকম্প হলে পুরো গ্রহকে আগ্নেয়গিরির শীত এবং বরফ যুগের হুমকি দেবে। এমনকি ভূমিকম্পের জন্য প্রস্তুত একটি জাতি এমন ধ্বংসাত্মক শক্তিকে সহ্য করতে পারবে না। আমাদের কেবল এই বিপদ সম্পর্কে জাপানের জনগণকে সতর্ক করতে হবে, যাতে তারা আগে থেকেই নিরাপদ এলাকায় পুনর্বাসিত হতে পারে, এবং তাহলে 126 মিলিয়ন মানব জীবন তাদের দেশে যে কোনো মুহূর্তে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে যেতে পারে। জাপানের মতো উন্নত দেশ কি আসন্ন মহাকাশ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত? অন্যান্য দেশ কি পুনর্বাসনে সাহায্য করতে প্রস্তুত? একটি ভোক্তা সমাজের বর্তমান বিন্যাসে একটি নির্দিষ্ট দেশের জনগণকে স্থানান্তরের জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কারণ সম্ভব রয়েছে। এমন ভূমিকম্প কি শুধু জাপানের জন্যই সমস্যা হবে? কেন কোনো সীমানা, কোনো প্রাচীর জলবায়ু আক্রমণ পদ্ধতিকে আটকাতে পারবে না? শুধুমাত্র সৃজনশীল সমাজের বিন্যাস 126 মিলিয়ন মানুষকে একযোগে শান্তিপূর্ণ পুনর্বাসন সম্ভব। সৃজনশীল সমাজ আমাদের একমাত্র উপায়। এই তথ্য ছড়িয়ে দিয়ে আপনি কোটি কোটি মানুষের জীবন বাঁচাতে পারেন। সবাইকে শুভেচ্ছা। আমি এই দুর্দান্ত ফোরামের একটি অংশ হতে পেরে সম্মানিত। এই ইভেন্টের প্রস্তুতিতে অংশগ্রহণকারী সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ। আজ আমরা বিশ্বের কাছে প্রত্যেকটি সত্যকে সোচ্চার করতে পারি, যারা জলবায়ু থেকে ভুগছে, যারা এই নিষ্ঠুরতা এবং ধ্বংসাত্মক শক্তির মুখোমুখি হয়েছে, তাদের জন্য এটি একটি খুব কষ্টকর। এখন আমি সংসদবাদীদের সম্বোধন করতে চাই। আপনি জানেন, আমি নিজেই জিজ্ঞেস করি, আরো কি দরকার দেখানো দরকার? আপনাকে আরো কি বলার দরকার, যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে মানবতা একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে মারা যাচ্ছে? কিছু লোক বলে যে আমরা অনুমিতভাবে জলবায়ু বিষয়কে হেরফের করছি। আমাকে বলুন, এটি আমাদের উভয়ের মধ্যে কিভাবে উপকৃত হয়? তারা বলে আমরা মানুষকে ভয় দেখাচ্ছি। এখন থেকে সত্য জানা মানে ভয় দেখানো। জলবায়ু আমাদের হেরফের করার হাতিয়ার নেই।
জলবায়ু আমাদের অভিন্ন শত্রু। আমরা কয়েক মাস ধরে রাত জেগে আছি যাতে আপনি সত্য দেখতে পারেন, আপনার জীবন বাঁচাতেও পারেন। যারা আমাদের বিশ্বাস করে না তাদের জীবন, বলুন তো আমাদের প্রচুর সম্পদ খরচ করে কি লাভ? তাতে আমাদের কি আছে? এটি মস্তিষ্ক চালু করার এবং এই সম্পর্কে সত্য চিন্তা করার। আমরা একই গ্রহে বাস করছি, এটাই আমাদের একমাত্র বাড়ি, এবং জলবায়ু বিপর্যয় প্রত্যেককে প্রভাবিত করছে। যদিও তারা হতে পারে এখন আমাদের থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে আছে। প্রতিটি দুর্যোগ সমগ্র গ্রহের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রমাণ। আর তাই আপনার জানালার বাহিরে, এমনকি যদি আপনি এটি কখনো দেখতে না পান, সত্যি হলো আপনি যখন জলবায়ু শক্তির মুখোমুখি হবেন, তখন এটি সম্পর্কে কিছু করতে দেরি হয়ে যাবে। আমার জীবন এবং অন্যান্য লোকদের জীবন বাঁচানো আমি একমাত্র সুযোগ পেতে চাই, কারণ আমি মানুষ এবং আমি বাঁচতে চাই। তাই আমি খোলাখুলিভাবে কথা বলি। এবং এখন আমি পাদ্রীদের সমর্থন করতে চাই। জলবায়ু আমাদের সবাইকে হত্যা করে। আপনি কেন চুপ? কেন আপনি সত্য বলছেন না যে আজ মানবতার জন্য একমাত্র উপায় এবং পরিত্রাণ হলো সৃজনশীল সমাজ? এটি নিয়ে চুপ থাকার কিছু নাই। আপনি মানুষকে সতর্ক করতে পারেন এবং সারা বিশ্বের বিশ্বাসী মানুষদের জীবন বাঁচাতে পারেন যারা শোনেন। তোমাকে কেন আপনি যে করছেন না? জেমসের পত্র বলে। সুতরাং যে কেউ সঠিক কাজটি করতে জানে এবং তা করতে ব্যর্থ হয় তার জন্য এটি একটি পাপ। তুমি কি তা জানো না? আমাদের নীরবতা, আমরা একে অপরকে হত্যা করছি, কারণ জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আমাদের নীরবতা হত্যার শামিল। নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা, যারা শান্তিতে ঘুমায়, তাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে না জানে? বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম পবিত্র উপদেশ মানুষের ক্ষতি এবং হত্যা নিষিদ্ধ করা। ইসলামের সবচেয়ে বড় পাপ হলো একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা। তাহলে চুপ করে আছো কেন? আমি সমগ্র ধর্মের কিছু প্রকৃত পাদ্রীদের কাছে আবেদন করি যারা সত্যিকার অর্থে ঈশ্বরের সেবা করেন। মনে রাখবেন কেন আপনি আপনার ধর্মে এসেছেন। আপনি যদি সত্যি মানুষের মঙ্গলের জন্য সৃষ্টিকর্তার সেবা করতে আসেন এবং একটি হতে না ফেলোডার, তাহলে চুপ থাকবেন না, সত্যি কথা বলুন। আমরা বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে শুনেছি যে অদূর ভবিষ্যতে একটি 10 মাত্রার ভূমিকম্প হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ধরনের ভূমিকম্পের শক্তি 2011 সালের দোহকতা 9 মাত্রার ভূমিকম্পের চেয়ে 32 গুণ বেশি হবে। এত বড় ভূমিকম্প আমাদের সভ্যতা কখনো দেখেনি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 12,000 বছরের চক্রের সময় প্রতিবারই কেবল ভূমিকম্প ঘটে না, সুপার ভলক্যানো অগ্ন্যুৎপাতও ঘটে। পরবর্তীতে জো বেন্টের আমাদের এটি সম্পর্কে আরো বলবেন। জো একজন গবেষক, উদ্ভাবক এবং উদ্যোক্তা। শুভেচ্ছা, আমার নাম জোসেফ টিমোথি ক্ল্যান্ডন এবং
আমি এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে আমাকে কথা বলার অনুমতি দেওয়ার জন্য সৃজনশীল সমাজকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। অনেক লোক এটি জানে না, তবে গ্রিক এবং হিন্দু সকলের চক্রাকার বিপর্যয় চক্র সম্পর্কে তাদের গল্প রয়েছে। এই চক্র বিপর্যয়গুলো কেন সভ্যতা এবং চূড়ান্ত ধ্বংসের জন্ম দিতে বলে আমি মনে করি তা অনেক মানুষ ভাবছে, এবং এটি আসলে একটি সত্যি সহজ পদার্থবিজ্ঞানের নীতি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির একটি বিশাল উত্তর চুম্বক ক্ষেত্র এবং একটি বিশাল দক্ষিণ চুম্বক ক্ষেত্র রয়েছে, এবং যেখানে এই দুটি ক্ষেত্র মিলিত হয় এবং তরঙ্গ স্বরূপ দোলন তৈরি করে আমরা সাউদার্ন ওয়েভ ফর্মে 12,500 বছর এবং উত্তর ওয়েভের 12,500 বছর ব্যয় করি। কোন ব্যাপার না, তাই না? ঠিক আছে, যেখানে এই দুটি তরঙ্গ একত্রিত হয়ে সেই স্থানে একটি 3% অঞ্চল প্রতিনিধিত্ব করে, যা আমরা প্রায় 200 বছর ধরে দেখে আসছি। আপনি যদি মহাকাশের সেই 3% অঞ্চলকে গ্যালাক্টিক কেন্দ্রীয় বস্তুতে ফিরে যান, তাহলে সেই জায়গাটি যেখানে তারা ক্রমাগত পেরিয়ে আসছে। সুতরাং মহাকাশের এই অঞ্চলের শক্তির বিশালতা ছোট করা যাবে না, এবং সত্যি এটি একটি চৌম্বক মিশ্রণ এবং চৌম্বকীয় আবেশের কারণে যা আমাদের গ্রহটি সেই 200 বছর ধরে চলছে, যা চক্রীয় সুপার ভলকানো চক্রের জন্ম দিচ্ছে, এবং আপনি এটি ঘড়ির কাঁটার মতো দেখতে পারেন। ঠিক অর্ধেক মহান বছর আগে 12,500 বছর ইতালির উপকূলে ক্যাম্পিও প্লেং এবং সুপার অগ্নিগিরির গর্জন। ঠিক এক মহান বছর আগে 24,000 থেকে 25,000 বছর আগে নিউজিল্যান্ডের টর্পেডো চলে গিয়েছে। ঠিক 1.5 বছর আগে ক্যাম্পি প্লেগি আবার চলে গেল, এবং ঠিক 2 বছর আগে মহাকাশের সেই অঞ্চলে প্রচুর ধ্বংসাবশেষ করেছিল। তাই আমরা সেই অঞ্চলে উল্কার প্রভাবের জন্য সংবেদনশীল ছিলাম, এবং সেই কারণেই আপনি ডায়াবলিক ক্যানিও খুঁজে পান। উল্কাটি ঠিক 48,000 বছর ধরে আঘাত করছিল আগে, এবং আমি সবচেয়ে বিপর্যয়কর সাম্প্রতিক সুপার আগ্নেয়গিরির কথা উল্লেখ না করতে ভুল করব, এবং এটি ছিল 75,000 থেকে 76,000 বছর আগে। প্রভা, ঠিক 3টি মহান বছর, এবং আপনি যা খুঁজে পেয়েছেন তা হলো একটি সুপার আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাত যা এত বড় এবং এত শক্তিশালী এটি মানব জাতির প্রায় 8,000 লোককে নিয়ে গিয়েছে। তাদের মধ্যে 12,000 বছরের চক্রাকার অধ্যয়ন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, জো। আমাদের সাথে থাকুন, কারণ আমরা ইতিমধ্যে আমাদের গ্রহে কি ঘটছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আমরা কি আশা করতে পারি তা তথ্যগুলো সাগরে ডুবে দেব। আমরা সেই সমস্ত গবেষকদের ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা জলবায়ু সংকটের আসল কারণ সম্পর্কে কথা বলেছেন। তারাই সত্যিকার বিজ্ঞানীরা যারা মানুষের জীবনের কথা চিন্তা করেন, এমনকি যখন একটি ছোট দল তাদের হুমকি দিচ্ছে, তখনও আমরা আপনাকে এবং আপনার কাজকে সম্মান জানাতে চাই। আমরা ঘোষণা করতে চাই যে 180টি দেশের সৃজনশীল সমাজ প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবীরা দ্বারা বিজ্ঞানী, গবেষক, পেশাদার এবং বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় একটি স্বাধীন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে, যাতে জলবায়ু প্রকৃত কারণগুলো চিহ্নিত করার একক লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনাকে একত্রিত করা যায়, এমন পরিবর্তন যা মানুষের ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্পর্কিত নয়, সমাধানের সন্ধান করা এবং গ্রহ সম্পর্কে প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে সাধারণ জনগণের সত্য তথ্য সরবরাহ করা। আমরা সমস্ত বিজ্ঞানী এবং গবেষকদের যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাই। এরপরে আসুন ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে একটি ভিডিও দেখে নিই, যা তীব্রতা এবং ফ্রিকোয়েন্সি ইতিমধ্যে অস্বাভাবিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
আপনি ইচ্ছা করলেন আপনার নিজস্ব অনুভূতি, নিজস্ব মূল্যায়ন আপনার বন্ধু অথবা আপনার পরিবারের মানুষদেরকে সৃজনশীল সমাজে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারেন, নিমন্ত্রণ জানাতে পারেন। চলুন আমরা একটা আগ্নেয়গিরির সম্বন্ধে একটা ভিডিও দেখে যাই, যেটার অস্বাভাবিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে ইদানিং। ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরি। পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ শক্তি ভূপৃষ্ঠে অপ্রত্যাশিতভাবে নিজেকে প্রকাশ করে, যার ফলে প্রচুর ক্ষতি হয় এবং চারপাশের সমগ্র মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়। সম্প্রতি বছরগুলো গ্রহের শক্তির এই নির্গমন বিশাল লাফিয়ে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, অবর্ণনীয় কিছু ঘটতে শুরু করেছে। 2015 সালে জাপানের কাছে 751 কিলোমিটারের গভীর রেকর্ড ব্রেকিং ভূমিকম্প নিবন্ধিত হয়েছে। এটি আগে কখনো দেখা যায়নি এবং প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় এটিকে অসম্ভব বলে মনে করেছেন। ভূমিকম্প শুধুমাত্র পৃথিবীর ভূত্বক এবং উপরের আবরণে ঘটে বলে মনে করা হয়। তখন লিথোস্ফিয়ারিক প্লেটের ব্লকগুলো ভেঙে যায় এবং স্থানান্তরিত হয় এবং গভীরতায় পদার্থগুলো আরো নমনীয় এবং ভঙ্গুর কাচের মতো আচরণ করে না এবং প্লাস্টিকের মতো সেখানে ভাঙার মতো কিছু নেই, কিন্তু ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্প শুধু গভীরে হচ্ছে না এবং তারা ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছিও ঘটছে, যার মানে তারা আরো ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠছে। আজ তাদের মধ্যে আরো বেশি করে প্রায় 10 কিলোমিটার গভীরতার কেন্দ্রবিন্দু। উদাহরণস্বরূপ 2022 সালের এপ্রিলের শুরুতে নিউ ক্যালেডোনিয়ার কাছে 4.5 থেকে 7 মাত্রার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় 36টি ভূমিকম্পের একটি সম্পূর্ণ সিরিজ ঘটেছিল। হাইতির 2021 সালের আগস্টে একই সময় এবং গভীরতার মাত্র একটি ভূমিকম্প মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়েছিল এবং 2200 জনেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছে এবং ভূপৃষ্ঠ ক্রমশ বাড়ছে প্রাণঘাতী হুমকি। আমাদের চোখের সামনে ফাটল দেখা যাচ্ছে এবং ত্রুটিগুলো সক্রিয় হচ্ছে। আক্ষরিক অর্থে আমাদের পায়ের তলার মাটি ধসে পড়েছে, পুরো বাড়ি গ্রাস করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কেনিয়া, আইসল্যান্ড, তুরস্ক, চীন, বৈকাল হ্রদ এবং অন্যান্য অঞ্চলে ত্রুটিগুলো সক্রিয় হয়ে পড়ছে। তাদের পর থেকে প্রচুর ক্ষতি করতে পারে। এটি পায়ের নিচের একটি অতল খোলা। ইউরি কুজমিন ভৌত এবং গাণিতিক বিজ্ঞানের ডক্টর, ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্স অফ দ্য আর্থের অধ্যাপক, ফল্ট জোনে পৃথিবীর পৃষ্ঠের পরিবর্তনে একটি বড় আকারের গবেষণা চালিয়েছেন। প্রভাবশালী অসঙ্গত পৃথিবীর পৃষ্ঠের অধীনতা হতে পরিণত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে গ্রহ ও সম্প্রসারণের কারণে পৃথিবীর ভূত্বক আলাদা হয়ে যায় পড়েছে এবং পৃথিবী আক্ষরিকভাবে সিমস এ ফেটে যাচ্ছে। এই পর্যবেক্ষণ ভূমিকম্পের জাক অর্থাৎ দলবদ্ধ শকগুলোর ক্লাস্টারের সংখ্যা বাড়ছে। একটি জাক স্থানীয় এলাকার অল্প ব্যবধান ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের ঘটনাবলীর প্রায় একই মাত্রার দ্বারা চিহ্নিত করা হচ্ছে। স্বতন্ত্র ভূমিকম্পের জাকে ভূমিকম্পের ঘটনাগুলোর সংখ্যা কয়েক ডজন থেকে শত শত এবং কখনো কখনো হাজারে বাড়ছে। তাদের মাত্রা এবং সময়কাল বৃদ্ধি পেয়েছে শিলার মাইক্রোক্র্যাকগুলোর ম্যাগমা এবং গরম শেষের অনুপ্রবেশের কারণে এটি ঘটছে। জাক এখন শুধু ফল্ট জোন এবং আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি নয় এবং আরো শান্ত অঞ্চলে রেকর্ড করা হচ্ছে। ভারতের পালঘর অঞ্চল একটি
শান্ত মহাদেশীয় অঞ্চলের অবস্থিত সেপ্টেম্বর 2018 সালে ভূমিকম্পের সাথে জাগরণ শুরু হয় এবং আজও তা অব্যাহত রয়েছে। মাত্র 2 বছরে একটি ছোট এলাকায় মধ্যে 3.8 পর্যন্ত প্রায় 5000 মাত্রা ভূমিকম্প হয়েছে এবং আটলান্টার ক্যারপাশভিল স্টেটে আগস্ট 2020 সাল থেকে যা ঘটছে তা বিজ্ঞানীদের বিশাল ম্যাগমা অনুপ্রবেশ হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথমে 6 মাসে প্রায় 85,000 ভূমিকম্প শনাক্ত করা হয়েছে, যার সর্বোচ্চ মাত্রা ছিল 6। সাধারণত এই প্রক্রিয়া ভূতাত্ত্বিক সময়ের স্কেলে ঘটে, যেমন মানুষের জীবনকালের সময়কালের বিপরীত, এবং পোস্টডামের গবেষণা কেন্দ্রে সিস্টেমোলজিস্ট গবেষণার সহ-লেখক সিমন সেক্স লেখেন, ম্যাগমা আক্ষরিক অর্থে সিথোমিয়ার প্লেটটিকে ভেতর থেকে গ্রাস করছে এবং 6 মাসের ভূত্বকের 2 থেকে 3% পথ অতিক্রম করছে। একটি বিপর্যয়মূলক কেটে যাওয়ার আগে 5 কিলোমিটার পথ অবশিষ্ট থাকে এবং এটি একটি উদাহরণ মাত্র। সব জায়গায় এইরকম ঘটনা ঘটছে এবং আমরা এখন একটি বড় প্রশ্নের মুখোমুখি, কি হচ্ছে? যদিও সম্প্রতি বছরগুলোতে ভূমিকম্পের সংখ্যার একটি বিপর্যয়মূলকভাবে বৃদ্ধি করছে এবং গবেষকরা এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা এটি নিশ্চিত যে সরকারি সিসমোলজিক্যাল গবেষকরা এটি অস্বীকার করার চেষ্টা করছে। বিশ্বের সিসমোলজিক্যাল সার্ভিসের তথ্য অদ্ভুত অমিল রয়েছে। তাদের গ্রাফগুলো দেখায় যে ভূমিকম্পের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। যাই হোক, বিভিন্ন পরিষেবা বিভিন্ন বছরে এটি করতে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে বিশ্বের ভূতাত্ত্বিক এজেন্সিগুলো মিথ্যা বলার ষড়যন্ত্র করছে, কিন্তু ঠিক তা নিয়ে একমত হয়নি। আমরা যদি বিভিন্ন দেশ থেকে অফিসিয়াল জিওলজিক্যাল ডেটা সংগ্রহ করার জন্য আন্তর্জাতিক পোর্টালগুলো খুঁজতে আসি এবং সমস্ত তথ্য একসাথে রাখি, তাহলে আমরা নিম্নলিখিত চিত্রটি পাচ্ছি। আপনি গ্রাফ থেকে দেখতে পাচ্ছেন সাধারণভাবে সিসমেটিক ক্রিয়াকলাপের কোনো হ্রাস নেই। এই বিষয়ে কেউ কথা বলছে না। বিপজ্জনক এলাকা থেকে মানুষ সরিয়ে নেওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই, কেননা বাস্তবতা দেখা যায় যে আপনি সবচেয়ে জটিল পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। এখন আপনার সতর্ক করা হবে না বা সরিয়ে নেওয়া হবে না। একটু চিন্তা করুন, তারা যদি ভূমিকম্পের তীব্রতা এবং সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের কাছে মিথ্যা বলে, তাহলে কেন তারা আমাদের বাঁচাতে হবে? এটি খুবই নিরুৎসাহিতকর। এটা খুবই নিরুৎসাহিতকর যে ডাটাবেজে 3 থেকে 4 মাত্রা ভূমিকম্পের সংখ্যা 10 গুণ কমে গেছে এবং কিছু দেশের জন্য, যেমন ইন্দোনেশিয়া বা ফিলিপাইনের জন্য, এটি প্রতি কয়েক হাজার বছর থেকে প্রায় শূন্যে নেমে এসেছে। এটি আমাদের হতে পারে কোনো চিহ্ন ছাড়াই প্রায় 24,000 ভূমিকম্প কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। সেন্সর ঘটনাবলী তাদের শনাক্ত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কি হোক, আমাদের কি বোকা বানানো হচ্ছে? কেউ সিসমিক ডেটা জাল করবে কেন? তারা এটি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য, যা ঘটছে তার আসল চিত্র আড়াল করার জন্য এবং আসন্ন বিপর্যয়কে আড়াল করার জন্য। ক্ষমতা এবং মুনাফার লোভে কোটি কোটি মানুষের জীবনকে অপরাধমূলকভাবে অবজ্ঞা করে। সবচেয়ে হতাশাজনক বিষয় হলো, এই সিসমিক ডেটাগুলো বিজ্ঞানীদের গুরুতর গবেষণা পরিচালনা করতে ব্যবহৃত করেন। তাদের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ করার ধারণা কেউ আসে না, কারণ তারা সরকারি সূত্র থেকে এসেছে। বিশ্বের সিসমিক ডেটার উপর একচেটিয়া অধিকার রয়েছে এবং এই একচেটিয়া ডেটা ম্যানিপুলেশনগুলো ব্যাখ্যা না করার অধিকারও সংরক্ষণ করে। এবং যখন এই সহযোগীরা ডেটা জাল করতে ব্যস্ত, তখন পৃথিবীর অন্ত্রে একটি ম্যাগনেটিক অ্যাপোক্যালিপস তৈরি হচ্ছে। In recent decades, the Earth
সম্প্রতি দশকগুলোতে পৃথিবী লাফিয়ে এবং বাউন্ড করে তার গুণন ত্বরান্বিত করছে, যার অর্থ কেন্দ্রাকতিক শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলস্বরূপ লক্ষ্যরেখায় গ্রহটি প্রসারিত হচ্ছে এবং আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে পৃথিবীর ভূত্বকের ফাটল এবং ভূতাত্ত্বিক ত্রুটিগুলো সক্রিয় হচ্ছে। এই সময় ম্যাগমা সহ পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ রক্তের গহ্বরের অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। কেসন রোগের সময় রক্ত গহ্বরের একটি জীবন হুমকিতে ঘটে এবং ভূপৃষ্ঠে দ্রুত আরোহণের সময় ডুবুরিদের কাছে পরিচিত হঠাৎ চাপ কমে যাওয়ার কারণে রক্ত দ্রবীভূত গ্যাসগুলো তাৎক্ষণিকভাবে নির্গত হয়, যার ফলে রক্ত ফুটতে পারে। ফলে গ্যাসের বুদবুদ রক্ত নালীর দেয়াল ধ্বংস করে পৃথিবীর অভ্যন্তরে গ্রহের ঘূর্ণনের আকস্মিক ত্বরণের জন্য কেন্দ্রাকতিক শক্তির তাৎক্ষণিক বৃদ্ধির সাথে আকস্মিক চাপের ড্রপগুলো জড়িত, যার ফলে ম্যাগমা হঠাৎ করে পৃথিবীর পৃষ্ঠের দিকে ধাবিত হয়। লিথোস্ফিয়ারের প্লেটগুলো সক্রিয় গ্যাস স্যাচুরেশন, ম্যাগমার ক্যাভিটেশন, মাইক্রোব্লাস্ট দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়, ঠিক যেমন জাহাজের দেয়ালগুলো ডুবুরির বুদবুদযুক্ত রক্তের সাথে মিশে যায়। এই প্রক্রিয়া নিজেরাই ত্বরান্বিত করে এবং ম্যান্টলের গভীর এবং গভীর স্তরগুলো প্রভাবিত করে। এই কারণে আমরা আরো শক্তিশালী এবং গভীর ভূমিকম্প এবং ভূমিকম্পের চাক দেখতে পাচ্ছি। এই প্রক্রিয়া যে ক্রমবর্ধমান ত্বরান্বিত হচ্ছে, যার প্রমাণ পেরুতে বিশাল দ্বিগুণ গভীর ভূমিকম্প দেখা যাচ্ছে। এদিকে ম্যাগমা গহ্বরের কারণে ভূত্বকের উপর চাপের প্রসার এবং তীব্রতা ক্ষয়ের তীব্র করে তুলছে, যে আমাদের জন্য মনে হয় শীঘ্রই আমরা এমন একটি মাত্রার আগ্নেয়গিরি এবং ভূকম্প দেখতে পাবো যা আমাদের সভ্যতা আগে কখনো দেখেনি। আমাদের গ্রহ অভ্যন্তরীণ ম্যাগমা বোমার ঘড়ির কাটা প্রক্রিয়ায় কাউন্টডাউন ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। পৃথিবীর আক্রমণ থেকে একটি বিশাল আক্রমণ করছে এবং পাতলা মহাসাগরে ঘটছে। মহাসাগরে এখন পর্যন্ত শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে চলছে, কিন্তু অগ্নুৎপাত স্থলভাগের পর্যায়ে চলে আসছে। টোঙ্গা একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। একটি গভীর ফোকাস ভূমিকম্পের সর্বাধিক সংখ্যা ছিল এবং শুধুমাত্র 15 জানুয়ারি 2022 সালে টোঙ্গা হাপাই আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের 80% জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করেছে। এটি একটি আগ্নেয়গিরি তা করতে পারে, তাহলে আমরা জলজ আগ্নেয়গিরির ব্যাপারে বিস্ফোরণ থেকে কি আশা করতে পারি? সব পরে ইতিমধ্যে এখন আমরা সিসমোগ্রাফিক পর্যবেক্ষণ ঘন মহাদেশীয় ভূত্বকে আপাতত লাইন ধরে এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। এটি একটি আগ্নেয়গিরির শীত এবং এটি একটি নতুন বরফ যুগে আসার হুমকি। কিন্তু এর থেকেও বড় ঝুঁকি আসতে পারে, তবে যেমন ইয়েলোস্টোন, কাম্পি-ফ্লাগোয়ে, ডিকাই, এবং এর ফলে পৃথিবীতে প্রাণের বিলুপ্তি ঘটতে পারে এবং সহস্র বছর ধরে পৃথিবীর অভ্যন্তরের শক্তিকে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু এর সক্রিয় হওয়ার লক্ষণ এই আগ্নেয়গিরির নিচের ম্যাগমা যখন একটি জটিল পর্যায়ে পৌঁছে, তখন বিপর্যয়ের মাত্রা কল্পনা করা কঠিন হয়ে যায়। আমাদের এই গ্রহ আলাদা হয়ে যাচ্ছে, তবু আমরা অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত। ভোগবাদী সমাজের অস্তিত্বহীন সমস্যাগুলো আমাদের চোখে বন্ধ করে দিয়েছে, আমাদের মূল জিনিসটি দেখতে দেয় না। আমরা ডেটা ম্যানিপুলেশন দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছি। ভূমিকম্পের পরিসংখ্যান তাপমাত্রার ডেটার মতোই ম্যানিপুলেট করা হচ্ছে। যারা এটি করে তারা চুপ করে থাকে, কেউ কেউ টাকার জন্য, কেউ কেউ হয়তো মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য, যাতে মানুষ শান্তিতে তাদের শেষ দিনগুলো কাটায়, যাতে
আমরা চোখ বন্ধ করে সরাসরি ঘাটে চলে যাই যখন কেউ জানে কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে আড়াল করে এবং সত্য বলতে ভয় পায়। So that we go straight to the precipice with our eyes closed while someone knows but deliberately hides or is afraid to voice the truth. But we still have a chance. And so we just কিন্তু আমরা এখনো একটি সুযোগ আছে এবং তাই আমরা শুধু সত্য বলতে হবে। বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনাকে একত্রিত করে আমরা বিপর্যয় মোকাবেলা করতে পারব। কিন্তু জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ আমাদের বাস্তবে পরিণত হওয়ার জন্য সমগ্র মানবতাকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে বিজ্ঞানীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধুমাত্র সৃজনশীল সমাজে সম্ভব। সিদ্ধান্ত নিন, পছন্দ আপনার, আপনার জীবনে ঝুঁকিপূর্ণ। এসব তথ্য চাপা দেওয়া মানবতা বিরোধী অপরাধ। আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন কেন এই তথ্য চাপা, কেন তাদের আড়াল করা হচ্ছে? একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্ব দীর্ঘায়িত করার জন্য। যখন ভোক্তা সমাজ একে অপরকে এবং আমাদের গ্রহকে গ্রাস করতে থাকে আর আমরা চুপ কেন? আমরা কি মনে করি আমরা আরো শান্তিতে বাস করব? আমরা করব, তবে বেশি দিন নয়। এই মনোভাব দ্বারা মিথ্যা বলে সত্যকে নীরব করে আমরা ভবিষ্যতের সুযোগ থেকে নিতে বঞ্চিত হব। মানুষ যখন সত্য দেখে তখন তা তাদের মোকাবেলা করার জন্য একত্রিত করে। ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত প্রতিরোধ ছাড়া কোনো বিজয় সম্ভব নয়। এখন যারা মানুষ এবং বিজ্ঞানীরা এটি করছে তারা বুঝতে পারলেও এটি আমাদের জন্য কতটা বিপজ্জনক তারা জানে না। কিভাবে এর সমাধান করা যায় এবং কিভাবে আপনার প্রশ্নের উত্তর কেন আমরা সৃজনশীল সমাজ প্রয়োজন, জলবায়ু মোকাবেলা করার উপায় খুঁজে বের করতে আমাদের বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা এবং তহবিল একত্রিত করতে হবে। মানুষ এবং গ্রহকে বাঁচাতে এবং তাদের গতকাল একসঙ্গে কাজ করা উচিত। কিন্তু এটি একটি ভোক্তা সমাজে ঘটবে না। ভোক্তা বিন্যাসে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং অজানা দিকে অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকবে, তা বরং পরিচিত কারো পকেটে। এই সব দেখে আমরা ফোরামে আগে যে সহযোগীদের কথা বলেছিলাম তারা কি আশা করেছে তা কল্পনা করা কঠিন। মিথ্যা তথ্যের জন্য তারা যে অর্থ পায় তা দিয়ে কি তারা একটি আগ্নেয়গিরি বা ভূমিকম্প দেওয়ার পরিকল্পনা আছে? তাদের ক্রিয়াকলাপগুলো অযৌক্তিক, কারণ আতঙ্কের মধ্যে তারা সমস্ত গর্তগুলো ভাগ করার চেষ্টা করছে যার মাধ্যমে সত্য বের হয়ে আসছে, আর তাদের মিথ্যার সামগ্র ভেঙে পড়ছে এবং এর মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যে তাদের ঘরবাড়ি হারিয়েছে, অন্য দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, মানুষের উন্নত জীবনের জন্য পালাচ্ছে, কিন্তু ভোগবাদী সমাজের পণ্য পরিণত হচ্ছে। আপনি নিচে শরণার্থী জীবনের কষ্ট সম্পর্কে আরো জানবেন। And are forced to seek shelter in other countries. People are fleeing for a better life, but in the consumer society, they become a commodity. You will learn more about the hardships of refugee life below. What kind of torture did you face?
কি ধরনের অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছেন। তারা আমাদের জীবন্ত পুড়িয়ে দিত, আমাদের মা বোন শিশুদের নির্মমভাবে মারত, তারা নারীদের গণধর্ষণ করত এবং ধর্ষণের পর জীবন্ত পুড়িয়ে দিত। আমরা আমাদের মা বোনদের জীবন বাঁচাতে এখানে এসেছি। 21 শতকে আমাদের কি দোষ? সীমাহীন নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা আমাদের সমাজের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত নয়। আজ বিশ্বের যে কোনো স্থানে সামরিক সংঘাত এবং জলবায়ু বিপর্যয় দেখা দেয়। আজকাল একজন শরণার্থী আমাদের গ্রহের প্রতিটি বাসিন্দার জন্য 100% সম্ভাবনা। আপনি কি জানেন শরণার্থী হতে কেমন লাগে? এখানে কুতুপালং শরণার্থী শিবির, এটি একটি কারাগারের মতো। তাই আমরা ইতিমধ্যে আমাদের সুন্দর জীবন হারিয়ে ফেলেছি, তাহলে কি একইভাবে আমাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে? আমরা বাংলাদেশে কেন এলাম? আমরা কেন এত নির্মম অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছি? কেন আমরা মায়ানমারের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মামলা করলেও আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি? উদ্বাস্তু হিসাবে আমাদের দুঃখ কতদিন থাকবে? আমরা উদ্বাস্তু হয়েছি, 30 বছর হয়ে গেছে, আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ কি হবে? হ্যাঁ, এবং আসলে এখন মনে হচ্ছে 30 বছরও বেশি সময় হয়ে গিয়েছে। 30 বছর ধরে আমরা মানুষের মতো বাঁচতে পারিনি। এই পৃথিবীতে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আমরা নিরাপদে থাকতে পারি। এই শরণার্থী শিবিরে আমাদের জীবন বন্দীদের চেয়েও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। মানুষ যখন বন্দী হয়ে যায়, তখন সেখান থেকে পালানোর জন্য তাদের আইনজীবী নিয়োগ করা হয়। কিন্তু আমরা 30 বছরও বেশি সময় ধরে এখানে বন্দীদের মতো বাস করছি এবং সারা বিশ্বে আমাদের পক্ষে কোনো আইনজীবী নেই। আমরা এই ভয়াবহ কারাগার থেকে পালাতে চাই। বাংলাদেশ সরকার চাইলে তারা আমাদের এই কারাগার থেকে মুক্ত করতে পারে। আমরা সারা বিশ্বকে, বিশ্বের সব আইনজীবীকে জানাতে চাই, আমরা আর উদ্বাস্তুদের জীবন যাপন করতে চাই না। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উদ্বাস্তু হিসেবে দেখতে চাই না। উদ্বাস্তু জীবনের দুর্দশা আগে জানলে আমরা আত্মহত্যা করতাম। আজ শরণার্থী শিবিরগুলোর ডেথ ক্যাম্প এবং কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, এবং এই উদ্বাস্তুদের সাহায্য করার জন্য জাতিসংঘ এবং অন্যান্য সংস্থার কাজের ফলাফল। এগুলো হলো সমাজের, ভোগবাদী সমাজের বাস্তবতা যেখানে আমরা সবাই বাস করি। এটি মানবিকতার ফরম্যাট, একে অপরের প্রতি উদাসীনতা, চরম নিষ্ঠুরতা এবং যা ঘটছে তার জন্য দায়িত্বহীনতা। এসব যা ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে, কোনো পরিবর্তন, পরিস্থিতি উন্নতি ঘটাবে না যদি না পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে সামগ্রিকভাবে মানুষ এবং সমাজের সম্পর্কের বিন্যাস পরিবর্তন করা প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজন সেই বিন্যাস যেখানে মানুষের জীবনের মূল্য, তার নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তা সবার জন্য নিশ্চিত করা, এবং মানবতা, পারস্পরিক সাহায্য এবং সমর্থন মানুষের জন্য আন্তঃসামাজিক ভিত্তি করে। সৃজনশীল সমাজ গড়ে তোলার একমাত্র সমাধান। এখন যদি কিছু না বদলানো হয়, তাহলে আগামীকাল আমরা পর থেকে নিজেদের এই বন্দি শিবিরে খুঁজে পাবো।
সামুয়েল দাবুল, স্বাধীন ফটোগ্রাফার, সিরিয়া। পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর এবং তাই এত খারাপ এবং প্রতিটি শিবিরে 100টি তাঁবু এবং 100-রও কম লোক বসবাস করে। তাঁবুগুলোর মধ্যে কোনো জায়গা নেই, কোনো নিরাপত্তার জায়গা নেই। ক্যাম্পে শেষ পরিদর্শনের সময় আমি জুতাবিহীন কিছু শিশুকে দেখেছি যখন তুষারপাত হচ্ছিল এবং কিছু শিশু ঠান্ডা আবহাওয়ার কথা চিন্তা করতে পারেনি এবং কিছু বাবা তাদের বাচ্চাদের ঠান্ডা থেকে রক্ষা করার জন্য সারা রাত জেগে থাকে, কারণ সেখানে কোনো হিটার ছিল না, কারণ রাতের জন্য হিটার কঠিন, কারণ শুধুমাত্র একটি তাঁবু, তাই এটি বিপজ্জনক। তাই সমস্যা হচ্ছে, আমি মনে করি যে সব এনজিওর উচিত পরিস্থিতি উন্নতির দিকে নজর দেওয়া উচিত, কিভাবে তারা 2 সপ্তাহের জন্য আশা হওয়া যায় এবং এটি শেষ করা যায়। অনেক এনজিও তাদের খাবার, বস্ত্র, বাসস্থান সরবরাহ করে এবং আমার এটি প্রয়োজন, কিন্তু সমস্যা হলো প্রতি বছর শীতকালে কেন আমাদের এ সমস্যা হয়। তাই এনজিও গুলো যা করেছে তা হলো তারা সবকিছু রাখে এবং প্রতি শীতে এই একই সাহায্য দেয়। যদি টাকা একই বছরে সংগ্রহ করা হয় এবং লোকেদের জন্য বাড়ি বা গাড়ি তৈরি করা হয়, তাহলে আপনার আর এই সমস্যা হবে না। আপনি অন্যান্য বিষয়গুলো ফোকাস করতে পারবেন এবং সেখানে অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারবেন। Refugees are a business, shady business, where the goods are people. You are a commodity. তাহলে সারা বিশ্বে এমন ক্যাম্পের অস্তিত্ব লাভজনক কেন? কি এই সমস্যা একবার এবং সব ধরনের সমস্যা থেকে বাধা দেয়? উত্তর সুস্পষ্ট। উদ্বাস্তু একটা ব্যবসা, সেই ব্যবসা। Refugees are a profitable business that makes a steady profit. উদ্বাস্তু সহশিকার, তাদের খোঁজ করা হবে না, তাদের কারো প্রয়োজন নেই না, তারা যে রাষ্ট্র থেকে পালাচ্ছে বা উদ্বাস্তু একটা লাভজনক ব্যবসা যা স্থির লাভ করে। এগুলো সর্বনিম্ন বিনিয়োগ সহ একাধিকবার বিক্রি করা যেতে পারে, সর্বোচ্চ আয় উপার্জন করতে পারে। একজন উদ্বাস্তু এমন একটি পণ্য যা যৌন ব্যবসা, সস্তা শ্রম এবং অঙ্গ ব্যবসার জন্য ক্রমাগত চাহিদায় রয়েছে। শরণার্থী শিবিরগুলো অফিসিয়ালি এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে উভয় আয়ের উৎস, যারা নিজেদের ক্যাম্পে কাজ করে এবং যারা আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্য কাজ করে তাদের জন্য। এটা অসম্ভব উপাধি বিন্যাস এই দানবীয় ব্যবসা বন্ধ করতে, কারণ একটা অফুরন্ত চাহিদা রয়েছে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষে জড়িত এবং সব সময় কারণ থাকবে কেন মানুষ পালাতে বাধ্য হয়। এই ব্যবসায় প্রচুর চোরা শিকারী রয়েছে, প্রচুর ডালপালা রয়েছে, প্রচুর শিকারী রয়েছে এবং এই লোকেরা জিনিসপত্র দখল করে। তাই সরকারও এই ব্যাপারে সচেতন, কাস্টমস এই ব্যাপারে সচেতন, উপকূলীয় লোকেরা এই ব্যাপারে সচেতন। যেমন কোন নৌকা কোথা থেকে কোথায় আসলো, তাই বিন্দু এ থেকে বিন্দু পর্যন্ত। হ্যাঁ, এটি একটি ব্যবসা এবং সবাই জড়িত এবং যুদ্ধের কারণে বেশিরভাগ দেশে যেখানে লোকদের ঘোরা ফেরা করার জন্য কিছু জায়গা প্রয়োজন, সেখানে বাজারে অনেক প্রতারক আছে যারা বলে যে ঠিক আছে, আপনি আমাকে এত টাকা দেন, আমি আপনাকে পরিবারের নিরাপত্তা ও সুস্থভাবে নিয়ে যাব। প্রতারক যদি একজন কসাই হয় তাহলে আপনি জানেন আপনি ধ্বংস হয়ে গেছেন এবং আপনি জানেন কখন জানেন না যে পরিবারটি একসাথে আছে কিনা, কারণ তাদের উদ্দেশ্য কেবল একই ধরনের হবে। চক্র কলম্বিয়া হচ্ছে মানব পাচার, মহামারী, বিশেষজ্ঞ, এবং এটি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট জাতীয়তা নয় বা আপনি একটি ভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছেন। আমরা এই শরণার্থী শিবির থেকে 8 বছরের কম বয়সী শিশুর গর্ভবতী হওয়ার কথা শুনেছি। আমরা এই শরণার্থী শিবিরগুলোর একটি অংশ হারিয়েছি, যেখানে লোকেরা ভ্যান বোঝাই করে তাদের ভুলে নিয়ে অন্য কোথায় স্থানান্তর করে।
এবং এই শরণার্থী শিবিরগুলো এবং লোকেরা কিভাবে আসছে তা দেখতে এটি যে কোনো সময় থাকবে না। শরণার্থী শিবির এটি খুব শরণার্থী শিবির এটি খুবই অযৌক্তিক শোনাচ্ছে, কিন্তু আপনাকে এটি বুঝতে হবে এবং এটা কিভাবে কাজ করে। শরণার্থী শিবিরে সব সুন্দর দেখতে মেয়ে নেই, সব সুন্দর ছেলে আছে। আমি বলছি, আমি ছেলে মেয়েদের উপর জোর দিচ্ছি, কারণ অল্প বয়সী ছেলেদের ও ভালো চাহিদা রয়েছে, তাই এই বুঝি, তাই ছেলেরাও নিরাপদ নয়। যত বেশি সাদা তত ভালো। মাংস ব্যবসার সাদা চামড়ার চাহিদা রয়েছে। আমি সিরিয়াসলি, শরণার্থী শিবিরে বাচ্চারা তারা চীনাবাদামের মতো। আমি তাদের চীনাবাদামের সাথে তুলনা করি, কারণ হলো তারা শীর্ষে ভরাট করে, তাই শুধু এটি শুধু ভরা হয়, বেচারা অসম্পূর্ণ হয়। ঠিক আছে, আমরা আরো কিছু পূরণ করব। তাদের এই শরণার্থী শিবির থেকে নিয়ে যাওয়া সামরিক সংঘাত কয়েক লক্ষ মানুষ মারা যায় এবং শত শত লক্ষ লক্ষ শরণার্থী হয়। যতদিন সমাজে ডিভাইড এন্ড রুলস নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে, ততদিন সম্পদের জন্য নিয়ন্ত্রণ সংগ্রাম, সংঘর্ষ এবং প্রভাবের ক্ষেত্রগুলো থাকবে, ততদিন মানুষ নিরাপদ থাকতে পারবে না। বেশিরভাগ সংস্থায় উদ্বাস্তুদের সহায়তার জন্য তহবিল সংকুচিত হয়ে পড়েছে। কেন? তাছাড়া রাজনৈতিক বিষয়গুলো যে এখানে একটি বড় ভূমিকা পালন করছে। একে অপরের সাথে আপনার রাজনৈতিক সমস্যা মোকাবেলা করুন, তবে এখানে শরণার্থী এবং আইডিপি অভ্যন্তরীণ বস্তু রয়েছে, তাদের আশ্রয়, সরকার এবং তাদের খাবার রয়েছে, তাদের স্বাস্থ্যসেবা দরকার, তাদের অনেক প্রয়োজন। এবং না, আমরা সেখানে আগ্রহী নই। মানবিক কাজকে এখন রাজনৈতিক করা হচ্ছে। আমাদের দেশে 40 বছর, হয়তো 45 বছর ধরে যুদ্ধে জড়িত, কিন্তু সমাধান হয়নি। যে কোনো কারণে আমরা মানুষ, আমাদেরও একটি স্বপ্ন রয়েছে, শিক্ষাও স্বপ্ন রয়েছে। রাজনীতিবিদরা তারা জোর করছে, তারা সেনাবাহিনী তৈরি করছে, যাতে তারা নিজেদের সুবিধা পাওয়ার জন্য মানুষকে হত্যা করতে পারে। তাই যখন যেখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বা সুস্থিরতা থাকে, তখন মানুষ তাদের দেশ থেকে পালিয়ে যাবে না। যেখানে কিছু উদ্বাস্তু রয়েছে, তারা ক্ষুধার কারণে কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে এসেছে, তাই শুধু যুদ্ধের কারণেই আসে না, এমনকি অর্থনৈতিক সমস্যা যেমন খাবারের কারণেও আসে। একজন উদ্বাস্তু হলো একজন মানুষ যা মরণশীল বিপদ থেকে পলায়ন করে, কিন্তু মৃত্যু তার সামনে অপেক্ষা করছে। সীমান্ত এখন অ্যাকশন সিনেমার মতো। সেনাবাহিনী তাকে ধরতে পারে বলে অনেকেই পার হতে পারে না। হয়তো সেনাবাহিনী তাকে শত্রু মনে করবে, তাকে গুলি করবে। এবং আমি দেখেছি যে সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করার সময় মাত্র 10 মিটারের কাছে একটি শিশু সহ একটি মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে। আমি জলবায়ু বিপুল সংখ্যক মানুষকে তাদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছি। ভোক্তা সমাজে কোথাও এই লোকদের মধ্যে কোনো স্থান নেই, শুধুমাত্র শরণার্থী শিবির যা ইতিমধ্যে উপচে পড়েছে, কিন্তু সেখানেও জলবায়ু থেকে রেহাই পায়নি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমাদের আশা করতে হবে যে পরবর্তী বছর এবং দশকগুলো শরণার্থীদের বড় আন্দোলনের সাথে সত্যি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আপনি জানেন, জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা মানুষ দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে মরিয়া অবস্থান করতে পারি। বাস্তুচ্যুত লোকেরা আর তাদের জীবন চালিয়ে যেতে পারে না যেমন তারা ছিল, এবং তারা নিজেদের মরিয়া পরিস্থিতিতে খুঁজে পায়, এবং এর ফলস্বরূপ এমন লোকেরা প্রস্তুত এবং মরিয়া পরিস্থিতিতে সেই লোকদের শিকার করতে ইচ্ছুক, জানেন এবং সত্যি। এবং আমরা অভিবাসী শিবিরের কথা বলছি, এবং লোকদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চাহিদা করার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থের
প্রস্তুতি দিয়ে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে কিনা তা আসলেই তাদের এমন একটি অবস্থান থেকে খুঁজে নেওয়া হয়েছে যেখানে তাদের কেবলমাত্র খুঁজে বের করা হয়েছে, চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আপনি জানেন কার্যকরভাবে এটি একটি শ্রম শিবিরের মতো এই জিনিসগুলো একবারে ঘটেছে। এটি একটি দুষ্ট চক্র এবং আপনারা দেখেছেন, আমি মনে করি মানব পাচারের আইনজীবীরা পাচার বিরোধীদের ক্ষেত্রে মানব পাচার এবং জলবায়ু পরিবর্তন সত্যি ঘনিষ্ঠ সেট করছে এবং অনেক বেশি কথা বলছে। এবং আমি এমন কিছু প্রকল্পের জন্য একটি গল্প পড়েছিলাম যারা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তারা তাদের ঘরবাড়ি হারিয়েছে এবং এই মা 12 সন্তানের একজন মা তিনি আমাদের বলেছেন যে কিভাবে তিনি একা মা হওয়ার মর্যাদা নিয়ে জীবিকা নির্বাহের সংগ্রাম করছেন এবং তারপরও কোথাও না কোথাও যাওয়ার পরে এই বন্যা এবং সমগ্র সম্পত্তি হারিয়েছে, তারা বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সে আবার গৃহহীন হয়েছে। তাই তিনি আমাদের বলেছেন কিভাবে তারা সবসময় আত্মহত্যার চিন্তা ভাবনা করেছিল। উদ্বাস্তুদের জন্য পরিস্থিতি আমাদের আজকের সমাজের সারমর্মকে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করেছে। ভোক্তা সমাজে কেউ অন্য মানুষের সমস্যা সমাধান করতে পারবে না, নিজের দিকে মনোযোগ দেয়। কপটতা এবং বিদ্বেষ সর্বত্র। আমরা আক্ষরিক অর্থে একে অপরকে গ্রাস করি। ভোগবাদী বিন্যাসে কোনো সমস্যার সমাধান করা যায় না এমন সমাজের কোনো দৃষ্টিভঙ্গি নেই। এটি একটি মৃত সমাজ এবং এটি একটি সর্বনাশ। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে আধুনিক বন্দি শিবির, শরণার্থী শিবির। তাদের মধ্যে কেউ 70 বছরেরও বেশি সময় ধরে বিদ্যমান। এই বন্দি শিবিরে প্রজন্মের মানুষ চিরন্তন বন্দী হয়ে রয়েছে। এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়েছে কারণ শরণার্থী হলো একটি লাভজনক $1 করমুক্ত ব্যবসা। সমাজের ভোগবাদী বিন্যাসের জন্য মানুষ পণ্য। উদ্বাস্তুদের জন্য বরাদ্দ করা তহবিলগুলোর পকেটে দেওয়া হয় এবং ফলাফল হয় স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পরিবর্তনে হিমশীতল ঠান্ডার তারপলি, তাঁবু, বিদ্যুৎহীন বৈদ্যুতিক হিটার এবং সাধারণ ঝরনার পরিবর্তে বাইরে বরফ ঠান্ডা জলের বালতি। শরণার্থী অধিকার বা সুরক্ষা ছাড়াই রাজ্যের মধ্যে আটক থাকা মানুষ, তারা পাচারকারীদের সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে। শিশুদের অঙ্গ বাজারে এবং যৌনদাসী হিসেবে চাহিদা রয়েছে। এই কারণে কেউ মানুষকে সাহায্য করার জন্য কিছু করছে না, কারণ একটি শরণার্থী শিবিরের তেলের রফ হিসেবে লাভজনক। শুধু কালো সোনা নয় বা পাম্প করা হয় এটি মানুষের জীবন। জলবায়ু এবং ক্রমাগত সামরিক আঘাতের পরিস্থিতি এবং ক্রমের দিকে নিয়ে যায় যে আমরা সকলেই উদ্বাস্তু হয়ে যাব। আমাদের কি হবে? আমরা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে শেষ করব যেখানে আমরা এক চুমুক জল এবং এক টুকরো রুটির জন্য একে অপরকে গালি দেয়। আমরা যদি ভোগবাদী সমাজ পরিবর্তন না করি তা কি হবে এবং কয়েক বছর এবং কয়েক দশকের মধ্যে এটি আগামী বছরগুলোতে ঘটবে। যারা বেঁচে থাকবে তারা এই মাংস পোষকের মধ্যে ধরা পড়বে। Now you may ask, how does it affect me? Why show such আপনি horrors? বলতে Why do পারেন, I need this আপনি information? জিজ্ঞেস করতে পারেন এটি আমাকে কিভাবে প্রভাবিত করে, কেন এমন ভয়াবহতা দেখান, কেন আমি এই তথ্য প্রয়োজন। এটি আপনাকে সরাসরি উদ্বিগ্ন করে,
ভাবুন, আপনার সন্তান, আপনার ছোট মেয়েটি যদি হঠাৎ করে আপনাকে ছাড়া কোথাও যেতে হয়, এটি নিয়ে ভাবতেও ভয় লাগে, তাই না? বৈশ্বিক জলবায়ু বিপর্যয়ের সময় বিপুল সংখ্যক মানুষের অভিবাসন অনিবার্য, এবং যদি আমরা বিন্যাস পরিবর্তন না করি, মানব পাচার এবং মানব অঙ্গের বাজার ক্রমাগত পূর্ণ হয়, সহিংসতা সর্বত্র প্রাধান্য পায়, কারণ ভোক্তা বিন্যাস নিজেই সহিংসতার কারণ। কিন্তু সাধারণ সমাজে এমনটা হওয়া উচিত নয়। আমরা যে পশুর চেয়েও খারাপ আচরণ করি তা সমাজের গভীর অবক্ষয়ের লক্ষণ। এটি সত্যি ভয়ঙ্কর এবং এটি ভোক্তা বিন্যাসের একটি পরিণতি। এবং কল্পনা করুন যে আমরা অধঃপতন সমাজে হিসেবে আমাদের নিকট ভবিষ্যতে প্রবেশ করে। সুতরাং আপনি জিজ্ঞেস করুন, আমি এখন কি করতে পারি? এই মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো মানুষ বিভক্ত, অধিকাংশ বিভক্ত, কোনো ঐক্যবদ্ধ ধারণা নেই, শুধু ঘৃণা এবং বিচ্ছিন্নতা। কিন্তু সবাই বাঁচতে চায় যে একটি ঐক্যবদ্ধ ধারণা নয়। কেউ চায় না কমপ্লে তাদের বাড়ি উড়িয়ে দেওয়া হোক বা ধ্বংস হোক। কেউ নিজের যুদ্ধক্ষেত্রে খুঁজে পেতে চায় না। আমরা মানুষ এবং আমরা সবাই বাঁচতে চাই যে আমরা ঐক্যবদ্ধ ধারণা নয়। আমরা যদি সত্যি করতে চাই, আমাদের তাড়াহুড়া করতে হবে। এমন একটি মডেল আছে, সৃজনশীল সমাজ। এটি ন্যায্য এবং নিরাপদ সমাজ। আপনি কি মনে করেন যে আপনার সন্তানদের জীবন এখন আপনাকে একত্রিত করার প্রচেষ্টা মূল্যবান? আমি নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এই শেষ সুযোগটি দেওয়ার জন্য আপনার সন্তানদের জীবনের পক্ষে কাজ করতে হবে। The creative এখন society, আমি চাই, it's a just and safe society. Do you think your child's life is worth the effort to bring people together now? I have decided for myself that my children's lives are worth it for me to take this last chance. And now I want to pass the floor to Vesa Solange. I'm from Angola, but I'm currently living in South Africa. And in South Africa, one of the biggest cries is about children. আমি অ্যাঙ্গোলা থেকে এসেছি, কিন্তু আমি বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করছি, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে বড় কান্নার একটি অংশ হলো শিশু, মহিলা এবং পুরুষদের কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই প্রতিদিন নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। মানব পাচারের সংকট দিন দিন বাড়ছে। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কিছু করছে বলে মনে হয় না। আপনি খবরের কাগজ খুলুন, আপনি খবর চালু করুন, এবং প্রতিদিন আপনি হাজার হাজার লোক নিখোঁজ হওয়ার কথা আর শুনতে পান না। এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে এমন কিছু মানুষ আছে যাদেরকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, অথবা তারা স্কুলে যাওয়ার পথে এবং এমনকি কাজে যাওয়ার জন্য সময় নেওয়া হয়েছে, এবং কেউ না কেউ লোকদের মধ্যে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে, এবং মানব পাচার এবং ঘরবাড়ির অস্থিতিশীলতা করে তুলছে। মানব পাচার হচ্ছে মানুষের জীবনের মূল্য কেড়ে নেওয়া সবচেয়ে একটি নিষ্ঠুর উপায়। If we feel like the people that are meant to protect us are not protecting us anymore, এবং একটি সমাজ কেমন ভাবে প্রভাবিত করছে যে লোকেরা এটাই সহায়তা বোধ করে, এবং যে পান করে তা এবং সত্যি পান করা বন্ধ করতে হবে, এবং চুন বন্ধ করা এবং সত্যের দিক থেকে। যদি আমরা মনে করি লোকেরা আমাদের রক্ষা করার জন্য, তারা একটি এবং একে অপরের প্রতি নজর রাখা উচিত। অনেক সময় মন্দ এত সাহসী একমাত্র কারণ যেটি জানে ভালো কাজ করতে পারে, এবং আপনি পরিবারের একজন সদস্যের বাড়ি চলে যেতে পারেন, তারা নিরাপদে ফিরে আসতে পারবে কিনা তা জানে না, এবং তারা ফিরে আসবে কিনা তা সঠিকভাবে কথা বলতে পারে না, এবং এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমাদের কাজ করতে হবে। এবং আমাদের সমাজের এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের করতে হবে।
monetarily from all of that. But that would not be এবং possible এই if we বিষয়গুলো all contribute to that. আমাদেরকে That would একত্রিত not be করতে হবে এবং possible if এটি we আমাদেরকে decide to অবশ্যই take a একত্রিত stand and করবে say, I এবং will not be a part of this anymore. এবং এই And that বিষয়গুলো is my আমরা message for জানতে everyone পারবো that is এবং watching এই right now, বিষয়গুলো is that the change আমাদেরকে has to একত্রিত come from করবে within. We have to start এবং looking at each আমরা other as brothers এই and জিনিসগুলো sisters চেঞ্জ again, করতে পারবো independently of the color of our skin, of our nationality, of our beliefs, of our religions. We have to understand that the only way that this world still has a chance of changing is if we come together and we start working towards each other. I truly believe that it is possible to have a society that puts value in human life. Human beings, the value of a human life keeps decreasing every day. The value of a human life today is based on what they can do for somebody else, how much they earn, and what you can get out of them. I also want to urge everyone in reminding that it is our responsibility to seek for the truth. And this is one of the things that I appreciate and I respect the most about creative society. In my opinion, creative society comes as a solution, first of all, by bringing the correct information to the people. A person cannot change unless they have the tools to change. The first tool of change is information. The second tool of change is strength in numbers. The only reason that I will join something, an organization, an ideal like creative society, is if I believe in what is being told. And creative society has been standing with the truth from the very beginning. So for me, it's joining, being a part, bringing the correct information onto the platforms, and then together using the collective mind in order to be able to bring these solutions. There are way too many problems in the world for us to be able to solve it as individuals. We all know that by now. But let's say that creative society brings together the greatest minds in the world, your greatest scientist, your greatest researcher. Let's say the creative society with its right information is able to bring back the notion of I am because you are through people from all over the world. All of a sudden you have people that have the power to change a system that all have the same ideal. And this ideal comes from one source, which is creative society. And that is how I truly believe that solution will come about. Thank you very much. Thank you very much, Veza, for sharing. I absolutely agree that today creative society is our only solution. And from this, I have a question for everyone that's watching us right now. Do you believe that if we continue to exist in the current consumerist society, do you believe that we have a future? There is no doubt that every single person thinks about where this world is headed and understands that something needs to change. The time has come to stop pretending. It's time to stop lying to ourselves, and it's time to unite and solve all our problems together so that we can look in the mirror and know that we did everything to change this consumerist format of our society into the creative society and win the last war against climate. Plus, we have technologies today that will help save people's lives. Let's take a look at the next video so you can see for yourself. Millions of people around the world die waiting for their turn to get an organ transplant. In China alone, 1.5 million people are on the waiting list. In the US, about 17 people a day die waiting for a donor. And to get a new kidney, a much in demand organ, one has to wait from 3 to 5 years.
In India, only 3% of those in need receive it. Tell me, what will you do if you or your loved ones need an organ transplant? Are you sure you'll live long enough to get your turn? Here are the barbaric methods that are used to solve this problem in today's consumer society. Every hour, a kidney is being sold on the black market. Children are dismantled for spare parts like a construction set in order to earn up to 1 million euros on organs. Are you unworried today when your child is outside? Teenage girls are forced to bear children on human farms in order to sell them. There are kidney villages all over the world where each resident has already sold 1 kidney. Parents are forced to sell some of their children in order to feed the others. Organ theft can occur even during a surgery, and the person does not suspect that he woke up without a healthy organ. This is despite the fact that there is already an effective solution that can save lives of these people. Today, the technology of 3D printing of organs is rapidly developing. The following organs are successfully transplanted: bladder, cartilage tissue, printed cornea, pancreas, blood vessels. In a development stage, kidneys, skin, heart, liver, lungs, stomach. A 3D bioprinter has already become part of the scientific equipment on the ISS. What was once a plot for a science fiction novel is now advancing our scientific research, says Taylor Crouch, Organovo Holdings Incorporated. 3D bioprinting will save millions of lives through timely transplantation, will reduce mortality from chronic and age-related diseases, will end clinical trials of drugs on humans, including children. The black market of human organs and the sale of people for organs will disappear forever as a monstrous phenomenon of the consumerist format of society. These technologies will literally not only save, but also protect the lives of millions of people. The advantages of this technology: printed organs are cheaper than donor organs. They are printed from the patient's own cells and are not rejected by the immune system. A printed bladder was successfully transplanted over 20 years ago. But has this technology come to your hospital? Is it available to everyone in need in your city? In the consumerist format of society, there's always something more important than our lives. There is no way to solve this problem in a consumer society because organ transplantation is a profitable multi-billion-dollar business, a business built on the health and lives of people. In the consumer society, it is much more profitable that you suffer and die. The most monstrous thing is that we have agreed with this. Today, everyone needs to make a decision in which society he wants to live. What kind of society will our children live in? In a society where, instead of saving your life, you'll be a number on a waiting list for those sentenced to death, hoping for your salvation at the cost of the health or life of another person. In a society where you will be dismantled for parts for someone else's benefit. Or you will build the creative society where advanced technologies ensure the protection of your life and the lives of your children. The society where there will be nothing more valuable than human life, your life. The choice is yours.
It just doesn't make sense. People are sold like cattle. Billions of dollars are made from human trafficking in human organs. Children are being dismembered for parts. Trillions of dollars are spent killing people instead of funding breakthrough technologies to save lives. Have we all lost our minds? Have business and money made us also blind, deaf, and inhumane? Made us helpless, consumer format invalids who tolerate any kind of abuse? Just think about it. There is a market for people in our civilized society today. Are you a commodity? Is your child a commodity? If not, why does such a market exist? Are you sure that you and your loved ones are immune from such a fate in this animal society? The consumer format today will offer you either the role of a butcher or a sheep. Exactly a sheep that will go under the knife itself. But what are you? A trembling creature or a human being? Stop living in a stall and bleating when the perverted consumerist format tears apart all living things. You are a human being. You deserve to live a human life. And what does that mean? It means, first and foremost, a guarantee of the value of your life. Creative society is the only format that guarantees the safety and protection of every person's life. And today, each of us makes a choice of the future for ourselves and our children. The choice between the creative and consumer format. The choice between life and death. Thank you so much, Dusan. Yes, indeed, it's a question of life and death. And to start acting towards life is so simple. Simply write a comment under this video, put thumbs up, take this link and post it on your Facebook page, on your Twitter account. Record a video feedback about it, post it on your Instagram and TikTok. Follow Creative Society. And please go to our website, creativesociety.com, write us a letter, send us your video feedback, and let's take action together. The first step is yours. And now I would like to introduce to you a person who already made a tremendous step towards building the better future by exposing the consumerist format. It's Mr. John Perkins, best-selling author and international speaker. He is an activist who's best known for his unique, amazing book, Confessions of an Economic Hitman, about highly paid professionals who cheat countries around the globe out of trillions of dollars. It shows the consumerist format in which we all live, a system of corporatocracy and greed. Please, Mr. Perkins, the floor is yours. It's great to be with you guys. I feel very privileged to be on your show. Thank you. The military one, enslavement by military, has been pretty prominent throughout a lot of human history, at least the last 2,000 or 3,000 years of human history. But after World War II, and especially for the United States, after our defeat in Vietnam, there came the realization that the military wasn't necessarily our best option. So debt became the real driving force. And this is when I stepped into the scene as an economic hitman. My real title was chief economist. And, you know, my job was really to identify countries that had resources our corporations want, like oil or many other
resources today is a lot around lithium and cobalt and sort of high-tech industry minerals. But anyway, we'd identify such a country and arrange a huge loan for that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money didn't actually go to the country. It went to our own corporations, the infrastructure projects in that country. And these were projects like industrial parks and electrical systems, highways and ports and airports and so on. Big infrastructure projects that made huge profits for our own corporations, first of all, and also helped a few wealthy families in these countries. The families that own the industry, that own the banks, the commercial centers, they benefited from better electrical service and bigger ports and highways. But the majority of the people suffered, actually, because money was diverted from health, education, and other social services to pay off the debt on these loans. And in the end, the country couldn't pay off the loans usually, and so we go back in through the IMF and arrange to refinance, but that always meant that the country had to sell its resources real cheap to our corporations without environmental or social restrictions, maybe vote with us at the United Nations, allow us to build a military base on their soil. And so that was the way that we really enslaved these countries with debt. And we're very successful at it. A great example that I cite in my book is Colombia, a country where I've spent a lot of time. I had an office in Colombia, and we've supported a police force in Colombia and military training of Colombian soldiers for years, and with the excuse that what we're doing is training them to fight FARC, the narco traffickers that are sending narcotics, are sending cocaine primarily into the United States. The fact of the matter, many of these troops are actually being used to protect U.S. corporations, oil companies, and other companies that are threatened by they may be threatened by terrorists, but in a way, some of the threats are truly legitimate from the standpoint of the people, because you build a huge hydroelectric site on a river, and you do an awful lot of damage for the people who live upstream and downstream of the dam, of the local campesinos, the local farmers. And you provide electricity to the very wealthy in the big cities, to their industries. And the local people don't even get electricity. They see these huge transmission lines going over their properties. So we use this excuse of militarization to fight terrorism or to protect ourselves from some perceived enemy. But often the real reason for doing this is to establish ourselves as a power in these countries and protect our own businesses. The debt that these countries take on has to be paid somehow. And it's usually paid by cheating the majority of the people in the country. So money is taken from education and healthcare and other social services to pay off the interest on the debt. And then a second thing that happens is when the debt can't be paid, which is intentional, really, we try to set up these loans. By we, I mean whoever is running the system that I call the economic hitmen. We set up these loans in a way that they almost can't be paid off. And the collateral on the loans is the resource that's still in the ground, oil, lithium, whatever it happens to be. And so at some point, we go in and say, hey, since you can't pay your debts, we want access to your oil, your lithium. And at that point, we could often create tremendous damage to local environments and to local systems. So people in areas that are being drilled for oil or mined or where pipelines run through are terribly damaged by this. And ultimately, the entire country is damaged. And this is a global economic system that's consuming itself into extinction. It's a very destructive system. It's based on the goal of maximizing short-term profits, regardless of the social and environmental costs. I did this for many years because I thought I was doing the right thing. I learned in business school, the World Bank and all these institutions promote the idea that when you invest, when you give all these loans to a country and you invest in infrastructure, the economy grows, the country prospers. And we can show statistically that that happens because we measure growth and prosperity by gross domestic product, GDP. In the United States, there's 3 individuals that have as much wealth
as half the country of the United States. So you can just do a back of the envelope calculations, and it shows that if those three individuals made 10% on their assets last year, and half the country lost 3%, and the rest of the country, the other half, just stayed the same, you would show a growth of almost 4% in GDP. It would look as though the whole country prospered. But in fact, only three individuals prospered. Everybody else either remained the same or was worse off. And if that's true in a country where three individuals own as much wealth as half the country, what do you think about many of the countries in Africa and Latin America and elsewhere where three individuals own as much wealth as 90% of the population or 95%? And so it's a system that's skewed. The measurements are skewed in favor of the wealthy. Thank you so much, Mr. Perkins, for an honest look and all the details on how the consumerist format is destroying our well-being, leading to the enrichment of a few at the cost of poverty of millions. This is the way of our enslavement and self-destructions, and we are on this path today. The only way out is to change the format from the consumerist, where money is the highest value, to a creative format where human life is the highest value. Let's hear more details about how exactly we can do it from our next speaker, Dr. Robert Kennedy. Well, I certainly would like to thank the organizers for inviting me to speak. It's a great honor and a privilege to join such a distinguished group. What I'd like to talk about today is something that I think most of you are very well acquainted with, and that is problems that we confront as we live in these very difficult and traumatic times. We confront challenges that grow each day, challenges which not only threaten our well-being, but perhaps the very existence of this planet. Unfortunately, I would say so far our responses to many of these challenges have been characterized by denial, confusion, dissension, and delay, often driven not only by ignorance, but by greed or national agendas at odds with the broader needs of our citizens and the greater international community. In the short time that I have, permit me to mention two challenges that I think also need to be addressed, along with the many others that you will be addressing in this program or have addressed in this program already. First, I'd like to mention the continued proliferation of weapons of mass destruction. Despite the fact that we have treaties such as the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons and the Chemical Weapons and Biological Conventions, which include nearly all nations, several states today remain outside of these treaties and are known to have or are developing nuclear or other weapons of mass destruction. And we know terrorist groups are seeking fissile materials and other components needed in the production of such weapons. Furthermore, one of the principal parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons has recently threatened to use nuclear weapons and is suspected of having used or is preparing to use chemical weapons in its unprovoked invasion of another country. Thus, the prospects, in my view, of a deliberate use of weapons of mass destruction or a use arising from escalating tensions and miscalculation are a very real and present danger, with massive casualties and long-term effects on the planet that cannot easily be measured. However, it is within our grasp to alter the current trajectories that limit human potential and threaten our existence. We must guarantee that the consequences of any use of nuclear, chemical, biological, or radiological weapons are so odious that no state would dare to do so. We also must redouble our efforts
to further reduce the numbers and availability of such weapons and reinvest our scientific potential in technologies that will advance humanity. The second thing I'd like to mention is income inequality, both within and among nations. Just 1.1% of the global population hold nearly half of the world's wealth. Over 55% of the world's population hold only 1.3% of total global wealth. And unfortunately, ladies and gentlemen, the gap is growing between the rich, super rich, and the rest of human society. Moreover, COVID has exacerbated the problem. 2020 marked the steepest increase on record of the global billionaires' share of the wealth. Such inequality not only breeds contempt, but also discontent among the poorest people and nations, and gives rise to conflicts within and among nations. Sadly, it also has a significantly adverse effect on economic growth that is so essential to the betterment of mankind. It is true that over the last 4 decades, extreme poverty has been significantly reduced in some parts of the world. The world economy has been growing. For many peoples and countries around the world, increased productivity has significantly reduced poverty. But many, unfortunately, remain impoverished. As Max Rosen and Esteban Ortiz Ospina noted in their article on global extreme poverty, to quote them, "Global poverty is one of the worst problems the world faces. Too many people often go hungry, suffer from poor health, lack basic medical care, have less access to education and vital services, and regularly have no light at night. Each day, 25,000 people, including more than 10,000 children, die from hunger and related causes. Some 854 million people worldwide are estimated to be undernourished, and high food prices resulting from climate change and unwarranted wars may drive another 100 million into poverty and hunger." Addressing income inequality both within and between nations may be even more difficult than dealing with the proliferation of weapons of mass destruction, because it is often driven by greed. Wealth, in and of itself, is not a bad thing. Excess capital often is reinvested in the economy and provides jobs, as well as seed corn for technological innovations that improve the human existence. However, the conspicuous accumulation of wealth in excess of need often has deleterious impacts on humanity. Those who have a lot of money make a lot of money with it. Money makes money. As a result, most of the money flows to the top of the financial pyramid and is concentrated in a few, who often are much less interested in improving the lives of the poorer segments of society, which they frequently view with disdain, than accumulating more wealth to themselves. This is what we call greed. Does anyone really need a 400,000 square foot home? That's right, 400,000 square feet. A home owned by a tycoon in Mumbai, India. And he is not alone among those who own homes that are over 100,000 square feet. Who needs a 590-foot mega yacht? You can buy one today from the Emir of Abu Dhabi. Or maybe you can make an offer to Russian billionaire Alshir
Usmanov for his 500-plus foot yacht. And again, those people are not alone among those who own such mega yachts. It is sometimes argued that the building of such homes and mega yachts have a positive economic impact. But does that money trickle down to those in need? The answer, if you look around the globe, seems self-evident. In today's society, the rich get richer and the others become relatively poor. The gap between the rich and the poor is growing in leaps and bounds. The price of this is the lives of billions of people who, given better health and education, would contribute greatly to improving the human condition. This inequity, ladies and gentlemen, must not stand. Can it be changed? Not easily. Money talks. Money not only buys mega yachts and mega homes, it buys autocrats and democrats. The latter, often through legally authorized massive donations in support of campaigns, which then get those people elected to office. And of course, while those people once elected will adamantly deny it, it strongly influences their decisions, which favor their wealthy contributors and not necessarily the general public. On the other hand, autocrats are bought directly and indirectly through corrupt practices. How else would the likes of Vladimir Putin acquire an estimated $200 billion? Such money provides autocrats with funds to pay off those who keep them in power, the oligarchs, the internal security forces, the military, as well as fund their means of repression and or buy off the public. What else would an autocrat do with $200 billion? So what can be done? We need to work toward a major change in the way we view peoples and societies. The world won't change on its own. Among what needs to be done, big money needs to be reined in. We need to respect other peoples and cultures and views that they offer that differ from our own. We don't have to agree with those points of view, but we should respect those points of view while articulating our own. We need to limit armaments and be willing to confront unwarranted, unprovoked aggression. And finally, ladies and gentlemen, we need to move beyond the narrow definition of the individual and national self-interest and think creatively about how to solve the pressing problems that threaten our future and the future of the planet. We need a more creative society. And again, thank you very much for inviting me to speak. Thank you, Dr. Kennedy, for raising these important topics. It is unimaginable that 3/1000 of the world's population hold most of the world's wealth. Well, this has serious repercussions on our society and has to change. Let's watch a video showing the solution. Did you know that almost all of the planet's resources are concentrated in the hands of a small group of people? Today, only 1% of people own more wealth than the rest 99% of the world's population. And the trend is that this world's wealth is flowing into the hands of this 1% at a great speed. Since 2020, the wealth of the world's 10 richest men has more than doubled. Their wealth during the pandemic increased at a rate of $15,000 per second, or $1.3 billion a day. Meanwhile, the vast majority of the population was only becoming poorer.
the number of beggars living on less than $2 a day has increased by 160 million. According to WHO, every day, more than 25,000 people die of hunger and more than 5,000 die of lack of water and unsanitary conditions. At the same time, 1% of people who own the world's corporations, banks, and stock exchanges have a tremendous amount of money on their accounts as a debt load, which would be enough to solve not only the problems of hunger, lack of water and food, but all the material problems of humankind in general. Why did this happen? And why is this situation only getting worse every year? The reason is a consumerist format of our economy, which is based on unlimited accumulation of private wealth or capitals. The world economy is growing due to the growth of huge corporations owned by individuals in our world. These global corporations become like monopolies, killing and taking over national small and medium-sized businesses. And the more capital is in their hands of a few, the faster they get richer and the faster billions of people are becoming poorer. Growing like a huge octopus, world corporations and their owners influence national governments. They lobby their interests, promoting their business, getting cheap labor, buying up natural resources for peanuts, and destroying the environment. We as a society have long had no control over what is going on. Even governments are no longer in control, falling under the power of the interests of a few. Poverty, hunger, and inequality are not the worst of what this unlimited enrichment leads to. By getting unlimited wealth in their hands, they gain unlimited power. This becomes the cause of military conflicts. After all, wars are not started by ordinary people. The cause of wars is a competition of big capitals for spheres of influence, resources, and markets. World military expenditures over the last 20 years amounted to $35.5 trillion. While millions of us die in these wars, the few simply earn huge capital on that. In the consumerist format, wars have always been and remain a profitable business. This format is so inhumane that human lives have become just a means to make money. It's just business, nothing personal. And each of us understands that this is not normal. It is monstrous. No one wants to live in a world where their life is worthless, where there is no stability and security, where we have to survive but not live. Today, we're all hostages to the conditions of the consumerist format because we are all divided, silent, and inactive. In order to change this, it is necessary to change the format itself, that is, to build a creative society. A society where the life of every human and the provision of their needs come first rather than the interests of the 1% of people. However, we can only build creative society if we unite. And our key step to change this inhumane economic system is to limit wealth. That is, we will set wealth thresholds. And as the entire society, we will determine that limit. This will make the endless race for enrichment pointless. This will bring the economy back to its normal purpose of providing everyone with decent incomes and all the necessary goods and services anywhere in the world. Limitation of wealth will help us to redirect funds which are now kept in the accounts of a few individuals towards solving real problems of humanity and development of society. This does not mean that if a person has earned a certain amount of money, he no longer has the right to work. He has. But the super profits will be allocated to the needs of society. It will be prestigious to benefit society by developing one's own business, directing super incomes into the development of urban infrastructure, education projects, healthcare, technology, and science. By limiting wealth, we protect ourselves from usurpation of power, from the influence of corporation on production, finance, mass media, new technologies, as well as other key spheres of society. And this will benefit everyone, ordinary people, entrepreneurs, and even those who now own large capitals.
Businessmen will be able to live without fear that some laws might be passed that will destroy their businesses. They will no longer be afraid of their business being taken away by global corporations, and they will simply stop worrying for their lives and the lives of their families. Limitation of wealth will free up funds to help implement the creative society concept. Dear viewers, our current economic system is a theater of the absurd. It gave birth to a myriad of problems in the world: poverty, hunger, slavery, violence, and war, as nothing can stop the race to maximize profit. In this consumerist format, our life is worthless. It has become merely a means to make money. It seems that the richest 1% in the world that have corporations, wealth, and power live well. But this is just as much an illusion. After all, the more money a person has, the less real freedom and the more problems he has. Why would you need a yacht worth billions of dollars or a huge mansion if you can't even feel secure there? After all, the more wealth you have, the more security you need. And in spite of it, you can't be sure if you're really secure, as you could be betrayed at any moment, and this would cost you your life. So what's the point of such wealth? Just to create a golden cage for yourself in which you suffocate in fear for your own life? To create the pictures for others to envy? Or to be looked at like an exotic animal in a zoo to be admired? And here is the absurdity of our play of the consumerist format. We are all slaves. Some people who do not have money starve to death. Others, trying to earn it, barely have time to live. And others who already have wealth sitting in their golden cages are afraid to get out of them. Now let's look at the numbers. To end world hunger forever, sustainably, we need an additional $33 billion per year for the next 10 years. To provide social protection through child benefits, maternity allowances, disability leaving allowances, and retirement pensions in all developing countries, we need an additional $484 billion per year. To ensure universal health coverage in all developing countries, that is for 6.6 billion people, we need an additional $707 billion per year. So that's a total of $1.2 trillion per year, which we apparently cannot afford. And now the other side. We currently spend $571 billion per year to finance very profitable green businesses under the pretext of reducing CO2 emissions. We have spent on average $1.8 trillion per year in the last 2 decades on wars. So we are spending 2 times more money, $2.3 trillion per year, to increase the wealth of a few and also kill each other, instead of solving our problems. How absurd can this be? And at the same time, there are at least 300,000 people in the world with a wealth exceeding $30 million. They are called ultra high net worth individuals. Their total wealth amounts to at least $35 trillion. So it turns out that we have more than enough money to solve every problem on the planet, but we're not doing this.
because large capitals have long run governments and dictated their terms and conditions. To increase profits, corporations use child labor, slave labor, and destroy the environment. And the worst of all, they are the driving force behind wars. The consumerist format and this economic system have long been deadly for us. But the few wealthy individuals are not able to stop this deadly race. They're hostages of it. Only we, together as a society, can stop it. And the key step to do this is to limit wealth. To what amount? Let society decide. The limit must be determined by us, by the entire society. So how could this work? Excess wealth would be distributed for public projects around the world. Wealth owners would be able to choose and participate in these projects, coordinate and practically implement them. Instead of a golden cage and an endless pursuit for fantastic wealth, they would feel free and comfortable everywhere. Moreover, people would be grateful to them as they would be improving the life of everyone. This is another world, a humane, peaceful, healthy, secure world, a creative society where human life is the highest value. Limiting wealth will help create a healthy economy. This means, above all, price stability, optimal use of resources throughout the planet, a convenient world currency, a stable financial system that supports the real economy, healthy and fair competition leading to improved goods and services. However, the cornerstone of the creative society is the absence of power. All its institutions and mechanisms are completely transparent and controlled directly by the people themselves. So is it possible to build such a creative society from an economic point of view? Yes, it is possible. And money is not a problem. We have more than enough for this. We can clearly see that building such a society is not at all expensive. In fact, it is cheaper than this inhumane and unprofitable system for us. We must stop this nonsense as soon as possible and limit wealth. This is the only real solution to our most pressing problems. And then thrive as human beings, as one humanity in a creative society. Thank you, Christian. Indeed, money is not a problem. The problem is how we spend it. But the even bigger problem is that in a consumer society, people are only willing to donate or invest in something that will benefit them directly. Most people cannot even wrap their heads around the concept that something can be done for the mutual benefit of all people from the purest intentions, like a project Creative Society. If something is too good to be true, we question the motives and assume that someone is behind and pulling on the strings. Some people even say that the project Creative Society is sponsored. No, no one is sponsoring us. Please, if you would like to sponsor, we will not turn you down. But so far, we are pulling this off on our own dime, time, and effort. The reality is that today's sponsors are ready to fight grasshoppers, develop protection against cow farts, any nonsense whatsoever. What is dictated to them by the world's most powerful? They are not helping humanity. Sponsors support charitable and nonprofit events that benefits them. Somebody hosts them, someone donates, and somebody stashes money away.
Those are all circus acts to deal with their own problems. All big-name charities have hidden agendas and are very profitable. What if you did something just because, from the heart, without expecting any benefit? Let us be brutally honest here. True humanity and service are deemed strange in a consumer society where profits and personal gain are the only things that matter and make sense. Could a rich person stay rich simply by donating money from the heart? No, of course not. That would mean he would remain poor. Please, the richer a person becomes, the more he is forced to save every penny. Otherwise, someone will overtake him and become richer. When the goal is to be admired, to be envied, it is an endless race that no one wins. Let's return to creative society. Of course, there are good people who help the project, but those are only a few, and those who really understand it deeply and are actively participating. As you can see, we are not elite of the world. We are just regular people with families, kids, jobs, and personal responsibilities. Does everyone want to help? From the soul, of course. When a person sincerely helps, that is cool, that is human, and this is an honor. The real hero is the one who edits a video in the bomb shelter under shilling to explain to people the realities of consumer society and that we have only one way out. The Creative Society project now has no sponsors, but they are participants who seek to protect and save all of the humanity. What they do for all mankind is priceless, heroic, and selfless. Friends, we've reached one of our goals. Mainstream media started talking about the Creative Society. After months of investigation, the BBC published a lengthy article about the project and our two previous global crisis conferences. Although things did not come about exactly as we thought, completely ignoring the fact that we've been talking about the dangers of climate change for many years, which was unsurprisingly the main topic of both conferences mentioned in the article, and the main reason we are all gathered here today, the BBC labeled us as climate deniers. Regardless, we are thankful to the BBC for promoting the Creative Society and bringing people's attention to our events. We understand that the main reason for publishing this article was to fulfill someone's order to discredit the Creative Society for exposing the truth. We would not get any coverage otherwise. And here we are. The reporter who wrote the article, a pleasant and smart man, starts digging up facts all over the internet. He's a pleasant and smart man who understands and knows, but is forced to write nasty things because he was told to do so. Did we step on someone's toes? Well, of course we know it's the CO2, but we don't care about the CO2. You know, since there's already a backlash, if everything they said was true, and the money wasn't embezzled and spent on corrupt reporters, but on solving the problem, and there would have been results, no one would have paid attention to our words. But here they got scared, because we started to tell the truth. We're not doing it to expose someone as a liar or a thief. We started telling the truth because we are human beings and we want to live. Calling things by their proper names to draw attention to the problem that concerns everyone. We're all human beings. Clearly, the reporters were ordered to write about us, and they did the best they could. But they are also human beings. And what we are saying concerns them, their superiors, those who gave the order, their relatives and friends,
everyone. This is the consumerist format in its glory. We raise the most crucial topics, saying that we must unite to overcome the impending global cataclysms. And all they're worried about is not being able to steal money. We have also met such scientists. At first, they tell us, oh, you are doing a good thing. I support you. And then backtrack, scared to lose their titles and grants. I was deceived. I didn't say that. That is the problem. But we are not idiots either. 40 years of funding from our pockets, trillions of dollars, we could have built an entire state. Instead, unfortunately, we were and are paying for a house that no one was going to build. We're not saying that the CO2 is not increasing. We're not disputing this fact. But it's ridiculous to assert that 10,000 of man-made CO2 change anything. All while there are stronger greenhouse gases, the CO2 clan says that the CO2 is the only parameter we can affect, so don't get distracted by the insignificant details. Friends, a bit more time lost playing this game, spreading the same propaganda, and our planet will become like Mars. Just look at the progression of climatic disasters of the past 10 years. Yet, they still think they'll be able to stop this by winning the info war. We are being ridiculed for believing in aliens. We do not deny their existence. If someone denies this, well, can they prove otherwise and that there's only one planet with life in all the galaxies? Well, isn't that a little presumptuous? Well, writing a couple of disgraceful paragraphs about Igor Mikhailovich Danilov did not help them strengthen their story. It did, however, show everyone else that only money is sacred to them. We understand why they are so worried, as some serious money is at stake, but we are not claiming their money. We are just saying that we are people and we want to live. Since we are not concerned about our reputation or income, we sincerely thank the BBC for the great PR. Thanks to that, many people of all religions and cultures have joined the Creative Society, because we are telling the truth. Luckily, there are journalists who are not afraid of telling the truth and are doing so. Next, we have Mark Morano, Executive Director and Chief Correspondent of ClimateDepot.com. For 20 years, he has been investigating the topic of climate. Mark is the award-winning producer, writer, and the host of the Climate Hustle documentary. The film was shown in 400 theaters in the United States. He interviewed many scientists, conducted a journalistic investigation, and found that the CO2 is not the cause of climate change, and that it is pure manipulation, a tool in the hands of politicians, and in particular, the notorious Green Deal, which eventually leads to the destruction of the economy and stable energy carriers. Mark, the floor is yours. Happy to be here today. Just first of all, by way of introduction, my name is Mark Morano, and I've been working on this issue since the early 2000s. I've been made environmental issues my passion, so I'm here to try to present a realistic realism view without the hysteria of man-made global warming. Summations for the public. Climate change is governed by hundreds of factors, variables. The idea that we can manage it by selecting at the margins one politically selected factor, carbon dioxide, is as misguided as it gets. It's scientific nonsense. This is UK scientist Philip Stott, who was in the first film, Climate Hustle. And this explains it, because it's not about it's CO2 is going up, we're all doing. No, CO2 is counteracted by literally hundreds of other factors. Even the climate activists, scientists admit this. Another study actually started with 10,000 plus scientists survey, whittled it down to 77 anonymous scientists. We don't know their names, their affiliations, their views. They asked them two questions that many climate skeptical scientists would agree with, and that came out to the vaunted 97%. Keep in mind, 97% of scientists in this instance wasn't even 97 scientists. It was 77 anonymous scientists. 1 billion people don't have running water and electricity.
estimated, and the United Nations is doing everything possible through the Climate Fund and through repressing fossil fuel projects to keep them poor. In fact, I interviewed a South African development activist. This is at one of the UN climate summits when they had it in Durban, South Africa. They're always in nice exotic locations. And he said that the United Nations is going to pay the governments of the world who are best able, those governments will get the most climate funds who are best able to keep their citizens locked in poverty. One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy. It has almost nothing to do with environmental policy. Gee, why don't you tell that to Greta and all the high school kids and school kids skipping class, that this is all bull bleep. This is what the UN's real agenda is. This is shocking. Should everyone have their own personal carbon quota? Calls grow for emission allowances. Fight climate change with every swipe. A new debit card monitors your personal sustainability score. New monitoring card enables tracking of carbon footprint on every purchase. MasterCard and the United Nations have joined forces. The World Economic Forum loves this because this card will monitor and cut off your spending when you hit your carbon dioxide max. Climate lockdowns. The Net Zero report urges behavioral changes to fight climate. A, quote, shift away from private car use, upper speed limits, and thermostat controls, limits on hot water. Does this sound like a world you want to live in? It's choosing deprivation for yourself. UK-funded report, Absolute Zero urge climate aversion to climate lockdown. Stop flying, no new roads, airport closures, stop eating beef, lamb, stop doing anything that causes emissions. And here's the kicker. Regulate carbon dioxide. Humans, we inhale oxygen, we exhale carbon dioxide. Regulate CO2 similar to asbestos. British Medical Journal calls for meat and dairy hikes to fight climate change. Meat consumption in North America must fall 80%, substantially fewer journeys by car. You're hammering people. This is what the climate goal is. Force them at home, force them to essential travel, make meat, hamburger steaks so high they'll have to eat the fake processed meat that they've been cranking out. Canadian Magazine, shift away from relying on private vehicles entirely. This is the UK transport minister. Owning a car is outdated 20th century thinking. We must move to shared mobility to cut carbon emissions. Electric vehicles won't save us. We need to get rid of cars completely. New York Times tells us critical thinking can only lead to misinformation. You think, I want to think for myself. No, that's a rabbit hole of misinformation. Forget critical thinking. It's not helping because we're getting misinformation. Forbes magazine, you must not do your own research when it comes to science. Just trust the experts. The United Nations, trust them. They'll tell you what the deal is. Don't question authority. We're not like that anymore. We just need to be obedient. Slate magazine, it's time to give up on facts. If all the other stuff I mentioned fails, then just give up on the facts. At least do it temporarily. How about 2 weeks to give up on facts? They say lay them down temporarily because they're of a more useful weapon. Emotion. It's hard to imagine a better control lever than carbon dioxide to essentially control society. You're trying to control everything from your transportation, how you live, what you eat, how you fly, your mobility, down to every last detail. So I welcome you to do continued open research, interview scientists, professors. We should never shut down debate, no matter how implausible or no matter how someone else says that can't be or that's not valid or something. Because what we've learned from ClimateGate scandal and the whole UN, they are gatekeepers. They keep out anything that's against their narrative. Climate Depot, about the intimidation of all these scientists, how they were essentially deplatformed, canceled, stripped of anything for dissenting, for having the daring to speak up. And one of the key things on that is we see that happen in real time, and you can't even read about it on Facebook or Twitter or see a video on YouTube anymore. It's not allowed unless they follows the government narrative. It's just frightening, but this is the world in which we live right now. But if you look at the amount of energy produced from fossil fuels versus green energy, it's just green energy is just a fantasy at the moment. I'm not discounting that there may be some breakthrough in solar technology or breakthrough in wind technology down the road or breakthrough in a battery technology. But I think it was Bjorn Lomborg who just today did the analysis. In Europe alone, battery backup for solar and wind power is enough, I think, to power
Europe for 1 minute and 29 seconds, or like 1.5 minutes. That's all the battery. And then after that, you have to go, when the wind's not blowing and the sun's not shining, you have to go to fossil fuel backup, diesel generators, gas generators. So it's just an illusion, this green energy. There's many cycles, longer term, shorter term. And this is the kind of research that gets suppressed in the climate community, because you're not going to get money to study natural climate cycles. This is what's we need a lot more of, and we need a lot more voice to these studies and a lot more prominence, and we need academia to take them seriously, but there's no money in it. As I said, who decides who gets the money? Bureaucrats in Washington, politicians, academia, and they're going to get the money that's going to get them published. They're going to get the money that's going to say carbon dioxide is the problem. I used to go on ABC News and CNN and debate regularly climate, energy. It wouldn't even be an option now. It's not even on the table. They would never allow it a debate. They've actually stated publicly that anyone who dissents from the man-made global warming narrative of the United Nations is essentially akin to a Holocaust denier. So their goal is just to demonize, deplatform, and get rid of us. And it has worked. We no longer exist in the mainstream media. And what I mean by we is climate skeptics. Anyone who dissents no longer exists in the mainstream media. Dear viewers, everyone must have thought once, or thought till today, that renewable energy projects are really great. The sun and the wind provide electricity for free, with an untapped resource just in front of our eyes. That should be common sense, right? But common sense is actually that the wind doesn't always blow and the sun doesn't always shine. Even a child knows this. So what happens then? Good question, especially if we pursue a net zero policy according to the plans of the world governments. In developed countries, we're used to having electricity 24/7. That's great, but what is the reason for this? The coal-fired, gas-fired, and nuclear power plants have a guaranteed electricity output. It doesn't matter if it's sunny, cloudy, windy, hot or cold, day or night. These power plants produce a controllable and therefore quite constant amount of electricity, matching our demand. But what is happening today as part of the green revolution is that we're taking off the grid power plants with a guaranteed electricity output and consciously replacing them by solar and wind power plants that have a guaranteed output of 0. Yes, renewable power plants have a guaranteed output of 0. Actually, this should not be a surprise. Can anyone guarantee the weather forecast? So what does this mean? If we generate electricity only from renewable energy sources, solar, wind, hydro, we become totally dependent on the weather. If the sun is shining today, we can use the fridge and wash our clothes. Tomorrow is very cloudy, but no wind, no rain. Bad luck. So we cannot cook our meal or heat our home. This sounds ridiculous, but can you imagine living a day or a week without electricity? Especially in winter? Not being able to charge any of your smart devices or use any of your household appliances? In addition, not knowing when the weather will change? The renewable energy sources are just like the weather, unpredictable. They can produce anywhere between 0 and a very high amount of electricity. Their output can fluctuate immensely. The problem is, as of today, there are no technologies for storing electricity if there is an overproduction on the good days in order to compensate for the blackouts on the bad days. Because of renewable energy, the electricity grid is already becoming unstable. For instance, in January 21, there was a huge electricity gap in Germany, as many nuclear power plants have been shut down and replaced by wind and solar power plants. In order to compensate for this gap, coal-fired power plants in Romania and Bulgaria were used,
but a very high amount of electricity flowing from Southeast Europe to Northwest Europe led to a collapse of an electrical substation in Croatia. This resulted in a serious disturbance in the European electricity system, minor blackouts in several European countries, and we were literally on the brink of a major blackout all over Europe. In September 21, the wind stopped blowing in Great Britain. So to compensate for the very wide electricity gap, gas was used, leading to an extreme increase in gas prices affecting several European countries. And due to climate change, the weather will become even more unpredictable and extreme weather phenomena will sharply increase. This will make the renewable power plants useless. Green energy is not only absurd, it's also very expensive. Renewable power plants are very expensive, so they're heavily subsidized from our pocket through green surcharges on our electricity bill, carbon taxes at the gas station, and so on, that we pay, we all. In Germany alone, end consumers pay 22 billion euros per year from their very high electricity bills to guarantee the revenues of green energy companies. So think of it. We pay extra high electricity prices in order to risk blackouts. And because of the mismatch between the supply and demand of electricity, even higher electricity prices in the future. In addition, we do not make electricity more available in developing countries. On the contrary, we force developing countries to produce expensive electricity. Instead of making electricity more reliable and more available, we restrict it. Instead of conducting scientific research and developing new technologies for the generation of electricity and move forward, we move backward to basically using windmills, an old technology. Moreover, green energy is also named clean energy in contrast to fossil fuels. But in fact, it is far from being clean. In the manufacturing process of solar panels and wind turbines, fossil fuels are irreplaceable. During operations, they have a negative impact on the environment, the soil, the fauna, the coastal marine life. And when their useful life ends, they cannot be recycled, so they're simply toxic waste. Last but not least, by switching to green energy, the impact on the total CO2, not only anthropogenic CO2 in the atmosphere, is close to zero, as we have seen in the previous videos. So all our very expensive efforts to reduce CO2 are anyway in vain. In spite of these obvious facts, the collaborationists are still pushing for the net zero and multi-billion-dollar investments into green energy. Last year, worldwide, $366 billion for new investments in renewable power plants were spent. In the last decade, worldwide, we spent $3.4 trillion for renewable energy. But it's absurd, but very profitable business with no guaranteed electricity output, but guaranteed profits, while risking blackouts in the future. How ridiculous can this be? How much longer can we accept to risk our future, our prosperity, pursuing such an absurdity? That's a very good question. Really, Christian, thank you so much for these observations. And I think everyone should ask themselves and answer for themselves. There are so many lies that we are being fed in our consumerist society daily. And like nobody but us can stop this. You are the one who can really stop it, and start with a small step. Share this video on your social networks.
The more we share this information, the more people become aware and the fewer left uninformed. Creative society benefits everyone, and the chase after consumerist leadership disappears. There will be no place left for unhealthy competition for personal benefit at the expense of many. So those who only seek to promote themselves or their project or their personal interests should think twice before it's too late. As only united and being together we can survive what's coming up. Everyone says that we should unite, but everyone is calling for unity in some very specific, particular small case, for their political, personal, or any other benefits, some recognitions and promotions. This time, it's not about consumerism. It's about building a safe, prospering, creative society for everyone. There are people who still don't know about the possibilities of living in a creative society and the dangers of climatic cataclysms. So those who already know have this responsibility to share this information, explain, make videos, create clips from this forum, and share them on your social media. All across the vast majority of us have this reach out to hundreds of people. Let's do it together. Let's change this world. Thank you. Большое спасибо, коллеги. Thank you so much, colleagues. The topic of so-called green energy sources is very relevant in the view of our next topic. In a moment, you will learn some shocking information from the latest research on ocean heating and the processes taking place in the interior of our planet. It is worth mentioning that the devotee of the anthropogenic theory of climate change insists that it is human emissions of CO2 that heat the ocean, those very 4 molecules. This absurdity can be illustrated by an example in which a kettle standing on a stove warms the fire in the burner below it. This is absurd. The ocean stores 1,000 times more heat than the atmosphere transfers heat through the atmosphere. And now the oceans is warming catastrophically, which accelerates the circulation of currents in the ocean, with one exception. The yellow press says that if the rate of man-made global warming is accelerated, that can lead to a complete stop of the Gulf Stream. The world-leading oceanologists are concerned that the weakening of the Gulf Stream is accelerating. In their well-paid opinion, this is due to the melting of the Greenland glaciers, which are desalinating the water and stopping the current. You may ask, what's so terrible if the Gulf Stream stops? Well, because it will lead to a new ice age in Europe and North America. The Gulf Stream is the furnace of Western Europe. Its northern part will be covered by glaciers, while the southern part will turn into a tundra. Average annual temperatures will drop from 10 to 12 degrees Celsius. The continent will become uninhabitable and you can forget about agriculture. In geological history, when the Gulf Stream stopped, but the glaciers almost reached the Black Sea. At the same time, the halt of the Gulf Stream will affect not only Europe and North America. The redistribution of heat will intensify hurricanes in the southeastern United States and lead to deadly droughts and famine in Africa. And now let's see what actually stops the Gulf Stream. Greenland meltwaters has nothing to do with stopping the current. According to the calculation of sober-minded scientists, the Gulf Stream is 20 times stronger than the counter-moving Labrador current. It's like spitting at water coming out of the firefighting hose and trying to stop it. It is impossible. But it does stop, and with it, do the other currents of the Atlantic meridional overturning circulation. The mystery of the Gulf Stream stopping has a stunningly beautiful and at the same time terrifying geological explanation. In a moment, you will have a clear picture of it. This observation was made by geologist James Camis. In the spring of the summer and the summer of 2009, researchers recorded several occurrences of earthquake swarms along the mid-ocean ridge in the North Atlantic. Swarms, a series of earthquakes of small magnitude. Starting from the summer of 2009, over 200 earthquakes were registered in the region of Iceland, and by the spring of 2010, the occurrence of more than 1,000 earthquakes. These
These quakes were precursors of the well-known Yadagtuquedli volcano eruption, which paralyzed all air traffic in Europe. And 2 months later, in May 2010, a blob of abnormally warm water was registered off the coast of Greenland. This warm blob corresponded exactly to the boundaries of the tectonic feature of mid-ocean ridges and faults, and it emerged directly in the path of the mighty Gulf Stream, just in the area of its overturning. It was the water, heated by magmatic activity, that rose and blocked the well-known current. If you look at the models of changes in the surface temperatures of the Atlantic Ocean, it is in the 1000th part of Greenland that the heating of a tectonic zone manifested itself in the most glaring colors. It is worth noting that in addition to the fact that the emergence of anomalous thermal blob in the path of the Gulf Stream is a result of tectonic activity, the very melting of the Greenland glaciers from the bottom up that has been happening over the past 30 years is also a result of increased magmatic activity under these glaciers, which have been proven by scientific studies more than once. We was talking about it many times in the previous global crisis conferences. Now we realize that seismic and volcanic processes are intensifying in the North Atlantic region, which means that magma is rising intensively from the Earth's interior of this region, and we don't know how much time is left until it bursts out. But instead of studying this phenomenon in more detail, the official science actually ignores this, money stuffing solely the research of the impact of the Gulf Stream collapse due to 4 molecules of CO2 per million. And do you know what the most interesting thing is? 12,000 years ago, during the period when our planet was coming out of the Ice Age, the reason for the launch of the Gulf Stream was the hotly disputed warming. That is, the modern global warming should only strengthen it. According to the laws of physics, the circulation of currents should accelerate with heating. In fact, it is accelerating all over the world. Only the Gulf Stream gradually stops due to the increased magmatic and seismic activity in the Earth's interior. Moreover, this already happened before. Just like now, the Gulf Stream stopped due to cyclical cataclysms more than 12,000 years ago. Aren't you tired of listening to these lies about man-made climate change? What else are they going to blame us for? If we are to blame, it is only for allowing fools to impose their opinion on us. Can we start being rational and stop accepting as truth everything that the collaborationists show with us? Due to the Gulf Stream collapse, Europe and North America will continue to cool every year, plunging them into an ice age. And at the same time, we suggested that we move away from reliable energy sources, blaming us for climate change, and that we transition to weather-dependent energy sources. When the Gulf Stream stops, wind turbines will be paralyzed by ice, the solar panels will be covered by snow. This is the kind of solution they are foisting on us in the fight against CO2, while in fact they are doing everything they can to take away people's freedom of choice. Even now, they are restricting people's use of electricity, give up meat, car usage, and suggestion they wear sweaters instead of using heat. Those who impose this will never value human life, because all they need just obedient slaves. For all our lives to be valued, we ourselves should create a format of society where no one would dare to take someone's life and even endanger the life, safety and freedom of each of us. And it's up to you to decide, freeze to death or unite and change the format so that we can never again allow a bunch of idiots to be able to control the life of billions. And right now, I'm happy to introduce you to Professor V.S. Yim, geologist professor of the University of Hong Kong, who will share how important the contribution of underwater volcanism in the modern climate change. My name is V.S. Yim. I'm a retired professor from the Department of Earth Sciences, the University of Hong Kong. I taught there for 36 years until I retired. Then I took on part-time jobs in local universities to continue my teaching and research in Earth systems science, especially volcanism and climate change. And I led
all these results point to the fact that we are missing something in terms of climate change, and that is the input of heat, geothermal heat from submarine volcanoes in warming the oceans. And this is one of the major interests I have, to try to change the society to start considering. So global warming is not just due to carbon dioxide. In fact, the role of carbon dioxide is much smaller than, for example, regional warming of oceans due to submarine volcanoes. And this is one aspect that I would like to drive home. Thank you very much. What is the order of importance of all these factors? I think we've often forgotten. The first order importance are the astronomical forcing, including the sun. They're responsible for glacial interglacial cycles, solar cycles, monsoons, and also seasons. But some people now are suggesting carbon dioxide will change all that, making it first order instead. I think this is questionable. Second order importance, I think I would say for volcanoes and volcanism. So the release of geothermal heat, and this is basically what is called plate climatology. Hot magma, basaltic magma, may be up to 1,200 degrees Celsius, and it can cause the seawater, the surface seawater, to be warmed up, forming hot seawater patches. But underneath the ocean, you can see a submarine eruption switches on hot seawater. Because of the lower density, they will come up to the surface. So sea surface temperature will rise, and they may well interfere with the normal ocean circulation, which is driven by the sun. Circulation change will be obvious, and this will cause hot seawater patches to stay put for some time at different locations. Continental warming, severe weather events, including hurricanes and cyclones or even typhoons in this part of the world, will become more frequent. Some statistics on submarine volcanoes, total number must approach almost 1 million. The number rising in size to 1 kilometer above seabed is 75,000. The magma output were approximately 3/4 or 75%. And the number of active volcanoes, about 5,000. So they all release heat, geothermal heat, changing the normal ocean circulation. My conclusions. Volcanism is an underestimated natural cause of ocean heat waves, right? So it's a regional cause, not a global cause. All 4 cases of regional ocean heat waves were caused mainly by the release of geothermal heat. Man-made carbon dioxide from fossils are not responsible, as far as we can tell, for these ocean heat waves. The occurrence of heat waves may influence sea ice extent in both the Arctic and the Antarctic. The biodiversity changes observed were of a temporary nature, which is inconsistent with global warming. Because sulfur dioxides released into seawater through volcanism is much more acidic than carbon dioxide, it is more likely to be the cause of coral bleaching, something also blamed on global warming by some people. Okay, thank you very much for listening. But I think we should all be interested in the truth. I think so. Have to get things right. Thanks to true scientists like Professor Yim, it is becoming known that the ocean is warming for natural reasons. Many scientists understand this, but are simply afraid to openly speak up, and even less of them to study, because of the climate inquisition.
This insane witch hunt and bullying that goes around. We thank Professor Yim for this, his honesty and courage to voice the truth. And now let's watch a video about the ocean heating, which shows in more details how exactly it happens and what will be the consequence. Welcome to the forum here on May 7th. I'm happy to present the results of my research as it relates to global climate change. My name is Art Federico, and I'd like to introduce you to some of the research that I've been doing on climate change. And my most recent paper on the subject has been 1995, an important inflection point in recent geophysical history. And the paper builds upon previous research. I've done looking at changes in underwater seismic activity. The ocean is the source of life for the entire planet, and for us, humans. Thanks to the functioning of the ocean, we can live, but it ceases to be the source of life. It is about to become the source of our death. Just think about it. Ocean warming has increased by 450% in just 30 years. According to scientific estimations, for the ocean to heat up at today's rate, it would take as much energy as would be released if 7 atomic bombs dropped on Hiroshima would explode every second for a year. Let's see where this energy comes from if humanity doesn't detonate those bombs in the ocean. The direst fact is that the ocean is heating not only on the surface, but also at depth. A team of US researchers has found that the average depths of the ocean warmed 15 times faster over the past 60 years than they had been warming over the previous 10,000 years. And this progression is accelerating every year. At the moment, science has no explanation where this amount of heat comes from. The only theories being considered are that the oceans are warming from the sun and from human emissions of the greenhouse gas CO2. But they can only explain heating of the upper layers of the ocean to a depth of up to 200 meters, because sun rays do not penetrate deeper. The water can be maximally heated by the sun up to 700 meters as a result of agitation. How can we explain the numerous facts of warming of the deep ocean layers? After all, at a depth of more than 4 kilometers, the water temperature was always the same and close to 0 degrees Celsius. But now, everything has changed. One of the facts indicating the enormous heating of the ocean at great depths was recorded by an international team of scientists off the coast of Uruguay. At a depth of 4.5 kilometers, the waters were found to be warming from 0.02 to 0.04 of a degree Celsius. Only to a layman, this heating may seem insignificant, but for experts, it's a terrifying fact. Christopher Manon, oceanographer, commented as follows. If you think about how large the deep ocean is, it's an enormous amount of heat. Think about it. How much energy does it take to heat such a volume of water as the world's oceans? That would require a colossal heat source. The energy required to heat it equals the energy of all the nuclear reserves on Earth multiplied by 3. What could heat the ocean from below like a pot on a burner so significantly? Let's dive to the ocean floor and see what sources of powerful heat are out there. As we plunge, we discover giant mountains at the bottom. Volcanoes. 75% of all Earth eruptions occur from underwater volcanoes.
Previously, it was considered that underwater eruptions occur with a gradual outpouring of lava, while explosive eruptions are impossible because of the pressure of the water column. And thus, it was assumed that underwater volcanoes could not heat the water column. The outflowing lava would freeze almost immediately. However, recent research is changing our understanding of the mechanism of underwater eruptions. What is the mechanism of such an eruption? The pressure of the magma ranges from 10 to 30,000 bars. But the pressure of the water column in the deepest parts of the ocean is only 1,000 bars. And as soon as there is an abrupt burst of magma, the water boils up and the H2O molecules decompose into hydrogen and oxygen. This creates a gas-water cavity like a bubble with an internal pressure of hundreds or thousands of bars. And this bubble neutralizes the pressure of the water column. This is a complex physical and chemical process that can be compared to the flight of a hypersonic airplane at maximum speeds. The plasma ejected in front of its prow neutralizes the molecular resistance of the air, making the plane fly almost as if it were weightless. The combustion of oxygen and hydrogen creates the same effect in the path of the magma, resulting in explosive eruptions. The existence of such explosive eruptions is confirmed by the discovery of researchers from Leeds. They studied kilometers of fields of tephra, meaning settled volcanic ash, at the bottom of the Pacific Ocean near the Juan de Fuca Plate. A mathematical model showed that such plumes could only be formed by a massive explosive eruption. In addition to the spread of heat, volcanoes during explosions burst out of hydrotherms, hot jets of water. Studies have shown that the volumes of ejected boiling water can be tremendous, about 40 million Olympic swimming pools, and they are quickly formed during eruptions. The contribution of explosive eruptions to ocean heating is confirmed by Bernd Zemanowski from Julius Maximilian University in Bavaria. With submarine lava eruptions, the thermal equilibrium currents in the oceans are disrupted locally or even globally. However, given the size of the ocean, the energy of even such strong underwater eruptions is not enough to heat it up. Since active volcanoes are not located everywhere, and their eruptions are occasional. Why, then, has the ocean heated up so much over the past 30 years? What has happened in recent decades? There are even more powerful energy sources that have activated only recently. To understand what these energy sources are, we need to look at the planet as a whole. For the past few decades, Earth has been entering a phase of cyclical cataclysms with a period of 12,000 years. In 1998, a jump in the Earth's core was registered. The displacement of the center of mass causes a jump-like acceleration of the planet's rotation and an increase in centrifugal forces. As a result, magma rises sharply from the depths, in which a cavitation effect occurs due to pressure release. Because of this, magma boils and expands in volume. Its pressure on the Earth's crust increases. The expansion of magma pushes the Earth's crust apart, causes the number of cracks in it to grow rapidly, and increases volcanic and seismic activity throughout the planet. Due to the fact that the oceanic crust is thinner, it is more vulnerable to the onslaught of rising boiling magma. This uplifts the Earth's crust, causing it to crack and break, and magma rushes into the resulting cavities, rising higher and higher to the surface. This is happening in a broad front all over the ocean floor. The ocean is warming, and this disaster will only intensify. We already see examples of such anomalous heating everywhere, not only on the bottom, but also on the surface. At the end of 2013, a huge area of unusually warm ocean water, about 1/3 the size of the United States,
formed in the Gulf of Alaska and began to spread. The water temperature in many places exceeded the norm by 5 to 6 degrees Celsius. Nick Bond, state climatologist for Washington, named this phenomenon the blob, similar to the sci-fi horror movie of the same name. In 2 years, the blob more than doubled its size and stretched by more than 4 million square kilometers of ocean from Mexico to Alaska. Near the coast of Newport, NOAA experts recorded this blob in September 2014 with a 7 degrees Celsius temperature rise in just 1 hour. Oceanographer Shel Gentleman commented on this event. I know that area really well, and 7 degrees is a huge jump. It wasn't due to normal daily heating, and that warm water was from the blob. Nothing like this has been recorded by climatologists in the entire history of observations. This abnormally warm mass of water, unprecedented in its scale and duration, has existed for several years and led to the death and migration of a huge number of marine life. National Geographic dubbed it the blob that cooked the Pacific. The consequences of this abnormal blob caused a large-scale environmental disaster, which by tradition was attributed to the influence of anthropogenic CO2 emissions, without even figuring out the true causes. In 2019, another blob was detected in a huge area of the Pacific Ocean, east of New Zealand, covering an area of at least 1 million square kilometers. The appearance of such anomalies began to suddenly become more frequent. Thus, the next warm spots appeared off the coast of southwest Africa and in the southern part of the Indian Ocean. There is something common that unites the places of formation of all these blobs. These are geologically active regions with a young, thin crust, with active underwater volcanoes, cracks, and deep crustal fractures. These are places of the most active output of hot and fluid magma. But the factors of magma uplift are not taken into account in the explanation of the causes of ocean heating by the worshippers of carbon dioxide fighting. Those collaborationists show their utmost incompetence. They don't care about the fact that very soon we are all going to die, including themselves. They ignore and do not even look at the factors of underwater volcanism, and they do not want to include them in the models, not to mention the study of ubiquitous magma uplift. After all, the impact of ocean heating on the climate is enormous. The ocean contains 1,000 times more heat than the overlying atmosphere. The ocean is called the kitchen of weather. The warming of its waters already enhances catastrophic typhoons and hurricanes, which annually claim thousands of human lives. According to Professor Alexandra Zhigalin, atmospheric vortices receive additional heat from underwater thermal emissions in the area of the Japanese tectonic zone, as far as Kamchatka. Now, we see the typhoons moving further north, and their ever-increasing destructive power. Let's recall Typhoon Rai in the Philippines in December 2021. It was the most devastating typhoon in the region in the last year. And beyond that, their power will only increase, and their destructive capacity will become more and more significant. The unprecedented heating of the ocean suggests that the ocean is already exhausting its ability to contain the energy trying to escape from the bowels of the earth. And when magma reaches the denser and thicker rocks of the continental crust, which on average is 2 to 3 times thicker than the oceanic crust, then the processes of cascading eruptions of land volcanoes will begin, and it will be too late to stop this process or to seek salvation. Now, the last war of humanity is underway. The danger level is red.
Alarms are sounding all over the world, but most people on the planet are not aware of that. Are we going to continue to waste time and wait for the magma to rise and wipe us off the face of the earth? Or will we act right now? The catastrophe is rapidly unfolding. While the world science does nothing at all to deal with the problem. Instead, hundreds of billions of dollars are being spent to combat minuscule concentrations of CO2. This does not solve the problem at all, but only enriches the pockets of swindlers. And even more money is spent on studying the surface of Mars than on exploring the ocean floor on which our survival now depends. The ocean is already beginning to boil. Only those incompetent in these matters do not see by what enormous leaps we are approaching the point when the entire world will be on the verge in one big bucha. Not a local one, which is near Kiev, but a global one that spreads across our entire planet and that will not cease. Where there will be no hope for a truce, no green corridors, no humanitarian aid, and where humanity will be buried. It is an inevitability that we fall into by our own inaction. We need to convey the truth about the true causes of climate change to people all over the planet as quickly as possible in order to have time to find a common solution for the survival of humankind. This requires the will of each and every one. We must do everything now so as not to regret later on that we didn't do enough to build the creative society, that we didn't find the right words earlier. But when the bombs fall on our heads, we will not be able to do anything. Only in the creative society, where all people are united by the common goal of saving the lives of all people, is it possible to harness the scientific potential of the entire international community. Only then it is possible to create the conditions for the development of real science, which stands for the interests and lives of all people. We can build the creative society only together. The participation of every person is important. Take action before it's too late. Obviously, we will not be able to cool the ocean, especially by stopping human emissions of carbon dioxide. The heating of the ocean is a consequence of the processes inside of the Earth. Professor Vitorito came to this conclusion. He showed a correlation between earthquakes on the ocean floor and rising atmospheric temperatures. Despite pressure from collaborators, he continues his research. Our team is conducting joint research with Professor Vitorito. We gathered evidence and data to support climate change caused by natural factors. Understanding the common purpose and importance of the creative society has led to collaboration and working together to study the natural factors of climate change. This is not just a science project for our entire team, but a really inspiring collaboration because we all understand the importance of building the creative society and bringing scientists together. Let's hear from Professor Vitorito himself next. Welcome to the forum here on May 7th. I'm happy to present the results of my research as it relates to global climate change. My name is Art Vitorito, and I'd like to introduce you to some of the research that I've been doing on climate change. And my most recent paper on the subject has been
1995, an important inflection point in recent geophysical history. And the paper builds upon previous research. I've done linking changes in underwater seismic activity and global temperatures in a 2016 paper titled The Correlation of Seismic Activity and Recent Global Warming. I established a link between seismic activity along what are called the mid-ocean ridges and global temperatures. The rationale is that more earthquakes equals more geothermal heat release. This is well established in the literature. And what this does is the release of geothermal heat from the ocean bottom intensifies what is referred to as the thermohaline circulation. The net effect is to transport more heat into the Arctic, and what this does is it kicks off a sequence of events that amplifies the warming in the Arctic. And we call this the Arctic amplification, and this intensification has been a hallmark feature of the global warming that we have seen recently. And the cascading effects lead us to conclude that much of the recent warming is caused by this thermohaline intensification. We saw a sudden jump in global temperatures in 1997, 2 years after there was a corresponding jump in mid-ocean seismic activity. We tie in the 1995 jump in mid-ocean seismic activity with a number of other geophysical processes. What we see here is a correlation, a graph that looks at this mid-ocean seismic activity with global temperatures. So the mid-ocean seismic activity is referred to as MOSIA, which stands for Mid-Ocean Spreading Zone Seismic Activity, and GT is the global temperatures. And we can see, going back to 1979, that the curves have matched up very, very nicely. They have a very, very high correlation. The correlation is 0.7, and this is statistically significant. And this tells us that there is a link between these two phenomena. In putting this together, there was a review of literature from a variety of geophysical specialties to include seismology, marine geology. We saw a rapid shift in what is called the AMO, which is called the Atlantic Multidecadal Oscillator. This tracks sea surface temperatures in the North Atlantic, and we saw that there was an almost instantaneous shift from negative to positive. That is, North Atlantic temperatures suddenly warmed up in 1995. We also saw a rapid increase in North Atlantic hurricane activity and the accumulated energy from these North Atlantic hurricanes. This is called the North Atlantic ACE. We saw a significant change in the dynamics and the variability of the El Nino Southern Oscillation and in the Northern Hemisphere summer monsoon. These also shifted very rapidly. We saw sudden changes in the spring and fall Arctic temperatures, followed by a large jump in winter temperatures. We saw sharp sea ice declines in the Arctic and the subarctic, accelerated ice loss for the Greenland ice sheet, an abrupt decline in cloud cover over Greenland during the summer months. We also saw sudden changes in the rate of movement of what is referred to as the dip pole. That's the Northern Hemisphere magnetic pole. And finally, we saw a directional shift in Earth's geographic or true North Pole. Now, if we look at this graphically, Arctic temperatures, we see here that the Arctic temperatures suddenly jumped up. This looks at the summer and winter means, and we see that the winter mean jumped up in 1995. I'm sorry, that this one was a little lagged. This was in 1997, but we see that the annual means jumped up, the black line. We see that in spring and fall, we see again this rapid change commencing in 1995. And we also saw a decline in Northern Hemisphere sea ice area. All of this cannot be coincidental. There appear to be very strong physical links between the mid-ocean seismic activity, and we are going to continue to verify the linkages between this mid-ocean seismic activity and global temps. Going forward, I monitor this on a daily basis. We need to build more data on ocean temperatures at depth. Ultimately, the goal of all of this work is to arrive at the truth as to what is happening with global change. I believe that there is a lot of misinformation and disinformation about this,
The latest report from the IPCC, the Intergovernmental Panel on Climatic Change, I think has done a very, very poor job representing us and ultimately understanding the truth. For future plans, I am doing some collaborative work with the Creative Society. We're currently working on database construction. There are a number of databases that need to be constructed and assessed. We ultimately strive to get to the truth of things. That is, it's the truth is always the best disinfectant, as they say. And this is what we need to find out. We have to continue to, as a society, you need to continue to have these forums. You need to continue to bring together people who have alternate points of view. You have to make those points of view public. That's the best that we can do. And now we really do want the truth. Again, we would like to express our sincere gratitude to Dr. Vitorino for his dedication to finding the truth and for providing facts and evidence concerning what is occurring on our planet. And we will be releasing a full interview with Dr. Vitorino after this forum. And now I would like to remind our viewers that an independent platform has been launched by volunteers of the Creative Society Project from 180 countries with the support of scientists, researchers, professionals, and experts in order to unite the scientific potential with a single goal of identifying the true causes of climate change that are not related to human activity and providing these facts to the general public. And we invite all the researchers, scientists, experts to join the scientific community on the Creative Society platform. And now I would like to pass the word to independent researchers who have created their own channel that's called Grand Solar Minimum. And now let's hear from Jake and Mary. The number one thing that we want to relay with people about our topic is natural climate change. And a lot of people don't see these kinds of graphs and charts posted around anywhere, Twitter, Facebook, because the mainstream media bores us and fills us with that hockey stick temperature graph and how we're having runaway global warming. I believe that we have just experienced a brief modern warming period. And I think since 2016, just based on how we have correlated things with solar activity, we feel like that we are indeed cooling. This is a graph of the last 400 years of sunspot activity. You can see on the left side, the Maunder minimum, which was a deep grand solar minimum. Now, so our thinking is that we are going to see a Maunder minimum type grand solar minimum here in the next 3 to 5 decades because of, you can see clearly here on this scale, where we are in the next solar cycles. And it's obvious that the declination. Forecast. Right. It's a forecast. Now, what does that mean? Sunspots, low and high. It's being correlated that when we see lower solar activity, lower sunspots, usually we can correlate empirical data and show you higher cosmic radiation dosage rates that lead to cloud nucleation that combine with other particulates in the atmosphere, water vapor, and the cosmic rays, the highly charged particles are considered like steroids for the water vapor. The reason why it's such a big deal and it's such an important part to the research of solar forcing is that of the cloud theory. Heinrich Finsmark, Jasper Kirksby have done lots of peer-reviewed work that involves cosmic radiation and cloud nucleation. So that's why we see these big rain events where we get 24 hours of, like a month's worth of rain in 24 hours, or
22 feet of snow that Japan has seen, that is because of how much cosmic radiation is in our atmosphere. Due to the sun being weaker, that also weakens our magnetic field and allows more cosmic radiation to come into our atmosphere. So when we see all these headlines about these flooding events and the big snows and everybody's blaming man-made climate change on this, it insults me. I feel like that mainstream media is hijacking something that is absolutely happening, but it's happening because of the sun. And the sun also, we also believed in this research that the sun does have a lot of correlation with seismic activity. The lower the solar activity appears to be when we see the strongest seismic activity. Our sun is still weak. And with the weak sun also means a weak magnetic field, allowing more particles to bombard the atmosphere. And cosmic rays, as you know, penetrates to the core of Earth, which I believe therefore triggers the volcanoes and the earthquakes, which emit the most CO2 than anything on this planet. I think the magnetosphere is going to continue to get even weaker as we get into 2030 and 2040, which we'll definitely see more of an uptick in earthquake activity, volcanic activity, because of cosmic radiation coming in because of our weak magnetosphere. And that's my biggest concern too, is when we see the cooling in the 2030s and all these Green New Deal policies that these governments are trying to implement on trying to save the planet, by the time we get to the 2030s, we will be cooler globally. We will see more ice. We will see more snow. And the world governments are going to celebrate, we did it. We stopped global warming. Our laws and taxes and increased pricing and telling you what to do changed the climate. And that's going to open the door for anything the government wants to do to its world population. Governments want to stick out their chests and say, I'm going to save you all from disaster and climate change. And it's time we wake these people up, because we're going to get resources taken away from us when we need them the most. When it comes to heating your home or getting yourself power, or even just the ability to drive a car anymore. I'm a mother. I have kids. And the messaging, like in the school systems, the indoctrination that it's CO2, it's your fault, you know, and the kids don't really conceptually grasp that. And they're not presented natural cycles, which just boggles my mind. Or natural cycles aren't a consideration of big climate change. It's all, you know, one perspective of man-made. And, you know, I would love to see these school systems sort of have a broader, you know, universal view. So we're not terrorizing our children. You know, what I've seen kids online, you know, they're terrorized. Like, it's like, what future do I have anyway? It's like a hopeless situation we're narrating to our children, and we're not inspiring them to innovate. And I feel like that our school systems are indoctrinating our children into scaring us into making us believe that we're causing this and we can do something to stop it. We can't stop it, but we sure can thrive in it. We can find ways to do that better. We have to get the message out. And the powers that be don't like putting out messages like ours with natural climates. We were actually demonetized from Google for sharing harmful and dangerous content, is what they said, because we talked about natural cycles. We talked about volcanic and earthquakes being all associated with the sun. And we were labeled as dangerous and harmful. Well, they said specifically, they sent me a letter that we've been demonetized off our website and our videos because we go against the authoritative consensus. So and we're talking about the sun and natural cycles. It just seems insane and totally disconnected from human reality. It goes to, by discussing it like we're doing right now in forums and topics, they're going to hear it. And if they keep hearing it, it's going to sink in. So you're right. The best way to get the message out is continuing to have these forums that you guys host, and just continuing to put out as much content as much as possible on platforms. I mean, you guys volunteer, we're volunteering too. And it's, again, it's not for notoriety. It's not for famous. It's not for income.
it's for our children. We want to help so our the future. kids can carry on with life without these absurd new laws and regulations because everyone's been brainwashed and people like us are suppressed and can't get the message out. We want to change that, or be a part of that anyway. We want to be a part of that movement. Thank you, Jake. Thank you, Mary. Thank you for coming on this forum. We really appreciate having you here with us. And so the sun is at its minimum, which means that the planets of the solar system are not protected and are much more exposed to cosmic radiation. It is at this time that a flow of energy causing cataclysms is directed right at our planet. So our planet is pretty much a bullseye of the energy flow. Do you see the danger here? To understand the mechanism of cyclicity, you need to understand the astronomical aspects and the position of our galaxy in the universe. And right now, it is great honor for me to present a fragment from the program Climate Threats, Variants for Survival with the respected Igor Mikhailovich Danilov, who will tell us the essence of the astronomical processes that affect our planet. Igor Mikhailovich, you said that we're entering the 24,000-year cycle, and the consequences of entering this phase are much more complicated than in the case if humanity would enter a 12,000-year cycle. They're certainly worse. In what way? What explains this? Well, we actually explained it more than once, but let's explain one more time. Let's try to explain in a simple and understandable way. Well, let's try to explain in an abstract way. Just imagine, let's say, a clock dial. This clock dial is our galaxy. Above it, there is the entire universe, a major part of it. Well, below, there are already galaxies. Well, they're towards the edge of the universe, so to say. And there is 12 o'clock and 6 o'clock on the dial. 12 o'clock is located towards the universe, whereas 6 o'clock is located towards the edge of the universe. What is a cycle? And here there should be an understanding. A cycle is when our galaxy, during its rotation, while it constantly rotates, so the cycle of its rotation is exactly 24,000 years. Thus, it is exposed to radiation twice, in other words, from outer space, from the universe, from galaxies. There is, let's say, such a ray of light, like a laser, just to make it clear, which simply shines. It shines not just on our galaxy, but on other galaxies as well. Aggregation and addition take place. And it's a very harsh interaction. It's not the light, it is something a little bit different. Energy. Right, it's a flow of energy that is formed by means of two lenses. Never mind, let's not delve into this. It's not an astrophysics class now. Yet, this hard radiation, when we get into a gravitational interaction, into a strongly pronounced interaction with the universe, with masses of galaxies along one line, let's say, we get onto this line twice during the period of rotation. When we get to the point of 6 o'clock, it's a 12,000-year cycle. Then, our entire galaxy is above us. And numerous planets take this hit. But when we get into this radiation, and at that time we are at 12 o'clock, it turns out that we are on the front line. After all, our planet is in the Sophora arm, well, in the arm of our galaxy. The planet is situated nearly at the edge of the arm. So it turns out that nothing protects us. And just like many other solar systems, we are actually a shield for our galaxy, for all planets and systems located below. Therefore, a much stronger impact takes place than when we are at the point of 6 o'clock, meaning when we rotate. Let's say, these interactions that take place, many people will come up with the question, how is that? It is clear that the galaxy rotates. Does it constantly occur or what? Well, the galaxy doesn't just rotate on its own, but there is also spiral movement.
of the galaxy itself in space, not only on its axis, but additionally. And so, getting into this cycle, when all this is combined, here we are exposed to this kind of process of interaction, so to say. Why is it not so dangerous at the other time? Because at other moments during 12,000 years, this impact occurs along a tangent line, meaning along a slanting line. There is no direct radiation. Here I can explain using the sun as an example. This will be very clear and illustrative. Why in the middle of summer, when it is hot and the sun is at its zenith, do our days become the hottest? Why? There is a straight ray. Or the sun begins to set, or autumn comes, for instance, or it is winter. The sun, let's say, is aside, and it turns out that the ray goes along the tangent line. There is no direct impact. For this reason, it is sort of warm, but not very warm. That's the kind of impact. Or even better, you know, this is for a totally simplified understanding. Let's imagine a bullet that flies out of a gun is flying strictly horizontally, and there is a target that is located strictly vertically, so the bullet hits it precisely. And here, naturally, if the material is not quite solid, the speed is sufficient and the hardness of the bullet is sufficient, then it breaks through this material. But it's enough to only change the angle of our target for the bullet to deflect upon contact. In other words, the target is no longer placed strictly vertically, but at an angle. So when hitting the target, the bullet will be deflected. The same is here. At 12,000 years, there is a reflection of these rays, and it doesn't cause us major harm. But when there is a direct impact, that's when the trouble begins. The influence of galaxy ray flux in past cycles has left imprints on our planet that have not been erased by time, even after hundreds of thousands of years. A team of Creative Society researchers has pieced them together and provided evidence of climate change triggered by the cyclical process. Next, let's watch the continuation of film on cyclicity. If we accept your arguments, then what caused all this? The climate has always been changing, but the planet's geodynamics has suddenly changed only in the last 30 years. These global changes are caused by processes inside the Earth. These facts are well known and recorded in satellite data. In 1998, scientists detected a sharp leap-like shift in the core by observing the center of Earth's mass via satellites. As a result of the leap, the core shifted sharply northward towards the Taimyr Peninsula. At the same time, scientists at the Medicina station in Italy recorded a gravity leap. Simultaneously with it, there happened a sharp change in the Earth's shape, measured by means of a laser ranging system from US satellites. The planet began to abnormally expand in the area of the equator, although earlier the trend was the opposite. Now, asymmetric crystallization of the core and unexplained phenomena in its very center are observed. Due to displacement of the core, the planet's rotation accelerates and its centrifugal force is growing. For this reason, magma sources in the mantle began to sharply rise to the surface, undermining and heating the lithosphere from the inside. Consequently, magma rising in the area of lower pressure expands in volume and boils up. Its pressure on the Earth's crust increases. The expansion of magma pushes apart the tectonic plates, increases volcanic and seismic activity across the planet, and causes the number of cracks in the crust to grow rapidly. Through these cracks, water from the surface escapes deep into the crust. The thin oceanic crust is ruptured by magma, causing the ocean to heat up at the bottom. Rising magma leads to an increase in geothermal flow from the Earth's bowels beneath the glaciers of West Antarctica and central Greenland, which melts glaciers from the bottom up.
Numerous facts of increasing geothermal anomalies, cases of water boiling in wells, permafrost melting at great depths, and methane explosions have been recorded. Further prediction of the trends of rapid geodynamic and climatic changes indicates that in the coming decades, due to the rise of magma, a massive melting of glaciers will begin along with a rise in sea level, increasing the number and the power of disastrous earthquakes, typhoons, and hurricane winds. Stratovolcanoes will erupt, which will lead to a long volcanic winter and disappearance of most life forms, including humans. Based on objective forecasts, we have only 5 or 10 years at most. There you go again, scaremongering us. Why do you say it will be catastrophe? And why in such a short time? Changes similar to what we now see occurred before the peak of the crushing disaster just about 12,000 years ago. Those events are called the Alared Oscillation and the Younger Dryas glaciation that followed. 12,800 years ago, global temperatures rose as much as 15 degrees Celsius within just a few years. Most of the ice sheet suddenly melted, and the Earth emerged from a full ice age. At that time, there were extreme floods and other natural disasters, along with an intense sea level rise. The Gulf Stream stopped at that time, just as it is happening nowadays. Scientists from the University of Kansas have proven that about 12,800 years ago, there was a giant fire on Earth that covered 1/10 of the entire planet's surface. Other researchers have also found that large fires raged in Siberia 12,000 years ago. Similarly, nowadays there are more and more large-scale fires that cannot be extinguished. Based on an analysis of satellite images, scientists have discovered that 10 to 13,000 years ago, the largest known dunes formed in the Sahara Desert and other regions, indicating the enormous strength of winds during the Younger Dryas. A short-term intensification of winds during that period has also been documented from Greenland ice cores data and research in Alaska. Nowadays, the same phenomena are happening on Earth as during the Younger Dryas. We see winds, hurricanes, typhoons, and tornadoes intensifying and destroying entire cities, razing them to the ground. Right at the cycle change 12,000 years ago, there was a very intensive seismic activity. This is indicated by radiocarbon data, as well as paleographic reconstructions of the Younger Dryas. During the same time period, more than 12,000 years ago, as well as now, there was a drastic weakening of the magnetic field and a pole shift, which was called the Gothenburg excursion. The reason for all these abrupt changes was an abnormal magmatic activity caused by changes in the core. This was expressed in large-scale volcanic eruptions that scientists recorded in the Younger Dryas by dust and traces of acid rains in glacial cores. Analysis of sediments found in Hall's Cave points to volcanic eruptions that caused a volcanic winter about 13,000 years ago and glaciation across the globe. After the sudden warming in the Younger Dryas, an equally abrupt cooling occurred. This event caused a mass extinction of megafauna. Thousands of frozen mammoths and other mammals were found in the ice on the northern slopes of Siberia. There happened a drastic decline in the human population, including extinction of the Cro-Magnon. All of those catastrophic events occurred within just a few decades. But why do you say that what happened 12,000 years ago should happen again now? Maybe it was an accidental event, and it was caused by other reasons. The same catastrophic events occurred on the planet not only 12,000 years ago, but also earlier. Taking into account errors in dating, this cycle is very well traced in the geological data. Catastrophists among scientists wrote about it independently of each other in their books and works. Vladimir Bubnenkov, Vitaly Bushyev, Alexander Baturin, Igor Kopolov, Nikolai Petrov, Maynard White, Douglas Vogt, and many other scientists have come to understand
the cyclicity of global cataclysms on Earth with a period of approximately 12,000 years. In geology, paleontology, and archaeology, there is numerous evidence of past disasters of this cycle. Each of these catastrophic events was characterized not only by abrupt changes in the climate situation, but also by complete geodynamic restructuring, weakening and excursion of the magnetic field, widespread disastrous volcanic eruptions, tectonic restructuring, atmospheric temperature variations by 10 to 15 degrees, and changes in the world's ocean levels by 20 to 50 meters, followed by large-scale glaciations. Since every cycle is accompanied by a change in the magnetic field and powerful volcanic eruptions, it clearly indicates that the cycle is associated with changes in the planet's core, just as it is happening now. We are entering the active phase of the cataclysmic cycle. But what causes this cycle? What makes the core shift? Researchers believe that this cyclicity is galactic in nature. That is, it is related to the rotation cycle of the galaxy. Every 12,000 years, radiation from the center of the universe affects the solar system and even influences the sun. In 1998, not only was the Earth's core recorded jumping, but also those of the moon, the sun, and other planets. In recent decades, scientists began to record drastic climate changes on all planets and satellites of the solar system. An increase in the number of giant storms and hurricanes, abnormal temperatures, an increase in volcanic and seismic activity. Now, an increased flux of cosmic radiation due to the low activity of the sun is detected on Earth. Scientists have found evidence that a similar bombardment by cosmic rays occurred 12,500 years ago. In addition, every 12,000 years, an unknown flow of violent cosmic energy from the center of the universe comes to our planet. This high-energy impact occurs at the micro level and has enormous potential to trigger a shift of the planet's core. Galactic radiation disrupts the life cycles of the biosphere. Trees begin to massively emit more carbon dioxide, whereas swamps emit compounds of deadly gases. This time, Earth may become another dead planet, just like Mars. The planet's immune system is now destroyed by the toxins that our technogenic civilization has excreted. The planet's diseased organism might not survive the enormous stresses which cyclicity creates every 12,000 years. Every 24,000 years, disasters are even more devastating, since the solar system gets closer to the radiation from the center of the universe. We are now getting into this point of the near interaction. The planet is living its last years, and so are we, if we remain idle. Why are you telling such things? It can only spread panic. People would give up in despair, for there is nothing we can do. Right. There is nothing we can do about it. You can't go against nature. What can we do if it's cosmic radiation? Do you have a specific solution? We can find this solution because there is always a counteraction to any action. A high-energy flow is approaching our planet, and we can put up a defense if we understand what kind of force and in what capacity we should counteract it with. It is necessary to unite all honest, conscientious researchers from various fields of science, technical experts, engineers, practitioners, and theorists who are ready for new discoveries because the task is multidimensional and multi-level. It is necessary to set one common goal at the level of all countries, to provide scientists with funding, access to advanced technologies, and truthful statistics of climatic and geophysical services. Even with our current technology, it is quite possible to counteract cosmic radiation. If the goal is one and society prioritizes preservation of civilization in every human life, then humanity will be able to find a solution on how to manage this high energy flow. But we have very little time to find the solution. It is possible to unite the scientific potential of conscientious researchers only with the absolute support of the entire society and all countries.
There can be no place for competition, private interest, and lust for profit. Openness of information for research may be available only in the creative society format, where there is no reason for wars and conflicts. In order to establish such a format of society, unification of all 8 billion people is indispensable. Creative society? What is creative society? Sounds like some utopian idea. Is this communism? Creative society is a format of society where, not on paper, but in practice, the highest values are every person's life, freedom, safety, and well-being. It's a society where there is no power of one person over another, where people themselves make decisions on key issues without shifting responsibility to a few individuals. All conditions are created for the development of one's personal potential for the benefit of all people, and the whole society takes care of every person. It's a world without wars, poverty, violence, or power. Such a society is beneficial to everyone. Unlike communism, the creative format cannot be built by force or via a revolution. Creative society is an opportunity to peacefully bring our civilization to a new stage of evolution within the shortest time possible. All legal, economic, and social mechanisms are available for that. But this requires true unification of people. This doesn't mean uniting our wallets or refrigerators, but uniting based on the values of humaneness, kindness, mutual help, and respect. We are 99% of the planet's population. We want to live as human beings. People all over the world are already uniting and acting to build the creative society. What can we do right now? What can I do? Where do I start? You can join the Creative Society platform that already exists. Invite your friends, scientists, and all thinking people. You can tell the truth about climate change and the way out honestly and without smoothing over the rough spots. Through mass media, you can spread information about what is really going on, not to sow panic or fear, but to share the solution. People do not want to hear the truth because they are simply scared until they know there is a way out. Now, everything depends on each person, on you, my friend. Right now, you can tell all your friends, acquaintances, and relatives about what you learned and understood at the forum. Global crisis. We are people. We want to live. We should act now, while we still have time, so that we don't painfully regret later for not finding the right words and not being able to warn about the trouble. Creative Society is not a political or commercial organization. It's an association of ordinary people from all over the world who, despite any circumstance, act to save all of humanity. These are true heroes, just like you. Join us. We can do anything together with you. Look here. Now, look here. We can do this. It's realistic. Yes, of course. I'm calling the director of the Institute of Volcanology. Good idea. If even these people have understood, why don't you understand, my friend? Isn't it so, friends, if even these two scientists could get along, then why cannot we? Why cannot we start taking action today to make sure that we can live safely tomorrow? And the action starts from very simple steps, sharing the information, because only notified people who know what is happening
can make decisions, can influence our future in the positive way. So share these links on your social media. Make sure everyone knows. Make your own video with understandings and send it to us on our website, creativesociety.com, on our email, and also post it on your Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. That's the best thing you can do. And of course, join the Creative Society. Join volunteers who make this research, getting to know scientists from so many different fields and bringing together all the pieces of the puzzle of this picture of what is going on our Earth. And those who have been doing this already understand, and hopefully you too, that there are some very serious cataclysms ahead of us. And there is very little time left to prepare. Even now, it is necessary to understand in detail the cosmic impact, to know what are we dealing with and how can we counteract it. Jan Cora will tell us about the effects of intergalactic rays on our planet and what fundamental changes we are already seeing today. Jan will tell us about the danger of cosmic rays and the effect that they have on our planet. Please go ahead, Jen. Climate change and the increasing number of natural disasters on our planet are the reality that people have to face almost every day now. The rising frequency and strength of these disasters poses a big threat to our civilization. And now, I want to provide the facts pointing to an influence that comes from outside of our solar system and triggers cyclical cataclysms every 12,000 years. The first fact is that in 1998, the satellite observation showed that there was a sudden change of movement of the Earth's center of mass towards the Taimyr Peninsula, resulting in observed significant changes in the Earth's rotational axis movement. This appears to be the consequence of the movement of the Earth's core. On the screen, you can see the speed of movement of the center of mass and its sudden change in 1998. On the right, you can see a corresponding change in the Earth axis precession. These significant changes in Earth's rotation lead to changes in centrifugal force, increase in volcanic activity, and earthquakes. It is noteworthy that since 1994, the movement of the Earth's magnetic pole has speeded up and is also moving towards Taimyr Peninsula. On the screen, you can see the movement of the Earth's magnetic North Pole. Since the Earth's magnetic field is expected to be generated by electric currents in the Earth's core, these two facts are related. That is, some invisible force caused the displacement of the planet's core and magnetic field. Something triggered this process. So far, we were speaking only about Earth. However, at the same time, there are observations of a sudden change in the position of the Moon. On the screen, you can see the lunar distance after removing known influences as measured by laser ranging. You can see that in 1997, there was a sudden jump. Climate changes have also been observed on other objects in the solar system. All this suggests that the influence is coming from outside the solar system. This influence must have enormous energy to cause such dramatic changes. This effect is taking place at the micro level through elementary particles. The changes happen here as well. The proton charge radius is a well-known physical constant. In 2010, another measurement of this constant was made. This measurement resulted in a value that is 4% lower than the original value, far beyond the measurement error of the previous measurements. Both subsequent measurements confirmed the new value of the constant, although there were also measurements confirming the old value. This discrepancy in the measured radius of charge of the proton is a mystery to scientists, and they have no good explanation for it yet. We want to point out that the underlying cause of this change and the changes in the Earth's core are the same. As insignificant as a 4% change in the radius of a charge of a proton may seem, imagine if the Sun shrunk by 4%.
the consequences for life on Earth would be catastrophic. The same goes for the proton charge radius. This constant affects the fundamental properties of atoms, such as the energy levels of electron orbitals, and as a result, the chemical properties of atoms. Thus, even a small change in this constant would affect the properties of hydrogen, which is one of the building blocks of life, and thus disrupt fine-tuned chemical processes within organisms. In the last 2 decades, various observatories have detected a variety of high-energy particles whose origin is not entirely clear. We believe that this is also a sign that the solar system has entered a cosmic ray jet of some kind. This radiation affects elementary particles and thus triggers destructive processes at the macro level, such as changes in the Earth core. The response of plants to these changed conditions may be that CO2 production in the Brazilian rainforest is steadily increasing, while CO2 absorption is decreasing. That's why since 2013, these forests have become net producers of CO2. On the screen, in pictures C and D, you can see consumption and production of CO2 of rainforests. Picture B shows a resulting net CO2 consumption. We have presented the facts that point to an outside influence that is triggering the processes that threaten our survival on this planet. But we still need to fill in a lot of gaps to fully understand the nature of this influence. We need to bring together the potential scientists from many fields to research these processes so that we can counter them. We ask all scientists, especially quantum physicists, geophysicists, and astrophysicists, to join efforts in helping understand these external influences. Many lives are at stake, our entire civilization. Thank you so much, Jan. Indeed, galactic radiation is a serious and yet unexplored problem for humankind. We have a lot of smart, inventive people, and we are quite capable of solving this problem. We suggest that you watch a fragment of a program with the esteemed Igor Mikhailovich Danilov about what opportunities do we have as a civilization. And if we gather all smart people, properly approach it, and start using the resources of our consciousness in the right way, it is not consciousness that will control us, but we will control it. Won't we? Find a solution to protect our planet. Yet, these are, pardon me, merely cycles. It is merely energy. Yes, the cycles are destructive, but guys, it is energy. We can accumulate and redirect it. We can direct that which destroys us to creation. Isn't that right? After all, it is power. It doesn't matter what kind of power it is. It is uncontrollable. Therefore, it is chaotic. Chaotic, uncontrolled energy can destroy. But if we use this energy, we can create instead of destroying. Isn't that so? It is. If we understand the basics of energy redistribution among these particles, or their quantum entanglement, interconnection, not the interaction of two particles, but what forces them and what they control. While these particles control this very energy, this particular force, they perceive and transmit a signal. If we are able to perceive and transmit a signal, tremendous opportunities will open up for us, at least in the field of communication. But if we understand this mechanism, we will be able to control other particles as well. And if we go even further, we will be able to control various kinds of radiation and extract energy from them. And it's a serious step to even find tools to confront climate. Well, climate. It is necessary to confront climate. Спасибо огромное, уважаемому Игорю Михайловичу Данилову, за озвученную бесценную информацию.
Huge thanks to esteemed Igor Mikhailovich Danilov for this precious information. Dear friends, you have many times heard today that the salvation against imminent catastrophe during 12,000-year cycle is unification of scientific potential. But this is possible only in a creative society. You might have a thought, how would this help at all? Is this solution? Why is it only possible to unite scientists in a creative society? You could just give a grant to solve this issue, but leave the consumeristic format. I will now explain in the clear terms why we can only find a solution in the creative society and why in the consumeristic format only death awaits us. Look at our world today. Countries are disunited, fighting and trying to hurt each other as much as possible. The most advanced laboratories and research are owned by military and therefore classified. The smartest people in the world are busy creating bombs and supersonic missiles to destroy us. Us, humanity, on the other side of the planet, more qualitatively. Satellites, instead of monitoring the climate, control the bomb flights. All countries hide from each other. What are the real situation of climate change on their territories? And this happens at the time when in every country the earth is cracking under people's feet and magma is erupting, trying now to resolve the information about where there are supposedly stable, safe territories and where a supervolcano is about to burst. For the pseudo-safe territories, there will immediately be a war with we are managing to kill each other several times better than the climate, and soon there will be no safe territories on Earth at all. And what are doing those whom we used to call scientists? At this time, we have shifted the responsibility to them to think instead of us. Some people create bombs, others shot the crap about the anthropogenic factor into us, while others judge their megalomania, sticking to the narrow territories. Science is now killed by the consumeristic format. It is maximally fragmented to a multitude of unrelated areas, flooded by bureaucracy and smoothed by false dogmas. A multitude of the smartest people do piffing jobs, hiding confidential data from each other and competing with each other. And now imagine that in this format we need to conduct in the shortest possible time into research on a global scale with unlimited funding and access to any necessary equipment, because the task which stands before mankind is global. Do you know what will happen in the consumerist format? The same thing that is happening now in the fight against climate change. All countries will promise to allocate funds and take measures, but in fact they will do nothing, because those who control the capital will only care about their own wallets, while cyclicity devours the planet. In the consumerist format of society, no one needs our lives, not even ourselves. So why is the creative society format is the only solution? Creative society is a united humanity. It is not complicated at all. It is like union of several states, only there are not 28 of them, but 197. And it is not just a unit, but all of society that makes a decision. Will such a union of countries be able to provide unlimited funds for honest scientists to study the cycle? Yes, it will. Can it provide access to laboratories, advanced technology, satellite data, and equipment? It can. Why? Because we are people and we want to live. We are interested in life on Earth because it is our life and love of our children, each and every one of us. We need to set our one common goal for honest scientists from different countries. This goal is to understand the processes and influence that from cyclical planetary cataclysms to find adaptation mechanisms and to prevent a global disaster, to save billions of human lives. It should be as interdisciplinary research as possible. An international team of conscientious scientists from different fields of science, engineers, practitioners, and theorists, united by a single potential, amplified many times by each participant. Those who doubt will only get in the way, so we need only conscientious
honest and responsible specialists. We need climatologists and meteorologists to study the real processes that are now rapidly changing the atmosphere beyond the range of negligible concentrations of CO2. We need oceanologists, volcanologists, and seismologists to assess the realities of magma rates, volcano activation, and earthquakes. We need geophysicists, geologists, earth physicists who study the subsurface, the magnetic field, the core, the rotation of the planet, who can model all the processes. We need astrophysicists, paleontologists, solar physicists to understand where the radiation comes from, how it works. We need quantum physicists, elementary particle physicists who study changes in the micro world to assess the strength of the impact of high energy radiation, its properties, its nature, to understand what force must be countered, and a lot of other directions and specialists should be united into one potential. Then we will be able to stop cyclic cataclysms occurring on our planet every 12,000 years. After all, there will be always counteraction to any action. With our level of even today's technology, it is possible to resist cosmic radiation. We need collective brainstorming. If we understand what this cycle is and what impact this radiation has, then we can understand how to counteract it. The first thing that will happen during the transition to a creative society is support for science, support for real scientists, not those who spend billions on obscure things. We need to act, and we can't waste time because these are human lives. That's why scientists will be on the front lines in the creative society. This will be the main front. If we bring together true scientists who are willing to face challenges and make new discoveries, we can take our science into skies and beyond. We will be able to make high-precision advanced forecasts to all kinds of cataclysms even during transition phase. We will be capable of terraforming the elements so that no human lives are lost or left homeless. We will not only be able to study the cyclicity, but to get out of it forever for future generations of humankind, to learn to control those high-energy radiation and direct them for peaceful purposes, providing mankind with free energy anywhere in the world. We will be able to explore outer space, fly to other galaxies, and discover new planets. Combined scientific potential can bring the level of human development of such heights which we can only now dream of. It is more than real, and all we have to do is to act. We need a united humanity. What does it mean to unite? It means to act towards one common goal. So, is there a more noble and unifying goal than building the creative society? What you see now on your screens is the creative society in action. It would take a long time to list all the things that have been done by the participants and the ones which will be done by the participants of the project for its implementation. Let me just remind you once again that what matters in creative society is each person and their participation in the common cause. Today, we will see what people are capable of when they are united by one goal, the goal to live. Ardiendo en llamas, no quieren decirte esta verdad tan cruda, ahogándote en vacías proclamas, que nunca muestra sus crueles espinas,
opinión, no seas carne de cañón. Nuestra fuerza es la amistad, nuestra fuerza es la unión. El clima está matando a nuestro único enemigo, eso podemos superarlo y lo haremos contigo. Con la fuerza de tu mano, muestra al mundo tu actitud, vamos por esa victoria. El héroe eres tú. Y no podemos salvar esto, aún no es el final, tenemos la oportunidad de unirte a nuestro potencial. Es hora de ser parte de una nueva sociedad, todos unidos venceremos por toda la humanidad. Si obedecen, nunca me lloran tus pies, tenemos enemigos y nos quiere destruir. Y yo unido por lo mismo tuyo, sabe lo que te digo, tío, formamos el destino tuyo del mismo camino. Es hora de la verdad, ya no se puede esperar. Es tiempo de actuar, hora de decidir. Gritemos todos, somos la humanidad. Somos personas, queremos vivir. Somos dignos de vivir en un mundo ideal. Es lo que nos mueve a seguir y nos motivará. Somos breves en actuar para poder luchar en sociedad creativa. Día de la verdad, ya no se puede esperar. Es tiempo de actuar, hora de decidir. Gritemos todos, somos la humanidad. Somos personas, queremos vivir. Somos dignos de vivir en un mundo ideal. Es lo que nos mueve a seguir y nos motivará. Somos breves en actuar para poder luchar. Sociedad creativa. Sociedad creativa. Queremos vivir en sociedad creativa. No podemos sonar. We express our gratitude to our partners around the world for their invaluable contribution to the future of humanity, for building the creative society. And let me remind you once again that all participants of the Creative Society projects are volunteers, people of goodwill, irrespective of their status, profession, personal and professional interests. They are first of all people who are ready to act for the sake of saving our civilization. The Creative Society project is open for sponsorship and informational support. Anyone who shares the views of the project can help and become its active participant. Do you see now how much people all around the world want to live? They know that 99% of people want to live in the creative society. And in order to share this information with you, volunteers are doing everything possible and impossible, including their talents, to create songs, such as the one we listened to. The basis of the Creative Society are the 8 foundations, 8 pillars. They should be implemented in every state. Our next speaker, Almira Nailova, an attorney from Kazakhstan, will go deeper into this topic. Hello. The facts presented at this forum confirm that the consumerist format of society is a threat to a human's life.
But any normal person wants to live in a safe society without war and violence, with confidence in the future. The way people live in society depends on who makes the decisions. There are two variants. The first one is when only a few make decisions. And this is the existing consumerist format. But this is the format of inhumanity. This is the way to everybody's death. We have already seen this. The second option is when the decision about how people should live is made by all people. This is creative society. The creative society is a society which protects everyone's life, where power really belongs to the people. According to legal science, an integral part of any state is people. Without people, respectively, there is no state. So the state is we, people. Society is we, people. If we look at the laws of any country, we see that in one form or another, power belongs to the people. We just need to start exercising our right to decide for ourselves what kind of society do we want to live in, a consumer society or a creative one. We, as people, now exercise our power through public opinion. What does public opinion mean? It is when all or most of us declare what we want or don't want. For example, when in 1999 in Bolivia, a few people in power decided that people should pay not only for water, but even for rain, the majority of people disagreed, and the decision was overturned. Another example, in 2009, a referendum was held in Iceland under the pressure of public opinion, where the people of Iceland refused to pay the debts of bankrupt banks. As we can see, the will of the people is a huge force in determining what kind of life you and I will have, and we all want a creative society. If we want something, we need to start actively expressing our opinion, thereby shaping public opinion. We need to form an electoral demand for building the creative society. That is why it is very important that you tell each and everyone, your families, friends, colleagues, and even strangers. In Kazakhstan, we actively wrote to politicians, civil servants, and deputies about the Creative Society project. And we received answers that our initiative to introduce the principles of the creative society in all aspects of society is supported. Already today, changes are taking place in the political, economic, and social life of the country aimed at increasing the role of people in the governance of the state, including through electoral processes. As the president of Kazakhstan said, electoral processes are necessary because people have simply stopped believing that their vote matters and is capable of changing life in the country for the better. Pay attention how important people's opinion on what kind of society they would like to live in is. Today in Kazakhstan, a platform for manifestation of the power of people has been restored, the referendum, so that people could really realize that their voice matters. Already today we have declared a decisive position to the culture of consumption and corruption, and we have chosen a creative vector of Kazakhstan development. The principle, not a man for the state, but the state for the man, became a key factor in the development of the country. So when you have the question in your head, who is going to let us? It is us who make it impossible by our doubts, fears, inaction, and indifference to the way we live our lives. Once again, I repeat that the current law of any country allows us to build the creative society today. It is legally realistic, because under the law of any country, power belongs to people.
Therefore, people can introduce the 8 foundations of the creative society into the constitution by means of a referendum. When the creative society is supported by more than 50% of the population, our representatives, presidents, deputies, and even monarchs cannot ignore the will of the people, because without support of people, there is no politics. Thus, anything is possible if we just take action. The reason why we have not yet built the creative society is because of us. This means that we are not working enough, not communicating the information, or doing it very slowly. It is necessary to take the initiative of people who already support the creative society and to keep informing in every country. As we can see, the creative society is more than real, but only if we all get involved in informing right now. And when we participate in this forum now, we are expressing our will, expressing our demand for the realization of the creative society and our disagreement with the fact that there are slavery, wars, violence. So this forum is also an active form of public expression. Thank you for your attention. Thank you, Almira. Next, to continue this topic, I would like to give the floor to Mr. Qasim Rashid, who will share his views on the 8 foundations of a creative society. Mr. Rashid is a civil rights attorney, author, human rights activist, and politician. I'm a human rights lawyer. I'm practicing here in the United States, and my work focuses on civil rights. We talk about human life, human freedom, human safety. Those are the core of any government's responsibility. Transparency and openness of information. The creative ideology, innovation is the the lifeline of human progress, of building new technologies and new medicines. And then obviously development of personality, justice and equality, and self-governing society. It speaks to these elements of ensuring that we have governments powered by people as opposed to by autocrats or dictators or fascists or anything of that nature. So no, I think those principles, these 8 foundations, really well integrate to legal precedent and to what the law should require. Now it's just a question of making sure that governments and those in power are held accountable to the people, as opposed to ruling over the people with an iron fist. If we want a government that truly reflects the will of the people, then the people need to create that by being involved and engaged. And because at the end of the day, if we have a government by, of, and for the people, that's not, that empty statement remains an empty statement unless we act upon it. It becomes an active statement when we implement it in our daily lives. And every change we've seen throughout American history, throughout world history, began with somebody saying, this is wrong, and we deserve better. So do you think that the creative society where human life is the highest value is possible to build? I don't think it's only possible. I think it's necessary. I mean, it's not just a matter of possibility. It's a matter of this is a necessity. If we don't prioritize human life, we're facing existential crises. There's a potential for world war breaking out any day now. There's a potential for, another pandemic if we don't get this one under control. There's the all but certainty of climate catastrophe coming. And if people are worried about the number of migrants right now, I think the number is 80 million now worldwide of refugees, once the climate crises become even more severe, that's going to get into the billions. So it's not a question of is it possible or not. It's necessary, and there's a shift in how we need to think about these things. That it's not a question of want; it's a question of need. And if we don't take action immediately, personally, and actively, then this is going to get even worse. So I think it's going to require more than simply politicians doing political things. It's going to require a mass movement of individuals to say,
we are going to build a society built truly on justice, where people have freedom of worship, people have freedom of expression, but we do so in a way that truly respects one another as well. And so when we can talk about moving forward, we need to talk about how do we guarantee these things? Because once people are fed and they're clothed and they're educated and they have healthcare, then you see true innovation happen. Then you see true economies prosper. Then people can invent the next great widget, or they can invent the next great idea and be successful in it and reap the rewards of their success because they've been given this foundational basis that guarantees their humanity. That's, in my view, the real path forward, where we can guarantee the humanity of people and allow them to flourish and be who they truly are. Thank you very much, Mr. Rashid. Thank you, and creative society is absolutely necessary. I would like to next introduce Mr. Saran Akminyan, President of Armenian Creation Council, NGO member of the Prosperous Armenia Party, who will share more about the creative society. Սրտանց ողջունում եմ գլոբալ ճգնաժամ, մենք մարդիկ ենք, մենք ուզում ենք ապրել խորագրով ֆորումի բոլոր մասնակիցներին։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր մենք շատ կարևոր I warmly welcome all participants to the forum Global Crisis Where People We Want to Live. Dear friends, today we are participants in a very important event. Today's forum is the volition of people of different nationalities, religious views, and social statuses. It is expressed will of united humanity. It is an honor for me to be a participant in this forum, to witness that you and I are making the strategic step towards the salvation of our civilization. Dear friends, today, together, we have seen the terrible crimes against humanity. The most important thing for us is to understand this is, as long as we live in the consumer society, the war in Armenia, and what is now happening in Ukraine, and in hotspots around the world, will all continue. Some individual terrorists will be succeeded by the others. They will continue to divide us via different principles and to force us into fighting one another. People all around the world will continue to die. Things can't be in any other way in the present format of society. It's our duty to stop and forever prevent this lawlessness. We are fed up with wars, deaths, and suffering. The only way out of this darkness is to start building peace among people. The only way out is a society in which the first priority is to improve the quality of each person's life. It is a society in which there will be a peaceful labor and continuous development. It is a society in which the value of human life is the highest value for everyone in the world. All this is possible for every person only in the creative society. Creative society is the salvation for the entire civilization and even for Armenia. My dear friends, it is a great honor for me to represent the Armenian people at this forum. It is a great pleasure and honor to announce to the world that the Armenian nation is now engaged exactly in the building of the creative society, and there are results in this matter already. I truly appreciate the tremendous work which has been done thanks to the fortitude, patience, and heroism of my compatriots. This path is full of difficulties, but it's our choice. What gives me strength is knowledge. The knowledge that the only option for the survival of all humankind is the creative society. This knowledge is based on the experience of the people of Armenia, who are taking specific steps to build the creative society. We are constantly looking for new ways to achieve this vital goal for humanity. What gives me strength is sincerity, because only sincerity gives the selflessness due to which we have made immense progress. I see this sincerity in the eyes of every participant of the Creative Society project, and I have seen it in the eyes of every speaker today. This sincerity in my heart gives me confidence
in every step we take. Dear friends, the enormous responsibility for the future of all humanity rests on our shoulders. If any of you is still unaware of the importance of your choices, the moment of truth has come. Everyone has a role to play in building the greater society. We should unite and accelerate our progress as we are faced with daunting challenges. Yes, we are busy all on sides, but we are resolute in our pursuit of light and life. President of the Nevada Semipalatinsk International Anti-Nuclear Movement. Please, the floor is yours. I am very glad to have this meeting with my colleagues and like-minded people at the International Forum Global Crisis. Now, these topics of consumption or creation are the central question. And I am very glad that you're raising this question and creating this dream of ours, that the entire world will become the society of creation. It is necessary to actually create and think about the future for people. And it is very important that politicians become imbued with this ideology. Politicians in all countries, in fact, so that they would think more about this somewhat forgotten concept of creation. While planning industry, culture, and so on, when planning ecology, struggle for ecology, they should, in practice, pursue the very goals that you are talking about. So I welcome this initiative and hope that it will spread not only in Almaty, let's say, but all over the world. The idea of equality and brotherhood is included in these very foundations, right? We should support them. You are right to remind everyone. Let us create. Creation is part of these very foundations that you introduced too. Indeed, human safety also depends on it. That is why information and the culture of humankind should be more open, so that it is not a whisper, but so that it is voiced openly. If we think not merely about survival, but about life in such a broad and multifaceted sense. Because the life of one person is one thing, but when we're talking about everyone's life, because unfortunately, we often see, especially in our politics, when the life of one person has become more important than the lives of the majority. That's what we are fighting against. I support the real development of this movement, especially in our country, so I salute you. Way to go, let's work together. Thank you, Mr. Suleimanov. The next speaker is Baket Jamal Aspanova, Director of the National Library of the Republic of Kazakhstan and President of the Library Association of Cultural Workers. In 2021, she was awarded a special medal
the best woman of Kazakhstan. I fully support the 8 foundations of the Creative Society. They are truly focused on the values of humanity, on improving the quality of each human's life. And indeed, we can build the Creative Society together. There is no other way to build such a society. That's what I think. We need to unite. Only through our joint efforts can we eradicate all these problems and solve all the issues together, only in unity. We will hardly be able to do it otherwise. Separately, no one would be able to solve them on their own. The issues of ecology, climate, and many others must always be solved by all people together. Creative processes in Kazakhstan have already started and are already well underway. We are creating a new Kazakhstan, and the president himself made a speech saying that he supports the Creative Society. So we will be creating a new Kazakhstan already without all that, as I said, without anger, without corruption, without anything negative. It seems to me we'll be living in such a way soon. I hope so. But we need to create all of this ourselves and also to take an active part. Only then will we create a new Kazakhstan in such a creative society. If all of us come together and invest our efforts into this idea and support each other, then there will be a new Kazakhstan in the new creative society. I would like to thank everyone who supports the project Creative Society, everyone who understood that Creative Society is our only chance. Ask yourself the question, if there is no more of the project Creative Society, if there are no more people of goodwill who do not stop building the Creative Society, even being in extremely difficult conditions, what does the future have in store for humanity? Let's take an honest look into this future. We can do it, because our present determines our future. And we saw that today, that without the Creative Society project, we will quietly and uncomplainingly wait until we are destroyed by tyrants, maniacs, famine, disease, and whipped off the face of the earth by climate. Until then, we will all slave away in the slavery of an inhumane consumerist format. We will understand how it will end, but we will continue to lie to ourselves and brace ourselves. We will remain constrained by fear. We will betray our children over and over and loved ones again and again with our silence until the X hour comes. But is that why we give birth to children, care of them, educate them, build homes in cities, so that they can die with us like stray dogs? Is this our future? This is our future without the Creative Society. And for many people, this is their present. And I want to tell you that without the participants of the Creative Society project all over the world, we wouldn't have a single chance to change it. Because only people can make a difference. And every little action of the participants of the Creative Society project is a heroic contribution to our common victory. They are the real heroes who overcame the fears in their heads and became an example themselves that one person can do a lot,
if he is a human being. Who are the real heroes of our wartime? In times like these, when everything is silenced and the truth is hidden, the heroes are those who step over the prescribed rules of the game and tell the truth. By denouncing consumer society, they care about the future of humanity. They are the first to support the creative society. Today's hero is every one of you, friends. Every one of you who now supports this broadcast, who broadcasts it in their social networks in 100 languages, who has sent it out to his friends and family. Building a creative society means fighting for every life. It is not easy, because often our calls to unite are not even understood even by our own dear and beloved ones. After all, they're also people living in a consumer society, and they are too afraid to look in the truth in their eyes. That is why your example is so important. Knowing what awaits us all for the sake of people you love and for the sake of all people, you are not silent. Every day you devote your free time to bring in the truth to people. You simply act no matter what. In the most adverse circumstances, you don't give up. You live as a creative society. Your faith in victory, your faith in unity, your faith in the creative society and people is our only chance. Without all of you, we would have no future. There would be no future for my children, our children. Thank you for everything. You know, we have no time to sit and hesitate. We only have time to act. What you are doing is priceless for humanity. The real heroes of today are not the ones we see in the movies. It is not the one who destroys, but the one who builds. A real hero does not act in the name of fame or fortune, not on someone's orders, but on the call of the heart. True patriotism is to fight not against someone, but to fight for the life of every person. Among us today are those who continue to act under the blast of bombs, those who believe in the human and in us, humanity, even seeing with their own eyes what atrocities human beings are capable of in a consumerist format. But they did not give up. They did not stop building the creative society. This film is about them, about real heroes. Hello, I'm Anya from Irpin. We are now taking a walk in Irpin with my beloved husband. And this is the second war I'm facing in my life, from which I'm running away along with my entire family. Tell me, who needs all this? What is it all for? In this world, everything is arranged in such a way that nobody cares about human life at all, and it is far from being a priority. As long as we live in consumer society, we don't have a single safe place on the planet. People, answer this question. Do you want to live in such a society? As for me, I don't. The only thing that kept my spirit up all this time
was not to give up under any circumstances. As long as I have life, I should do my best, firstly, to remain a human being inside, and secondly, to actually do everything possible and impossible so that we could move from this murderous format, the consumerist format, to a creative format of society, and do my best for the project. Explosions were getting closer and closer. We evacuated the girls because only women and children could be evacuated. They were shooting and bombing from all sides, while we, women and children, were standing like cannon fodder in the middle of the train station. We passed through the area that was under fire at our own risk. I felt that I was on the verge of a breakdown. At some point, I wanted to scream. The fact that right at this moment, my parents are under bombs, air bombs, gunfire, whatever, all the modern weaponry. The only thing left is to use nuclear weapons. My brother was killed by a shell that landed on the house where he lived. He was on air until the last minute, as long as they had electricity and the internet. He participated in live broadcasts. He spoke about the Creative Society. He participated as much as he could. We will build the Creative Society, and we will have peace, order, wealth, and prosperity. As long as we have even the slightest, even 0.001%, even a tiny, even a small chance to change everything, we should take this chance. We simply must. Corpses can no longer do anything. Only people that are alive can change something. And we are people. We just want to live. I'm not a cannon fodder. I'm a human being. And if I'm a human being, I must do everything I can to change the current situation. People, I want to live in the Creative Society. I want to appeal to you, people from all over the world. I believe in us. As long as we have each other, as long as we are people, we can change everything. We're now driving along the road that my family and I were taking when we were evacuating. There are so many cars on both sides of the road that were shot, burned, or ran over by tanks. Those pieces of human bodies or what's left, all this is terrifying. It mustn't be like that. Please hear me, it mustn't be like this. We're a human society. We must build a society where your life, my life, the life of our friends, relatives, and any other individual should be valued as one's own. Otherwise, we are not a society, truly. Believe me. Human life is the most important. All this can be rebuilt and repaired. Human life cannot be restored. When it was announced that there was an opportunity to evacuate, the first thing we said was yes. When we were driving, everywhere around there were shelled cars. A woman and a man whose children were sitting in another car fell on their knees, folded their hands and said, "Please take us." We had 2 vacant seats left in our car. We quickly opened the doors and they jumped into the car. We were not only saving our lives, but at that moment, we clearly understood that another person's life is just as important as yours. I think if there had been the Creative Society, nothing like this would ever have happened. I mean, there wouldn't be anything like that in any corner of the world. I lived in the city of Kharkiv until recently. It was impossible to imagine anything like that, even in our worst nightmares.
But this is the price we pay for our inaction and silence in building the creative society. Are we really so indifferent to other people's trouble? Have we lost our empathy? Are we so bogged down in this consumerism that some pieces of paper motivate us to kill people? I'm taking part in the preparations for the International Forum on May 7th, 2022, because I understand that building the creative society is the only chance for us, and it's the only chance for us to experience what it means to live in a prosperous society. Let's preserve the life of every person on the planet. I'm originally from Russia, but it's already been 10 years since I've been living in Ukraine, in the city of Irpin. I was unaware that everything I knew, my entire habitual way of life would vanish. And I don't know if I will ever be able to return to this city. I cannot go back to Russia either, because I have ties with Ukraine. Why did I, as a volunteer of the Creative Society project, continue to act despite the fact that explosions were rumbling outside my window and shells were exploding? To be honest, I had no idea whether I would survive or not, because explosions were very close by. I mean, Grad missiles were blasting in groups of 5, rocking the house violently. The sound hitting my eardrums, my head hurt terribly from all that noise, and when the internet was still on, I joined in translations. Even in such conditions, even just a little, but I would do something more. I still had a chance to do more. Why are we doing this? I will say right away that I'm not a hero. I'm an ordinary person, a participant of the Creative Society project, and together with all people of goodwill, we will do everything to preserve this world, even at risk of our own lives. We carry on. My workplace looks like this right now. Unfortunately, it's temporary. I think we'll have to go back to the hallway again soon, because it's really scary when you see a missile being shot down over your house, and when 2 neighboring houses on that street were hit by Grad missiles. My parents and relatives were at the epicenter of tragedy in Mariupol. It was really scary when we lost contact with them, when we had to search for some news, watch videos to see a familiar face among the living, and to find out that they were alive. It was difficult to live and eat here, realizing that my parents were sitting in the basement of their destroyed house and could lose their lives at any moment. My uncle was shot at by a sniper just because he went to pick up humanitarian aid. He could not get up because the sniper was mocking him. For every move he made, he was shot. It wasn't easy to find the strength under such pressure to continue preparations for the forum. But at some point, when the entire situation had already reached its apogee, the forum and the preparation for it became for me such an inspiring event. Like a guidance, a vector that gives at least some hope for the best. I found time to communicate with friends to continue the development of the Creative Society website. I do not know yet whether I will have the internet or whether I will have an opportunity to participate in the forum. So we are building our collaboration in such a way that people from other countries would be able to pick up the task, and our common cause will not be affected. I am a volunteer of the international project Creative Society from Ukraine. Unfortunately, 2 weeks ago, I had to leave my home because of the war in my country. What helped me
to cope with the storm of emotions, with fear and panic that overwhelmed me. At those difficult moments, what helped me to overcome everything was my participation in the preparations for the forum. I realized that the actions of each of us, of every person who now participates in the Creative Society project, save not only us personally, but they help all of humanity. I woke up to the sound of a missile flying over me. My girlfriend and I stayed in the bathroom for the next 10 days. When you're sitting in the bathroom, you don't know if you're going to have enough food and water tomorrow. The Creative Society is needed so that all this does not happen, so that there is safety, so that people live with love for each other. That's why I'm actively participating together with other guys, preparing for the forum, recording interviews with eyewitnesses and scientists, and everyone is saying that we need the Creative Society. Why do I keep preparing for the forum? Because I'm not alone. I'm not the only one who wants to live. I'm not the only one who wants to bring good, creative, positive things into the world. I'm not the only one who wants to bring the value of life into the world. I wanted to spread this information and truth to the whole world. I looked out the window and saw a huge missile free-falling 500 meters from us. To be honest, I really said goodbye to my life. I realized that I'm the luckiest person in the world because I remained alive. The horrible, ugly face of the consumerist format that we now see in the world is what motivates us to build a creative society. It motivates me even if there is a war outside to sit down and edit a video for the conference, to help with whatever I can right now. To help with whatever I can. War didn't become... It was a huge shock for me. But it didn't become something that would stop me. Because war is the concentration of all the violence that exists every day on this planet. So for me, the best thing was to devote every second I still have, because I didn't know if there would be a next one, to preparing for the forum, because the forum is the only way to stop this madness. Looking at the situation that is now happening in my country, looking at how people are suffering, I understand that there is no time for inaction, and I don't want to be idle. That's why I continue to take part in the preparation for the forum. As long as we have even a single opportunity, even a few percent, we have to do everything we can to make the Creative Society come true. Because it's our future. I want to tell you absolutely sincerely and honestly that being in the city of Bucha, with my family, under constant gunfire, under constant explosions of bombs and shells, where every second, every moment could be my last one, and every next explosion could take away my life and the lives of my family and friends. Every day, I pray to God to have a second chance. And I'm truly grateful that He gave me that second chance, that He enabled me today to be involved in the preparation and organization of this forum, that He gave me a second chance to be involved in building the Creative Society. Dear friends, please hear me, listen to all those people who will tell their stories during the forum, that the Creative Society is our only and last chance. Let's not waste it. Today, the whole world is afraid of a nuclear bomb, a nuclear holocaust. But the worst bomb is a callous heart that doesn't care about other people's lives. How many more human destinies are left behind?
How many we have already lost on the fronts of consumer society. It is so painful and difficult to realize how many beautiful people we will never get back. It's not just wars that do this. It's all the ugliness of the consumerist format of society. For these people, our loved ones, our friends, we are too late. We have had no time to build the creative society. This feeling that we didn't have time to save them will stay with us. But for sake of those who are alive, we have an obligation to act. Our heroes all over the world, participants of the Creative Society Project, today are doing the impossible to start the hearts of the heartless, to start the beating of the human heart, even in those who have it dead, morally dead, carrying out the reanimation of humanity. And people are standing up all over the world because truth and the will to live drive these heroes. These are the ones who are on the front lines right now. These are all of you. And for those who are still hiding and hoping that humanity's last war will not touch them, I would like to say, previously, like you, we didn't know much, we didn't see much. Just like you, we thought more about our stomach and our selfishness. But let's be honest, you see everything, you just don't see a way out. And we wanted to know the truth and find a way out. And when you know the bottom line, you open your eyes and you start to see other things, things that you didn't see before. You begin to see life, you begin to appreciate life, every life, and then you make your choice. You make it right now. You either turn off this broadcast and continue to live in consumerism, as if nothing is happening and you haven't heard anything today, or you make a choice right now and stand with those heroes who are giving themselves the word that they will do everything in their power to build a creative society, a society where you are a human with the capital letter H, not a cannon folder. Tell me, what have you done for life, for the human future, for our children? What have you done today that disaster will not come to your house tomorrow? And you can do a lot. Because when we are together, when we are for life, we understand that not a single chance must be missed. We act, and every action brings us closer to the creative society. When life is at stake, the most pressing question is, what have I done for us to survive? I remember a quote by Martin Luther King Jr. Everybody can be great because anybody can serve. You don't have to have a college degree to serve. You don't have to make your subject and verb agree to serve. You only need a heart full of grace, a soul generated by love. I bow down to all the heroes, thanks to whom we will live in the creative society. I bow down to all the participants of the Creative Society Project in the *ALLATRA International Public Movement from all over the world. Thank you. Without you, we don't have a chance to live. Today, we have seen with our own eyes the facts and evidence of brutal crimes against humanity and numerous human sufferings in the consumerist format
of our society. There is no justification for violence in society. There is no justification for murders. It's a shame that all of us, the majority, allow that. Until now, with our own hands and our own choices. We support the animal conditions of existence imposed on us by the consumerist format. We do not express our inner vital need as a clear position and ultimatum. We are people, and we want to live. We are for the creative society. I want to address each of you. I want to address you, my friend. I want us all to remember that every day of our inaction is a loss of someone's life. Every day when we are inactive in building the creative society, people die. If we all together do not take action right now, tomorrow the consumerist format will take the lives of you and me and our loved ones. Some are dying of hunger and thirst right now. At this very moment, some are suffering from brutality and violence, while others are caught in the middle of a war and have lost everything overnight: their jobs, homes, and families. Yet, even yesterday, these people had no idea that today they would find themselves in such inhumane conditions of existence that today they would be killed. Are you sure this won't happen to you and your family tomorrow? Look, this is Ukraine. This is the city of Bucha, where masses of people died back on February 23rd this year. They were making life plans and building prospects. But on February 24th, early in the morning, a war came to them. Are you sure that tomorrow a war will not come to you, to your home, and take the lives of your family and friends? Are you sure a war won't take your life too? Are you sure of that in our consumer society where human life is not worth anything? The idiocy and absurdity is that the cause of these horrors and the ruined destinies of millions of people is the result of the ambitions of a few psychopaths who have gained power over us in the consumerist format. Let's take 1 million people. They are all wonderful people, except for just a handful of individuals. But these few individuals, because of their extreme greed and tyranny, use the rest of people for their own selfish, despicable interest. With our own hands, they force us to maintain the conditions of the consumerist format, which turns people into non-humans. And later, they claim that this is the way it should be, that it is our nature.
It is natural. But this is not normal. Let's tell the truth. Yes, there are psychopaths in our society, and there will always be. But will they be able to seize power over people in the creative society? No, because power in the creative society belongs solely to the people. In the creative society, psychopaths will not be able to wage wars and destroy millions of us. They will not be able to brainwash us through their corrupt media. They will not be able to be the rightful owners of all human and resource potential. But most importantly, they will not be able to satisfy their own ambitions with our blood at the cost of our lives. Today, in the consumerist format, psychopaths are not locked in asylums. They are at the top of power over us. That is why the genocide of mankind continues every day. And our world is overflowing with the human grief and suffering. We have no right to leave such a world to our children. We need to change the conditions and build the creative society with our own hands. We are constantly divided because it is easier for them to control us. That way, the pit us against each other like dogs, forced to quarrel and hate one another. Are you familiar with a situation when people ask you, whom do you support? These people or the others? Do you support the left or the right? Who do you belong to? That party or the other? That religion or the other? Are we cattle or things that belong to someone? Even when such questions are asked, we are left with no chance of being united, of being one peace-loving humanity. But today, even when attempts are made to artificially set us at odds and separate us from one another, our position in life is clear and unambiguous. We answer all the questions from the corrupt media and collaborationists. We are people. We want to live. We are for the creative society. And only this position is our future. A person with a consumerist worldview cannot understand the sincerity of people, their selfless motive to live and act for the sake of the future of all mankind, not just for themselves. All the more so in our time, when humanity is under the threat of destruction, when we are attacked by the most ruthless enemy, the climate. The consumerist format is cruel, but it is nothing compared to the global climate change that brings devastating cataclysms. There are heroes who see the global threat and the entire absurdity of the consumerist format. And they are not silent.
they are active. After all, we all understand the world is a big place. And although it is difficult to inform everyone, it is possible. We understand that the world mass media are now working for the collaborationist. Everything is in private hands. The corrupt media will do nothing to alert people to the global threat of an undeclared climate war and the need to save people through unification and building the creative society. It can only be done by us, people themselves, who realize the importance of this moment and the importance of informing everyone right now, while we still have some time. You see, no one but us. These heroes are ordinary people. True heroes are those who, despite the fact that their own lives are in real danger of death, despite all fears and risks, they continue to act, to take care of others, to knock on other people's doors, even to those who are heartless, because they are also people. The heroes act for the sake of all humanity, knowing that every second may be their last. Participants of the Creative Society Project, the people of Alatra, are the true heroes. They, like all of us, are scared. They are scared to sit under bombardments in basements. But they act. They inform. They are scared for their lives, of their near and dear ones. But they act. They are afraid of what will happen to them in a minute. War, famine, crisis. But they inform, because they have the meaning of life, to save people's lives, to save the future of humanity, because they have a higher goal that prevails over their own fear. These are the true heroes, and we are proud that we have such people in the world. People who are worthy of the title of a real human. A human with the capital letter H. A human of peace. A hero is the one who is able to overcome his own fear and act for the sake of the future of all humankind. You may ask, what motivates them? I'll tell you, life. Here in the Creative Society Project, people value every human life. They are driven by the love for humanity and true altruism. Alatra is what is saving the lives of millions of people today instead of taking them. Alatra creates conditions for becoming a true free human, not a slave of the consumerist format or a soulless creature, a puppet in someone's hands. To be able to preserve one's humanness and love for people. Being on the verge of life and death,
and at the same time to light the fire of faith and hope in others. Isn't it heroism? Many of our participants, having escaped the horrors of war, came out grateful for everything they had endured because they didn't give up. They helped everyone around them and continued participating in the Creative Society project as best as they could. While others were falling into despair and panic, participants of the Creative Society project clearly understood and realized the purpose and meaning of life, the value of time and attention. And most importantly, they became particularly convinced of the great power of unity and solidarity when people help each other selflessly, honestly, and with their own hearts open. Isn't this the dream of each of us? To live in a world of love and friendship? The hardest part of building the Creative Society is to explain so that people understand that it benefits everyone, for each and everyone. It's the only salvation, the only chance to survive and gain real life. After all, the Creative Society opens up tremendous prospects and frontiers for all of humanity. Now, our weapon is the word. There's nothing stronger than words. Wars begin and wars end with words. Words can destroy, divide, and kill, or they can create, unite, and save. We have been brainwashed into thinking that we are stupid, worthless, and incapable of anything. But this is not true. We are the ones on whom the entire consumerist format is based. But we are also the ones who can change it. We are the ones who can get together, build the Creative Society, and create a better future for humanity. We must realize that if the climate catches us in this consumerist, selfish format, all of us will perish. Those who have already faced the hits of climate, to them, this understanding is absolute truth. But soon everyone will be personally convinced of that. We are already suffering casualties in the global climate war because we are divided, because we now listen to the corrupt media and collaborationists and do everything we can to lose this war. Think about it. Is there any idea in this consumerist format worth your life? Is there anything more valuable than human life? If we continue existing in the darkness of hatred and hostility, we will not survive. If we do not meet each other halfway and do not unite, we will not survive. If we do not build the Creative Society, we will not survive. We must make sure that we will never be in another war again. We must keep our children safe
and build a different world, a world of justice, equality, and freedom. The most valuable thing every person has in this world is life. Your life and the life of others. We can only survive together. And it is life that we must learn to value and cherish above all. Do you want to live? I'm sure you do. Then it is time to do whatever it takes to survive. We have a choice. Either all of us will die, remaining scattered egoists, or we will learn to live together in one peace and mutual respect as one humanity. We can only survive if we unite and win. I wish all of us to live under peaceful skies, in freedom and prosperity, in accordance with the true values of a healthy human society. I believe we can do that. I look forward to the day when we walk together out of the darkness into the sun and become one true civilization. I dream of looking into the eyes of my children and grandchildren with pride and no longer being afraid for their future. I know we can only do this together because we are people and we want to live.